Availability. Oh, wow, those are a lot of apps. That's fine. When you got Powerall, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool. Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi. backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Powerall, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today. How to register the Smart Gig Arena. First, go to gigarena.smart on your browser. Click Sign In at the upper right corner and enter your smart mobile number. Enter the one-time authentication code sent to your number and agree to the terms and conditions and privacy policy. Personalize your account by choosing your username and profile picture. Congratulations! You've just taken the first step on your path to greatness. Check out upcoming tournaments and play arcade games. Just subscribe to Gig Arena 20 to join. To join tournaments, click the Tournaments tab. Find the perfect tournament with the search option. Find all the details about your chosen tournament and register. Provide your in-game name, ID, and other details. Make sure you have tickets to join. If not, then subscribe to Gig Arena 20 to get 2 tickets. And you're set. See you at the training grounds. Kasi nga, di ba, may issue nun. Parang disrespectful. Sa totoo lang, pikon ako. Easy ka lang, easy ka lang, boy. Kayo doon. Tinanong ako ng host eh. Diyan pala nagsimula yun, nga pala. Hi everyone! Welcome to the first episode of the Philippines' most important championships. Ngayon, babalikan natin ang mga laban na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo na may MLBB. Abangan ang mga throwback at juicy trivia tungkol sa mga paborito nating teams and casters. Kaya huwag kayong aalis. Okay, let's start! Let's go! Okay. Game. Okay, excited ako kasi first time natin to gagawin. I wanna know kung ano nga ba yung mga naalala nyo tungkol sa M4. So if you can describe it in one word, and one word only, how would you describe that? Yeah, unahan ko na. M4 for me is dominance. Oh, Diba? nationalism. National. Spell nationalism. N-A-T. Akin pag Tagalog, maanghang. O kasi nasa Indo yun eh. Marami, Puro manghang. Dati ka na-explain, spicy. Sinong spicy? Tayo sila. Yung buong event. Ay. Safe. Fair enough. Sa akin, in grande. Oh. Laki yung stage, madaming tao. Di ba? You felt it, right? Naramdaman ko. Yun, no. Naramdaman Sa akin, in grande. Sa akin naman, influence. Binago ko lang Ay, yung sorry. Nakuha na eh. Yung ba yun? Nakuha na eh. Dinagdagan mo lang ah. Ito, we're gonna start. I'm gonna play it now. Oh, this is game 2. Familiar to mga to. Kilala kayo nagkakas? Blacklist Echo. Ito yung full echo dominance tong game na to. Kaya pala dominance ang sabi mo. Parang ano yung mate. Checkmate to. Tsaka nung panahon na yun, agawan sa Parsa eh. Naalala ko yun eh. Farsa. Agawan sa Parsa. Eve, tsaka Eve. Eve Parsa. Para sa Eve, Fred. XP Joey pa pala nito.
halos 6 months din pala dominant si Franco. Kasi noong MSC 2022, Franco din eh. Oo. Oo nga, no, light. No, sila light. Sobrang lala nitong M4. Ang dami kong memories. Masasabi ko itong M4 yung core memory ko tong M4. Bakit? Kasi pinadala kami dyan para Naalala ko. Yung magsayaw. Personally, oo. Nanggulo kayo doon. Tinanong ako ng host eh. Yan pala nagsimula yun, no, nga pala. Nagsimula yun. Dito, ang lala kasi, ito yung nag-finals PH. Tapos, nag-double jacket ako nito. Dalawa, Blacklist oo. Echo. Ay, oo, yan. Sobrang, yung finals na to para sa akin, isa sa mga underwhelming na grand finals. Personally, kasi 4-0 eh. More than M3? Mas underwhelming yung M3. Oh, yun. Pero ito, siguro ang sobrang memorable sa akin nung M4 kasi yung buong tournament, hindi lang grand finals yung maaalala mo. Kasi yung buong tournament. Para sa akin personally ito pa rin yung pinaka-favorite kong desk. Like one of my favorite casts in my career. Kasi feeling ko, on showcase, yung two of the best teams in the world at the time. Isang Ube, isang Echo Express. Isang Express. So sobrang bilis, tsaka sobrang parang macro bagal. Kaya to core memory kasi nga nasa Indo, kaya ako sinabi maanghang. Kasi doon ko na naramdaman yung anghang ng Indo in terms of the fans. Supportan. In terms of the fans. Kasi dito, kaya nangyari yung cheering. Kasi ang lala mag-cheer ng fans ng Indo. Iba? Loud, make sure crowd. Oo, gumagalaw talaga. As in, may wave talaga. Saka sila yung nagpauso ng drums. Sila yung nagpausa ng drums. Sila yung standard ng crowd. Hindi ako nagbibiro. Binubu talaga yung Echo. Binubu yung Blacklist dito. Pero nung nag-Blacklist Echo, ang binubu, Blacklist. Kasi yung Echo, may sister team na Aura. So yung mga nakikicheer sa amin nung Echo, mga Aura yun. Naalala ko yun. At saka Aura yun. na-appreciate ng Indo yung playstyle ng Echo. Gusto na-appreciate. nila yan. Ano to, naghati yung PH dito. Pero ang masasabi ko kaya siya memorable, yung buong tournament. Kasi parang dama mo doon sa Indonesian crowd na proud sila na sila yung host. Tapos dama mo yung passion. Kasi bago mag-start yung laban na to, may parade. May parade yung ONIC, may parade yung RRQ. Oo nga. Kung ma-share lang, may parade. Wala yun din kita sa Filipino broadcast. Pero for sure na abutan mo yun. May parade as in, may pom-poms, may yung may ikot-ikot. Baton. Majorate As ba in, yun? ganun kalala yung, lalo na pag RRQ. Gusto ko na nga makicheer sa RRQ nun. Kasi sabi ko, putik, lala naman na ito gumagalaw yung stage. Pati yung namimigay sila ng mga merch sa labas. Oo, mimigay sila. Para maging fan ka na rin pagpasok. Fan ka. Iba sila doon. Maraming nagsabi, di daw mapupuno to ng Grand Finals kasi Pinoy-Pinoy. Pero hindi, napuno pa rin. Napuno. Tsaka bago magsimula yan, mainit yun kasi parang pinipredict na ng mga tao, PH, parang season 10 Grand Finals rematch daw. Di ba? I think yun yung maganda kasi na-establish natin yung sarili nating Malakas. kahit sa ibang bansa. Like, gets na sila. So may one time nangyaring insidente. Di talaga ako makapaniwala kay kasi imagine nagawa niya yun. What? No. Wait, what? Really? You know? Ayo. 4PM MPL na. 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 4 PM MPL na. 4 PM MPL na. 4 PM MPL na. 4 PM MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 PM MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 PM MPL na. Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na.
Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and ripping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PNNES. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Open fire, we unite, we winners. Built with pressure, like diamonds are made of. Switch na lane na parang gera, HP racing, may reset up. Built na katang buhat ni Hilda, full load SS parang Laila. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Hold on. Yeah, wala kasang Pinas. We are laging every beat, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Lacking every beat, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, malang crowd control. Pakita ko na jab like pow, east to the southeast. Taas sa watawat, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama patas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi tuwa atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Wow! Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at SM South Mall Events Hall in Las Piñas City. Get your tickets now via SM Tickets. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. Don't miss the latest news and updates about the MLBB Philippine esports scene through our esports news tab. Visit the esports page on your MLBB app now and be a part of Lakas ng Pinas. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Walong kupunan nung nagsimula. Sinubaybayan natin ang kanilang mga laban. Nagpakita ng lakas sa loob at labas ng laro. Ngunit sa huli,
Anim lang ang magpapatuloy sa laban. Sino ang magiging kampiyon? Sino ang tunay na magtatagumpay? Abangan ang huling laban para sa tagumpay. Season after season, we've welcomed everyone, every day, to the home of the strongest Mobile Legends Bang Bang players in the world. To our most loving supporters and the beloved fans of MPL Philippines, we want you to know that we are listening. Now, bask in the very reason why we are called as such. Ladies and gentlemen, welcome to the MPL Champions Arena. It was in 2018 when the first international trophy was brought home to the Philippines. Aether Main and Signal Ultra graced the grand final of MSG to ensure that Filipinos will be crowned as champions. Representing the MSC 2018 champions, Hayes! When esports broke ground as a medal event in the 30th Southeast Asian Games, the Filipinos still came out on top. C-ball athletes made history after claiming gold medals from the MLBB discipline. Representing C-ball, Pilipinas, Ribo! Amid the challenges of the pandemic in 2021, the Filipinos still joined the fight at the second MLBB World Championship. Then Bren Esports outlasted Myanmar's Burmese schools to claim the country's first world title! Representing the M2 World Champions, Coach Dake! 3 years after first being crowned as the Kings of Sea, the Filipinos embarked on a voyage to reclaim the crown. 2 Filipino teams dominated the tournament anew, with execration emerging on top, representing the MSC 2021 champions, Coach Pacman! The third iteration of the World Championship saw 2 Filipinos reigning the tournament.
Blacklist International broke the code to defend the Filipinos title, representing the M3 World Champions, the Queen herself. Oh my Venus! In 2022, the Filipinos only strengthened their supremacy. The Kingslayers were crowned as the Kings of Sea themselves after their all-out quest in Malaysia swept the Kingdom of RRQ Hoshi from Indonesia. Representing the MSC 2022 champions, their manager, Lexi! The quest for victory continued at Hanoi, Vietnam. Sibol broke the code of Indonesia to secure the country's second straight gold medal at the 31st SEA Games. Representing Sibol, the unbothered king himself, Pilipinas, Del Rosario! The fourth iteration of the World Championship saw a loud orca swimming against the tide. The grand final served as another testament to the greatness of Filipinos, defending the World Championship title yet again. Representing the M4 World Champions, Coach Tic-Tac! (2023) served as the year of victory for the national MLBB team. Their first stop was Phnom Penh, Cambodia, to defend and claim the country's gold medal at the 32nd SEA Games, representing Sibol, Pilipinas, Makassar! The national MLBB team's next stop was in Iași, Romania, where 16 teams across the world gathered to compete. There, Sibol bagged yet another gold medal against Indonesia's delegates, representing Sibol, Pilipinas, Glindro, Coach Dake! Before the final stop of last year's competitive season, the Filipinos ended Indonesia's reign at MPL Invitational. The Kingslayers overcame the Orcas in another all-Filipino grand final held at Jakarta, representing the MPLI 2023 champions, Lexi! Finally, the feat that cemented the Philippines' legacy at the 5th World Championship. Then AP Bren became the first two-time world champions, defending the Filipinos title in home soil. Representing the M5 World Champions, legend Ducky himself, Coach Ducky! As the reigning victors of the Philippines,
surrender the mark of being a champion. They join the 6 teams who will vie for the coveted title, Champions Arena. This is the MPL Philippines Season 13 Playoffs! Champions Arena, who will be hailed as the next champion of the Philippines? Ang huling yugto para sa laban, para sa tagumpay ay magsisimula na. I'm Mara Aquino. And I am Hans Galeria, and together would be with us would be none other than Reptar, who just gave us a massive introduction towards What's our up? legendary players, and this is an exciting day, an exciting start patungo sa MPL Playoffs. How you doing? Catch your breath first. I'm okay. I'm actually kind of worried that I'm losing my voice, but it's fine. Ang dami nating titulo eh. Wala yun. Ganun talaga eh. Home of champions. I got goosebumps. I literally got goosebumps as I watched the players come. I mean, even when V came in here, did the crown pose, everybody was cheering. We're so glad sa first day ng ating playoffs. You know, just the representation that we've had showcased the level of competition na kaya nating ibigay dito mismo sa Pilipinas, which brings us to the competition at hand. The gauntlet format for the MPL Playoffs really is massive. Let's talk about the format this time. So it's the gauntlet format, the very first time in the history of MPL history that we're going to be doing this. So the playoffs, we start off with the play-ins. 2 single elimination best of 5 series. And right after the play-ins, double elimination, best of 5, except for the grand finals, which will be a best of 7. You're taking a look at the brackets so far sa inyong mga screens. There's a lot of teams, 6 out of the 8 current competing teams para sa posibleng championship that they want to achieve. And also, yung level ng competitiveness in the bracket format really showcases kasi yung 5 and 6, the lowest seeds, needs to take 2 wins para makapasok sila dun sa susunod na matchup. What do you think about the gauntlet format so Honestly, far? I love the gauntlet format. Makita mo talaga ang ganda ng storya para sa mga teams na kailangan gumapang from the play-ins round. That's right. And we have our first seed going up against the second seed. That'll be Falcons AP Bren with their new names. They're going to be going up whoever wins against the play-ins. And then it'll be Liquid Echo, third seed, going up against RSG Philippines, fourth seed. So with this gauntlet format, how do you think it changed the way the teams approach the regular season? And how is it for the playoffs? Well, I think the best way to look at it would be the story of Liquid Echo at second seed and then RSG Philippines dun sa third seed, wherein if you're so used to facing someone at the same time over and over again, like the story of Echo and RSG PH and all of that, really it calls for your team to prepare even more because you don't know, it's a big mystery, who you're gonna be going up against. Sino yung manggagaling sa play-ins round? Which also, when you're Falcons AP Bren, by the way, hopefully nakita niyo yung mga bagong pangalan sa ating mga brackets. Real. Yeah, you're watching. Sino yung magiging kalaban namin? Minana Evos, Blacklist International, Fnatic ONIC PH. That's right. But now, let's talk about the first match of the play-in. So we're going to be seeing 2 different shades of Ube. We have Blacklist International, who mastered the Ube strategy, made it popular all over the world. They're going to be going up against Minana Evos, who revolutionized this strategy this season. You know, and in addition to what you've mentioned, there have been 2 key players dito sa dalawang kupunan na to that has showcased their skill. Number 1 is the current roamer of Blacklist International, none other than Haji himself. We named him as the KDA machine, and now from being a jungler to a mid laner and now a roamer finding his voice para sa kanyang kupunan. That's right. Haji has been the center of Blacklist's journey for victory para sa tagumpay this season. He's a very versatile player who was once a jungler, became a mid laner, and he filled in the shoes of Renny J, of Oh My Venus, who were
former captains of Blacklist International. In addition, we also have the captain of Minana Evos, none other than Spider Miles. Isa rin to sa mga tinitingalang utility roamers from beforehand, and he really has a big responsibility to fill because I believe after Oh My Venus's departure, like break from Blacklist International, we saw Spider Miles trying to live up to the utility roaming once again. Let's talk about those two. Balikan natin si Haji. What's the best aspect for Haji as a legend? As a legend, honestly, it's going to be the opposite of what we've seen from Spider Miles. Haji has been versatile. Na-mention yun na nga yung mga roles na nagawa ni Haji para sa mga teams niya all throughout his career. He came in MPL Philippines Season 8 for Blacklist International, joining that squad because they said, you can help us get a championship in the mid lane or as the roamer at that time. And he delivered. Meanwhile, Spider Miles, when I see him, I see someone who says, I know what I want, ito talaga yung role ko, ito yung playstyle na gagawin ko, and I will thrive with it. He's been thriving with utility roamers like Rafaela, Florin, Minotaur. So what makes nga a legend, di ba? I mean, they can, either one of those two can be part of the Hall of Legends. I agree. Anything could be possible at this point. Siguro yung track record yung pwede nating makita in terms of these two or in terms of themselves as a team. Let's take a look at the franchise history of these two teams dahil kitang-kita yung banter nila towards one another, especially this season. That's na pareha right. sila ng strategy. This is the very first time that actually once lang sila nagtapat sa playoffs in the entire history of MPL since nag-franchise. That will be Season 8. And that's Haji's first season as a code breaker. Yeah, in the side of Blacklist International, the lower bracket semifinals, so far the highest placement of then next play Evos at that time. So honestly, when you look at these two teams, there's a lot of history. Blacklist International has always been Blacklist International. Nag-iba-unti lang yung mga lineups at saka yung mga pangalan nakikita natin. Meanwhile, for Minana Evos, nakita mo talaga yung evolution nila from the days from the Aether House all the way up to this era, from Cerebrum into Archives, the evolution of Minana Evos. Yung storya nila, ang ganda talaga. Alam mo, talagang lahat tayo panalo ngayon. Everybody here in the MPL Champions Arena. Pero yung ating mga manonood, pwede rin kayong manalo. Gusto niyo bang manalo ng 2,000 diamonds? All you have to do is pay attention here sa MSC Matanglawin Spot Challenge. Because throughout each broadcast, they will be hiding the MSC trophy in the different parts of your screen or maybe in the arena, and all you have to do is to take a picture with the MSC trophy element and post it on Facebook with the hashtags #MPL-PH S13, #MSC 2024, and #Lakas ng Pinas. Winners will be picked randomly and that will be announced right after the playoffs. So watch out for that trophy. Now, Renmar, predictions naman tayo para sa ating This is first hot now. match. Predictions? Yeah. Predictions? Okay. Di ako magbibigay ng pangalan, but medyo baka hot yung take ko. Final score, 3-1. 3-1. Pwede. Huwag natin bigyan ng pangalan. Hulaan nyo lang. Comment down below kung ano nga ba ang inyong predictions. Now, how about we start the first match of our play-in? Absolutely. This is playoff time. Ladies and gentlemen, this is Blacklist International kontra sa Minana Evos. Casters, pasok! Pilipinas, maligayang pagdating sa bulwagan ng mga kampyon. Ako si OSX, si Magin Faldas at si Chantel Hernandez. At ito ang Trick Talk, ang magbibigay sa inyo ng kauna-unahang Best of 5 series ng pinakaunang araw ng MPL Philippines Season 13 Playoffs. Ito ang laban ng Blacklist International at Minana Evos. Maganda agad at hype agad ang mga tao. You can feel it in the Champions Arena. You can hear the people cheering. Nakataas sa mga cameras and everything. Nakita mo naman ang intro natin. It was indeed the hype. 10 championships in total. Tapos ngayon, road to panibago na naman tayo. Oh, tsaka parang dumating na tayo sa usapan, tayo lagi nagkakamustahan eh. Ngayon na nakita natin lahat ng mga naging achievements ng Pilipinas at lahat ng mga players natin. Kayo ba na nanonood? Handa na ba kayo makita ang lakas ng Pilipinas? Dahil ang lahat ng to ay para sa tagumpay. Sumabaybay kayo sa pinakaunang araw dahil ang aksyon magsisimula na.
Narito ang ating mga marshals na mag-o-officiate ng ating laban. Sigurado lang fairness and integrity ng ating games. So kilalanin na natin ang mamanlalaro na sa unang laban ng play is. This is Blacklist International versus Minana Evos. When the world said they were dusted and done for, they redefined the ultimate bonding experience into something deadly. Championship mindset activate. It's Blacklist International! They finished their 3 seasons long story of returning to the playoffs. But can they prove that to make it past play-ins, you don't need to reinvent the wheel, you can break the code instead? Roar for Minana Evos! This match is the first elimination match of the play-ins round, and it's a best-of-5 series. The coaches are Coach Bonchan and Coach Imba DJ. Champion Serena, who will be the first to fall? Who will survive? Blacklist International versus Minana Evos. Talaga namang playoffs ready ang dalawang kupunta na nakakapasok pa lang sa ating stage. At kung babalikan ang lineup ng Blacklist International, we have Oheb on the gold lane, Sensu in the jungle, you on the mid, Edward on EXP, and Haji on the roam. Biglang shift ng identity ang Blacklist International at kapansin-pasinto sa kanilang tinaguriang shot caller of this team, Imam God Haji, a candidate for a Hall of Legends para sa ngayong season ng MPL. Tsaka para di sa Blacklist International, isang malaking threat para sa kanila yung isa na makakalaban na team ngayong araw. At ang mga kalaban nila ang Minana Evos, Doming on the gold lane, Casey on the jungle, Lancy on the mid, Kirk on EXP, and Spider Miles on the roam. Alam natin para di sa Minana Evos, this is the first time for a very long time actually na makakapasok ulit sila dito sa playoffs and second time nila makakalaban ng Blacklist International. Kailangan ditong ipakita kung ano nga ba talaga yung pinaghirapan nila doon sa 2 weeks na pahinga. Yung 2 weeks na pwede nang baguhin yung kanilang playstyle. Kasi kung titignan natin dito para sa ating team head-to-head, halos pantay lang naman talaga. Doon lang nagkaiba sa crowd control tsaka yung heal. Parang nabaliktad yung sitwasyon ngayon. Automatic to pag sinabi mong Minana, number 1 in the healing department, hindi tayo magtataka kung sila talaga yon. Kasi kung iisipin mo, sila lang ang gumagawa, alam na ng lahat to, sila lang ngayon ang nag-utility meta. At inawag nga silang the fighting healers sa ginagamit nilang stat on that. So sa team head-to-head, we're looking at the comparison of Blacklist International at Minana Evos. So sabi nyo nga, lumalamang sila on the average heal, but on the first blood and how the team fighting goes, this is Blacklist International side. Actually, para sa first blood, medyo nagkaroon ng difference doon. Pero pinaka-importante kasi is pagdating doon sa team participation, kung paano ka kumuha ng objectives. And it's something na strength ng Blacklist International na pwede namang bawiin or kabigin ng Minana Evos kasi angat sila sa first blood. Ayan na, ang matchup. Haji, Imam God, laban kay Sir Miles, Spider Miles. Look at this. Sobrang magkaiba ang kanilang mga heroes dito. Setter type, Haji, kilala natin yan. Dati pa lang naglalaro. Talagang assassin type. Lahat na ata ng role nakuha niya. But you also have Spider Miles na stick to one ngayong season. And mind you, alam niya ring laruin yung ibang roles. Dati nung MDL, isa siyang mid laner. Ngayon, nag-evolve siya dito sa Minana. At ito pa yung kakaiba dito. Para sa akin kasi itong Minana, in gamer term, nagtago strat sila ng onte for me. Yung sa mga dulong parts. Kasi mga dulong part, parang hindi ibang, si Spider Miles, naka-bench siya.
So, Oo kumbaga nga, parang no? pinapainit muna nila si Spider-Miles. At ang ganda, papainitin na rin natin ang keys to victory sa laban na to, brought to you Oo. by Infinix. Napaka-importante dito for Blacklist International. Continue challenging Minana's identity para naman si Minana Evos prepare for Sensui's deep jungle hero pool. At syempre, dahil alam naman natin that this is a best of 5, Oo. kailangan mag-adjust at mag-adapt. Saktong-sakto, ikaw pa naman ang kasama namin na Ate Chantel. Oo nga eh. Pwede mo ako binyagan ngayon for another 5 to 10 games at least dahil nga ito nga ang power or ang saya ng gauntlet format. At mukhang gusto natin yon kasi this is a play-ins and remember, ang mananalo dito ay may isa pang mga kalaban sa play-ins. Plus, minsan lang kasi mag-adjust ang mga tao dito sa South. Kaya naman gugustuhin natin yung best of 5 na dire-diretso. Sulit-sulitin na dahil ako na taga-mid. Well, I consider myself mid dahil sa Taguig. Pero ngayon nandito kami ngayon sa South. O, yung mga South dyan, meron ba? Ito, ayan, tuwang-tuwa sila ngayon. Tuwan-tuwa Ayan, mga nakangiti taga-South. yung mga taga-South. Tuwan-tuwa. Yung mga taga-North ang nahirapan dito. Shoutout din po sa mga taga-North. Oo, yung mga taga-North, no? Oh, di ba? Meron din, may nag-adjust din. Oo, marami nag-adjust. And speaking of adjustment, eto nga, yung Blacklist International, the story here, they adjusted themselves in the entire season. First half of the season, nakikita natin, ito yung ube, pero nothing is happening. They're losing matches. Eventually, naibawi nila lahat ng laban nila. But then again, up against Minana, ito yung medyo, magkaibang spectrum eh. Yung Minana, stick to one identity. Ube tayo up until the end. Na parang napakadali para sa kanila na hanapin kung paano nga ba talaga yung magiging strategy nila dun sa isa. Dahil naghahanap ka ngayon ng strategy, ikaw mismo nanonood ngayon ay meron ka ding reward dahil ang available na ang live stream viewer rewards ng MPL Philippines. So, ligat manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery at magkaroon ng chance ang magtagumpay. Kahit nanonood ka sa venue, pwede kang pumunta sa TikTok. Alam namin may data ka, pumunta lang sa MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH _official at i-click ang live stream, itap ang top left corner para makasali! Yun! Tinatago lang namin kanina pa kami nanginginig na gamitin yung mga bagay na dala namin ngayong araw eh. Diba? Nako, may sumasali kahit nanonood dito. Power top! Sobrang importante nun dahil buong regular season, madami nag-power top sa mga timing na patapos na yung base or even minsan may nakakomeback pa. Oo, dahil nga, yung mga North and Mid nag-adjust ngayon sa South, yung dalawang teams, you mentioned it earlier na ginamit din na in the first weeks or the last weeks of regular season, hindi naglaro dito si Spider-Miles. Oo nga pala. Yeah, so I think ang pwede nating gawing argument dito para kay Spider-Miles is nawala ba yung init? Nawala ba yung init ng last 2 games? Or mas uminit ba? Or baka habang may hidden pala sila na ginagamit na strategy, tinago nila, may bago silang ilalabas na hero. Yan ang ating aabangan. Again, 2 weeks ang naging preparation dito ng ating mga players. Oo. Excited ako. Excited Makakita ng mga bagong hero. Anong Excited ako makita yung laban. Anong oras na rin kasi? 4 p.m. MPL na! Sakto! Kahit i-check nyo yung mga orasan nyo, alas 4 talaga ngayon at papunta na tayo sa unang drafting phase ng Playoffs Day number 1. At tumigil ang mga jeep at mga bus dyan sa may Zapote area kasi nga drop na, ayun na. First ban, I like it. I like the ban of Imba DJ here, bro. It's the Arlot respecting Haji Imam God. Sabi niya, wag niyong palaruin yan si Haji. Napakagandang importansya niyan para sa Minana Evos kasi majority ng mga laban na nanalo yung Blacklist International, yung Arlot. Pero babalik pa rin tayo dun sa the usual na strategy eh. Gagamitin mo ba paulit-ulit yung bagay na lagi mong ginagamit? Pag nag-work. Pag nag-work. Oo. Wala ka dapat baguhin doon kasi napakaganang meta rin yun ng Minana Evos. Pero nga, they have chosen to be on the red side dahil may priority ka ngayon ng Blacklist International with all the bans on the roams and the healers nga. Will they priority this time on the jungler? And yes, they Ayun will. na, ayun na. Sensui special. The Okay. Frederin is here. Parang meron ako isang beses na nakausap din na sinasabi na pagdating sa mga gantong tournaments, mataas talaga ang prioritization with the Fredrin. Yeah, Pero ang daming yeah. open naman dito para side ng Minana Evos. Yeah. By the way, so pwede na sila mag-secure ng mga heroes ni Spider-Miles kasi kung papansinin natin at babalikan yung mga previous games, parang ganun yung trend. Parang pinaprioritize yung Florin. So ibig sabihin, since binandito yung Angela Faramis at saka Matilda, di malabo na i-priority na yung Yes. Rafaela dito. Or Florin. Or Florin. Pero hindi, sabi nila, kalma lang, chill. May baon kami. Matamis ngayon ang priority ng Minana Evos sa Moscovado. Taga North to eh. Oo. Yung spear nito umaabot sa South eh. Oo, coast to coast yan. Yung great spear na meron ng Moscow. Great combo together with the Detona's Welcome.
alam natin to, kahit sa mga ranked games, ito yung nauso. Kahit sa ibang regions, ito yung nauso. Yung Moscow pick na to can definitely go toe-to-toe with all of the metas ngayon na parang merong travel time, yung mga global type ng Yung ultimate niya. Yung influence, yung reach at yung response. Dahil nga dito gusto nila, most of the identity or plays na Minana Evos is yung babad na gusto nilang gawin early game, and that's how you step up their mostly play style. So, dito natin nakita, it's the Edith na naging second priority din ng Blacklist International following a bite of Exana as well. So, mid din the next P lane possibly. Maganda dito yung lineup ng Blacklist International. Meron silang AOE. At sa mga hindi nakakaalam guys, si Sensui po ang first pagdating doon sa Total Turtle and Lord Steel with 10 and 9 respectively. At nakita natin yun gamit ang Nolan. Yeah, that was the Nolan, and yung mga iba pang actually that was the Nolan, yung mga matay din yung retry. But I just want to take note the stats of Sensui dito na mataas ang kanyang win rate kapag Fredrin. Kaya hindi tayo magtataka bakit prioritize agad. Priority ang Blacklist International dito. Usually kapag kumukuha sila ng mga assassin, doon sila tumatagilid. And yung mga parts na kumukuha din sila ng utility, which is yung time na nag-floor in sila, talo na. So, ibig sabihin nito, action type, aggressive, at doon lalaban din. Okay, Imba DJ picking the Minotaur. Ito na yung hero ni Spider Miles. Mati ka agad. A setup healer. May heal pa rin para dito sa side ng Minana. At pwede silang bumaba din sa team fights dahil nga nakuha nga dito yung Fredrin at Chantel. So, may possible bang flex ang pwedeng gawin sa Barats na ito dahil again, hindi pa nga nababan yung Baksha or masyado na bang kunat ang pwede nilang gawin sa ikot na to? To be fair, para dito sa playstyle ni Kirk, parang mas bagay sa kanya yung mga setup heroes. Kasi di ba si Barats may setup siya, yes. Pero more on single target yung kanyang ultimate. So mas maganda na pumunta siya or mapunta siya sa kamay dito ni KZ. Pero kinagandahan dahil na intro naman na natin, ang flexibility ng isang Barats, there's a high chance. Depende sa mga next na heroes na pipiliin dito ng Blacklist International. Kasi nakakita na rin tayo ng mga XP lane Barats, kaya nagigets ko yung sinabi mo, OSX. Then again, I like the early game. Look at the early game na meron ng Minana dito. And kung ikaw ay isang healer type ng player, di ba? Nag-adjust na rin kahit papano si Spider Miles. Maghanap tayo ng hero na may heal na, may set pa. That is the Minotaur. So, ibig sabihin, lalaban sila dito sa pagiging aggressive ni na Coach Bonchan. Kasi look at the damage output ni na Coach Bonchan. Ang dami nilang CC, plus may pang-combo sila kay Yue. This Vexana, dangerous to. Yung early game dito ng Blacklist International, G na G sila kumuha ng mga turtle takes. At yun ang identity na gusto nang ipakita sa unang araw ng playoffs. Again, the inheritance of the Shades of Ube is leaning towards the Minana Evos. So look at this, even the winner of the Minotaur is half, 50% with a 10 average assist, 64 KP, and also yung damage, 38,000. And going back to your point here, yung early game, ito talaga yung gusto ipakita ng Blacks, the aggressiveness. Mas napupunta na sa kanila yung pang-amp up ng early minutes of the game na pwede nilang mapaikot since ng mas maaga. In layman's term, ang tawag dyan, pagalingan pumindot sa early game. Paramihan ng napipindot. Padamihan ng pwedeng pindutin din. So, ibig sabihin, pabilisan din. So, napakalaking bagay talaga ng early game. At sinabi natin, di ba, yung Barats flexible pick. Flexible din kasi yung Edith dito ng Blacklist International. Remember na ginagamit din siya dito ni Haji sometimes. Ginagamit din siya ni Edward na akala natin parang marksman din. Pagdating sa team fight. Haji tsaka si Edward ang pwede magpalit dyan. Remember, isa sa mga heroes ni Haji, meron pa siyang Cho. Ayan, meron, alam natin yan, na talagang nagbago, of course, yung identity ng Blacklist. Nung, of course, yung Royal Duo ay nag-decide na muna na maging watchers. Sila muna yung mag-watch party sa atin. Watch party muna. At dito sila para sumuporta na sa Blacklist International. At nakita nga natin dito ang pick. So this is an XP lane. So possibly this is now a Barats jungle. Sure na to. Sure na to. Sure Barats na to. Ang grabe yung backline access ng Minana dito. It's all about the action here. Sobrang ganda nung Yuzhong kasi knowing na Vexana, para kailangan niya muna isipin kung saan niya ilalatag yung kanyang Eternal Guard. Tapos meron pang gulo na Yuzhong. Parang the usual lang pag may mga Farsa, Eve, di ba? Kasi medyo stationary hero. Now, para sa Blacklist International, dito natin malalaman kung flexible ba yung kanilang Edith or pwede ba sila kumuha ng mga Benedetta, Claude, probably parang, Khalid! A Khalid. Okay. For the first day and with a Claude. So up against this Moskov pick. Yeah. This is the matchup na gusto mo kapag gold laner ka. Gusto mo yung may tatapat doon sa mobility ng isang Moskov. 50-50 yan yung Claude at saka Moskov. Magdedepende na lang sa galawan at depende yan sa saikuhan. Okay. Okay.
Narinig ko yung mismong line ni Benedetta. Oh, yun din yung naisip ko din na maganda actually na pantay. Okay. If ever doon. So, kaklarify natin later on. Yeah, we need to clear things up ngayon kasi I think may visual bug lang pero I think it's sa Benedetta kaya din sumigaw yung mga tao Benedetta na ni Agent Zero. The championship Benedetta back in Season 10. At dito natin makikita kung ano yung pinaka-final choice na Minana Evos. Okay. Wow! An Aurora! Aurora. Okay. Dito first time sa MPL Season 13. Ginamit din to ng TNC Pro Team ng Hatred. But now, how does this sum up with their own composition? Well, actually, para dito sa Aurora, yun yung kinagandahan doon. Kaya pala, napaka-strong ng frontliner sila. So, meron silang Barats, meron silang Minotaur, and even the Yusho. So, with those three heroes, parang medyo magiging madali with the Aurora na mag-set up ng play. Pero yun nga lang, kailangan niya rin maging mindful doon sa Benedetta. So, yung passive niya, kailangan laging ma-proc ni Edward para mahirapan dito yung Minana Evos. Good thing that you pointed it out kasi nga, even yung animation, yung kung paano may activate ang ultimate ng isang Aurora, you need to have that timing, the right timing to activate, especially nga sa babad factor ng team fight ng Minana Evos. Yeah, tingin ko medyo 50-50 ang Aurora dito sa nangyaring pick. Kasi kung nakita mo yung mga picks and bans, nagkaubusan ng mage. Para sa akin, medyo bilang kasi yung mga mage ngayon eh. Bilang yung mid laner heroes ngayon na gusto mo. And yung Aurora for me, medyo mabagal siya eh. So kailangan ma-setup mo na maayos yung mga Frigibet. Ano ba yung Frigidaire? Frigid Glacier. Oo, yung Glacial Frigidaire. Basta yun. Oo, yung mga let it go. Let it go. Sakto sa sobrang init na panahon, kailangan natin magpalamig. Kailangan magpalamig. And the fact na napakadulas ng Blacklist International dito, remember, this is a Claude and this is a Benedetta. Kailangan mapwesto ni Lance yung sarili niya ng tamang hindi lang position, kundi pati timing. Tamang panahon. Tamang panahon para ma-hit yung damage output. Kasi masakit yan, yung mga Frigidaire. Mahirap talaga kung makita mo talaga yung nabigla ka na mag-fix. Again, sa mga nanonood ngayon sa aming mga live streams, comment down below. Dahil meron tayong mga pamigay ngayon na be sure to follow us MPL Philippines sa lahat ng TikTok accounts and even, again, socials, YouTube, saan man sa social media dahil tuloy-tuloy ang ating laban ng playoffs until Sunday. What do you think about this draft? Comment down below. Oh, press 1! Press 1 if Blacklist International, press 2 if Minana sa lahat na nagko-comment sa atin. And nga pala, halo to the Indonesian stream. Right. They're watching right now. Dahil first time ever, may collaboration tayo with the MPL Indonesian talents. Yes, sir. Na pinapanood nilang MPL Season 13 in their own language, which is Bahasa. Yes. First time talaga siya. So, talagang mapapanood din nila kung paano maglaro ang mga Pinoy. Selemat Pagi. Hindi ko alam meaning ng Pagi, pero sana tama ako. Feeling ko simplihan na lang natin, Terima Kasi. Terima Kasi, Thank you. Thank you. Alright. Thank you kasi kina-cover din nila yung laban natin. Siyempre, Terima Kasi for covering MPL Philippines Season 13. Siyempre, champions kasi tayo eh. Kita nyo naman, di ba, 10 yun, no? Nagkabilangan kanina ng ng trophy. Eto na. Eto na ang ating may kita pa. Halos pantay, di ba? Parang ang pinaka-difference lang is the pushability again because of that Benedetta. So, eto pala, laban to ni Kirk at saka ni Edward. Laban din to ni Spider-Man at saka ni Haji. Ni Lance at saka ni Ewan. Nagra-rundown lang talaga ako. Rundown ka lang talaga. Rundown ka lang talaga. Maganda din kasi tingnan. Kasi again, ito nga yung gauntlet format. Even on the day 1, magkakalaglagan tayo dito. And this is the first ever sa MPL Philippines Playoffs history. At unang laban, makikita natin kung sino makakuha ng magandang advantage and momentum. First game! Blacklist International Minana Evos. Rinig ba? Rinig yan, par. At kitang-kita mo naman na sobrang hype na mga fans dito. This is a classic Fredrin versus Barats. Pero I think nag-adjust talaga na matindi ang Minana dito kasi bira mo sila makita sa ganitong Minotaur type ng laruan. Pinakita yun kanina, OSX yung stats di ba, ni Spider-Miles. It's a 50-50 para sa kanya dito. So, I think mas comfortable ang Blacklist International in terms of the draft na nakuha nila. Tsaka mainit actually, parang iba yung naging rotation ngayon ng Minana Evos kasi diba usually parang si Spider-Miles nagbibigay din ng vision. So since more on heal yung kanyang ginagawa, para hindi pa... Okay, the Architect! Getting the first blood in the top lane! Edward falling down sa unang pagkakataon. Wow, and how Haji managed to hold
yung mismo river, dinenay muna yung vision na pwedeng matigay ni Spider-Man. So we're talking about vision for this Minotaur at they're trying to hold the possible additional trades sa AXP lane. Oo, ang ganda nung kill na yon, I think, para kay Kurt. Kasi sobrang beneficial yon para sa Yuzong. Makukuha niya kaagad yung gusto niyang level. Kasi gano'n na yan eh. Kapag may Yuzong sa laro, ang nangyayari na kasi dyan, pag nag-dragon na yan, turtle na tayo. Yun na yung, Diretso na agad. Para naka-ready na sila. Kayo may kita nyo yung level gap. Yun yung signal eh. Oh, yun yung signal. Siyempre, meron ka nang pwedeng pindutin na skill yan. Kahit na sino naman naglalaro, parang pag may level 4 na. Game na yun. Yan na yun. Turtle na yun. And actually, nauna siya ng isang level, I think, para dito sa top lane. Yep. And Edward now is almost halfway approaching level 4. So advantage on the first turtle objective. Ayun na! Mas Minana Evos gonna hold that! Haji with the triple knockup! Kita mo naman ang init ni Imam God! Nag-adjust dito sa south! At nakakuha ng tatlo. That make that 2. Tatlo yung nasepat, dalawa yung nawala. 2-1. Sabi kasi natin kanina, once na nag-level 4, gagamitin na lahat ng mga skills. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. Once na nag-level 4, tuloy-tuloy ang gana. At todo gana ang Blacklist International para sa first few minutes ng laro. Pero hindi umaatras actually ang Minana. They got 2 kills, a kill then. But that's 3-2 in favor of the agents. Napakagandang setup play para dito kay Haji. So, ang layo, no? Parang athlete ng long jump. Yun ang nangyari nung moment na yun with the onward earth chatter as well. So, para dito sa Blacklist International, kailangan lang nila i-continue yung mga ganong klaseng setup plays from Haji. Or ang kinagandahan pa doon is meron pa sila pwedeng surprise play with this Benedetta of Edward. At dahil doon sa kill na yon or setup ng Blacklist, medyo nakahabol na or actually nakahabol na nga si Edward doon sa kill sa kanya kanina ni Kirk. Napakagaling talaga ni Haji doon. Again, it takes a lot of mastery to do that combo with the flicker onward. Hindi ganun kadali yun. So that's how they wanted to surprise Minana by up front. Dahil nga sobrang kunat nga ng lineup early game na pwede nilang i-sustain. So sa unang first 3 points na ginawa nila, they have the advantage. So tinapon na nga yung spear dito. No follow-up. And because of that, naibawi dito ni Edward yung first blood na meron siya, na nagawa ni Kirk para sa kanya. So, dito na mangyayari yung sinasabi nating mid-game, pa-mid-game na makruhan sa laban na to. Paano na to eh? Pagalawan na to ng pagkuha ng tower. At habang hinihintay nga ni Domeng ang second item niya, Corrosion Saturn is present for this Moscow pero not yet, Ate Chantel, for this. Kulang pa. Pwede sang bumabad sa mga team fight. Kulang pa para sa kanila. Ito may kita natin hero match-up. Oh, win rate. Fredrin ay mas mataas. 69% on the Fredrin. Tsaka mas ano din kasi, mas nauna din yung Blacklist International doon sa objective kanina. But yeah, for Minana Evos dito, kailangan nilang mas mag-invest ngayon. Para kay Dome, nakita natin kanina yung difference in terms of damage naman doon sa Pokes against a Claude. Okay, wait lang. susubok sila dito. Dito na welcome. Ito na yung Frigid Glacier combination. Medyo makunat this time si Sensui, pero magiging ang daming shot ng Minana to get the kill. Black Dragon popped and Edward will dash out. That is a kill para sa side ng Hukbo. That's 3 ultimates. Kinumit para kay Sensui. Pinag-uusapan natin kayo yung timing ng isang Aurora that was well, again, orchestrated with the Detona's Welcome dahil sinabay nga mismo kung kailan paglabas ng Detona's Welcome, dun ka agad paglabas na rin ng ultimate ni Aurora. Grabe yung sagutan actually yung mga skills dito ng ating dalawang teams. Somehow, tumagal din yung pagkakakill kanina. But for Minana Evos, fully aware din sila kung anong pwede nilang kuhanin doon na sa laban. And look at the cold. Lamang lang ng very little para doon sa ating mga marksmen as of the moment. Pero malaking factor ngayon kung paano magiging initiation nila. Take note of the difference in terms of the itemization. So for Yue, inulan niya is the Necklace of Durance. Tapos Demon Wings naman para dito kay Lancy. So more on damage ang gusto niya gawin. Damage talaga. Talagang gustong gumera dito. Tapos na ang panahon ng pahil-hil. It's time to deal damage. At gera kung gera. Gera kung gera. At mauuna dito ang Blacklist sa Turtle. Okay! It's a free Turtle. Hindi nag-contest ang Minana. Despite having a 100 gold advantage, hindi muna, I think, nire-respeto nila yung damage dahil kung nagsama-sama nga dito dahil nga sa tot naman kung sa isang Fredrin dahil din kay Yue also na hindi ba na masyado naggamit din ng internal guard. Nire-respeto mo nila early on dahil laban nga ang damage ang gustong ipakita for the sustained lineup early game na Minana Evos. Masterful ang paggamit ni Sensui dito ng Fredrin. This is so dangerous. Na-pop, okay, dito na welcome, kinagat. Okay, inuntok, sinong unang babanat? Frigid Breath, nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay na-dominate ng Dragon Tail, Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga Javelin Spears. Ni Domeng na tumatagos. Dalawa ang makukuha na Minana na kill. Habang tower ang mapupush ni Edward.
parang may iwas muna ngayon mga players natin from Blacklist International para magkaroon ng mas mahabang teamfight no moment na yun. But again, binabagit natin dito para sa Minana Evos more on fighting healers. Kaya din sila nauuna pagdating doon sa mga teamfight is because of the crowd control na rin doon sa Despair Stomp. So, imagine, Manjin and OSX, 6 minutes ng ating laban pero 90 lang. Yung kalang barya-barya lang. Oo, barya-barya. Ang ano nito, ang ibig sabihin, parehas Palitan na ganda. lang. Oo. Siso game at parehas sa matindi. Wag lang talaga magkakapalitan or wag lang may maiipit pagdating sa positioning. Kagaya ng pwedeng gawin ng Minana. Actually, pwede din gawin dito ng Blacklist International yung ganung play. At ang ginawa nilang dito is nag-mirror objective push nila sa baba para hindi mo na mag-commit. And glad that you pointed out the gold lead dahil kanina on how the layering of skills is happening sa side ng Minana Evos. Yun ang kailangan din abangan. Oy, teka lang. Kurt, go on low. 1v1 with the great one. Kurt. Oh! No, alright. Score update, Edward 1, Kirk 1. 1-1 is the scoreline sa one-on-one situation ng XP lane. As a Blacklist International will try to steal the purple. Papasok si Sensui. Okay, kinagat ni Kaysen. Laban na daw to. Set up. After set up. Nakapagod pero hindi mamamay. Hindi mo kaya. Yun na nga yung pagsugod. Heb. Blacklist International will take down Heroes doon sa bandang mid lane. Push na lang ang gagawin ni Doming Nation. That was a quick reinforcement at ang ganda ng pasok doon mismo ni Obed using that blazing duet. Kung akala natin makukuha na siya from the Donas welcome, naipit din mismo yung Minana Evos and forced to respond ka agad. And it's all kudos doon sa setup play na ginawa ni Hadjen, even Yue. Parang nangyayari dito sa dalawang players na binanggit natin is yung kanilang layering of skills. Yung kanilang connection ay nagkakasabay. Parang after agad nung setup, merong diretsong Eternal Guard. So nagiging prolonged yung crowd control na meron sila. Kaya naging maganda din yung pagpasok ni Oheb doon. Magkakatest kasi dito ng mga connection eh. Kung papansinin mo, Tama. itong lineup ng, yan, di mo kami ni Chantel, connected kami. Bakit? Kaya maraming salamat sa pa-blue natin ngayong araw. Buti na lang may Nagkaparehas blue. naman tayo ng damit kahit papano. Anyways, ang gusto kong sabihin dito, kaya ako sinabi yung connection, itong lineup kasi na Minana, pick-up type eh. Kailangan, after nandito Pa-isa-isa. Oo, pa-isa-isa. Ayun lang! Okay. Tingnan natin. Nagulat ako. Maging ako nagulat. Oo, para lang. Ako pabahimik tayo tatlo. Para tayo na-stun. Yung play mismo. Ay, teka lang. Pero nauntog. Alam mo yung mga ganong klaseng play, yung parang may kuya ka. Tapos sabi, inaway po ako doon sa may kanto. Biglang binalikan. Ang ganda ng sundot na ginawa ni Doming. Uy, pero yung sa may bottom lane. Grabe din yung naging balik dito. Oheb and Yue. Kahit na nag-fall down si Edward, na-translate nila kaagad na mag-push sa bottom lane at isa na lang ang core na iwan sa baba. Tatapangan ni Doming. Grabe yung attack speed. Wala akong pakialam sa nararamdaman ni na Oheb dyan sa bottom lane. Magpupush ako dito. Grabe ang attack speed ko. Parang doon nakafocus ngayon yung side na Minana Evos. Sabi nila, parang talo tayo sa team fight. Sa team fight. Parang tayo. Kailangan pitas. Kailangan pitas. Ang tawag dito, the Prutas strategy. Isa-isa lang. Kasi pipitasin. Pipitasin. Antay mo kasi mahinog yun, yung prutas. Delikado din kasi yung kumilaw. Maasim yun. Oo. So, ibig sabihin, hinog na yung damage output ni Doming dito. Kaya ang gagawin nila dito, Detona's welcome, spear, pitas. Pag hindi nila pitas, takbuhan na. Takbuhan na this. KKB na. Kanya-kanya takbo na. Kaso parang hindi yata makakatakbo mamaya kasi 3 seconds. Ayan na, narinig na natin. Ting, Lord na. Ayun, may tunog pala yun. Oo. Ngayon ko lang nalaman yun. Saan ko narinig yun? Dito, hindi ka naririnig. May naririnig yata ako na hindi ka naririnig. Special naman ang headset mo. Ayun, narinig ko rin yung ting. Diba? Sabi sa'yo eh. Kaya mo, OS. Ayan, narinig ko yung Lord. Narinig ko sinisimulan ng Blacklist. Ayan ito. Nakikita natin na may mas magandang pwesto ang Blacklist International. You've mentioned about the Prutas. The Pitas-Prutas technique na pwedeng gawin ng Minana Evos. Kaso nga, kahit nga wala din dito ang kanilang marksman, Doming can respond at any moment. Pero nirespeto nila kung paano nilo-lord dance ng Blacklist International. They're masters at this as well. I think ang problem dito sa Minana kasi mas mabilis yung lineup ng Blacklist International. Claude Benedetta to eh. Yung Benedetta ginawa yan pre-dash. Diba? So kailangan mong habulin yan. Kung isa kang Minotaur, medyo slow-mo ka eh. Slow-mo ang lakad niyan eh. Parang ramdam mo lahat pa. Oo, kahit yung Aurora, medyo slow-mo din yung pag-setup eh. So, tingin ko, in terms of bilis, in terms of macro, mauuna talaga yung Blacklist eh.
Kasi nakita mo naman, maging sa mga Torres, sila yung unang nakaka-split eh. Yeah, kasi again, the team fighting capability ng Minana Evos, they have been really perfect in terms of layering that ultimate with the Aurora. So kailangan nila i-timing. Once they commit, kailangan nila paglahat. Kung merong second thoughts na pwede mangyari sa Minana Evos, that could be the biggest mistake na pwede makapag-push ang Blacklist International. By the way, kaya hindi din nagpo-force ng teamfight dito yung Minana Evos kasi wala pang ultimate si KZen. Very crucial yun. Ay, nako mo! Ay, naku, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward, nagkakamusan. Ay, yung spear. Matohe mo yung jet. Sa feeling 3. Pero sa likod, ito naman yung architect. Sinabalasan ngayon sina Yue. Wala si Yue dito. At mukhang dito susugat ang Mongko. Tignan natin. Oh, pero makukuha ni Shinsui yung Lord. Susugurin niya ba? Sa Shinsui instinct is real. Hindi ka pa maiwan. Dinadyan niya dito din. Habang ngayon na nga ang mga recalls ni Shinsui. Shinsui Fredrin plus Haji is real. Sobrang ganda nga setup play para dito sa Blacklist International. Imagine talagang nag-focus sila dito sa pagpatay. Makikita natin sa ating instant replay yung change nila sa target. Kasi diba nag-setup play si Spider-Man ito, ating Infinix instant replay. Merong setup play kay Spider-Man. Pero umangat bigla yung setup doon ng side ng Blacklist. Nag-focus sila kay KZen at kay Spider-Man. At this time, akala natin mabubuhay si Domeng pero merong knock-up. Ay, mananakap siya dyan. Ayun. Ang ganda nung knock-up. Sino yung nag-knock up nun? Yung Lord? Yung Lord. Tumulong pa yung Lord pala. Pero ibig sabihin, masyado nakafocus yung mga teams natin sa team fights na hindi sila nag-focus sa Lord. And that was the advantage na kinuha ng Blacklist International in taking that objective. Nagpupush lang ngayon sa bottom lane at si Domeng kahit nga dito, hindi nga nila ko yung objective. They're trying to melt this Lord kaagad. Kaso nga lang, they will be on a tight defense dahil nga madaming times na ang full commitment dito. Again, walang flicker yung Aurora na pwedeng gawin na i-follow up. Pero may ultimates na ready pa rin. Ang last 3 inhibitor turns sa Minana Evos ang dedepensan ngayon. Yes, discipline na gaming na to. Para sa Black to the List International. Kumbaga, waitings na to. Waitings! Hintay lang muna ng Lord. Kailangan lang maging disiplinado din. Kung paano sila gagawa ng play. Kasi ang kinagandahan dito sa lineup naman ng Minana Evos is good din sila pagdating doon sa may late game dahil nagsaspike yung damage ni Domeng. Pero para dito sa Blacklist, ang kailangan na lang nila i-continue is every time na mayroong objective, unahin na nila si KZen. At uunahin talaga nila ang kanilang kakayahan with the real-time win rate of 65% in favor of Blacklist International. Hirap to. I think ang pinaka-kino-comment ko dito yung galawan ni Mr. Shinsui Instincts eh. Kung iisipin mo, hindi makapwesto yung Minana dahil sa mga pagharap niya eh. At oops, okay, kita namin yun, Oheb, chill lang. Secret lang ng lahat yun, Oheb. Chill. Meron pa namang konting oras para ibawin yun. Para bumalik. Ngayon, with the 40 seconds, tingnan natin yung position kasi yung vision eh. For me, yung position na vision na nabibigay ni Shinsui, ang ginagawa ni Haji, papaunahin niya lang, ibibait niya, flicker in, onward. Masiset up yung tatlo. At doon nila napapasok yung mismong Alexa Final Bow Petrify combo. Ito napansin natin doon sa may item, meron na rin Wind of Nature dito si Oheb. So, pwedeng idiin niya kay Domeng actually yung kanyang Blazing Duet later on. Pero antayin niya muna na magamit yung sibat na skill, yung may pushback. Para hindi siya mapin doon sa may wall. And kanina inaabangan din ng Blacklist International kung kailan nga gagamitin yung dash away ng isang Mossov kasi yun yung pinaka-go signal. Teka lang. Oh no. Hindi kasi merong ibang mga international tournament na delikado talaga yung bush na yan. Napanood ko yan eh. Napanood ko na yan. Naku po. Na yan eh. Parang nag-reminisce din yata si Domeng. Parang may napanood akong tournament. Saglit ha. Teka lang. The spider senses tingling. Kumbaga. Na-contribute ka. Tumigil eh. Delikado kasi yun. Again, if you're a marksman, kailangan mo din maging maingat kung saan bush ka aapak. Kailangan malaman mo. Grabe yung senses ni Domeng doon, Baka biglang tumaas yung balahibo sa batok na sabi, Nay! May naramdaman ako parang yay, no? Wag dyan, para na maganda. Pero ito. Sana lahat ng marksman, gano'n. Ito, Manjin tsaka OSX. May napapansin ba kayong kakaiba sa posisyon ngayon ng Blacklist? Ano yung kakaiba? Si Shinsui lang at saka si Oheb yung nandito sa may Lord. Ay, oo nga, no? And one thing to note, may Benedetta din na kailangan din nilang abangan because right now, Minana Evos kailangan din i-utilize kung nasaan ang data na kailangan nilang kunin against Blacklist International. Ay, ito na. Classic na to. Napanood na natin to. Naririnig ko yung mga comms niyan eh. Mga comms niyan. Yung jungle, sasabihin niya. Dito lang ako. Dito. Re-reset ko yung Lord. 28K. Gumaganon yun. Ayun, sinasabi natin eh. What a
Grabe naman si Doming talaga, kaibigang OSX. The force is strong. The force is strong. Ramdam na talaga ang call doon mismo. Haji wanted to make the combo work with the conceal play, so there's 2 resources na pwedeng hindi magamit ngayon. Sa Minana Evos. Yun pala yung gustong gawin ng Blacklist, kaya nakapwesto sila doon kanina. Kaso si Doming parang may third eye eh. Iba talaga yung taas ng balahibo ni Kuya Doming. May naramdaman eh. Kung baga pag pasok mo sa venue, parang Baka may kiliti siya doon. Oo, may nararamdaman. Wag dyan. Wag dyan, may nararamdaman ako dito ah. Ramdam niya eh. Meron siyang shake, rattle, and roll eh. Grabe naman. Tama. 2 times nangyari ah. 2 times na yan. Yung the Doming senses. Kung ano man tawag doon. At kailangan din nila tingnan kung saan pwepwesto ang Blacklist International again. Ay, si Kaisen. Ay, naku, pal! Naku po! Nabanata ng bagong crush ng bayan. Bulado. Tingnan natin. Nagko-call na ngayon ng Lord. Si Sitsui, pero yung Dragon ay inabangan nila. Inabangan ng Dragon. Si Architect. At si Yue, mga kapitas. 4-on-5 situation. Dito, mga kalamang, for sure, mathematically speaking, ang Blacklist International. 30 seconds ang hinihintay nila para kay Kurt. Can Kurt make it alive? Can Kurt make it? Pero ayun, si Doming! Okay! Edward finally will pick off the gold laner. Pangatlong beses na yan, sabi ni Edward. Hindi naramdaman na this time ni Doming na nandun pala si Edward. And we really have to commend as well yung ginawa kanina ni Yue. Nasa gip niya si Oheb with the Eternal Guard. Also for Oheb din yung position niya during at that time. Parang nag-ano muna siya, nag-lifesteal muna siya dun sa mga jungle. Parang hindi niya kailangan umuwi. Sama ako sa team fight agad. The great micro defense na ginawa nga niya doon para kay Oheb. Again, nakuha nga nila ngayon ang mismong objective. Okay. The National Detonas, welcome. Kami naman, it's our time to shine. Alright, combo. Immortality pop. Imo, ay, grabe! Ay, what a move! Grabe! At ang tawag natin dyan, ang tindahan ni Aling, ni paring Edward. Walang mga ultimates ngayon yung Minana, kaya magkukulab lang sa International and go. Yun yung dot na meron, at yun na rin yung mini-lord na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang Dragon ni Kirk, pero kakayanin ba ito? Ultimate, what a 25. Haji Miguel, the double kill. At ngayon, mabibitas ang Minana. Edward with an outplay. Transitioning to an endgame. Let's see, pero walang. Yun, may isang minions lang. Matindepensaan ba to? Ng side, yung Minana. Isa na lang! Blacklist takes game 1. Grabe. Grabe yung naging reinforced adjustment on paano nila naikutin agad. Utilizing every possible item. Winter Truncheon, Immortality Pop, lahat. Grabe nga yung teamfight na natin, Chantel. Dahil sobrang sustain. Kailangan mo din i-outplay. Outplayin lahat. And si Edward, na-outplay niya yung tatlo sa top. Ang tawag doon, what a move. Oo, what a move talaga yun. What a moves. What a moves, ang dami. Kumbaga, kung merong Watatops, ay hindi, Watatops play din yun eh. Ang ganda na sana nung pick-up capability, pero pinag-usapan natin doon kanina, madulas kasi yung hero ng Blacklist International. Si Edward, gumanon oh. Tapos nag-wave din. Nag-wave din, gumanon. Ah, talaga? Pero ang ganda nung usage niya, timing kasi yon, pinaka naging on point yung eye for an eye, kaya siya nakatakas. And ito I was just thinking, was it a force of resources out of that Moskov dahil nakahuli nga dun si Edward. Yung isang attention nila, just kay Legend Zero alone, na nagamit ng ultimate, even yung Winter Truncheon, at little did they know, nandun na sa base yung Blacklist International, sinisira na lahat. Masasabi ko dito, nag-call, alam na ng Blacklist na okay, wala na mga ultimates, game time, and this is a team na they know when to finish, and they did. Oo, tsaka hindi nila talaga, binitawan yung pag-third push nila kanina kasi akala natin makakadepensa pa dito yung Minana Evos kasi di ba biglang nag-spawn yung minion, para isang guhit na lang talaga at yung humampas, makikita natin yan sa highlights, yun talaga yung pinaka naging maganda para dito sa Blacklist kasi hindi nila nga binitawan. But yeah, it all started nung nahahanap nila si Doming, hindi makapag-push si Doming doon sa may top. So sobrang gandang performance para yun sa Blacklist. What an amazing start for this best of 5 series. Blacklist International taking that game. Napakainit ang ating labanan ngayon pero bi-breakdown na natin analyst kung ano nangyari sa laban na yun. Thank you so much, casters. I'm joined here at the analyst stand with Coach Paolo Expert.
the championship winning coach of RRQ, Kaito. Coach, kamusta? Okay naman, ayun, pahinga kami ngayon at may ESL pa kami, so we're still practicing. Still practicing. Championship mindset, still practicing even after the regular season or the season of MDL Philippines is done. Now, nakita natin ang thrilling ng first game between Blacklist International and Minana Evos. I want to ask you, starting with Blacklist International, what's that one thing that you saw from their overall gameplay that you want to praise? Para sa akin, yung mga pick-ups ni Edward, yung mga key pick-ups sa Moscow, at saka sa pag-maneuver ng Blacklist around the map, ginagamit nila yung mobility nila with the Benedetta and the Claude para makapag-macro sa mapa. And that's why Edward is the MVP of our game. And I have to agree with Coach Paolo, expert. Champions Arena, masaya ba kayo sa performance ni Edward? That's unanimous. Now I have a question here. Madalas na natin nakikita yung para sa mga pro players, EXP laners especially, prioritization ng C halberd. Care to explain? I think dahil may Minotaur yung kalaban, may heal, so kailangan talaga nila yun in terms of the team fight para yung Yuzhong rin, kasi yung passive noon, nag-heal, di ba? So yung si Halberd nakakatulong talaga yun para ma-decrease yung heal ng mga kalaban nila. Yeah. Goods na goods. Kahit attack speed item siya, di ba? Maganda pa rin naman if you're gonna just take away the healing. And early on here, I want to talk about now Minana Evos. Meron ka bang isang bagay sa mga ginawa nila maybe in the early game that you want to point out? Para sa akin, for Minana, the advice I would give them is probably sa late game, sa Lord Dance. Si Moscow kasi, kayang-kaya niyang i-1v1 kahit sino sa side lane. So if they utilize the Lord Dance a lot better, they were engaging the team fight too early kasi dapat hinihintay nilang mag-flow muna yung opposite lane minion bago sila makapag-engage ng fully as a team. Yeah. Flow the minion waves before the Lords. Diyan natin nakita actually yung unfortunate na knock-up doon kay Domeng from the Lord itself. Now for this last Lord take, para sa'yo ba, was it a good call from the side of Minana Evos na to push it and try to contest it? I think they pressed the button too early for me. Dapat hinintay pa nilang mag-push yung minion wave sa opposite lane nga, katulad ng sinabi ko, before engaging fully with the Yuzhong Dragon at saka yung Moscow ultimate nila para mag-teleport. And of course, it's just unfortunate as well for Minana Evos that they're up against Agent Zero who parang laser focus siya looking for the Moscow. And I want to go back to that Moscow pickup. Kasi sigurado ako, ang daming tao na nagtatanong, bakit first two picks sa red side, kinuha kagad yung Moscow? Yung Moscow kasi ngayon, super strong late game. At saka yung damage niya, kaya niya mag-split push siya sa marksman, kaya niyang tumulong kahit nag-split siya sa team fight dahil nga pag nakapana siya, magte-teleport siya agad sa team fight. Kaya super priority ng Moscow ngayon sa mga rank games at saka sa tournament. Okay, so I guess you could also say na Minana Evos prioritizing the Moscow. They already knew that sigurado sa Lord Dances baka doon sila mahirapan. Having someone like the Moscow, di ba, with that global presence, kung tumama yung ano niya, yung ultimate niya, he'll be able to respond really quickly. Let's take a look at the stats and the itemization. One thing that I noted here is, parang more often, parang ang dami ng mid laners din na nagpa-prioritize ng Necklace of the Rans even as the first item. That's usually a point of contention as well for the community. Pero para sa'yo as a coach, what do you think of the Necklace of the Rans first item for mid laners? Other than the obvious anti-heal nga, nagbibigay na rin ng cooldown kasi yun. So, super effective talaga siya early game. So, kaya inaagapan na nila yung mga healer type na heroes like Yuzhong and Minotaur, which Minana Evos had. So. Now, there's something I noted down here between these two teams na ever since the regular season, it feels like I'm watching a mirror in terms of their rotations maybe or their prioritizations. Did you feel the same way seeing that in game number 1 or did you see two completely different teams? Para sa akin, nanibago ako sa Blacklist eh. Parang ibang Blacklist to ngayon eh. Parang tama nga yung sinasabi ng mga tao na nagsusuper Saiyan mode talaga yung Blacklist pagdating ng playoffs eh. Super Saiyan Blacklist. Yung Blacklist Playoffs mode. Sigurado nakita natin. And I think one of the best ways to really show how that started was in the beginning, within the first 2 minutes, yung 3-man knock-up ni Haji, ginamit yung flicker as that Edith. Now, as we go through the stats here, of course, you see Edward's high GPM. We have to point out, again, he is the MVP. Full damage Benedetta. And there's some people saying that sometimes you can still go to
with sort of a hybrid Benedetta? Is full damage Benedetta really the way to go? Yeah, for me, I think so. Kasi most likely, mga 1v1 duels yung kukunin niya eh. So, kailangan talaga ng full damage siya para manalo ng mga 1v1 duels sa side lane. Great itemization, great rotations, and of course, the focus on looking for that Moskov to take them down. And Blacklist International will take game number 1. For anything else, join the MLB-PH KOF 97 Bingo Draw event. Take a shot at winning 3 brand new KOF collab skins and unlock their exclusive ID tags. Enjoy a sweet 50% discount on the first 10x draw and the daily first 1x draw. Don't miss out on this awesome opportunity. Kaba Coach, nag-collecta ka pa ba ng mga skins pagpasok ng mga diamante? Hindi na masyado yan. Tagal ko na naglalaro eh. So focus na talaga sa coaching and analysis. Understandable, nag-champion din naman sa MPL Philippines Season 3 si Coach Paolo, expert eh. And of course, the Exorcist skin for Haibus and Granger now available alongside exclusive items. More details on that. But of course, Coach Paolo, expert, will be joining us here in the analyst stand. For now, let's go back to our hosts, Mara and Hans. Thank you, Renmar. I wanna feel everyone's energy in here. How's everybody doing? Everyone's happy. Sounds like everyone's happy that Blacklist International won that in 18 minutes. I mean, it's been a long while since we've had MPL Philippines, and I am sure with the level of competition na nakita natin dito, especially with what Blacklist International showcased us, lalo na yung mga 1v1 plays ni Edward kanina, I'm sure that everybody else was hyped about that. Siyempre, they're performing with the best they can. Nandito nga si Mom Shu and si Pop Shu. Oh, di ba? Oh, ayan. Nag-cheer na ang ating mga agents. Pero alam mo, Hans, for the first time in MPL, we're gonna have our first official Bahasa Indonesia stream. You know what, Mara? Let's check on how they're doing. Mirko, Kabe, where are you guys at? Untuk teleponan dengan MPL-PH. Hi, Mirko. Hi, Kabe. Hello! How are you guys Yo, what's up? doing? Hey! How you doing? We're doing great. We're doing great, Mara. We're doing great. Me and KB here, we've been experiencing the crazy games. Well, actually, just that one game, but... Alam mo, ang lakas talaga ng appeal ni Mirko. Sa sobrang lakas. Gano'ng kalakas? Sobrang lakas na walan tayo ng kuryente doon. Now, balikan natin. Hey, welcome back! Are they back? Are they back? Mirko, I was just saying your appeal is so strong that we could not take it and it went on a blackout mode. Yeah. I mean, this time, I feel like asking you, Mirko and KB, I want to know what you guys think about that very first game of the MPL Philippines Playoffs. Right. They're thinking about it. Thinking about it deep. I think they're talking. I think they're saying that was really great. Yeah. We thought that was awesome. Yeah. That's what And then Mirko's KB saying. was like, oh, okay, this is amazing. Everybody else was like, whoa. And then everybody else was like, yeah. Of course, in 18 minutes. They finished it in 18 minutes. My name is Mirko. Yeah, and I can't wait for this to go to Game 5. Yeah, okay, that's what they said. Okay, we're gonna wait until we could hear what they're saying. What about for you? Were there any surprises for you during that time? I mean, honestly, I was very surprised with the way nila, the execution of the game. Kasi technically, these two teams are somewhat waiting for the right time to strike. Pero in this matchup, hindi ganun yung nangyari. Una pa lang, bugbuga na kagad. Una pa lang, may 1v1 place na. There wasn't even a Lord fight just yet. There were many fights that were away from objectives. And I feel like for the next preceding games, marami pa tayo makikita ganun. Alam mo, best of 5 to. Anything can happen. But you know, how about, let's go straight to Game 2. And we're gonna go back to our casters. Casters, pasok. Maraming salamat, Mara and Hans. Kasama ang ating first ever collab casters, Mirko. Yeah. Shoutouts to the Indonesian at si fans KB. And si KB, ang mga known MPL casters out there. Thank you so much to the Indonesian fans na nanonood sa atin ngayon. At bago tayo bumalik sa bakbakan, shoutout muna sa ating official sponsor, Smart, maging parte ng digital transformation sa mundo ng connectivity. Say hello to convenience, flexibility, and local connectivity with the Smart prepaid eSIM available na digitally
digital delivery through Smart Online Store for only 99 pesos. Wow, 99 pesos lang. Yun. Kahit saan ka pa sa Basic Pilipinas. lang, oo. Yan, approved yan. At syempre, dahil sobrang ganda nga ng laban na yon, Infinix GT Series, you can outplay the rest. Brought to you by Infinix, the official sponsor of MPL Philippines Season 13. Be unstoppable and outplay the rest with the Infinix GT Series. At mamaya, gagamitin na din natin ito pang selfie. Pang one games. Pang one games. Actually, nakita ko pa kanina nung pinaprepare yung mga ginagamit na cellphone Yes. ng mga players natin. Kita natin yun. Nakita din natin ang matinding outplay ni Mr. Eduardo. Oo, yung kaninang Petrify. Meron pa nga moment, di ba, sa game na parang tayong tatlo ay Napatingin na lang. din. Kasi kung hindi nyo na itatanong, pati kami umiikot dito, nanonood. Oo, sinisilip din namin Sinisilip yan. na Ngayon lang kasi yung pagkakataon na meron kaming malaking TV dito. Tapos Oo, ini-enjoy oo. namin yung energy ng crowd. Dati ito lang yung pinapanood natin, pero nung nakita na, parang naging ako, nagulat ako, uy, may setup na ginawa si Kuya Imam God. Tapos, anak ko, ang tanong dito, yung Minana, parang may nararamdaman akong Anong nararamdaman may mo? nararamdaman Ano yun? akong jitter factor eh. Oo. Big words yun ha. Jitter factor. Wow. The JF. Naintindihan mo yun, yung jitter factor? Oo naman. Oy, ganun, no? May konting May ano. na-feel ako eh, na parang may onting kabay eh. Siguro parang yung sa execution, oo nga, parang dumudulas minsan eh. Oo eh. Pero ikaw sa ganitong pagkakataon, huwag kang madulas dahil available na nga MPL Philippines livestream ang guessing game sa TikTok. Manood ng MPL matches sa TikTok para makasali sa guessing game. Bago nga to, para suportahan ang inyong team at manalo ng game point. Paano makasali? Pumunta lang sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH_official. Pindutin ang ating official live stream at pindutin ang ongoing guessing game para suportahan ang paborito niyong team at manalo ng points. Yun! Yun ang complete example kung bakit kailangan mo talaga maging active sa TikTok. Oo, kaya kahit kayo mga nandito sa venue, go! Pwede nyo diba, habang nanonood kayo ngayon, panoorin rin sa phone. Oo, MPLception. Kung gusto nyo mag-comment, comment lang kayo dyan. Binabasa namin yan. Go ahead and bring down your mismong insight sa draft. Kasi again, nagkakaroon tayo ng giveaway sa mga diamonds at syempre ngayon, dahil nga kanina, may goodie bag lottery. Aba, kung game best of 5, dapat abangan mo din kung kailan ka pipindot. Oo. Abangan nyo lahat yan, especially to everyone and especially to the international viewers. Kaya nga rin tayo merong international stream. I think, eto na eh. Tingin ko yung game 1, important yan sa best of 5. Ano yan eh, yan yung pang ano mo eh. Yung momentum starter. Momentum starter mo eh. Tsaka yung Blacklist, known kasi sila sa gapang games. Oo, pero yung kanina naging performance nila, parang sila yung nagpagapang din ng kalaban nila. Nakita din natin ng Blacklist International how they went through history kanina kung paano nga inangat din ng mga throwaways ni Oh My Venus and Wise from M3. Napaka-core memory din sa atin kung paano nga din tinuloy ang influence ng lakas ng Pinas. Dahil tinuloy nga nila ang mismong championship kampiyonato ng Pilipinas. At kung babalakan din natin, sabi mo nga, gusto ko balikan yung pinanood mo kanina about Minana Evos. Madaming times na na-pressure dito ang mismong side lane din. Nagkulang sila sa damage. They were answer of the layering skills. Kaso nga, that was the answer. Anong follow-up damage kung maputulan or mapitasan sila ng isa? Tingin ko, go back to the roots na yung Minana. Kung ganun, kaso ang problem, pinaprayo-ban kasi yung Paramis Matilda. So napipilitan sila dito na kumuha ng action type din na... Para may counter go. Oo. Pero kasi usually, parang ang trend kasi, siguro tinry yung baguhin ng Minana Evos kasi diba ang trend nila before, pagka na-ban yung Rafaela, yung Este, yung tatlo, yung mga Matilda pala, dinediretso nilang Florin. Florin, or rumerekta sila Rafa eh. Oo, kaya Rafa, any of those heroes. So, magbabago yata ngayon ang ating drafting. Dahil yun nga, blue side naman ngayon ang Minana Evos. So, inuna nila yung Arlott and even Louie. At may priority sila ngayon sa gusto nilang kunin. Again, Coach Bonchan respecting also the Angela and the Harith na ngayon. Ang Harith even in our games, napakahirap talaga. Para sa it's an anti-marksman hero na pwede talaga tapatan lahat. Kanina naban din yung Harith na yan. Pero ang pagkakaiba kasi ngayon, may option kasi ang Blacklist International na wag munang mag-ban ng isang utility type. Kasi kahit pa may dalawang pick sila eh. Ayan, so bawal yan. Paramis open ngayon. Hindi ko Paramis yung maganda dito kasi ginagawa nila yung
Naka-Fredrin, Parang Fredrin is the flavor. Oo And answer Oo. sa lahat. Dahil nga hindi nga naban dito ang Baksha, open din na kunin ng Blacklist International ang perfect counter sa Fredrin na ito. Okay. Ayun na, ninakaw na rin yung Paramis. Wow. Bilis ng sagutan ng mga Agad-agad. picks natin. So, parang na-foresee na rin dito nila Coach Boncha na, ayan, ang next nila na pwedeng kuhanin is Paramis. Question dito is, kukuhanin ba ni Lancy yung Vexana? Ay, yung Valentina? Valentina ba si Lancy o kukuha ba siya ng Vexana? Or ipaprayo na ba ni Miles yung Hero niya. healers? Oo, yung healers. Kasi yung Minotaur kanina parang medyo Golans no? Hindi siya maka-moves Para pagkabit niya ng Minowas Fury, kailangan tumama yung mga despair stomp niya. Ayun, Moskov ulit. So part talaga na strategy nila kung tutusin yung Moskov. So ibig sabihin, kailangan nila dito ng pang-prolong. Oh, Novaria. Wow. More on vision naman. Vision, yung long range, at kanina nabanggit ka din sa analystan ni Reptar and also ni Coach Pao na may late game power spike yung Moskov na to. And for now, maybe Minana Evos, na foresee nila na in case magkulang sa early game, bawi tayo sa late game. Yeah, it's the same for Coach Bonchan. You have a very slippery Benedetta in your hands. Plus, meron ka pang Baksha. Mabilis na naman yung lineup ni na Coach Bonchan. Look at this, meron ka pang Paramis. So lahat yan kayang umall in doon sa Novaria. Every time na hindi tumama, yung tawag ng mga players dito yung pagpumukol. Ano yung pumukol? Basta yung banat, yung Star Shatter. Oo, yung tawag nila dyan. Yung pala yun? Pag pumukol na yung pag pumukol na yung Novaria, the problem here para sa lineup ng Minana is ang bibilis nitong lineup ni na Coach Bonchan. Abangan nila yung pukol, easy pick up sa Novaria kasi may Paramis, may Baksha. Pag pumukol ang sanga ng isang ibon, yari ang ibon. Basta yun na yun. Sobrang lalim mo talaga ngayon. Na gusto ko talaga maintindihan. Pag pumukol, magkakabukol. Yun. Meaning, ang bilis. Sinabi to ni Coach, kanina ni Coach Paulo Expert kanina na mabilis yung Benedetta So hindi ako magtataka kung pwede mag-load ulit dito ang Blacklist. Sina Coachy, Coach Bonchan. Yep, and binanout na din dito ang Minotaurs as well as the CC. Also, isang favorite din na, favored nga na i-ban out ang Hellcurt dahil we can actually agree na pwede rin din ang Baksha na yung jungler dito. But so far, parang they're trying to turn this because may nakita din tayo sa ibang region na niro-roam din to Niro-roam din yung Hellcurt Tsaka factor talaga, ibig sabihin, parang dito for Minana Evos, ang taas na respect sa mga global na type of heroes. Ayan, speaking of global, isa sa mga global heroes doon is si Cheap, so ayaw nila dito ng pang-teleport. So parang you're left with, kung ikaw yung Blacklist, parang post 5 ba dito yung Paramis kasi viable naman siyang post 5 din or mag-heart tank pa rin din dito. Wala na si Edith, wala na si Arlot. Heart tank ata to, Chantel, for heart me. Tank. Kung ikaw ay si Haji, tingin ko, make it simple si Bonchan dito Yue on the Paramis, pwede. Unless tapatan nila yung Novaria, no? Ano pa ba pwede pang tapat dyan? Vexana? Mage na hero. Pwede pa nga silang pwede pa silang maglilya dito Ayaw nga, may dulas pa. Hindi, good thing that you mentioned that kasi kung gusto mong i-force out yung mga dash out na isang Moskov para hindi nga sila makapenetrate agad, yun yung pwede gawin. Again, Spider-Miles average 7 assists per 10 team kills this season. So the highest among all players with minimum of 20 games played. Spider-Miles on the roam. Tingnan natin kung kakayanin ni Spider-Miles. Ang bilis. Again, ang lineup ng Blacklist International. Ito yung madulas na ube. Kung may ganun man, usually malagkit yun pero ito madulas. May gatas, kumbaga na may condense. Parang, merong ube champurado share ko lang. Ube champurado. Talaga? Meron. Kasi pinupuro ko yung ubi halay Parang ganun yung gustong gawin ng, kaya kailangan nila ng catch. Ayun yung catch nila, yung Tirizda. Ayun nga, kinuha na yung Valentina. Sino? Valentina Room. Or mismong Novaria Room. Or Novaria Room Novaria Room. Novaria Room. Medyo goals kung i-roam natin. Kasi it's a good point na nakita mo ito agad, Majin. Kasi you were talking about the Valentina early on dahil nga merong Paramis. Kung extended team fights kang Binana to Minotaur, gusto nilang gawin to against Blacklist International. Kaso, tanong nga lang, yung backline kailangan depensa na agad. Sino magdedepensa ngayon ng backline ngayon na either for the Moskov or for the Novaria? Oo nga, kailangan mauna sila dito lagi. Kailangan sila yung magsiset up ng play. Novaria Room, tagal natin din nakakita nito, no? For in a while. Oh, yes. Medyo Graki! Okay. Graki.
So for the Grok dito, yan yung usually maganda din pang sagot sa Novaria kasi pwede siya sumalo ng mga Star Shatter. Or, pagdating doon sa late game, mabilis din na mag-reset ng mga objectives with the Guardian's barrier. So magiging crucial dito para sa Minana Evos yung magiging performance ni Lancy. Pagdating doon sa, pwede kasi siya yung mag-wall charge, gayahin niya, para yun yung setup play naman nila. Kung may possible na mga ganong outplay, but I think in terms of lineup, nakuha na naman ni Nabon yung gusto nila mangyari. Fast-paced na naman eh. Dulas at kunat. Yun yung lineup ng Black ngayon. Kailangan maging ready dito yung Minana. Dapat matitindi yung mga Star Shatter na galawan vision game ni Spider-Man dito para malaman niya saan manggagaling yung Baksha, saan manggagaling yung Grok, and lalong-lalo na yung Benedetta. Well, pati nga yung lineup rating in favor for Blacklist International kasi pinag-usapan natin kanina how the backline will be penetrated for Minana Evos. So either you force out because there were moments in the game kanina na napo-force out nga. But it's game number 2. Itutuloy ba ito ng Blacklist International or babangon nga ba ang Minana Evos for this game? May kita natin na difference dito in terms of pagkuha ng juggle is tumulong si Domeng. Muntik ka na. Wow, muntik pang manakaw ni Haji. Parang kanina pa nagkakaroon ng pangbibiglang plays. Action to. At ginamit din niya nga yung flicker agad-agad to delay that Fredrin sa first minute of this game. Pero good attempt para kay Haji dito. May vision siyang makukuha. Pero tutulungan siya ni Lancy at ni Spider Miles. So parang ang nangyayari dito since more on the mages yung hero ng Minana Evos ay talagang nagkakaroon ng vision. Na-reset ni Kaizen yung purple. Okay. Na-miscalculate niya yung damage ng purple. Medyo may delay ng onting segundo dito. Si Kuya Kaizen. Well, bumaba din sa hila din doon. And slowly, the delay na ginagawa nga dito ni Haji, slowly being on their favor nga for this one. So, kailangan nila banda kung saan ngayon mga point of entry, kung saan manggagaling yung Minana Evos. Kasi Ate Chantel, early game pa lang madaming pwedeng maikutan dito si UA for force out, even for ganks. Kaya nga nakabante din dito sa XP kasi that was the first priority sa game number 1. Tsaka yung din dito, vision na binibigay ni Haji. Take note because of the Petrify and nag-crack din ng Blacklist International. Dalawa yung naka-purify para dito sa Minana Evos. Wow. At parang same pala, no? Claude at saka Moskov pa rin. Yan ulit, laruan lang yan eh. Mamaya pa natin magkakaanuhan yan. Pero kanina dun sa first game natin, nagkaroon na ganun ng setup play doon sa may turn spawn para sa Blacklist International. Pwede lang i-replicate para sila yung mauna. Pwede namang kontrahin dito ng Minana Evos. Speaking of kontra, Doming also hitting level 4. Pero Kaizen, may posisyon ngayon ng Minana Evos. But Haji, hindi pinapabayaan din mo lang vision. Pero minakap sa likod. Galing kay Kirk. Wala pang ultimate si Doming dito. So walang spear na mangyayari. Sensui! But Kaizen will manage to steal. Okay. What ultimate retry mula kay Kaizen. Medyo nalito ko doon kasi usually ang nakikita kong Fredrin na si Sensui pero si Kaizen din. Ang bagong crush ng bayan, easy combo. Fredrin, ultimate retry. Sa atin yan. Maganda yung paggamit niya din dito ng kanyang taunt. And during that moment, walang nagamit na ibang resources dito para sa Minana Evos. So, very little pa lang naman yung kalamangan. Look at Lancy, talagang pinrioritize niya na makapag-plato doon sa may gitna. And habang prioritize nga yung gitna, may kasama natin yung recall for Lancy. And this is purely confidence na kaya din niyang tapatan yung kanyang mid lane. Nagala na ng kabato. Grabe yung pinapakitang amba ni Lancy doon sa mid. Ayun! Meanwhile, okay, Blazing Duet. Blink out, Abyss Walker. Domeng, mula to. Spin! Mula kay Haji. Napakagandang comms dito para side ng Blacklist International. Hindi din siguro sila sanay na walang heal dito si Spider Miles. Parang wala na din siyang gagawin during that time dahil ang gamit niya dito is Novaria. Again, kilala ang Minana Evos pagdating doon sa mga fighting heroes. Or fighting healers, yes. At dahil dyan, lumamang na si Oheb pagdating doon sa may gold lane. And we really have to commend yung rotation na ginagawa dito ng Blacklist for the space para kay Oheb. Wow. The confidence ng Blacklist International here in the bottom side. At nagpapalitan nga sa Enricos. Meanwhile, on the XP lane, penalty zone kay Sensui. Kirk, walado. Kirk, pero may passive yan. Goods pa rin si Kirk. Medyo makunat din si Kaizen. But Sensui, sino-cover lang. Okay, tumama dito yung spear. Mag-go ba si Domeng dito? Domeng, hindi niya pa rin pinapa. Pinaabangan siya ng Blacklist. At yun na nga, Blacklist will take the kill. Together, of course, with Yue and Oheb.
na nag-ultimate. Grabe yung delay dito na pagkakagamit ni US sa IMU niya na Netherrealm. Mga 0.2389 seconds bago niya gamitin. Wow. Ibig sabihin, kailangan niya i-calculate kung kailan niya gagamitin yung mga skills niya. Again, mas prolong ka pagdating sa teamfight, ikaw mas may edge. Yun ang ginagawa dito ng Blacklist International. Pwede nilang i-replicate dito sa ating turtle objective. And ito yung binabanggit natin na pwedeng pang-reset na Grok sa objective. It's the combo with the Faramis and the Grok. So kung kailangan paulit-ulit nilang gawin ito, precise at tama ang mismong pagpindot ng Netherrealm. Yan, ang galing din ng pagpindot ng Grok block. Another reset para kay Haji. Ito na yung mini-mention nga kanina, the opportunity of this Grok. So Haji really stepping up sa laban na to. Pero anyways, may mangyayaring laban. Sa gitna, si Kurt penalty zone on 3 pero palado na siya. I think that's it. Tingnan natin, makakuha siya ngayon ni Oheb. Oheb with a free kill. Oheb, BMI out. Spear will connect. Will Doming go? Hindi. Tingnan natin, Haji ang may E1. Haji, matutot lang ng onte. Pokes coming up from Lancy. Hindi tatama dito yung pukol. Spider-Man ay magbabak na. Hindi pa rin titigilan muna ni Kaizen yung turtle pero reset pa mula kay Haji. Tingnan natin, Grok block. May vision ang Blacklist International. Grok block. No Grok block. Free turtle para kay Minana. So ang ginagawa ngayon ng Minana Evos to compensate yung kagandahan din ng ginagawa ng Blacklist International in terms of hero kills is sinesecure na lang muna nila yung kanilang mga objectives. So in terms of goal difference, medyo almost same. May difference lang pagdating dito sa mga mid laners, both Lancy and Yue. Pero kung titingnan natin sa build, more on hiwa-hiwalay naman. So merong swift crossbow dito si Oheb. Actually, pa-isa-isa niyang binuo kanina. Nag-chapsuy muna siya. Tapos dumiretso corrosion side kanina dito si Doming. At magandang utilization din, no? Kasi again, that's how you sustain your lane. May konting kunat, pero ngayon, Sensui, iniikutan nga ngayon na si Kaizen. That's the stun, that's the taunt. Inabangan yung Abyss Walker, kaya ng-spear ngayon mula to si Doming. Pero merong magandang ultimate doon. Si Lancy pero hindi pa rin matitigilan. Habang Germs lang ang natamaan ng ultimate ni Kaizen. Blacklist International out-witting Minana. Pero actually, wala pala si Edward. At doon sa likod si Lancy. May damage output dito ng Minana. Kaya go pa rin sila. Lancy, confident si Lancy sa laban na to. Spider-Man with a vision. Meron bang Star Shatter? Tatamaan si Haji. Pokes lang muna. Lancy! lang muna ang i-go. Recalls mula kay Lancy. Okay, very aggressive talaga si Lancy ngayon sa ating laban because of the passive na rin ng Valentina, yung kanyang primal force. So level 9 kasi versus level 9 and level 7 and level 8. So yung damage niya ay talagang mas tataas. And we have to commend as well yung pa-back up kanina ni Kirk during that moment. So Enchanted Talisman, pwede siyang dumiretso ng Lightning Truncheon para dito sa game. Actually even Glowing One para mas may pitik ng damage. But para naman dito kay Edward, kay Yue rather, Necklace of Durance most probably ang next niyang i-build. At naging different din yung adjustment ni Edward dahil nga may kunat nga din dito ang Minana Evos. From game number daw, si Halbert gain Hunter Strike. So priority on the damage dahil mismo din ni Terizla, anti-Cura. So there's an exchange here for defense that they want to capitalize kung ano nga yung nasimulan nila. That's 700 gold lead at hindi bibitawan ng Minana Evos. Another free turtle objective na hindi makuha ng Blacklist International. Hindi bumibitaw yung Minana dito sa kahit na nagkakaroon. Kahit na nagkakaroon ng lead yung Blacklist. Ang nakikita natin ginagawa ng Minana dito, dinadaan nila sa... Ay! Bumalik si Oheb, napilitan siya! Oh, okay! Nandoon si Haji, marinig na siya. Tingnan natin, Oheb will survive. Nice blazing duet. Habang ginugo ngayon si Haji. Alam dito na Minana na wala nang magagawa yung Blacklist for the backup. What a spear mula kay Doming to start off that play. At willing din si Haji i-sacrifice muna para hindi makuha dun si Oheb. Again, nagbabantay sa naghihintay sila ng item. Pero yun nga ang ginawa nilang follow-up. Finally, that was the kill na hinihintay din ni Doming. Yeah, and commendable na Minana dito kasi hindi sila bumibigay kahit na ang daming mga nagiging early game advantage ang Blacklist International. They know they roll. They know yung roles ng kada bawat isa. Clear lang muna Spider-Man. Poke mula kay Lancy at wag lumaban ng 5-on-5. Okay. Sila nakawin to. Actually, hindi nga 5-on-5 to. 4-on-4 to. Tingnan natin. Babanatan nila ngayon si Haji. Haji, nasa loob ng Netherrealm ni Yue. And that is the discipline ng Minana. Magbaback sila ngayon. Grabe gumamit ng Shadow Strike dito si Lancy. Kaya din nahihirapan yung ibang mga players ng Blacklist International.
na pumasok. So, ano na lang to, pagalingan din gumamit actually ng Netherrealm with Yue and Lancy. And ang ganda ng mga Astral Echo dito ni Spider Miles. So for Blacklist International, pwede lang gawin is yung pagpugak gaming muna. Sila muna yung mag-split push ngayon at bigyan ng space din si Oheb na makapag-farm para makahabol din doon sa difference in terms of gold. At ayun ngayon pwedeng walking winning condition ng Blacklist International. So doon nga, nanakawan nga doon ng purple, yung Baksha or Sensui. So ngayon yung paglatag lahat ng Astral Echo, sobrang beneficial talaga yun sa lahat ng hero lineup kay Minana Evos. Dahil they want to capitalize on damage. Kaya sabi nyo kanina, ang space na kailangan ibigay kay Hot, kailangan talaga yung tuloy-tuloy. Then again, full damage ngayon ang gustong i-build ng Blacklist International. They're just forcing Blacklist to respond. Mind you, there's two purifies rather, sa Minana Evos na pwede lang gawin against Blacklist International. Kaya matapang ang Minana dito. Sobrang commendable din ang ultimate ni Spider-Man na minention mo lang, OSX. Napakalupit ng Minana dito, dumisiplina sa sarili nila. Hindi bumibigay sa first 5 minutes na nakikita natin lumalamang ang Blacklist. Look at the damage dealt, especially Lancy. Patagad. Especially Lancy on the Shadow Strikes. On point. Let's see, penalty zone. Pang zone lang to talaga. Okay, napang-ultimate na ngayon si Yue na magamit na. Pero free si Doming dito habang napakaganda play si Tulet para kay Owen. Pero wala na si Shinsumi. Volado na rin si Aji. Boxer coming in. Lancy ang natirang. Ang isa sa mga natirang original sa Aether Clan. Pinapakitaan tayo na magandang galawan. Dalawa ang wala sa Blacklist. As Minana will take the tower in the mid. At mukhang magta-transition pa sa Lord. Grabe yung sustain dito ng Minana Evos and napakaganda dito ng positioning nila kanina. Spider-Man parang nasa likod lang siya pero nagse-set up siya dito para sa mga teammates again with the Astral Echo. During that time, maganda sana yung pasok dito ni Oheb and even Edward doon sa may backline pero hindi pa ganun kasapat yung damage. And kung titignan natin dito, difference in terms of the heroes kasi this is Valentina versus a Paramis. So Valentina kasi meron folks Shadow Strikes. Napakaganda dito ng difference nung or yung terrified ika nga dito with the hero of Lancy na kailangan lang nilang ituloy ng ituloy. Siya ang nakikita kong ano dito siya nakikita kong action man dito kapag nawala sa tagilid. Okay, tingnan natin penalty zone. Nandito na naman si Lancy with the bomb. Lancy another. Tingnan natin, Pulado. Domeng, meron pa bang spear? Wala na. Spear, pasok! Mag-aasim ba? Mag-aasim ba? Walang asim movement dito. MPL Philippines kasi to as Minana will take the tower in the mid lane. The bombs are real. Ultimate para kay Edward dito. Trying to go for Lancy. Lancy. At doon nawala si Lancy. Nice move para dito kay Edward kasi alam na very critical na makuha dito si Lancy. Yung passive ng Paramis ay hindi niya magagaya. 25 seconds pa bago mabuhay. Alam nila na pag Spectre State ay merong stun konti sa gilid. Ilalaban nila to. Sabi nila kahit wala si Lancy, kaya naman dahil may damage shot punta. Penalty zone sabay. Yun lang. Yung nakapagtagos ng mga sundot na meron ni Domeng. Basag ang tower sa bottom lane. Dalawa mawawala sa side ng Blacklist. 3-on-3 situation. Napakasakit na ni Domeng Nation. Meron na rin siyang Wind Talker. So even without Lancy, confident pa rin ang hukbo. We also have to commend dito yung mga bitaw ng skills. Yung Astral Recall ni Spider-Man. Merong burning effect against Blacklist International. And kung titignan natin dito in terms of turret push ay nakakalamang si Domeng ngayon versus Oheb because of the space na rin dahil sila din naman ang lamang dito sa ating laro. Nakasira na sila ng inhibitor turret sa may bottom lane with 6k gold lead. Another knock of the purple out of Blacklist International's hands. So ngayon, kanina, yung taunt talaga yung frontline na kailangan nilang bantayan dito. There are cases kanina na in the frontline, Sensui was the first one to go at nahihirapan nila yung sustain. Yung sustain game ngayon na Minana Evos being utilized against Blacklist International dahil ngayon damage hindi pa nga nag-show. Pero may play ngayon si Agent Zero. Nag-risk si Agent Zero dito with a play. Pero nawala siyang agad. 30 seconds down. At kung na sumakit yung damage shot ni Spider-Man sa makakuha niya rin yung shutdown. At abarutira yung damage shot ng Minana ay sobrang confident na. Apat ang wala sa Blacklist. 7.2k lead. At mukhang lead na to. Marireset nila ang series. Magiging best of 3. 1-1 in favor of Minana. Napaka-intense. Napaka-intense ng reset ng Minana Evos from the loss from game number 1. Ganito maghabulan sa unang araw ng best of 5 sa playoffs. I like it. I like what I'm Umpisa seeing pa lang, there. I like what I'm seeing, OSX. I like what I'm seeing, Santel. Yung kalawan ng Minana dito, wag tayo bibigay. Sige, lumalamang sila early game. Pero they kept their composure. They kept their roles in the lanes na meron sila
to the point na ang sakit na ng power spike ni Lancy, yung mga pokes hindi na nire-respeto ng Blacklist. Tsaka ano dito, di ba, yung Astral Recall nung Novaria, nahihirapan sila umalis doon kasi meron pang slow, meron pang terrified rather nung Shadow Strike. So yung dalawang magic damage dito ng Minana Evos, pumapatong during team fight na hindi na napapansin. Hindi na napapansin. So parang merong kumunoy Oo. dito yung Minana Evos during that time. Tama ba, quicksand yun, no? Yung kumunoy. Yung kumunoy, So, oo. so yun nga yung quicksand of death na inaabangan nga din, or kailangan din bandin. Kasi kanina, may lumapit lang doon, yun yung front line na kailangan din iwasan ng Blacklist International dahil ang dami nga pwedeng follow-up na pwedeng ibigay. Yeah. Hindi nga umabot sa mid-to-late yung power spike yung Moscow dahil nga ang bilis kanila umikot kanina. And how they respected Blacklist International power spike from maybe from 5 to 10, yung Moscow hindi nagpa-follow up agad. Oo, hindi. Respeto muna. Farm lang muna tayo. At gawin natin yung poke lang muna. Ang tindi dito kasi ng combo Terrify, madaling mapatama yung Star Shatter eh. Ano lang talaga siya, parang haharap lang si Lancy doon, merong Terrify, tas diretso na patong-patong skills. Kasi sinabi natin kanina, mabilis yung lineup ng Blacklist International. Pero hindi natin kinonsider, pag na-terrify ka pala, parang ang lagkit ng Nandun ka lang. Kasi yung Novaria, maglalagay. Yung pabilog niya, yung gaganon sa gitna. Yung pabilog, Chi. Yung Astral Recall. Yung Astral Recall, yung pabilog, Chi. Tapos easy connect nung Star Shatter after nung Shadow Strike. Basta yung combo ng dalawang mage, malagkit. Tsaka mahapde. May cravings sa ngayon sa kakanin ha. Pero ibato natin sa ating analyst ko nangyari sa game na yon. Reptar, ka na bala. Thank you, casters. Minana Evos takes game number 2, 1-1. Coach Paolo Expert and I, we were talking here. Novaria Valentina, risky yun ngayon sa meta natin, pero gumana para sa Minana. Yeah, last on pick siya. Actually, hindi ko rin siya in-expect na pipiliin. Kala ko yung Novaria post 4 na eh. Yeah, I'm pretty sure that's what everyone was thinking at the same time na parang, talaga Valentina nung lumabas siya sa second phase. But looking at the picks, paired up with a Fredrin and of course a Terizla, were those the right picks to make a Novaria Valentina work? Yeah, yung Fredrin Trisla kasi, pag nag-Novaria Valentina sila, kailangan nila ng frontline. Those two heroes gave Minana those two tanky heroes sa frontline. Yeah, got that front line, and of course, Miles still looking cold. Thwip, taking game number 2's MVP, the Novaria pickup. And I'm starting to sense a pattern with Minana Evos. We're up against a team like Blacklist International na alam natin magaling with the rotations, around the turtle and Lord Dance is really great. Minana Evos, I don't know if you could agree with me here, is that they sort of really want to play for bigger control, map-wide control, something like that. What do you think? Parang nahalata ko sa kanila, they're more into team fights right now eh. Parang poke muna, tapos team fight after na mapaproc nila yung Faramis ulti, tapos doon pa lang sila mag-engage pag na-force na nila yung Faramis ulti ng kalaban. And of course, we all know when it comes to poking down the enemy compositions, it's a Novaria that's really good at that job. 6-0 and 7 with a KDA, a 93% kill participation for the MVP of the game. Alam naman natin in the early game, Minana Evos got the 3 turtles. Was there something that you remember from their early game rotations na tumatak sa memory mo? Actually, para sa akin, medyo ahead nga yung Blacklist nung una eh. Pero nung early game, since super team fight heavy nga yung Minana Evos, and nakukuha na ng Valentina na yung Faramis ulti, doon sila lumalamang. Doon sila nakabawi, pinopok ng Novaria, yung Faramis, and then, yun nga, forcing the ulti. And that makes sense because like with Minana Evos, beautiful entry from Kirk, by the way. I'm glad that na-highlight yung play na to and this would eventually lead to the win for Minana Evos. And to, again, hammer on the point na pag ganito yung lineup nyo with the Novaria Valentina, dapat sapat yung front line, at least 2. Kasi di ba nakita na tayo ng mga lineups dati na jungler lang yung front, yung EXP pang pick-off, which is somewhat a little bit risky, but Minana Evos made it work here. Next question is, are you surprised that it went this fast para sa game number 2? Yeah, para sa akin, I was quite surprised na ganito kabilis yung game. Actually, I thought it was gonna go down more on the later stages of the game. Now, as we look at the stats, you can see here for Minana Evos, the purple buff control was really important. At one point, nakita na nga natin na binibigay na ng Minana Evos yung purple buff onto that Novaria, and that would just make it a little bit harder for Blacklist to rotate. So, to sum it up in terms of your take here, is it really just with how well Minana Evos played the team fights,
sa sobrang galing lang ba talaga nila na sa mga team fights around the objectives, doon sila lumamang dito? It was more like a hit and run strategy na poke Navaria. Tapos yung parang inabuso nila yung Moskov rin eh. Napakataas na kasi ng DPS ng Moskov pag sabayan yung Faramis at saka Valentina ulti. So, yeah, that's why they got the upper hand. Yeah, and I'm glad na na-mention mo yung mga ultimates dito. And I think that's a new description I like. Hit and run Minana Evos. That kind of play style up against Blacklist International. And nakita naman natin, they go to one area, biglang ikot na ulit. If they can't get a pick here, they're gonna go somewhere else. And then at the same time, personally, I don't know if you agree with me here, I like how Minana Evos played around their ultimates. Parang ang ganda ng pag-layer ng mga skills nila. Oh yeah, the skill management, they did it really efficiently that game actually. Very efficient skill management and the ultis from Minana Evos. 762 GPM for doming, around the average. But as Coach Paolo Expert mentioned in the first series, late game, pag binigyan mo talaga yung Moskov ng chance na makapag-farm, he's gonna deal the damage. 67.5 thousand. Pero surprisingly enough, Lancy as well, malapit lang din in terms of damage. What did you like about Lancy's game in this game number 2? Hindi siya takot mag-poke kahit may grok sa harap niya. Kasi alam niyang medyo short range yung katapat niya eh. So, bali, nag-i-in and out lang siya all the time. Alam niyang kaya niyang bulihin yung grok sa harapan. At saka may alalay rin siya na Navaria for vision. So, kaya nagagawa niya yung trabaho niya na maayos. I like that you pointed that out. Matapang si Lancy. I mean, you're Valentina up against a grok. Tinitipihan mo yung grok, pinopoke mo, and somehow you'll be able to run away with it. And now, I want to go like outside of the game a little bit. If you were the coach of Minana Evos and you saw your mid laner doing that, pero nakita mo naman, nagbigay ng confidence sa team mo, ano sasabihin mo kay Lancy as the coach? Para sa akin, hindi ko nire-recommend yung TV-TV. May karma kasi yun. Kaya hindi ko nire-recommend sa players ko yan. Pero it depends sa players pa rin. Kung syempre pag confident na yung player, TTP yan talaga nila yan para bumawi. Parang nagbibigay kumpiyansa sa sarili. So. And tama naman, nakita naman natin, parang nag-change yung mood, yung galaw ng Minana Evos. You saw it in their body language, more confidence from Minana Evos. Now, going into game number 3, real quickly, what's your recommendation for Blacklist to take the next game? I think wag lang silang malason sa draft and I think they should be fine. They just got caught off guard with the Valentina pick, I think. Alright, wag malason sa draft. As we look at the... Lupit Grabe. Try mo nga try mo ganun, coach. Yung yung hit pa mo. Ganun mo. Whoa. Solid. Kita niyo naman yung hit map dito ni Kaysen in the early game. For me, it wasn't a super wow game from Kaysen, but on the side of as a jungler, as a Fredrin, as one of the frontliners, he did his job. Oh yeah, definitely. So for Kaysen, really, he just got to do his job properly. And I think pinakita naman dito, especially in this game, and in the series so far, just how important Fredrin is in the meta. So, do you think in the next draft, will Fredrin still slip through the cracks? I think so. Kasi super high contested yung hero na yan eh. Objective taking kasi super lakas ng Fredrin. So. Alright, so real quick, we gave an advice for Blacklist International. Ano naman ang advice mo for Minana Evos to take game number 3? I think since gumana naman yung draft nila na yun, hopefully makahanap sila ng lason pa or something more na makakasabay sa teamfight na end macro ng Blacklist. Ooh, the Poison Tigers lasunin ang Blacklist with the recommendation of Coach Paolo Expert for Minana Evos. Let's see if it'll happen. And nakita naman natin, gumana para sa kanila, of course, with the Valentina swerve pick, putting the Novaria into the roam, a position that we haven't seen in a while for that hero kasi parang ang dami ng high invade ngayon, minsan nape-pressure yung Novaria and they made it work. So, the Exorcist skins for Hayabusa and Granger are now available alongside exclusive items. Enjoy 50% off on your first 1x draw every day and get a permanent exclusive item in your first 10x draw. Kagura and Yuzhong's Exorcist skins are joining the prize pool. Grab them while you can. Coach Paolo Expert, gusto mo ba mag-giveaway ng skin? Pwede naman. Pwede naman? Pwede naman. Champions Arena, do you want Coach Paolo Expert to give away skins? Well, parang ayaw ng skin I'm asking again. Do you want Coach Paolo Expert to give away skins? I'm sorry. Not really. You're gonna have to give away a lot of skins now. Let's toss it over to Mara and Hans for an interview with some special guests.
Arena of Champions. Kasama natin ang mga kampiyon mula sa MDL RRQ Kaito. Congratulations! Thank you po, thank you po. Grabe, you guys defeated the two-time MDL champion. Tinake away niyo yon. How was your lakbay sa tagumpay? How was the entire journey? How did it feel? Kasi mga champions na kayo. Ano po, sobrang masaya po, pero at the same time, sobrang hirap. Lalo na, ayun, ngayon lang po yung global ban. Sobrang daming adjustment po, at saka kailangan sobrang dami ng hero namin. Pero, yun nga po, kahit sobrang hirap, kahit na yun, nakalaban namin sa finals back-to-back, is nagawa pa rin po namin manalo. So, yun, unexplainable po, pero sobrang saya po talaga nararamdaman namin yun. Great job, guys. Siyempre, yung coach nyo can do everything. Kaagaling niya pa lang Kakagaling lang dun. Analyst, coach, lahat na. And in addition, I also want to ask you the same thing. Kasi first time na magkaroon ng defeat ng back-to-back or ma-break yung streak na yon. Pero first time ding magkaroon ng global ban system in the MDL Philippines. So, kayo ba, umabot ng Game 5 yung series na yon? How did you guys strategize towards that? Paano nyo ba ina-approach yung every game, lalo na umabot ng Game 5 all the way to the end? Yung sa may global ban po, nung nilabas pa lang po siya ng MDL, ang unang adjustment po ginawa po talaga namin is dinamihan po namin yung hero pool namin. Kasi alam namin na, ayun, hindi na nga po siya pwede maulit. So, every game, new strategies po yung nilalabas. Tapos, yun lang po, dinamihan lang naman po namin yung hero namin. Tsaka, practice lang po ng practice pa ulit-ulit. Impressive. You guys were so impressive. But you know who else was impressive? Ferds. Ferds, asan si Ferds? Ferds! Grabe ka. Alam niyo ba, ito, ano ka, All-Star XP Laner of the season and regular season MVP? Yes po. How was it for you? How happy are you? At gaano ka-importante kasi you topped it all off with a championship. Una-una po, sobrang saya ko kasi hindi ko akalain na makukuha ko yung All-Star MVP and yung regular season MVP. Hindi ko po makukuha yun dahil sa coach ko, sa mga kampi ko at sa mga sumusuportang fans. Impressive and humble. Pero syempre may tanong tayo dito. Kasi kung sino mananalo dito sa ating MPL, pupunta ng MSC. Ano yung tanong natin dito? Alright. The question is, para sa inyo, sino ba yung dalawang teams na sa tingin nyo or gusto nyong mag-represent sa MSC para sa Pilipinas? Wala explanation. Name lang. Sino? Blacklist, syempre. Blacklist. Ikaw? Dalawang teams? Sige, dalawang teams, coach. Para sa akin, Bren at saka RSG. Bren RSG. Alright. Para sa'yo, sino naman? Ako para sa akin, Bren sa RSG din. Bren RSG, kumopya kay coach. Siyempre, idol si coach eh. Sa'yo? Lahat naman deserving, pero papiliin ako Blacklist tsaka Bren. Blacklist or Bren? Okay. And for you? Blacklist, Bren. Blacklist and Bren as well. You know what? One day you will also have an opportunity to represent the country in the MSC. Keep on working hard, champions. And for now, we're gonna go to game number 3. Casters, pasok! Maraming salamat, Hans and Mara. At that is the MPL Philippines Season 3 Champions RRQ Kaito. Nagulat ako ha. I mean, ito lang yung team na merong artista. That was Jano Gibbs, right? Sino? Yung si Ferds. Si Ferds. Si Jano Gibbs ba yun? Kalain mo kumakanta habang nag-RG sila. Grabe. Huge shoutouts to the MDL teams, of course, to RQ Kaito. Congratulations for bagging the championship. And I like I like it. Yung respeto. Yun, I like it. You like the respect? Yung respeto ng mga MDL teams, lalo na din sa MPL teams, di ba? Parang dumayo pa dito para manood. And yun nga another championship season ditong playoffs. And unang game pa lang to ha. 1-1 agad. Blacklist International. Unang match. Unang match pa lang. Kalman mo lang kasi. Akala ko unang game, tas 1-1. Dahil sa lahat na nag-adjust sa North, Mid, and South, bilang pasasalamat sa patuloy ninyong support sa MPL Philippines, mamimigay kami ng redeemable in-game codes! Pumutok lang sa ating laban para sa codes at lalabas yan sa inyong screen. I-redeem nyo ito sa MLBB app ninyo. Wala pang lumalabas ngayon. Mag-ready lang kayo, di ba, te? Mamaya. Ready lang kayo. Mamaya may lalabas dyan. Oo. QR yan.
Feeling ko nag-ready din yung Minana Evos sa adjustment nila sa Game 2. Ito, gusto ko lang balikan. At the very beginning of this broadcast, pinag-usapan natin on how Spider Miles wasn't present in the last 2 weeks of Minana Evos. Ang pinakatanong, may init pa ba? Pues, that was the Novaria. From the fighting healers, ito yung naging adjustment ni Spider Miles. At yun nga yung question ng in-mind ng mga tao, parang naapektuhan ba? Kumbaga, ang magiging argument mo dito is since hindi siya yung naging player nila for the last few matches, yung momentum niya ba ay nawala? And dito natin nasagot ay hindi, meron pa din. And it seems like siguro kung normies ka, kagaya ko, di ba? Kagaya ko. Ay, normies ka ba? Normies lang ako. Hindi, nandiyan kasi sila Toriyama Inaamin ko yun. Baka normies ka naman. Kita lahat ni Tori dito. Kaya kailangan maging honest. Honest lang ako. Ang gusto ko lang sabihin is, siguro ang sasabihin mo, ang pwede mong unang isipin ay nagtago ng strategy to, tinago yung mga strat. Kaya naman, ayan na. Nagulat tayo na may mga ganun pala siyang mga hero. Bigla may nagalabas pala. Pero ito, may nakita na natin na na-open na yung Harith. Ilang beses to na ban regular season. Kahit ako ibaban ko to. Pero ngayon, Coach Ponjan had the priority dahil nga blue side nga sila ngayon. This is the Harith. At Fredrin, okay, Novaria na din. Tsaka parang ang ano dito is, na-foresee din nila Coach Bonchan and even for Coach Imba DJ na magkakabigayan sila. So sabi nila, ibigay natin yung Harith, kuhanin natin yung Fredrin and Novaria. So ang crucial dito, para sa drafting ng side ng Blacklist International, si Novaria ba ay fixed na hero ba ni Spider Miles? Or this time around, kay Lancy ba siya? Napakagandang question na yun. Kasi automatic kapag may Harith yung kalaban, ang kailangan mo dyan, mga panghuli. Diba? Meron ka daw. Oy, okay, teka lang. Carmela! Teka lang. Nakita ko to. First time? First time ba to? We will confirm. Again, nakita ko to sa semifinals ng MDL Philippines Season 3 na kung saan ang Carmela din ang naging advantage. Ginamit na nila one time. Carmela pick para sa Nagamit din ng Blacklist. Yeah. Not sure if my memory serves me right. It was around... Maka-English ka. Kasi nanonood yung bahasa sa atin. If it's week 6 or week 7. Week 7 ay nakakita natin to. The Carmela is great pagdating doon sa Harith na matchup kasi ay Harith na combo kasi gusto mo kapag may Harith ka, meron kayong one vicinity team fight at doon yung Zaman Force yun. Sa loob yun nun. So, if you are Blacklist International, kailangan ready ka dito sa mga possible pick-off heroes ng Minana. Kasi kapag may Harith yung kalaban, gusto mo meron kang mga Cho, Kaja, yung kumbaga pang hold. Oo, yung parang instantly pwede ka agad makasecure ng kill. Oo. Kailangan ulihin mo yung Harith. Kailangan hindi lumikot yung Harith doon sa loob ng Zaman Force. So, tama si Chantel, itong Novaria, hindi pa natin alam kung mid ba to o kukuha pa si Spider Miles ng mga type ng hero na panghuli doon sa Harith. Question din kasi kanina even on the first drop on game number 2. Ban on the Diggy. So hindi muna wala maka-cancel muna ngayon sa lahat ng crowd control na pwedeng pangkunin ng Blacklist International. Going back to your question there, kasi kanina, dahil second pick nga itong Novaria, either pwede ba ito maging roam o yung mid. Pero mostly it was the vision naging priority. And it's like the same flavor pa rin for Minana Evos for the EXP lane. Yeah, ito yung panghuli nila, yung Terizla. Parang somehow same. Pa rin dito yung drafting pattern para side ng Minana Evos. Ang pangliko na lang is kung ano yung hero talaga for Spider Miles. Pero marireveal na kasi kung ano yung gold lane. Ay hindi, gold lane na pala yung Harith dito. Benedetta on the XP lane. Camila Jungle ba to? Camila Jungle. Nung last time din na ginamit nila Camila Jungle. Dahil nga pinag-usapan nyo ngayong Harith, this is the win rate of OHEB at 33%. So this is just the KDA na pwede natin i-combine. Sabi nyo nga, there's a disco dance floor na pwedeng i-establish yung mga team fights, yung mga may kruhan na pwedeng ibigay ng Zaman Force. At nakuha din nga ulit yung Benedetta. At ito yung naging recipe din ng Blacklist International in terms sa dulas na play. But this is the Kaja! Ayan na yung sinabi mo. Ayan na yung sinabi mo, Manjin. Kaja yung napunta naman ngayon sa Blacklist International. So parang gusto nila dito na instantly ay makakuha agad sila ng kill. Kasi kung iisipin natin, yung isang Harith naman is more on single targeting lang din. So ayaw nila dito ng team fight kung saan mafo-force yung isang Harith and other players na kailangan AOE yung damage nila. So -1 and then they continue the fight. Ngayon for Minana Evos, ngayon sila pwedeng mag-hard tank naman. Hard tank gaming sila dito. At wala na rin nga yung Diggy, so this is an open way to answer this with the Kaja. Ano kaya ang pipiliin ni... Sweet adventure starts here. Binalik ang Florin!
ito yung mga sinasabi natin na since nagdagdag din ng hero pool ngayon si Spider Miles, very unpredictable. Kasi dati po na-open si Florin, kinukuha na agad. So exchange ngayon. Pero dahil nagbigay or meron tayong information na nag-iibang heroes siya, pwede na siyang makuha sa last part. It's the flexibility and the beauty in the draft of Minana Evos na talagang nilaro nila perfectly on how to play that Novaria. So Lancy ngayon ang gagamit. Damage. And we're looking at the lineup rating. Okay. Konti ang kalamangan, but the support utility, ito yung gusto ng Minana Evos. Fighting healers talaga, pero early to mid the game potential, it's on the side of Blacklist International. Kailangan mauna dito ang Minana Evos. Kaya din siguro, Fred, rin yung kanilang pinrioritize dun sa jungle. Kasi kailangan nilang pantayin yung early to mid ng Blacklist. Ganda ng frontline ng side ng Blacklist International dito. Plus, I like the Florin. Sorry, that Minana Evos. I mean Minana Evos. Kasi like for example, if you have the Kadja, nakalaban mo, kapag hihila yan si Haji, instant heal lang yung Florin eh. From out of nowhere eh. So, pwedeng pang-outplay ang sagot ng Minana Evos dito sa gustong gawin ng Blacklist International. So, pinakatanong sa game number 3, can they outplay the rest? Dahil nga nagsisimula na ang habulan, we're looking at Haji getting vision for Blacklist International on half HP. Willing niya kunin lahat ng information na to, but Spider-Man on Kaizen, ito talaga yung kailangan nilang leash na pwede din gawin early game for this Fredrin. Nakaka-bad beats yan, yung Florin na yan kapag nag-late game at lalo na kung masterful ang paggamit mo. Remember the history na meron ng Minana, sila lang ang nakaka-pull off nito. At maging sa mga interviews ng mga teams, narinig ko pati yung AP Bren, I think ay sinabi na natuto kami mag-Florin dahil kay Spider Miles. Oo nga pala, may nagsasabi nga. Nakita natin kanina talaga more on a cooldown reduction. By the way, yung pinili ni Oheb dito sa kanyang talent set. So, expect na maaga din siya i-activate dito ng Blacklist International. Now, for Minana Evos, pwede sila mag-change naman ng kanilang rotation. Pwede silang mag-tatlo lagi na pumupunta sa other lanes para mas mabigyan ng edge. Pero pinakamaganda is focus on the XP lane for them para maiwas. Kasi yung Kadja pag umikot sa Moscow, medyo mahihirapan ang Moscow. Tagilid ang Moscow dyan, abangan lang yung Abyss Walker. Tapos, hila ka boy. At ang daming force out sa team fight. So ang tanong na lang, how will the microplay end? Or how will the microplay start? Dahil unang objective, or ang turtle, lalabas na rin in 15 seconds. Pero look at this, yung pressure sa EXP lane, we were mentioning it earlier. Yung combo, pinagsasabay yung bubble, tsaka yung star shatter. Parang Kamehame Wave. Kamehame Wave ni Gohan, tsaka ni Goku na pinagsabay. Delikado yun. Masakit, hindi naman masakit kasi yung bubble naman, stun lang yun eh, pero yung slow din kasi yung natitest dito yung reinforcement time. And paano makakomeback agad yung isang team fight. Pero re-respeto muna ata ang Minana Evos for this first total objective. Kasi hindi din pa nagle-level 4 si Kaizen. Ngayon pala siya nag-level 4 so hindi na nila tinry na i-contest yung turtle objective na yon. Because... Doming! Okay, hinila ni Haji. Nilabas ang latigo. Every time na may latigo si Haji, go! Kapag bumanat na ang latigo, go! Yun yung sinasabi natin kanina na as much as possible, kailangan iiwas ng Minana yung teamfight. Ay, naku po! Kaso pinita away spear na meron si Doming. What an outplay para kay Doming dito pero wala na siya. Abyss Walker out. Walang latigo si Haji ngayon. Gandang play mula kay Doming. Ito ko talagang kailangan mong iwasan. And how he was disciplined to hold the dash. Ito lang yung pinaka-importanting skill kay Mosove. When will you commit that for escape or pwede rin gawin an advantage ng aggressive play. Pero wait lang. Ultimate ginamit sa gitna. Gitna. Edward will get the kill. Easy kill ngayon. Okay, Bubbles coming out from Spider Miles. Pero damage output na meron si Sintui. Remember, meron ding solo stun si Sintui. Great combo para doon kay Edward. Plus na Petrify. So aggressive ang Blacklist ngayon. Ginamit din dito ni Sensui yung kanyang retribution para lang talaga mas low pa. At makasecure sila ng kill. And look at the sandwich play na kanilang ginagawa. Makukuha pa nga yata lahat ni Oheb yung plato sa may bandang ibaba. But it's a good start na agad for them. 500 plus goal lead para sa kanya. So ang ginagawa ni Oheb so far is more on chop suey build kahit nung game number 1 ganun yung ginawa niya kasi crucial for him yung mga passive nung items na kailangan. So meron siyang konting spell vamp. Ayun na, pero binuon na niya. Binuon na yung Starlium. That may cooldown reduction. So na-notice nyo doon si Oheb, ni-utilize niya kaagad ang outer plating gold
ng gold lane at habang na-pressure din doon si Domeng, madami din na minion waves na na-push on that turret na makakuha agad ng item si Oheb. So the priority of Blacklist International now is to activate the damage din dahil napakadelikado din talaga ng Harith, especially now. May combo sila eh. Sila naman ngayon yung pick-off. Unlike mga previous games, Blacklist ang magsa-start ng laban dito. Napakadami nilang initiating tools. May latigo, may rosas. Ayan na! May hila! Lumabas na ang Diego! Haji with a flicker latigo! Mainit si Kuya Haji ngayong araw. Para kanina pa talaga nagagamit yung kanyang flicker para lang mag-set up ng play. And yung kailangan nila para kumbaga aurahan nila yung kailaban nila para hindi na makapunta pa doon sa kanilang objectives na ginagawa. And because of that, Yuwin now has the Enchanted Talisman sitting at 1-0-2 for that Vexana. And they're going back now sa gold lane. Back to the pressure of this Mosso for kay Domeng dahil nga gusto nga makapush nga kagad ng Black International. Going back to your thought there, Manginas, for that kind of team fights, na-pick off kaagad dun si Lancy. And yung vision, nagkulang kaagad din Minana Evos kung paano lang makakounter yung backline. Pero minus sa taas, tatlo ang pwede mag-pressure kay Agent Zero. Ilalaban na Minana to. Sabi nila, game na lang natin. I-exchange natin yung XP lane. Kaizen will take that pick off. Then again, the push is here para kay Oheb. So, ang call na lang na Minana doon, exchange tayo. But the problem is, hindi nila nabasag yung top lane na depensahan ni Yue. Great defense mula kay Yue doon. That is the wonders of the Eternal Guard, Chantel. Hindi nakapag-trade. So, dito, fluid yung comms ng Blacklist International. Kaya naman 2.4K ang kanilang kalamangan dito in terms of gold. No, for Minana Evos, kailangan na nila i-continue yung kanilang split push na ginagawa. Hindi din tinantanan ni Kirk yung bandang top lane. And kita natin na meron na rin naka-build dito ng Dominance Ice for Blacklist International. Now for Kaizen, road to pwede siya mag-antikiras actually. Or para lang pang front dito. Kaso magic din kasi yung Harit eh. Tsaka yung Kaja, so parang malilito ka dito, no? Kung ikaw si Kaizen. Malilito ka ba? Kung ano i-build mo. Mag-armor ba check ako? natin. O magic resist ba ako? Parang magic resist. Oo. Chapsuy Gaming nga siya, oh! May Molten Essos din siya eh. So may damage na kailangan din i-counter from Edward. So, mix of everything. Dahil hindi sila pwede mag-capitalize on just one item right now. Probably siguro unahin niya Athena Shield kasi mag-burst na rin yung damage later. Pwede rin siya mag-Radiant Armor pala. Oo, parang yun yung safest choice para dito kay ano. May latigo na naman, ha? Online ang latigo. Kapag may Jeko, may latigo. Dito lang kayo makakita ng manok na tinatali. Tumatali. Haji. Baliktad na ngayon. Okay. Teka lang. Walang nadadapa. Si Chantel yon kung narinig nyo. Okay ka lang ba, Dalaglag. Sobrang taas kasi ng heels mo eh. Grabe yung latigo. Umabot din Grabe, natakot sila sa latigo. Natakot sila sa latigo ni Haji. Haji? Walang munang lumapit or nag-contest at all. Pero sa baba, ito, Moskov. Again, Domeng versus Edward. Ay, igugo nila to. Pressure ata. Igugo na lang to. Si Edward ang pupuruan dito ng side ng Minana. Sabi nila yung amat nasa taas. Ay! Kuha tayo ng exchange. Florin with the heal. Bubble in. Domeng with the kill. Pero dahil dyan makakasira ng tore naman ang Blacklist International dun sa may banta. Pero pwedeng pantayin ha. Okay, aagawan na lang dito ng Minana Evos yung side ng Blacklist dun sa may orange buff. Pero parang walang reaction ngayon para sa Blacklist na sige, hayaan nyo na kasi makakakuha naman tayo ng ibang resources. Particularly, mababantay natin tong purple buff. Okay, trading as well ang ginagawa ating pagbawi din ng Blacklist International. Open din ngayon ng purple. So ito ngayon kailangan din i-capitalize ang resources ng Minana Evos. Yung items din nila kasi kailangan din nila i-pull off because Haji, on most of the front lines, once may ma-pick off siya dito, yun yung kailangan din nila i-sustain. This is the commitment of this lineup. Either ma-force yung heal or ma-force mismo yung taunt. So, looking at this, so we're looking at Domeng and as well as Forterizla. So, ang damage na pwede manggaling talaga dito. Kasi Domeng lang talaga, wala nang iba. So, kailangan i-protect talaga on all costs. Si Lancy medyo mapipil na rin. Oh, from afar! Uma-out pero what a prediction! Oh, Kirk! Ang tinding predict! Pwede pala yun! Kirk with a prediction! Grabe yung palitan dito. Akala natin makakatakas na pero dito natin nakikita ngayon na very well calculated para dito kay Lancy yung kanyang Star Shatter during that moment. Kalkulado. Alam natin, tinawag natin si Kurt na the architect. Kumbaga, calculated eh. Prinotractor, tsaka tini-square, lahat na ng ruler. Sobrang ganda ng measurement niya dito, no? So lahat ng possible prediction in any angle, pwede talaga lumabas. What a play. That was a crucial play para sa Minana. Kahit paano makakuha sila ng space.
Then again, agree ako sa sinabi mo, OSX, para kung ikaw ang hukbo dito, kailangan mo pa maghintay at kasi na kay Doming lang ang ultimate damage dito. Poke lang kasi magagawa nila Ansi eh. Unless sumobrang sakit yung poke, tipong gumuguhit. Inaantay pa nila dito parang isang item pa para kay Domeng para talagang pwede na siyang sumama sa teamfight. So for OHEB naman dito, pwede siyang mag-Holy Crystal. Interestingly enough, Minana ang unang puposisyon or PPT parang sinasabi nila dito sa Blacklist International, talagang magkita na tayo sa may Lord Pit. Lord time, Haji. Respeto din nila kasi yung threat ng Divine Judgment kay Haji. So yung only damage output, teka lang, penalty zone from Kirk. Una ni Kirk, sabi niya, hindi ako magpapalating ko sa'yo. Tikman mo ang aking martilyo. KZ nandito na din, marireset na yung Lord. 9K on the Lord. Pero look at the top Walang lane. reset. Look at the top lane. Basagan Tore ngayon. Okay, setups coming in. Bloom heal coming in na din. Pero hindi magiging enough ang heal sa na-deal na damage. Sensui will take the Lord. Pero Tore lang! Bugak Gaming mula kay Doming. Hahabulin siya ngayon. Sensui yung mahabol na rin. Pwede ma-corner. Lalaban na lang si Doming dito. Nandito Sensui. Binato ng flowers. Binigyan ng flowers. Kinistan. Doming mulado. Makakapitas si Sensui. Pinamigro pa! Pinamigro pa! Doming buhay pa ba? Abyss Walker out! It's not gonna be enough! Grabe naman talaga! Ay! Napakalayo ng binahe ni Doming mula QC hanggang Las Piñas. Nilagari. Coast to coast. From north to south. From east to west. East to west siya yung nag-adjust. Pero that's a buy time. Okay? May surpresa, Tori, Napakagandang buy time dito. Dahil wala si Doming. Wala na naging suporta para sa side ng Minana. Kaya double ba ang call dito? Dahil sin ng konti para kay Kaizen. Kaizen na mumula ngayon. Basag ang tower. This is just a Lord na mauuna. Unang Lord pa lang to na makukuha ng Blacklist International. Papasok pa si Doming. Wala nang mangyayari. Kirk is down. Makakapag-depensa pa ang Blacklist. But napaka-crucial na mga nangyaring play na yon. Wow, the commitment and how they wanted to buy time for Minana Evos. Doon mismo, they need to equalize the lane clearing ngayon. Worth it ba yung, they were trying to make a sacrifice play for that Moskov. Pero nga lang, nagkulang din, nahuli din eh. Tapos if ever man na tumakbo pa siya, doon din sa lane na yung nag-spawn yung Lord. But it's a good buy time para dito kay Domeng, and doon nakita din yung threat na pwedeng ibigay for Minana Evos dahil na rin pwede siyang mag-poke na ng damage. But for Blacklist International, it's a good thing na ang talagang sinesecure nila yung mga lanes. Kasi if not, baka hindi nila nasira yung top lane, even yung top lane dito ng Minana Evos. So we also have to comment, napakaganda ng pagkakagamit ni Sensui sa kanyang Curse of Blood. Hindi masyado napapansin, pero grabe yung may tali. Nahihirapan dito si Spider Miles. Pumuesto. Ang ganda din eh, no? Yep, Blacklist International with a 65% live win rate. So we're gonna break down the gold ngayon dahil again, we're trying to question kung ano nga ba ang magiging damage output ng Minana Evos ngayon dahil na-pick off nga doon. They wanted to make a play pero they can't commit it again. Yun yung mga maliliit na errors na kailangan din nilang agapan against Blacklist International, especially now na yung gold nagiging favor na rin Ate Chantel. 5.1K. So ngayon for Minana Evos, probably magandang gawin nila dito is unahan na talaga nila si Haji. Si Haji din kasi dito yung nagiging threat for them. Anytime pwedeng humila. Take note na meron tong flicker para sa kanila. Saka yung Curse of Blood, tama ka Chantel, na ngayon ko lang na-realize, hindi pala makakapag-ghost walk yung si Lancy. Kapag tumama yung tali effects nung Carmilla. This is the Carmilla na praktisado ng Blacklist International. Completely mastered the perfect counter for this Novaria. Again, dinedeny nila lahat ng vision. Ang even possible poke damage. Nilapag nga dito yung ultimate. Nilapag nga dito, kumukuha ng vision pero may nilapag! Uy, penalty zone! Bloom heal, mumula dito sa side ng Minana. Pero wala ng Bloom heal dahil nawala na rin si Kirk. Double kill para kay Ohe dahil alam niya na damage is real! 2 heroes down para sa side ng Minana. At mukhang sabay-sabay ang mga agents na makikita ang Blacklist na makakakuha ng libreng Lord! Isa na namang push ang gagawin ng Blacklist International. The defense, the damage, the hold. Completely getting Doming and Kirk off guard.
Grabe nakuha, nabuhay din pa si Edward during that time. Yes! Naanohan siya dito, natamaan siya nung skill ni Kirk. Akala natin puputok makakasecure ng kill, pero with an eye for an eye, nabuhay pa rin. We really have to commend as well kung paano gamitin dito ni Yue yung Eternal Guard para nagiging counter doon sa mga pumapasok na players from Blacklist International. So, for Minana Evos, in terms of clearing na minion wave, medyo mahirap para sa kanila. Dahil ang pagkukuhanan nila dito ng damage per second, it's just gonna be sa Moscow. Okay, tingnan natin ngayon dahil wala na yung Torre sa gitna. Pero yun nga, masakit yung Moscow. Nire-respeto pa rin ng Blacklist yung Moscow. At nagpo-push din si Edward sa baba. Now, looking for a way to get Minana Evos. May heal. Oy, teka lang. Hem, tingnan natin. Verify. Namumula. Oh my goodness! With the damage output ng ultimate ni Kaizen. Nakakuha ng magandang pitas dito ang side ng Minana. At nakubo! Do you believe in miracles? Pwede pala yung ganong damage. Kaizen! Ang bagong crush ng bayan with a crucial pick-off! Oheb and Sensui. Oheb and Sensui, Ate Chantel. Kailangan na dito ng side ng Minana Evos na i-capitalize na yung dalawang players na yun ang napatay nila. So we have to commend yung pagpasok ni Kirk during that time and even dito yung healing ni Spider Miles. Lance as well on those sa Astral Echoes. Energy eruption talaga ni Kaizen is really on point. Sobrang on point on. Okay, penalty zone. Nasakit yung damage ni Domeng. Minana Evos slowly but surely coming back. Wow. At nabawi nga dito ang gold deficit. Yung spear hindi mo natatama pero that is just the complete quick turnaround ng Minana Evos. 15 minutes in, yung damage binibreakdown natin yung gold. Pero ngayon yung items, ate, ito na ba yun? By the way, ate tuloy, kapatid, ang dito is meron ng Oracle and even si Halberd, si Moskov, si Domeng. So more on sustain talaga, more on prolonged teamfight dahil innately meron naman siyang lifesteal para dito sa ating game. So kailangan, pag may mahuli dito si Haji from Blacklist International, masecure nila agad. Now for Minana Evos, kailangan nila dito na palibutan si Domeng para hindi ma-play si Domeng kasi siya yung pinaka-pinagkukuhanan ngayon ng damage. So again, magandang penalty zone from Kirk. Space para kay Domeng dahil yung sustain nga, talagang nakafocus na lang sa kanya, yun yung pwede nilang winning condition. Ang masasabi ko dito, yung Minana, meron talaga silang meron silang puso ng hukbo. Remember, kanina pinag-uusapan natin si Lancy na hindi siya bumibigay, no? Parang nagiging initiator siya ng team na hindi, laban to. Pero ngayon, nakita naman natin si Kaizen na who would have known na pwede pala yun, yung mapipitas niya yung harit. Pixel perfect yun eh. Dulo ng pixel yun, yung tumama yung ultimate. Yung appraiser slot, yes. And that was so important dahil nilapag din yung Summon 4. So either way, sa sobrang way na pwede masustain nila yun dahil sa item na nakuha din ni Kaizen, mas tumagal sila ng laban. They're trying to outplay the most micro movements na pwede gawin ng harit na yun. Doon pa lang, ang bilis nila mag-respond for that comeback. Crucial pick-off kill. Now this Lord, pwedeng mag-dictate na isa namang push or even an ending game. Oh my glove. Tinabla ng Minana Evos at this point in time. Bumaharap si Kaizen. Folks coming in from Spider-Man. Si Aji nandun na. Kaizen binibigyan nila. Kaizen. May bloom din kasi. Pero ayun, yung EG Boy nalalabas dito para makuha si Kaizen. Makakapagkapag si Kaizen dito. Buhay ba? Hindi na! Yumi will get a kill. Wala dito si Lancy. 41 seconds si Kaizen. Nagwawala na ngayon ang Blacklist International. Ang buong agents ay sumusubaybay dahil nakuha na nila ang Lord. By the way, good call para dito kay Yue during that time kasi inantay niya muna mag-Astral Echo si Lancy. Nung yung Astral Echo hindi sakto dun sa pwesto niya kung nasan si Sensui ngayon, tsaka siya nagkaroon ng movement para sumama sa teamfight. Supposedly, gagawa ng setup play si Kirk, pero yung penalty zone niya, walang tinamaan, tapos nagkaroon pa ng Eternal Guard para dito kay US. So, kailangan talaga as much as possible yung mga skills ay perfect ang pagkakalagay. Makakita tayo ng Rose Gold Meteor balik kay Domeng para din sa ating laban. Kasi again, yung lineup dito ng Blacklist International is really more on the magic damage. Magiging sapat pa to para depensahan yung another Lord na nagmamarsya dito sa ating laban. Ito nga ang tanong, madidepensan ba ng Minana Evos? Crucial nga itong depensa. Mukhang nalapagan lahat, pero may follow-up pa ngayon si Domeng. Crucial defense para sa side ng Minana. Okay, nagamit na rin yung first blood, pero ang ganda ng Summon Force, ang ganda rin ng heal na meron dito. Pero yung EG Boy counter go! Yun yung nagiging dilemma ngayon ng side ng Minana. As a Yue, 2-0-8. Picking off Kirk. Si Yue pala, hindi pa namamatay.
Grabe yung pag-connect din doon ng ultimate. Tatlo kaagad. Nag-ripple yung damage and magic damage with the Zaman Force. The layering of the crowd control and the damage ng meron ng harit na to ang kailangan bantayan din ng Minana Evos. Winter Truncheon present na rin for Kaizen. Oh, Kailangan my G. mag-defense and hold. Medyo masakit si Domin dito. Napagamit na ngayon ng Zaman Force. Final blow para kay Edward ngayon. Walang Lord. Pero actually, merong mini-Lord. Winter Truncheon na ilalabas ni Kaizen. And the ball ang call dito ng Blacklist International. But there are no minions. Walang minions. Walang push. Haji, Mitalagico. Nilaban ni Haji. Meron siyang immortality. Tignan natin. Spider-Man Mulado ngayon. Isang chlorine na nawala na din. Lumabas sa mga minions. But I think this is it. This is it. Pansit. Blacklist International. They want to take this game May away. minions. Buhay si Lancy. Kaya ba mag-clear ni Lancy dito? Hindi tumama yung Star Shatter. Napa-ultimate na lang. Gagamitin nila yung penalty zone. At gagamitin nila yung Mini Lord to end this. Blacklist to 1. On match point. The adjustment, pagbawi. At naririnig nyo ang mga audience na sumisigaw ng isa na lang. And that is how they adapted against that Frederin. Sobrang on point talaga. Yan ang pinakamasasabi natin. On point. Meron tayong visuals mamaya kung gaano ka on point yung natin. Ayan na, gawin mo na yung visuals. Oo. Grabe on point. Sobrang talaga, wala na kaming pwedeng tingnan dito kundi ang on-point performance ng game na to. Going back on the Tagalog desk. Chantel, ano yan? On point. Ito ang aking analysis. On point. Total, On point. toltok eh. Toltok. Pero on point talaga yung naging performance ng... Ang dami mong sinulat kanina, yan lang pala yung sinusulat mo. Laka na whiteboard. Lahat kaya lang binuran pala- niya eh. Oh, madami nakasulat dyan kanina. Pero on point kasi talaga yung pinakita ng Blacklist International, lalo na sa juggle, dun sa time na yon. And yung paggamit ng Deadly Grasp. Deadly Grasp talaga, hindi nakapag-penalty zone agad si Kirk dahil doon. Ang masasabi ko dito, si Yue talaga, yung Deadly Grass na yun, walang magawa si Kirk. Tama ka. Oo, nagano'n lang siya eh. Okay, i-break to natin sa analysis. Renmar and Coach Pao, kayo na bahala. All right! Blacklist International takes game number 3. At katulad ng mga sinabi ng crowd natin dito sa Champions Arena, isa na lang at mag-a-advance ang Blacklist International. Sino nga ba ang the one para sa Blacklist? Sensui! The Zen Master on the Carmilla. And pag-usapan natin ang Carmilla pickup ng Blacklist International in the jungle. The biggest utility of the Carmilla, yes, mahirap siya patayin dahil sa ability niya, the first skill, yung mga Rosas, umiikot sa kanya kung saan kinukuha niya yung magic and physical defense ng mga kalaban niya, and then at the same time nakaka-lifesteal while dealing damage. And then, of course, yung ultimate ng isang Carmilla kung saan 50% of the damage 50% of the damage dealt by your team dun sa mga targets na namarkahan niya mabibigay sa kung sino man ang masakop sa ultimate ng isang Carmilla. So, damage will get split. Kaya nakita natin for Blacklist International, their priorities in this draft were 3 heroes na kung makuha nila yung magandang early game will snowball in a devastating fashion. The Harith, the Vexana, and of course, the Carmilla. Because Carmilla likes being paired up with heroes na nagbibigay ng burst damage. Kasi kung mahuli mo yung mga kalaban mo, sabihin natin 3, 4, that's more damage instantly dealt across everyone who got caught. Speaking of getting caught though, we could see that in that highlight, we have to comment, of course, Lancy in the Novaria. Now, Minana Evos, nakita naman natin yung pag-adjustment with the Carmilla pick-up. They picked up 2 heroes na sobrang mag-backline lang. Ayaw nila masyado lumapit sa laban, so that means that's less heroes getting damaged by the Carmilla split. Pero, even if you have a frontline that has the Fredrin, has the Terizla, na nakita natin gumana naman talaga sa early game, pag nakapag-snowball ang isang Harith, one of the picks that really changed the meta after the biggest patch, the big patch that we had midway through the season,
mahirap talaga makakomeback sa scenario na yon. At nakita natin isa sa mga key plays ay yung pag-frontline bigla ni OHEB to surprise Minana Evos and Blacklist International were able to fight. But Sensui was the MVP of the game here kasi nakita naman talaga yung pag-maximize ng ultimate ng Carmilla. And this is a lot of pressure for one Carmilla because with the Kaja as your roamer, pick-off type yung roamer ng Blacklist International. So hindi naman masyado magfa-frontline si Haji ganun katagal. Siguro maglapag ng skill, get the pick-off with the Divine Judgment, then magbaback na siya, maybe to provide a little peel for the backline kung madelix yung backline. Yung frontliners dito ng Blacklist International would be the Benedetta of Edward, yung technically, pwede mo nangalagay doon yung ultimate ni Vexana kasi parang 6-member na yun para sa Blacklist. And of course, the Carmilla as well. So, again, Sensui really one of the best examples of the utility jungler in terms of frontline ka, tank ka. Yes, trabaho mo rin mag-retry and in the late game, kung hindi mo matamaan yung retry mo, di kawawa naman tayo. A lot of pressure put into the shoulders of Sensui. MVP performance still is what he got. Looking at the items here, of course, a popular build for the Kajas of the world. Dominance Ice into the fleeting time para mahabol mo na talaga kagad yung ultimate niya as your lineup plays around the ultimate of the Kaja. And because of that, Blacklist International played around their gold lane, making sure that OHEB can farm up really quickly. Looking back at the lineup of Minana Evos, other than sabihin natin yung Moskov ng Minana Evos, there's not really a hero that stands out as something that can give the Harith a hard time. Yung Harith nga ni OHEB may Purify, so sabihin natin kahit mahuli siya sa mga crowd control nila, Kaizen, Kirk, Spider-Mouse, any other crowd control from the side of Minana Evos, it'll be really difficult. At nakita naman natin yan sa damage dealt, 101.5 thousand damage dealt by that Harith, paired up with the Vexana, and of course the ultimate getting dished out by the Carmilla. Yung mga damage na nadideal ng isang Harith will get split amongst the members of Minana Evos. Nakita naman natin with Minana Evos, they showed one of their bright spots here is magaling din naman sila magbasa ng mapa at maghanap ng trades. Yun yung best quality for Minana Evos, I would say. Other than katulad ng sinabi ni Coach Paolo Expert kanina with their ability to trade or poke and magaling sila mag-team fight is that if ever kahit natatalo sila, nagko-commit sila ng isang play sa ibang parte ng mapa para makakuha sila ng konting bawi. Whether it's going to be a split push, whether it's going to be a single kill. At siguro nga dahil mas nakita natin yung Moskov pickup, that's what Minana Evos is prioritizing in this game. But no matter how good you are, with splitting the map, with opening up avenues against a snowball Harith, ang hirap talaga. So, a question for the Champions Arena. Will game number... Anong game na ba ulit? Game number 4, right? Game number 4? Tama? Anong game na ulit? Okay. Will game number 4 go to Blacklist? A Blacklist heavy crowd. Will game number 4 go to Minana Evos? And you still hear the Tigers roar. Will a journey end here or will it continue to a game number 5? The question will be answered. Casters, pasok. Maraming salamat, Renmar Santa Cruz, for that analysis. Again, babalikan natin yung game na yon. Haji, Sensui on the MVP, pero going back to that legend, Haji on that, again, Kaja. The Kaja pick. At gusto ko lang i-point out kung paano naging calls ng game na yun. Kasi sa pagkakaalam ko, pumunta tayong Bacolod City, nagkaroon kayo ng time ni Renji, kayo nag-uusap dun sa gilid habang chumichibog kami ni Chantel ng seafood. Pinipigilan mo yung tandang-tanda ko yun, susubo na lang si Renny J, tinatanong mo pa. Shoutout kay Renny J, sabi niya, kumbaga, Tol, apektado talaga yung Blacklist yan, Tol. Ganun yung sabi. Pero dapat hindi mo nakuha yung medyo paus eh. Pakiulit nga. Papausan ko pa. Ayan, sige. Lagyan mo ng konting bounce. Kumbaga, ang comment niya kasi, buong season, ang pinag-uusapan is yung shot calling capability ni Haji, di ba, ni Imam God. And nakita nga rin yun kasi nung time na nag-usap kami ni Renny J, kumbaga ang sinasabi niya, hindi ito yung exact words, pero ang pagkakaintindi natin is, kumbaga ang sinasabi niya dito,
Tol, apektado talaga sila dito, Tol. Kasi medyo tagilid yung shot, Tol. Parang bitin pa eh. Parang ganun yung sabi Kasi niya. alam naman natin na medyo on the shy type si Haji. Yun nga, si Ganun Renegade. talaga yung boses niya. Oo, ganun yung boses niya. Kasi siya yung shot caller noon. Before. Kaya alam niya na mawawala yung shot call. And pinag-usapan nila to at kitang-kita natin ngayon, na-adjust ng todo. Kasi kung isipin mo, 1 game away. Yep. Ang Blacklist International, next round sila. Tsaka one thing na napansin natin dito, every time na parang merong resources na pwedeng gamitin, yung side ng Blacklist or for Haji Zero, ginagamit niya agad, mapa-flicker, mapa-ulti. Kaya parang one step ahead kasi may di pa eh. Oo. May talon na ganun sa flicker Flicker, latigo. Yan. Ibang klaseng adjustment na nakita natin for Haji for this one. So habang binibreak natin mangyari sa next game, panoorin muna natin yung video na to ni Brusco. Minana Evos. I think Minana Evos is different now. I think before because they already go to playoffs. Because before when I'm play with Minana, we don't secure the playoffs 2 seasons. And I think this is their momentum. I think they can secure top 2. I think Doming because I already play with Doming 3 years I think. For Minana, we have team before name called Praxis. And then we go to Cerebrum, then Minana, then Minana Evos. I miss him because we always talk together, make fun of each other. Doming, alam ko kaya niyan. Lakas nyo na ngayon eh. Bigyan nyo lang yung best nyo lagi. Huwag nyo isipin yung pressure. Kay Boss Banubs, boss alam kong kayang-kaya nila yan kasi iba na sila ngayon. Kita-kit sa MEC kung pala rin man kami. That's, again, Brusco from RRQ, Hoshi, all the way from Indonesia, acknowledging kung ano yung naging strengths and history nila also with Domeng and Coach Banubs. Napaka-haba din na naging history and in terms of growth as well. So that's how he is giving this small bits of advices kung paano nga ba i-push pa ng Minana Evos ang game na to. Tagal nilang pinagsamahan nila ni Domeng. I remember that was the hype for Domeng. Especially nung kanyang kasama niya pa yung team na yun nga, yung Cerebrium variant. Nung pumasok sila ng MPL, siya na lang din ang natira dito sa lineup na to. And really pushing through. And eventually, hindi pa naman tapos ang laban. And knowing Banubs, ito na naman yung Busyan mindset. Oo nga pala. Ano ba yun? Yung Busyan yung mindset, yung tiwala lang. Yun lang talaga yun eh. Tiwala lang. Oo, kaya ang call nun, kung sa mga dating esports players kasi, call yun dati na pag sinabi mong tiwala lang, mauubos niya yung kalaban. Oh. Yun yung call nun. By the way, may share lang ako. Parang one time Sige. meron ako na talagang nag-ready ka na. One time napanood ko na naglaro ang Minana Evos sa isang local tournament. Tapos prior their game, nag-exercise pa sila kasi yung may stretching. Oh, may stretching pa. Physically, they have to be prepared. Parang ganun yung preparation nila. At again habang nag-uusapan natin preparation, meta check muna tayo for the junglers of, from Bren, Falcon AP Bren, Blacklist International RSG, Philippines, Kaltisen, Sui, and Demon Kaito. Yung contention rate ng Fredrin from that game. At na-counter ng Blacklist International yun from that one. Fredrin wins games lately, pero yun nga yung last game, di ko na-expect din na may Carmilla pala. Siguro Carmilla ba ang sagot dito sa Fredrin? Pero parang hindi ko masabi eh. Hindi yung ikot din kasi with the Harith na composition eh. Maganda yung nahihirapan dito nga mag-dash yung nabanggit kanina naman dyan yung kanina. Novaria. Nahihirapan sila sa Curse of Blood. Merong slow para nakatali, di ba? So pagka-dash niya, meron pa rin. So yung damage nung ibang mga kakampi ng Carmilla, nagsasplash din doon sa mga ibang players ng Minana Evos. Yeah. May composition na binuo si Mr. Bon Chan, kasama si Dexstar, of course. Mahilig sila maganyan eh. Yung bigla nanggugulat. Yung grupo mismo ni Bon tsaka ni Dexstar, matagal na. Wala pa yung variant ng Blacklist International sa kanila. I think Evos pa lang sila. Mahilig sila mag-compose ng mga iba't ibang lineup na nagpapatong-patong at nagle-layer sa mga combos ng bawat isa. I remember that time na nagkaroon pa sila ng Popol and Kupa push. Na hindi malabo makita din natin ngayon. Maging yung mga Alice, I think ay pwede natin makita.
And siguro Esmeralda. Na ginamit. Oh, parang may time din na may gumamit nun. Minention mo nga yung fighting healers, especially now na gusto mong kuha ng shield and also how to dive deeper on team fights. Yung Esmeralda sobrang gandang importance sa composition dahil again, Minana Evos now is on blue side. Yeah. So may priority sila on what they want to do. Hindi pa natin sure kung baka kunin yan ni Nabon kasi I think nag-fit perfect yon sa playstyle nila ng Blacklist International. Who knows? Ang question ko dito ngayon para sa side ng Minana is, what is the reset, pare? Yun ang mahirap. Mindset na to eh. So ano nga ba maging available for a comeback for Minana Evos? Dahil ngayon, available na ang live stream viewer awards ng MPL Philippines. Halikat manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali ng goodie bag lottery at magkaroon ng tsansa sa tagumpay. Pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH Official. I-click ang official live stream. I-tap ang top left corner para makasali. Yun. Salamat sa participation. Tinry ko talaga abutin eh. Ganon kasi sa TikTok. Yan. Oo, di ba? Sobrang gana yan kumuha ng attention especially sa mga live viewers. Oo. So, kayo dyan. Ikaw, Mark. Tsaka si Justin. Jonathan. Si William. Tsaka si Dondi. Lahat kayo na nanonood dyan sa TikTok, share niyo live stream. Nakikita namin kayo pumapasok sa ating stream ngayon dahil again, may mga pamigay ng mga QR codes ng mga skins. So abangan nyo nga dahil nga for the first day of the playoffs, 5 possible games ang pwede mangyari dito. Especially nakasama ka namin, pwede mangyari yon. Depende pa rin yun, lagi. Hindi ko alam ba't meron sa yun. Si Chantel. Ewan ko nga eh. Pag nagsimula yan ng mga 2-1-2-1, dyan parang nararamdaman nyo ba? Pero ito, di ba nabanggit mo, 5 possible games. You also have to remember that for a specific team, kung sino mag-a-advance dito, ibig sabihin may 10 possible games. Kasi dediretso pa sila for another game. Ikaw na yan eh. Oh. Grabe yung, grabe yung gapang rin. 10 araw tayo magkasama, parang hindi ko kaya. Wow! Wow! Nasaktan si OSX sa sinabi. Grabe ka. Parang sa buong break natin ng 2 weeks, sinabi mo yan dito. Pero game na game ang mga fans natin dyan, kahit mag 10 games man to. Kasi, again, nakita ko na nga ang mga guys in yellow na nag-aabang na. Nanonood na rin. Fnatic ONIC PH ay nandito na sa venue at nagro-roam around na rin sila. Again, going back sa Minana, no, ako, mental reset to. Ang hirap nito, magiging epekto ba ang mag-e-effect ba ang tiwala lang bus yan? Kasi first time nila to eh. Yung variant na to sa playoffs. Para sa akin kasi iba yung season 8 Minana sa season 9 na Minana Evos eh. Para sa akin, so ano yun eh, ibang team na yun eh. Nung pumasok yung Minana variant sa Evos, reset team to eh. So yung mga players dito, first time sa ganitong setup. At ready sila mapakita ng bagong identity. Dahil nga nasa blue side nga ngayon ng Minana Evos, binanout din ng Blacklist International ng Fredrin. May capability kasi na pwede nilang gamitin nun ulit. And we've seen from the straight 2 games of Minana Evos, same flavor, same execution, may gusto silang gawin dito. And what is this priority now? Dahil open nga din yung box siya, dalawa nga ng Fredrin, they can either pick that or priority on the roam for Spider Miles. By the way, sobrang galing nung ginawa dito nila Coach Boncha na binan yung Fredrin kasi alam nila na kung Minana Evos, laging ang hero ni Kaizen yung pinaprioritize. Kaya nag-iba ngayon yung pattern. Paramis na lang muna. So, kung history naman ng Minana Evos, lagi silang nagdo-double mage kasama ng Faramis. So, high chance na makuha na dito yung mga Rafaela at ibang mga heroes. Carmilla ulit. Pocket pick ata ngayon to. At nag-exchange na nga ngayon. Oo, Moskov. Ay mapupunta sa kamay ni Oheb. Moskov para kay Oheb, pero pocket pick ata ni Nabon ngayon tong Carmilla na to. At napaka-effective din. Kasi nga ang micro na ginagawa nila all the games, so commendable kung paano nga nila ma-pull off sa mga kalaban. At for this, the Faramis is also a good choice. Pero sabi mo nga Ate Chantel, kailangan ng isang or even dalawang mage ang pwede mag-partner up dito. Alam mo, para sa Minana Evos, dapat sila na yung kumuha ng Benedetta. Oo, nakawin, no? Oo, kuhanin nila para lang ma-penetrate yung gitna. Kasi kanina, gusto lang, kinuha nila yung Terizla para merong crowd control. Pero kung movement speed lang din, medyo mabagal kasi yung Terizla. So, yung displacement ng Benedetta, pwede na nilang agad-agawin. But yeah, Barracks is still open, even back siya para makakuha. Even Solar, actually, para dito sa ating laban. So, CC, same goes. Bago to. Okay. Dahil nga pwede nga maging stationary on team fights. So, ang concept dito, di ba sabi natin kanina may Carmilla, nagsasplash yung damage dun sa mga teammates ng Minana Evos. Okay. Concept nung akay nila dito is, pag merong threat coming in from Blacklist International, gamiting heavy spin either pang pin down or para itaboy at hindi makalapit, pang protect sa mga kakampi niya na tulak lang.
At yun ang naging error nila kanina from that game. So now ito yung possible comeback mindset na pwedeng i-counter per counter ang isang ultimate ng isang Carmilla. So follow-up damage kailangan din magpakita because right now XP lane muna ang CC and looking at this, Haji for the stats, ang most used hero nga ang Arlot at nirespeto ito ng Minana Evos for their first ban. Unless makakita tayo ng mga Joe Haji, Tigrel Haji. Sa laban na to, wala pa siyang hero. So yan, kapag may ganyan, may Vexana, ang gusto mong kampi niyan, yung mga may panghuli. Para madaling ma-shoot yung EG Boy, madaling ma-shoot lahat. So ang daas ng CC na naman dito ni na Coach Bonchan. Then again, I like the answer. Tama ka, Wessex, yung akay dito ni Kaizen. Ano na to kumbaga sa Pokemon, di ba, 6 yung Pokemon mo. Pangalawang primary niya to. Yung number 1 niya, yung Fredrin. Tama. Tapos yung second choice niya, go, Akai! Ganon. Diretso lang. At saka follow-up agad. ang nagandahan dito kasi para sa ating dalawang team, sila din yung mataas yung chance na gumamit ng Akai. Galing mo, Professor Oak. Si Sensui din. So, alam nila dito kung paano magkokontrahan. Unahan na nila agad. Ika nga pagdating doon sa crowd control na gusto nilang gamitin. Interestingly enough, hindi natin nakikita na open. Ay, actually, na pinaprioritize si Masha. Nagtanggal ng Minotaur kasi sabi nga natin, pag may Vexana gusto mo, merong crowd control. Setter. Yes. And also one thing to point out, yung pagrespeto din na Coach Bonchan dito sa Nathan. Again, we're questioning the damage output na pwedeng kunin. Kasi again, counter pa lang ang pwede gawin ngayon ng first 3 picks ng Minana Evos. Kung damage siya pag-uusapan, first 3 picks ng Blacklist International, pwede gumana. Pero ngayong Nathan and Claude ngayon, yun ang kailangan nila ingatan, yung backhand. Kasi kung even maipit sa heavy spin, yung Vexana, mahirap siya makalanding ng Curse Touch or even yung paglanding mismo ng Eternal Guard. Ganda ng ban. I like the ban. I like the Nathan and Claude ban na minimension mo dito. Yun yung pwede maging option kasi dito ni Kuya Doming. Makikita ba natin ang Beatrix ni Doming? Yan ang tanong. Or will he go for the Bruno, Brody, yung mga basic? Carry Brody. Maganda dito, Carry Bro. Kaso hindi, wala namang ganong kakunat para dito sa side ng Blacklist Feeling ko International. Brody pwede. Kasi Pero may heavy spin. Tsaka since prolonged team fight sila with Paramis, pag nag-turn apart memory siya, masakit na yung damage. So yun yung best option para dito sa Minana Evos. Now, open pa si Benedetta, yung Esmeralda, actually pwede din nating makita dito for Blacklist International. Oo nga, may Esme pa no? Yun ba yung sinasagot sa CC lately? Parang oo. Parang pang 50-50 Pang 50-50 siya. Kasi nga, di ba, with the lifesteal and sustainable CC, so tanggal ka agad matik kay Esme. So, depende na lang kung yun nga yung pwede nila gawing counter for Agent Zero. Dahil nga, ang Benedetta nga ay pwede pa rin maging open. Ayun na. Kadya pa rin. Surprise pa yung hero dito ng side ng Blacklist International. May kita natin yung changes din nila pagdating dito sa drafting pattern nila is, before, di ba, parang first 2 picks agad yung hero ni Edward. Ngayon, pwede na nilang laruin. Yeah. Kaya sumakto din sa kanila na sila nasa red side. Yes, last pick. So, ito na nga, at masasagot nga natin dito kung ano nga may magiging damage output. Wala pang mid. Minana Evos. Wala pang mid, wala pang, again, marksman. Ay, unless, Sabi ni Brody. Yung Lancy pick pala, yung Paramis, hindi pa natin alam kung saan Nagpapalitan napupunta. kasi sila palitan open pa din si Novaria just in case. Pero may hirapan sila kasi baka mamaya pagka-Astral Echo, medyo malalaman, madi-differentiate mo kasi in terms of the angle kung saan manggagaling. Overwhelming force is the only thing the Angela! understand. Leslie! Okay. Specialty to ng Minana. Sila ang nagle-Leslie. I remember one time nag-rank games kami ng kanilang coach, manager na si Banubski. Wow. At ito ang kanyang ini-special mention. Si Leslie. Ang Leslie. Okay. So ito na ata sasagot ng damage na kahit papaluin niya kayo heavy spin, kahit lahat ma-scatter out. Yung ultimate ni Leslie, Chantel. Tsaka yung stealth mode niya, yung camouflage. At bawat hit na ginagamit yung skill 1, sumasakit ang kada hit. Tsaka yung camouflage niya kasi, pwedeng malito yung Kaja. Na hindi siya matatarget agad. Oo, di ba kasi parang same concept siya pag nagtago siya sa bush, untargetable ka kapag naka-invi ka. So parang ganun din. Okay. So pwedeng yun yung pangsagot nila, hindi ma-target agad. Tsaka yung niya, yung tactical grenade. Yeah. Kaya sila pumili ng Yuzong. Okay, this is the counter to the Leslie. Hanapin ni Agent Zero yung Yuzong. Then again, Angela na to ni Spider-Man is going back to the roots. Wala nang setup. It's time for the utility. Kumbaga ang sinasabi ni Spider-Man dito, heal kita. Yun lang yun Heal kita, lalim ka, I got you. I got you. At kitang-kita natin,
of course, ang dalawang kupunan na to. Angela, possible last game na pwedeng pang-finisher na pwedeng tapusin na ng Blacklist. Kasi kumbaga ang ginawa ng Blacklist, parang sila yung nag-drive for me dito ng draft eh. Nag-draft ako kasi na-force din kasi diba sabi natin na more on fighting healers. Yes, merong sustain dito pero wala na yung crowd control unlike the Florine. Wala na. Talagang kailangan maging on point yung heart guard ni Spider-Man. So may edge dito. Actually, yung difference is more on support. Utility sustain para sa Minana Evos. Now for Blacklist International, their strength is crowd control. Dalawang save yung meron yung Minana eh. Meron sila nung Netherrealm. Faramis. Meron pa sila nung Angela Heartguard. Oo. Isa lang masasabi natin, mabilis ang galaw or pwede maging mabilis yung galaw dito ng Minana Evos because of yung love waves. May movement speed kasi yon. Yung Netherrealm din, merong movement speed na maibibigay sa kakampi. So magkakaalaman na tayo ngayon. This is Blacklist International on match point. At Minana Evos, makaka-reset ba and makakapag-push ba for another game? Dahil ito nga ang gauntlet format. Kasi isa ang pwedeng malaglag agad sa unang araw ng playoffs. Play-ins is real para dito sa dalawang kupunan na to. At ang sabi ng Minana, balik na tayo sa dati nating identity na medyo may onting tweak lang. Kasi ang kunat nila dito, it's all about the Leslie damage kapag umabot sila late game. And pag kinalculate mo yung healing factor na meron sila, ang dami. Ang kunat ni Kirk, may naka-vengeance pa siya. Si Kaizen, naharap lang yan. All-in doming. All-in doming ang investment dito ng Minana Evos. Pag umabot late game, protect doming at all costs. Considering din na flicker nga naging option, teka lang, love wave. Ito na nga ba yung unang first blood? One more hit. Time. Okay. That's a sacrifice. Spider-Miles will go down, but that is Oheb. That's a carry. So goods na goods. Si Doming doon. So magandang bawian lang din. Medyo may difference lang sa gold konti dito si Oheb over Doming kasi mas mataas yung gold na ibinibigay ng First Blood. So makikita natin dito yung importance ng kills against the gold laners. So expect natin that after this magkakaroon pa ulit ng isang ikot doon sa may gold lane. Kasi kanina diba, game 1, game 2, nasanay tayo na sa may top lane. Iniipit si Oheb dito. Tinali si Oheb. Binigyan ng pangalawa si Oheb. Haji, pwede mapanganib dito kanyang buhay. KZ with a kill. At pinupuruan ng Minana si Kill1. Pressure onto the gold lane for Minana Evos. Pero ang sagot din ng Blacklist International, kukunin namin ang unang objective ng laban na to. Yun yung sinabi natin na kasi kanina yung pattern ng Minana Evos, explain. Focus tayo ngayon sa may gold lane para masasama na natin si Doming. Now, here's the thing with the Leslie kasi pwede din gamitin yung ultimate niya pang vision. Scouting. Pang scout ng kalaban, tsaka pwede mag-set up play yung Minana. Exactly. Yun yung pwede niyang i-utilize dahil nga ang pwedeng ginagawang pressure ng Blacklist, pwede ulitin on this gold lane. Again, nakakuha ng second death din yung Moskov or onto Oheb. So mas pressure ngayon si Haji to even aid this lane early on. Yun nga, buti na lang din kamo nag-level 4 na si Oheb. Ayun na yung vision. Nilatigo na ni Haji. Pero merong ultimate na hard guard. Mabubuhay ba dito? This time si Doming mukhang hindi na. Great skills. Pagmumula sa Blacklist International to pick off Doming. Curse Touch and Eternal Guard. An instant takedown na gang visit tatlo sa baba. Sabi nila, ginugo niya si Oheb. Sabi ng mga casters, ginugo si Oheb. Kami rin. Meron kaming latigo, meron kaming CC. Hindi pa enough yung heal na meron na Minana to protect Doming. Tsaka hindi makakatakas ginamit dito yung yung ultimate snipe. Eto, nandito. Makikita yung guhit nun di ba? Sa may mapa. So, nanditong pwesto yung Leslie. Regardless po, kahit gamitin niya yung kanyang grenade, yung second skill, hindi makakatakas kasi suppressed yung Divine Judgment. So, maghihintay ngayon ang Blacklist International ng cooldown doon kay Haji kasi nakomit doon yung flicker at saka Divine Judgment. So, reset pa rin. So, dahil wala pang ultimate ngayon si Doming, may flicker pa rin siya if ever mag-force ulit ng isang bisita. Pero going back, ito, the first item, si Halberd in for Doming. Kailangan talaga nila dito ng pang-counter din kasi sustain yung niya dito, katapat. Diba? Yung isa sa mga pinakamalalakas mag-lifesteal. Ang Moskov din. Naka-inspire pa yan. So, dadaanin niya talaga sa burst Tapos bibilis-bilis ba yan pa nagsa-sidestep? Para pa nagka-trading lang yan may moves. Pa nagkaka-calisthenics kayo, footwork. Wow, calisthenics. Ang unang varsity ay si Oheb, yung Moskov. Kailangan niya maging careful dito kasi mukhang targeted talaga siya ng Minana Evos. As Blacklist will transition dito sa may bandang turtle. Finally, nagkaroon ng ibang sa angle yung camera. Laging nasa gold Oo nga Grabe no?
display naman ngayon. Pero naka-Black Dragon form na nga dito si Edward. Okay. Haji, nagbabantay, hindi ko pwede. Oy, teka lang, mukhang na-petrify yung isa. Pero nandoon si Kirk with a yo-yo blitz. Binabanatan si Yue. Lancy will take the last hit. Pero si Sensui, the instincts is real with the retribution. Babawian na lang ng Blacklist International. Lumabas ngayon yung spear ni Oheb. Nothing's gonna happen yet. Pero nawala si Yue an exchange for the turtle. Good call para dito sa Minana Evos during that time na force agad. Alam dito ni Kirk na nagiging threat talaga para sa kanila kanina pa. Oo. Kahit sa ibang games yung Eternal Guard dito ni Yue. Kaya force natin para gamitin niya on the defense stance, hindi yung attack stance. Yeah. Kaya nanalo doon na sa teamfight yung Minana Evos. But we have to comment dito yung Sensoins. Sakit naman talaga yung Yusha Essence. Oo. Yung version ng parang yo-yo blitz. Naglolokohan lang yan eh, yung Yuzong. Yung explainers eh. Ang tanong, pauuwiin ba to ni Edward? Mukhang pauuwiin. Mamaya na, pahinga muna tayo. Okay na yun. Kanina pa tayo naglalaban. Nakapag-poke naman eh. Okay na Oo yun. nga eh, may dinner time na rin kasi. Pahinga muna tayo. Ito ang hindi na papakain. Back to the focus on the gold lane. Oo, yung cameraman natin, sinasabi ni Direk, ilagay mo sa gold, ilagay mo sa gold. Nandiyan mga players sa gold. Oh, yun yung action eh, yun yung action eh. Ito one thing to note as well Dahil binalik nga yung action sa gold, nagamit din ni Dom yung kanya ultimate. Oh, ayan oh, nag-stream snipe oh. Kita si Haji. Stream snipe! Stream snipe. Nalaman nasaan ang latigo. Yun talaga yung ultimate na yun eh. Kaya siya naging ultimate Kaya nga snipe. ultimate snipe yung tawag doon eh. Kahit Kasi bumaba ka ultimate man. na yun eh. Let's snipe. Ayan na! Ay, teka lang, ito na nga ba yung flicker? Alam nilang walang stream snipe ngayon. Ang ganda ng hila kay Lancy. Pero Lancy with a flicker NetherRealm. Buhay pa dito ang side ng Minana. Habang si Casey dito. Pero what a stun na ginawa ni Sensui to counter Casey. Ang ganda sana ng block ni Casey dito. Pero na-stun siya. Na-stun siya ni Sensui. Oo, grabe yun. Sensui with the play and a double kill. Akala natin kasi diba nag-heavy spin, continuous pa rin yung damage nun versus Moskov. So nag-dash away din si Oheb. Sakto pa kasama niya mga kampi niya. Tapos na-stun pa. Na Magic Flower. Na Magic Flower. So ano magandang play. Counter. Na Magic Missile. Grabe, biruin mo. Kitang-kita mo sa replay kung may replay yun. Ipa-flank na ni Kaizen tapos itutulak niya eh. Iikot na siya dun eh. Sabi niya, ikot ko na to. Iipit ko na to. Eh, nandun si Sensui. Pak! Tapos nag-change agad. Grabe yung trajectory ng team. Yun talaga bro. Ay, follow up ulit Lancy. Nakuha nga ni Edward dito. Ginamit na ng Black Dragon form. Habang nandun pa rin si Haji, meron pa siyang latigo dito. Igugo pa rin ba niya? Haji! Si Spider-Man sa target. At tuloy-tuloy pa rin ang pagiging agresibo. Naipit. Blacklist International. May ipit na gagawin si Casey dito pero yung damage shot medyo bitin na ngayon. Susubok sila nasa under tower pero wala na magiging follow-up ang Minana. Unti-unting nag-crumble down ang hukbo sa aggressiveness na pinapakita ng Blacklist International. Medyo naipit lang sa gitna din si OY pero sinubukan din mag-trade din dito ng Minana Evos pushing down bottom. Ayun na nga, may endgame code na nga. Kunin nyo na. Oo. Basta. Sa mga nanonood, bilisan nyo. Yan na yan. Kuhanin nyo na guys yung code habang kinukuha din ng Blacklist yung Torres sa may taas. Now sa may middle lane, dito natin, actually this is the second time. Diba maganda sana iipit dito ni Kaizen. Target si Oheb, yes, naiipit. Pero it will take them how many seconds bago nila talaga totally ma-shutdown yung target nila. Even kanina, kinailangan pa dito na dami skills na ibinitaw dito ni Kirk. Kanina dumulas, hindi pa nga nila napatay. So, ang struggle ngayon na Minana Evos is, meron silang set of players, kulang sila sa damage para makasecure ng kill. Hence, nanalo yung Blacklist sa teamfight against them. Kasi late game pa sila. Oh, ako na pinahila. Grabe naman! The Diego combo. The Latigo. The Latigo combo. Haji. Nag-cooldown na pala yun. Oh, susubok dito dumamit si Domeng. Tingnan natin. Sensui. Haharap din. Pero Haji, 8 assists na si Imam God sa laban na to. KDA machine. KDA machine. 80% kill participation right now. Is real talaga pero ngayon gusto bumabad. Napababad ngayon si Kirk dito pero pinagkakaguluhan siya ng Blacklist International. Yun yung dragon na meron si Edward. At zone lang muna ang gagawin niya. 5K ang kalamangan ng Blacklist. Gugo pa rin ba din Lancy. Lancy pops the Stampede. Snipe lang muna kay Domeng. Then again, Haji has the Divine Judgment ngayon. Naka-online na naman. Umaamba na si Imam God. At dito, 5.3k gold lead ang Blacklist International capitalizing on those pickoffs. Yung gulat lagi ng Divine Judgment. Napo-force lagi ang NetherRealm. Oo. Ayan na naman talaga naman! Okay, ikot para kay Kaizen. Mapo-force ngayon yung ultimate ni Kaizen pati yung kay Lancy yung NetherRealm. Alam na to ng Blacklist International na walang NetherRealm kaya i-call nila
tignan natin ang pagkuha ng Lord. Ang bilis tunawin. Grabe yung damage ni Oheb doon. 3 core items and DHS Golden Staff. Oh, Kompleto natin. Attack speed, yung passive pa mismo ng hero. So, nagiging matapang na talaga dito yung Blacklist International 5.8k gold lead. And we really have to commend yung connection dito ni Haji at saka ni Yue. Kung papansin nyo, every time there is a divine judgment, mas nadidiin pa yung crowd control kasi dumediretso ng Eternal Guard. Oo. So, parang kung ikaw dito yung player ng Minana Evos, napakahirap for you kasi Eternal Guard, hindi siya single target. Yes, Kaya reactive matadamay pang isa. Medyo reactive defensive yung labas eh. So, kung nakasakay Heart Guard, ang hirap. Dalawa pa kayong pwedeng mayari. Yes. Ang problema dito, yung combo Chantel OSX, the magic flower, comboin mo rin eh. May combo rin yung Curse of Bloom eh. So, bukod sa EG Boy na sinasabi mo, pati yung Carmilla nagbe-benefit doon sa Divine Judgment. Oo, talaga, na idadala niya yung ultimate niya, yung Blood Ode. Yeah, online na naman Meron na namang Divine Judgment si Haji Binibait lang nila dito yung Paramis Netherrealm eh. Ayan na naman! Okay, nahuli na naman. Nagkaikutan. Yun yung dragon na meron. Napagamit na rin ng Netherrealm kagad. But Kurt will pick off. Oheb mula doon sa likod. Si Kurt mula doon dito. Sinamahan na naman ng Magic Flower. Pero si Domeng, masyadong napalalim ang Blacklist International dito. An attempt was made and Minana survives. Very nice defense para dito sa Minana Evos. Kung ikaw dito si Spider-Man, sige. Sabi niya dito kay Kirk, sige, nakasakay ako. Pauli ka! Huwag ka mag-alala. Nandito ako. Nandito ako! Oy. Ayun. Sakay. Nakasakay. Umiibig kasi hardcard yun eh. Tama. Ginaguard niya yung puso. Yun yung kinanta ni Spider-Miles. Nandito ako, huma-hardcard sa'yo. Spider-Miles with a clutch hardcard. Yun. Kaya wala tahimik man dyan, iniisip ko na yung next na lyrics. Sinubukong ialala ang aking Ogie Alcacid. Moments. 6-11. So, ibig sabihin, nagkaroon ng moment ang Minana dito na realize nila, if you just realize, pwede palang mabuhay doon sa latigo. Kala ko si Haji. Hindi na. Sabi niya sa kami niya, if you just realize, what I just realized. Ganito yun. So kapag pumasok si Haji, naka-ready si Spider-Miles. Ganon ang strategy nila ngayon. Ready to patong. Ayan na! Follow heavy spin! Uunahan nila si Haji ngayon, pero yung damage shot medyo 10 bits production ngayon. Ay! Dito na yung dragon ni Edward. So now! Back! Sitsui will take down Kaizen, pero nag-hiwalay na kasi outside ng Minana. Sila na namumula. At may damage shot pa na meron si Oheb. At sumisigaw na ang kumuna ng Blacklist. Dahil basag yung Torres sa gitna. Disiplina muna for Blacklist as they will reset and they will go for the Lord. Atem! Ultimate snipe! Kumuha ni Haji. Hinanap lang. Pag-vision. Pero ngayon, Blacklist International with the lead. Isang Torre pa lang ang nakukuha sa kanilang depensa. Tsaka hindi pa kinailangan ng Lord John. Ay, naku po! Latigo ni Haji is real! Grabe, mapanakit. Dumidiin at bumabakat. Humahapdi bawat minuto ng setup na yon. Real-time win rate on to 65%. Blacklist International. An objective taken out. Minana Evos will be defensive. Ang daming latigo. Oo nga eh. Tsaka, dito natin mapapansin yung difference. Diba? Yung sinabi natin kanina na pin down kanina ni Kaizen si Haji dun sa may orange buff. Oo. Ang nangyayari is, hindi nila nasisecure yung kill. Not unlike for Blacklist International, pag may Divine Judgment, full force, focus fire tayo dun sa naging target niya. Automatic commitment, automatic follow-up. Yari na ako si Kirk. Ayan na. Naamoy ni Kirk. Naku po. Kirk. Recall out para kay Kirk. Ay, hindi nag-recall. Lilikod si Kirk dito. Lalaban dito ang side ng Minana. Pero makikita si Edward. Nasilip. My G, Kirk. Takbo pang may lupa. Maka-force yung hard guard. Tignan natin. Magbabasag na lang ang side ng Blacklist International. Sabi nila, sige, bahala na si Kirk. Ayun na naman. Mahuli si Kaizen. Pero napakagandang netherrealm. Buhay si Kaizen dito. May damage shot ng konti si Sensui. Tignan natin. Nasa likod si na Kirk. Ayun yung hard guard. Kung dito ako, pero yung damage output, the burst output na meron si Doming. Free hit si Doming ngayon. Nakakuha din si Lancy. Masyadong napalalim ang side ng Blacklist International. 3 heroes down. Habang si Doming, gumogo lang ng mga kills. Pero nawala si Lancy. Depensa lang muna sa side ng Minana. Tiwala lang sa hukbo. Buhay pa ang puso. Grabe yung naging call doon ni Kirk. Minana Evos on that backline possible ambush. Ginamit din nila yung hard guard kung paano maipit ng Blacklist International. Very risky play. Actually, para sa Minana Evos, sabi kasi nila dito, sira naman ang lahat
ng mga inhibitor turret natin. Silipin natin on that replay. And since dahil nga, sira na yung mga inhibitor turret, gumawa tayo ng sarili natin sandwich play para hindi predictable kung saan manggagaling yung play ng Minana Evos. Maganda dito na meron ng damage si Domeng, pero we also have to commend yung crowd control dito ng side ng Blacklist International. Talagang pumwesto sila doon. Oo, Nilapitan ulit nila si Oheb. Alam naman nila na merong life steal, kailangan niya lang ng katulong para hindi siya maging target. Exactly. At saka nagbago yung game plan. Kumbaga, ang sinasabi dito ng Minana, wag natin harapan. Pwede naman natin likuran eh. At dahil doon, yung mga setup ng Jego Latigo, hindi na follow-upan ng Blacklist International. Usually kasi kapag may Jego, ibibait nila yung Netherrealm eh. 'Di ba? Tapos sige, burst mo. Pero ang ginawa ni Kirk, hindi, calculated ko to. Ako ang the architect. Kailangan nating likuran to. Kumbaga, nagtatag siya ng blueprint. Reverse blueprint. Oh. #Kirkulated yun. Kirkulated. Doon din mismo natin nakita kung paano nga din yung bawi. That specific play, you mentioned it, Ate Chantel, yung paano pag-force. May din stream snipe. mismo. Stream snipe. Gusto Stream nga snipe. makita. May nakita nga sila dito. Oh. Hindi abot yung papitik. Pero okay, hindi nagpapakita ang Blacklist Ay, International. naku. Sabi ng Minana, kailangan natin magstay sa bahay. Okay, sige. Akala ko yung gagawin nila dito is hayaan nila dito yung Minana Evos na pumunta sa Lord. Tapos, pumunta sila doon sa bahay pagka walang bantay. Naku, tagilid to. Lumabas ng bahay ang Minana. May tagilid to, parang quarantine to. Para sa akin tagilid eh, kasi may Jego eh. Tinan mo to, yung KDA ng dalawang heroes na to, Leslie versus the Moskov. We're looking at the KDA of Oheb right now, 6-4 and 10. Tabla. Pero pinag-usapan niyo yung late game power spike ng Leslie na to. Ito na ba yun? Ito na ba yung damage na kailangan nila, Chantel? Yeah, meron na. Feeling ko tagilid lumabas ng... Bawal lumabas ng Minana, tingin ko eh. Bawal lumabas. O talagang bawal lumabas. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. Tama naman. Oo. Kasi pag lumabas ka, magiging target ka. Ganitong panahon din yun, summer din yun, nilabas niya yung kantang yun, di ba? Oo. Shoutout kay Ate Kim Chu. Punta ka dito. Sakto ngayon, meron mga palabas. Pinapalabas sila ng Blacklist, oh. Ayan na, nilabas na rin ang Dragon. Okay, nilabas ang Dragon dito habang si Lancy pinibait. Okay, Lancy, hilahin yung Dragon. Zone lang muna na meron ang gagawin si Edward. Pero ito pa ng Blacklist International. KJ umaharap Yung ngayon. base. Lumalabas ang side ng Minana. Yung base, Yung base apat lang dito. Yung ang, base. Blacklist. Yung base, kung titignan nyo. Yung base niya. Ay! What a nice Hindi ko na replay. naintindihan. Nagkabaluan na kasi yung base. Pero ayun yung Divine Judgment. Yun yung Edward na ilalabas ngayon. Si Kurt, pinapanatan si Oheb. Oheb wala to. Oh, yung Pero mawala base. si Oheb. At buhay pa rin ang side ng Minana. May Lord. Edward, May wala na Lord. immortality. Maghahabol na ngayon ang side ng Blacklist International. Grabe to! Tapusin na yung Lord. Nabaliw na yung Lord. Sabi ng Lord, tapusin na natin. Gusto ko na mag-dinner. May minions Gusto ko na. Next game. Pero madedepensaan pa rin ng Minana Evos! Calculated! Calculated lahat na ibigay nyo. Paano nangyari yun? Minatics ni Kirk. Minatics. Hindi na siya. Calculator na siya. Calculator. Naging Grabe. scientific calculator. Kung sinasabi natin hindi pa mapaliwanag ng siyensya, eto. Syntax error. Syntax error. Ang sakit sa tiyan, bes. Grabe. Ang dami na nangyari. Hindi ko na naintindihan. Syntax error. Ako din eh. Kayo na naman doon kayo nakatingin sa teamfight. Ako nakatingin ako doon sa Lord. Ayan na si Kirk. Kinalculate na Ay, naman. Riman. Ay, lumabas. Okay. Bawal lumabas. Sabi ni Kim Chu. Tignan natin. Yung Dragon ay lumabas na din. Pero si Yue, nandun lang. Umiikot si Kaysen. Binuksan na electric fan. Sino target? Si Tensui. Wala nang Curse of Bloom. Pero ang sakit ni Duo. Yung HP bar sila. Aray, Ala, ala. So, wala na immortality. Gumuguhit. Ow! Fortune. Okay, buy and sell. Ay! Ang sakit ni Doming. Gumuguhit. Eto na nararamdaman na natin yung mga pagpitik. Okay. Lumalagitik. Item check, oh. Pumipitik at lumalagitik ang mga pitik ni Doming. Eto na ang mga moments na kailangan pasabik. May click. O, diba? It rhymes. Natik-tik. Nice try. Pakibel. Abroad. Basta ang nangyari. Ay, ito na. Naintindihan ko na yung nangyari. Na-explain na sa Sige, akin. explain mo rin sa amin. Paki-breakdown Na-explain mo na nga. sa akin. Kaya nang mabuhay ng Minana doon sa Latigo. It's too late to apologize. Nilatigo na si Kaysen. Binigay na lahat. Yung power spike ng healing galing, ultimate heal na. O, kailangan nilang, ngayon, kailangan nilang sirain ang mga dapat sirain. Hindi na inapan Jego. Grabe nga din yung sustain. The sustain is real na. Ito na yung identity ng Minana. Oo, tinan mo merong Platina Shield, Blade Armor, Molten Essence din.
So yung mga babad na ginagawa nila at kanina, ito na yun, ito yung sinasabi ng Minana Evos. Ito na yung hashtag worth it moment natin. Ito na yung tiwala lang, bush yan. Oo, na revealing area. Tapos sabi din dito nung ni Domeng, nasa bush yan. Nasa bush yan. May stream snipe ako eh. Nasa bush yan. Grabe, Minana. Tiwala lang late gamers. May mga mag-usap. Oo nga, thank you. Pero ito sa Blacklist International, meron Eto. silang edge dito kasi Wag meron kang silang kabahan. minion wave. Huwag kang kabahan, tiwala lang, bush yan. Sabi ng Minana dito. Sabi ni Blacklist. Edward, bush din ako. Nasa bush din ako. Oh, eto na, abang bush lang si Edward. Ayan. May immortality si Haji. Ay, naku! Inipit! Naging Beyblade! Si Edward ang inipit dito. Edward, nahila! Aizen! Dinulse! Hinila-hila, dulce! May ganun pala! Ang layo ng hila nun Grabe! Yung hila niya, dulce! Teka, yung base! Yung base! Yung minions! May base, may push, may mid sa top. Uy, pwede ipilit actually ng Blacklist. Hindi Yung wala. Lord, Kaso wala si Edward, walang taga-zone. Oo nga. Walang in the Kailangan zone. sila Ay, naunahan mo ako. Naisip ko yun. Ay, ayos ba yun? You're in the zone. In the zone, work! Ayan. Ito, in the zone din naman. Dahil meron dito cyber zone. At tama naman, dahil nasa South Mall tayo. Tama naman. Okay. Yan. Nice try, Bart. Shoutout pala sa mga nasa community hub din ngayon. Huwag mo simulan. Oh, kumpleto tayo dito. Meron din tayo wish bus. Uy, oo nga, yung wish bus, nakikita na nila yung mga coaches na nanonood dito sa ating Champions Arena. Ang gusto ko lang sabihin, naghahanap si Michael. Naji, hinahanap si Domeng. Ayan na, naka-inv. Finding Domeng, finding Finding Domeng. Domeng. Kung meron finding Nemo. Dalawa sila na-conceal. Oo. Oo nga, no. Nag-inv rin kasi si Domeng eh. Eto na, kaninong invisible ang tunay na hindi nakikita. Oy, eto na, papanatan si Tetsui. Heavy spin. Ay! Habang nandito si Haji, makakasila si Tetsui. Pero napakasakit. Naku po. Naku! Aray ko, mate. Nahuli si Domeng. Lay! Si Domeng. Let's see. Swimming. Tignan natin. Papanatan si OM ngayon. Puladog si OM. OM is down. I repeat, OM is down. Double kill. Lumalalim pa. Para kay Domeng. The comeback. Mga kaibigan, 44 seconds down ang kumunan ng Blacklist International. Kaso, walang nagpupush na minions. Oo, medyo... Walang nagpupush na minions sa Minana. Napakadaming ninyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung kalaki clear. Isang minions Ito, lang. si Isang Lancy. tingnan mo, isang minions lang yung Sa gitna. baba, cameraman sa baba. Ala, si Kurt mawala pa ng emo. Ay, Ay, hindi. nako. Nagkaroon ng emo. Ito Minana Evos, slowly. With the comeback, with the lead. Haji nag-iisa, may immortality pa din. Oh my God, isang minion lang kaya ata to. Paisa-isa lang yung minion sa bottom lane. Grabe ka. Oh my G, nandito na yung mga minions. Si And Susu- double is real. And ladies and gentlemen, we are going to game 5. Minana Evos, tiwala lang. Bus yan! What a recovery para sa hukbo. Sa simula pa lang ng laban na yon, in that early stages of the game. Sustain, sacrificial play, alay lahat. Wala na akong naintindihan, sa totoo lang syntax Ako din. error. Syntax Syntax error. na yung calculator. What a game. Pero yun kasi yung gusto ng Minana eh. Alam mo, ang tagal nating dinidiscuss na wala na yung mga healing galing. Wala na yun. Kumbaga, marami nang may gusto na wag na healing galing. Kaso ang problema, yung scaling ng healing galing ng Minana Evos, sinabi natin to kanina eh. Angela, Paramis, si Kirk, yung CC. CC. Yung CC. Not Makuwi. Oo. Talagang yung damage ng Blacklist, hindi na enough para dun sa healing. Ano sila, dumating sila sa equilibrium. Nag-try din kasi sila yung pinakaunang play. Yung backline ambush papit. Yung backline ambush play. Kasi ako Oh, sorry. Yung Sorry. Ano yan? Gumagawa ko ng point ko dito. Oh, sige. Oh, yan. sige. Okay. Ayun na, point. Basta, nung nag-try yung Minana Evos na nag-backline ambush play, nakaramdam doon sila na kaya nilang bumabad. May palag na. Yung pinakauna. Ginanon nila. Natuwa kasi ako sa equilibrium. Harap tsaka likod. Ginanon nila. Ay, ang galing. Galing, grabe. Iba Iba ka talaga pag game. Nagkabaliwan na, no? Oo. Wala na ako naiintindihan. Grabe, game Sakit five. na unang game pa lang to, best. Game number 5, Redmar Santa Cruz. Breakdown mo na nga. Ang story natin sa serye na to, different shades of ube. Two teams with similar playstyles, a shared history. The fighting healers of Minana Evos versus the writers of the original code that they were inspired by. And the fighting healers
have forced game number 5. Doming the Leslie, showing that he is the alpha and the omega with his multiple one shots. 6-2-6 on the KDA. And siguro nagtaka tayo lahat, bakit Leslie? Kaya ba ng Leslie with a Yu Zhong last pick? Shades of an old playoff strategy, I believe it was season 10 or season 11. A last pick Leslie on the blue side, a Yu Zhong on the red side. The side that picked Leslie lost. But this time around, panalo ang Leslie up against a lineup built to give it a lot of difficulty. Bisita natin ulit yung lane matchup nila. Moscow versus the Leslie. Nag-umpisa yun sa gold lane wherein the first kill of the game was Oheb. Helped by Spider Miles, it was Domeng who delivered that first killing blow. But then, nakita naman natin that later on, even after multiple ganks from the side of Minana Evos para hirapan yung Moskov ng Blacklist International to give difficulty to the Filipino sniper, well, they were still able to control majority of the game. Nakita natin na pag hindi nakuha ng Minana Evos yung umpisa nila, Blacklist International will be able to control a majority of the game backed up by the Kaja of Haji. There were a lot of questions pinned on this young man. Yung shot calling ni Kapitan, sapat na ba? Pinakita ng Blacklist International at ni Imam God na sapat talaga. It got to the point where it was Blacklist International leading the majority of the game, and with a new signature, the best defense is no defense, galing sa Minana Evos, somehow, some way, nakadepensa sila dahil nakapag-farm up na ang Leslie. And the key duo of the lineup of Minana Evos, the CC and the Angela, magbigay ng space para sa Leslie para makapag-free hit si Domeng. Two lineups built to protect their backliners. Both have the right tools and options para depensahan ang frontline at ang backline para hindi maabutan ang gold laners. Pagalingan na lang ng pindutan. But Minana Evos, remember the second part of their title, healers. Yung kunat, yung sustain, the heals, dished out. Clutch ultimates by Lancy, by Spider Miles. Minana Evos takes game number 4. As we look at the stats here, we're gonna have to revisit Domeng. Full Assassin Emblem, Quantum Charge, and of course Weapons Master to make sure that he gets the quicker scaling and of course more damage dished out. Crit as well. Crit damage assassin type Leslie. No need for attack speed. We go for the increased passive, the true damage dealt out by a Leslie. On the side of Blacklist International, you see their lineup was built to combo around the ultimate of the Kaja. Magpipick off si Haji, and then once you get that pick off, combo na lang. Either Sensui's gonna dish out the roots, US gonna dish out the crowd control and the damage as well. Kitang-kita mo naman yung approach na gusto ng Blacklist International. While Minana Evos, dahil CC and Angela, yung combo nila, it's a little bit more scrappy. Magtataka yung Blacklist International, saan manggagaling yung Minana Evos? Where will Kurt be? Nakita natin yun at one point. While Minana Evos was trying to defend and Blacklist International was starting to understand na hindi ganun kadali tapusin ang laban na to kontra sa lineup nila dahil hindi natin alam masyado kung saan sila nanggagaling. Rich Guy, the carry, it's gonna be Domeng, of course, our MVP, and Kaizen here. If Sensui earlier, he showed na I am one of these standards, maybe even the standard for what a utility jungler is. Be a frontline for your team, absorb damage. Sabi ni Kaizen, kaya ko rin yan. 224,000 damage taken. A total assist for Spider Miles of 13. Again, Angela and CC together kept Minana Evos alive. Kaizen with clutch heavy spins to get the right routes para ma-disrupt din yung pag-enter ni Edward. And remember that one play, that pick-off in the mid where a good sense by Kaizen. Parang alam nila, feeling ko may tao dito. I think we have the vision, we have the info. Typical understanding of Blacklist International formations. Pagdating sa Lord fight, let's heavy spin right here. As you look at the damage dealt, point proven. Kirk, 83,000.
and 700 damage dealt, second to the Leslie. A lineup, again, that will make you scratch your heads. Why this? Why this pick? This very last one. Minana Evos showed us how to make it work. And now we are here. Two teams, again, with very similar play styles. The original writer of the code, the Fighting Healers. Whoever loses here goes home, and they lose their shot at that. The coveted championship that we and everyone are fighting for. Look at the heat map that we're going to be showing on your screen right now as we look at the rotations. There we go. Spider Miles at the roam. The first 5 minutes here. A lot of work for one Angela to make sure that you can really get the vision that you need and you are able to get the early start. Mahirap yung start dito ng Minana Evos again with a really good play by Haji. Alam na ng Blacklist International how Minana Evos want to rotate, kaya nahirapan sila sa early game. And you see a lot of focus there onto the gold lane. From the beginning, both teams knew what they wanted. So, what do you want then? As you hear the crowds, you hear our teams, Minana Evos and their cheer. Champions Arena! Will Game 5 go to Blacklist International? Will Game 5 go to Minana Evos? One last chance to continue your journey to become a champion. Casters, pasok. One last chance. Isang game. Isang game na lang. Isa na lang. Kaya number 1 ang MPL Philippines eh. Unang We series. are Number number 1. Ayan, Dito pa lang Dito pa lang. Oo. Sa unang araw ng playoffs. Game 5. Agad-agad. Game 5 agad. Dahil yung susunod na laban, kung mag-game 5, good 5 luck rin. na lang sa mananalo dahil grabe talaga yung gapang. Oo, at good luck, Chantel. Kailan natin ito ibababa, by the way? Ngayon na ata eh. Mamaya, wala pa Mamaya pa, transition. sige. Wala pa, sige. Hintayin natin yung call. Pero ngayon, alam nyo na, sa mga LA Clippers dyan, Ito na yung oras nyo. Ito na ang oras nyo. This is the reason why Yes. MPL Philippines is Number number 1. Ito, pag binaliktad nyo, baliktarin nyo. Baliktad mo. We're number 1. 1 pa rin. Ganun pa rin. Uno. Hindi dapat ito lang yung mag-apir. Uy, ito lang dapat yung mag-apir. Ito lang dapat yung daliri. Yan. Yan. Align. Dahil yung pinaka-comment or parang pinaka-way na mag-reset ngayon, yung mismong laban to best of 1, challenge of mindset reset. Ito na yun. Ito na yun. Grabe, parang akong yung Leslie dun eh. Pang! Gumaganon eh. Tsaka sa mga gantong moments kasi malaking factor yung pressure. Kung sino nga mas hindi pressured, sila yung mananalo of course. Pero makikita natin in terms of average kills. This is for regular season ha. Top is OHEP with a 3.54. Kusei next. We also have Kendra, Supermarket, and Doming. Oo. At makikita natin dito yung superiority ng mga gold laners na hinahabol ni Domeng yung kills dito. Pero kasi masasabi ko, it's really about the team effort din ng Minana kanina. Kasi hindi rin naman nila magagawa yung ganong ganap kung hindi rin nila naprotektahan ng matindi si Domeng. Plus si Kirk, I really admire the aggressiveness at yung tapang na ni Kirk, no? Ginawa ni Kirk. Kasi nagtiwala siya kay Miles. Kay Miles and nagtiwala siya eh. And in the very last moment na kahit na ako pwedeng mawala ng hope sa moment na yon, nilaban pa rin. That's a real legit statement kung bakit calculated lahat na ginawa nila kanina. Nag-lord sila, may nagpo-push dun sa base. Hindi ka lang paano ginawa yan, pero that is just completely the gamble. Nangyari ang dapat mangyari at game 5 tayo. Lahat ng mga nag-adjust mula north, nandito ngayon kayo sa south. Good luck mamaya sa biyahe nyo. Yan ang dyan. Yan ang problema dyan. Ayan, yung mga best... Lahat ng mga nag-commute. Yung mga best friend ko nanonood, maglalakad lang pa uwi. Oo. Sana all. Malapit lang yan. Malapit lang eh. Skyway kayo. Yun lang yung pinakasagot sa lahat eh. Skyway kayo. Lakarin nyo yung Skyway. Pwede. Pwede. Kung
Hack yun eh, mas mabilis yun eh. Oo, hack yun. Pero depende na lang kung traffic sa Skyway. Oo, depende pa sa mangyayari kasi. Guys, yung laban na yun kanina, ang tagal nun. Yeah, yung damage dealt per minute na kay Minana Evos na. Actually, yung damage dealt per minute, it makes sense kasi yung Minana Evos, mas prolonged yung teamfight nila. So, mas madami silang pwedeng ibitaw. Oo. Diba? So, kung mas matagal ka sa teamfight, mas madami kang damage na ibibigay. Pero average lang naman yun kasi more on DPS. Kasi fighting, Healers. Kaya ang tanong yung Blacklist International, what reset can they do? Kasi yun yung yun yung game na hawak na nila yun eh. Hawak na nila yung game na yun. And to note, yung score was 16-16. Oo. Feeling ko kailangan Ayan yung si Madam Yue. Saan? Ayan, si Madam Yue yun. Yung sumisigaw? Yung sumisigaw ng Yue, siya yun. Yung sa MSC. The OG Yue. The OG Yue. Ganon. The longest Yue. shoutout din pala sa mga English. Ayan. At syempre, ayan, Ayan. Eto na. Kitang-kita sa camera, nag-reunion. Ay, parang kitang-kita nung isa lahat dyan. Bakit tinititigan tayo nito? Oo. Kitang-kita tayo eh. No? Sa iba nakatingin, pero tayo yung sa atin nakatitig. Grabe yung coverage ng peripheral vision ni Toriyama. Oo. Kitang-kita niya na game 5 na. Yan. Iba talaga yung naging binyag ngayon ng unang araw ng playoffs. Ate Chantel, I get to experience the game 5. Ano yan? Napapatsaan na. Bago tayo magsimula, may bawon ako sa labas. Napapatsaan na kasi game 5 na eh. Ayan napapatsaan na si Chantel. Pahingin nga ako. Sasalamat ka Ikaw din. na. Sige. Kailangan ko kasi. Wow, magtsatsaa ka na din. Pili ko yung mga nag-cheer dito ngayon, kailangan din na salamat eh. Lapit lang kayo. Bigyan mo rin kaya si Renmar. Lapit lang kayo. Kung si Renmar, bigyan mo na din. Salamat station. Salamat Station. Magdala lang kayo ng hot water niyo. Nandito lang kami sa Tagalog desk. We're open. Oo. Madami bang kutsara pwede Pasok lang ibigay kayo sa pag wala yung camera kasi mababad beat sa inyo yung director namin. So, Ayan. mababad Isa beat pa sa ba? inyo. Okay na yan. Kay OSX to. Masakit sa maanghang na yan pagka Okay lang. Hindi kasi, yung laban ngayon na best of 5. Pangpausan kasi. Oo, ito yung... Pangpausan eh. Dito kasi nagsisimula ang lahat dahil again yung guessing game available na nga sa TikTok. Yan. Yun, manood ng MPL matches sa TikTok para makasali sa guessing game at suportahan ninyo ang team at manalo ng game point. Para makasali, pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel. Huwag kalimutan na pindutin ang live stream syempre at pindutin ang ongoing guessing game para suportahan ang paborito nyong mga teams at manalo ng points. Yun lang yun. Power top dahil kahit kanina meron tayong TikTok goodie bag lottery kahit kanina naramdaman ko yung mga power top eh. Sali Nung kayo. akala mo natapos na yung game, medyo nagdalawang isip kasi biglang nabalik na din Minana Evos yung laban na yun. Yung guessing yung nila. guessing game. Oo, lahat ng mga nag-guess sa Blacklist kanina, parang biglang, bumalimbing, teka, baka Minana ang gigess ko. Send kaya ako ng coffee. Thank you for the coffee. Thank you for the coffee. roses. Ayan. Thank you for Sanay the na flowers. sanay ah. Sanay na sanay ah. Kaya pala hindi ka nagre-reply, no? Uy, sa mga nanonood dyan ngayon, comment kayo ng 1 kung sino sa tingin nyo yung mananalo. Ay, hindi. Comment nyo 1 kung Blacklist. Comment nyo 2 kung Minana Evos. Comment down below dahil nakikita namin yan mismo sa comment section. Dahil ito nga ang draft recap for game number 4, Minana Evos and Blacklist International. We were questioning the possibility of damage. Kailan nga ba lalabas yung damage ng isang Leslie? Dahil pinaabot na sa late game, iba din naging call nila dito. The sustain of the Red Realm, the lifesteal, even the Akai. Ang dami talagang scatter out, the zone out na ginawa din nila. Tsaka ano talaga yung naging strategy nila dito kung fighting healers. Everybody wants kung fu fighting. Healers. Hindi, pero kinanta ko pa, hindi ko na nga kinanta eh. Parang game na game ka sa video ko ngayon, kaibigan ko. Jokes aside, yun kasi naging strategy yung pangtaboy nga. So, come game 5, pwedeng yun yung preparation or maging adjustment ng Blacklist naman. Oo, tingin ko nangyari dun, sobrang crucial na na yung baba, yung pumasok si Aji. Tapos nag-survive yung yung Akai. Yes. Nag-survive yung Akai to the point na wala na ultra scale na ng Minana. Given that game, ang personal judgment ko dito, magsistick ang Minana sa healing galing. Feeling ko din kasi natry natin kanina, natry nila kanina, game number 1 was Minotaur Novaria. Although nanalo naman sila pagdating doon sa Novaria. Pero Ayun kasi, na! ayan na. Magsistick din ang Fredrin sa laban natin na to. Fredrin wins games kasi si Shinsui. Pero dito mismo sa unang ban na ginawa namin Minana Evos, they're willing to gamble this Fredrin. Again, Sensui special by the way. Pero yung kinuha nila dito tanggalin is the Arlot and the Luoyi and the Harith. Kasi ngayong global influence na ginagawa ng diversion and delikado din. So, ang gusto nila din dito is ayaw nilang madistorbo in the first 5 minutes of the game. Kaso,
they need to be ready for this one. Again, ito yung unang point na nakuha ng Blacklist International from game number 1. Redrin na mastery mula kay Sensui. Kung ako dito ang Minana, ilalabas ko na ang Rapa. Ilalabas ko na ang Rapa. Uy, by the way, napapansin ko lang hindi masyado ginagamit yung Roger dito para sa Ayana Barat. Ayan, Rapa oh. Oh, practice lang. Wala pala. Hindi. Vexana. So, inagaw nila ngayon. Kanina, Blacklist International, inagaw nila yung Moscov. Ngayon, aagawin ng side ng Minana Evos yung Vexana. Ngayon, kasi wala nang Faramis. Kaya, no, Kuhanin na natin agad. Si Bex, oo. Pero pwede sila dito mag-Valen. Makes sense din Tina. kasi. So, yeah, Valentina, it's a good point. Dahil nga available nga yung Vex. Ang problema lang talaga dito is, kung magva-Valentina din sila, that's a full commitment on team fight. So, depende na lang kung kunin mo yung Detona's Welcome or yung Eternal Guard. That's a big question din because you pointed out nga dito yung Mage damage output burst. Eternal Guard yan. Eternal Guard yung pwede talagang makuha. Kukunin yan. Tingin ko Benedetta ulit dito si Oo, Eduardo. para mailang yung Vexana if ever. Kailangan iban yung... Tsaka Edith. Ay, Moskov. Moskov ulit. Kinuha na nila yung Moskov dito. High chance na iba ng Benedets dito kung ikaw ang Minana. Pero ako, labas na talaga. Stick to healing ako dito kung ako si Coach Boyet eh. Back to the roots. You mentioned Oo, the game back to number the 4 kung roots paano kasi makakaroon ng comeback. Plus yung mindset reset or yung mental race na ginawa nila dito actually worked by going back. And yung paano nila tinawid lahat in terms of the risky calls and plays even sa main objective. I would rather betray the world than let the world It's a Yuzong. betray Yuzong, me. oo. Ay, naku po. Kasi hindi nga din naman siya matutulak talaga ng Moskov just in case. Oo, good siya, Naka-dragon form pa siya. May palag pa. So may AOE, may kuha siya essence, so may lifesteal as well. So ngayon, may marksman, wala pang marksman, wala pang hero ni Domeng. Since malalim na may hero pool nila, pero I doubt na mag-Leslie sila ulit. I doubt. Nathan siguro dito si Kuya Domeng. At pinan-out yun ng game number 4. Oo. Unless magbaban pa ng matitinding mga supports to si Nabonchan. The focus on the Hellcurt for the whole series. Nag-research si Naimba DJ dito. Hindi pa man nakita sa regular season, hindi pa makita sa playoffs yung Hellcurt. Pero yung nanonood ngayon si Toriyama, kita niya yan. Oo. Kahit na nagna-Dark Knight Falls? Oo, kitang-kita niya yan. Wow, grabing vision niya. Night vision. Ano kaya ang ban ni Kuya Bonchi? Isa pang marksman or... Marksman, maganda marksman dito. Feeling galing ba ang ibaban? Or actually, pwede niya na ban yung Rafa Florin. The falling stars. Ayun na! Ay, Novaria. Okay, Novaria. Dahil nga nagkaroon ka ng switching nga kanina, so do you want to maintain na either yung Lancy, doon ka na lang mag-stick na lang muna sa mid, yung Vex. Oo. Meaning wala, anong hero din ni Kuya Yue? Ban ba Valentina kaya dito? Kung ikaw si Inba DJ. Ino-open nila yung Valentina kahit kanina. And sobrang daming ultimates na pwedeng makuha din as well. So, possible. Possible talaga. Either hindi nila ibaban. Depends. Pero pwede din mag-court dito yung Gordy yung Maps. Blacklist. Ni Yue, Gordy Waps. Oo, pwede silang mag-court sa lineup nila. Nana, pwede rin ata, Nana eh. Hindi nga minsan nababan eh. No? Naging focus din yung regular season. At Ayan ban na, yung the Benedetta. Ako, Nathan ako dito kung ako si Blackdew. Kaso nakafocus sila sa mga heroes na ni Spider Miles. Oo nga, no? Heroes na ni Miles. Pero meron pa namang Minotaur. Rapa ban. Yun Minotaur ban, Minotaur ban. Oo, 5 na yun ha. Hero natin na ni Miles eh, yung Nova eh. So haka Miles ang... Ang naging direksyon. Trippers, oo. What you think? Parang... Respect Miles to, pare. Kahit sa Novaria, ayaw nila ng pang-vision. Anatomy of a legend ka kapag binaban lahat ng hero mo eh. O, tsaka parang nadiin niya rin kasi yung, parang yung presence niya mismo sa isang team fight. O, Nathan. So, Okay. niliko nila bigla kasi Ganda ng ban. any other hero, aside from Nathan, okay lang makuha ni Doming. Parang yun yung sinasabi nila. So, for Spider Miles, open si Minotaur kung gusto nila ng hard tank. Although parang sustainable naman na sila regardless. So, pwede na sila mas better for them knowing their playstyle, yung mga Rafa. Estes kaya, boss? Estes. What a way to end, no? Pag biglang nag-Estes, no? Dito so, nag-iisang game na lang. Lahat na labas na ng pwedeng gamitin. Kaso Mino ata. Kaso kung mag-full sustain sila, wala makapag-frontline nun. Oo. Feeling ko Mino na to. Better yung Mino for... Give me a target. Ay, Leslie siya! Leslie siya, best. Leslie siya. Sabi pa naman din natin, I doubt na gagamitin. Pero iba rin.
Claude Curry, boss. Ay, hindi. Mayroon ng ano? May Moskov na pala. Brody. May Moskov Moskov na. Moskov nga pala. Nag-expect tayo. Parehas tayo na baliw. Napunta tayo doon. Nagkabaliwan na eh. Sarap ng tsaa mo eh. So pwede magpakito. Ayaw nga, no? Kasi yung XP Linga again, na-ban out na dito yung Benedetta. Pwede siyang magpakito para doon sa Leslie. At yung Champ Stans ang pwede maging sagot din dito sa backline nga din. Topa hits, no? Kaso kailangan Ng Minana Evos. matimingan yung ultimate grenade, yung Invi. Oo, ang galing ni Doming gamitin Ay, yun yung second skill pala, yung second skill, yung parang pang-cancel. Go, parang huwag ka dito. Oo. Barca! A punch for a punch. Hop! Pakito! One, Wow! two, three. Go! The prediction of my friend right here. Topa hits ni Edward. At ang Farsa din lumabas. What an AOE! AOE game. Control burst of that feathered airstrike. Anong hero ni Miles, pare? Ito yung tanong ha, kung mag-flicker o even mag-sprint nito, ang Rafa. daming... Sakit yan. Ang hirap bumabad nito sa laban. Pero Rafa yan, para may move, may pangtaka sila if ever. Sa Topa hits. O kahit doon sa feathered airstrike. Rafa game, Rafa game. Tingnan natin. Pero maganda Rafa dyan. Ako Mino eh. Rafa Parang Mino. keep it safe ako eh. Kaso lower win rate yung Mino eh. Kaso kailangan mag-front ng Mino para makancel out yung ulti. Ay, iba. Ano to? Ano to? Iba, narinig ko. Lolita! Lolita! Oo nga pala. May Lolits nga pala. Ang tagapagmana talaga. Oo, tagapagmana Ang ube. talaga ng ube. So para may Lolita. reflect, para may deflect ng damage. Sir Miles. Kaso, kailangan maganda yung vision nung Yuzhong tsaka nung Barats para Barats. maganda yung Yung- nom blast. Oo. Nominal blast. No one on blast. Eto na nga. I can feel it. I can feel the energy. Ito na. Lineup rating para sa huling laban natin sa first series. Lolits, pare. The return of the Lolita and the Farsa. All in, all out na to. Sumisigaw na mga fans dito ng bawat koponan. The agents at ang hukbo. Sobrang taas ng history. Maging yung mga manager nitong dalawang team na to, si Boo Strike at saka si Banubs. May long history din yan. Sobrang sobrang lalim ng history. At napaka-long games talaga ng araw na to. And we love it. Dahil ito na nga yung huling love it. laban ng unang serye ng ating best of 5. Sino ang aabante at sino malalaglag? Will it be Blacklist International or will it be Minana Evos? Now, madami siguro nagtataka kung bakit Lolita. So it makes perfect sense here for Minana Evos kasi second skill niya is called the Guardian's Reflection na. Yung shield, yung bulwark shield. Yung bulwark shield. I-bulwark na. Sige, oh. Reflection na siya ngayon. Ay, So after niyang kumuha ng 1,000 damage, puputok. Ay, oo. Tapos, tatamaan yung unique passive ng mga kalaban. So, ibig sabihin, bumabalik. Yes. So, Bumabalik. ibig sabihin, sasaluhin niya lahat ng damage ng Moscow. Tapos, Ready to go. magre-reflect doon sa Blacklist International. Just like looking in a mirror pala to. Oo. Tsaka kasi yung ano din, yung ultimate din ni Haji, yung tanggal armor, Yeah. yung kapag bumabanat, di ba, nare-reflect din yun. So, Mulan Gaming, reflection. Nagamit yung ultimate nga ni Kaysen. Ito nas welcome. Wala muna kumunik. This time, ang camera ay lilipat sa XP. Pwede din sa middle lane. Kanina, nung game natin, na focus heavy doon sa gold eh. Ngayon, XP naman. Pinabayaan muna nila. Ano, ubos na ba yung tsaa nyo? Hindi, meron pa yung sa akin. Malapit na. Gusto mo? Shoutout pala sa nagbigay ng tubig. Napakainit. Ako Di mainom. patikim ako kasi Ayan, ako Sa labat yan ang sinasabi ko kasi kanina, Minana, stick to the healing galing eh kasi nag-scale sila doon. Pero given the series na nakita natin, kapansin-pansin na para sa akin, Blacklist ang nagdidikta ng early game lagi. Yes. Ano, speaking of, Ayan na nga. Onward flicker in mula kay Haji. Sino babanatan si KZ? Ayun na. Inapat dapat. First blood. At doon sumigaw ang agents. A play with Haji. Again, with the calculation of that onward flicker combo. Naulan naman, going back to what you said there, early game, ang mismong window ng Blacklist International, Sensui secures the first objective. Nakita mo sa sobrang retring-retry si Sensui. Tinusok niya pa yung sariling turtle nila. para sure. Oo, para sure. Pero ito, very calculated na talaga ni Haji yung sa
Malit si Edith. Oo, calculated niya yung Kasi ano. kanina nagawa niya rin yun game number 1 or Same spot. Same spot before din mag-turtle objective, yung flicker onward nga niya plus earth Oo. shatter. So Blacklist International is on the lead in terms of gold. At maganda to para sa kanila kasi nakalamang si Edward, so pwede niyang iwan yung lane niya. Oo. Tapos mag-secure siya ng kill sa ibang mga lanes. Bagay kay Haji kasi yung mga ganyang type ng setter mapindot yan eh. Eh di ba dati siyang assassin? So kumbaga, the more you pindot, the more effective. At nagsimula talaga siya dun. Nagsimula talaga siya dun. So ibig sabihin, good start again. Oheb. Sa Minana. Oheb. Nom blast. May purify. Safe passage back. UM may purify din. So alam nila yung threat na pwedeng i-counter sa kanila ni Domeng and also ni Spider Miles. Medyo may onting tagal yung Numinum Blast sa early stages ng game. So pwede itong maging opportunity for Blacklist International to start off something here in the bottom side. Kailangan dito ng Minana Evos na paunahin agad si Domeng pagdating doon sa kanilang farming. Pero pwede kasi silang... Ayun, may taunt. Binabasag na Yue, of course. Babanatan ni Spider-Man. So unahan niya. Pati Kaizen na mawawala. Okay, papasok pa si OM dito. Hindi na with the spear. Kaizen falling down once again. Another kill para kay Nasinsui. Now the gold lane ang magiging focus ni Yue. Nasa wings by wings. Uy, grabe si Yue, pare. Hindi na gagamit ito pang escape. Gagamit ito pang vision. Oo. Pang poke and pressure as well. Eyes on Oheb din ang kailangan nila. May pressure! Oh! Aji, flicker in, onward combo! Mawala si Aji doon, pero worth it yun. Yeah. Kasi basag sa blacklist. Ang bottoms, hindi pala madidepensahan. But then again, that's a kill. Yung sabi niya, Haji, gulat kayo, no? Regardless, maganda pa rin yun talaga para sa side ng Blacklist International kasi si Domeng yung napatay nila. Kanina, di ba, parang naging strength nila bigla sumakit yung damage ni Domeng earlier. Tas kahit hindi masira, naka-flow naman. Actually, probably yung minion wave na yung magsisira ng torre doon sa may bottom lane. Tas mauuna pa silang pumasisyon on this turtle objective. At ito na, suntukan. Bumaba, Hunter Strike na kasi si Edward eh. Alam niyang kaya niya ng i-micro to eh. Si Kirk eh, kada banat niya may extra movement speed. So kaya niyang, kaya niyang ma-dodge yung mga Dragon Tail. Edward with a great zone as a blacklist. Once again, will take the turtle. At kinuha na yung advantage sa dalawang mata ng Minana Evos ang nakatingin sa kanya. Sensui getting that objective again for Blacklist International. Sobrang calculated niya na mabubuhay pa rin siya doon. Usually, di ba parang i-expect natin doon siya sa may pandang baba. Oo. Pero dumaan pa siya doon sa may turret. May Kaya din flicker. kaya nakaabang din yung mga players ng Minana doon. But yeah, 3-0 score, 2.9k goal lead. Medyo mahirap ngayon para sa side ng Minana Evos na pumabot. Actually, kailangan nila mag-regroup kung paano sila mag-set up ng play. Yeah. Kasi parang nasanay sila na si Spider Miles is kasama nila inside the team fight. Nagbago eh. Oo. Wala namang heal yung Lolits eh. Unless nag-update yan, tapos hindi natin nabasa. Pero alam ko, wala talaga eh. It's purely defense, man. Ay! Oo. Huli na naman si Kirk dito. Kirk, babanatan ng isang feathered air strike. Pinag-uusapan natin kanina ang threat, ang AoE damage burst ng Farsa na to. Using it for vision, using it for possible pressure. At nahihirapan din sila gumana, even mag-counter nito for Minana Evos dahil ang defensive items. This is the main question. Will you go for defensive or will you go for the aggressive? Ang ganda ng early game dito ng Blacklist International. This is dangerous. This is Yue having the time of his life. 2-0-2. Ang sakit! Yes! Hapdi! At kirot! Pighati, hapdi at kirot ng puso mo. Ng puso mo. At doon na naman kinilig at sumigaw ang Yue fans. Sobrang sakit na ng damage dito ni Yue. Kung tinamaan pa na isa si Domeng kanina, yun yung mga El Clasico 3 hits, pero na stream snipe. Stream snipe para kay Domeng. Ganun pala yung skin na yun. Ang ganda, no? Yun yung aspirants ata. Oh, pero ang hirap nito para sa side ng Minana. This is US game for the taking. Look at the damage output. Isang combo niya lang si Domeng eh. Oo, mahihirapan na agad siya. At ginagamit niya talaga with the flicker, onward, earth shatter combo. Get them by surprise. Ay! Flicker out para kay Lancy dito. Nice dodge from Lancy. Pero tatamaan okay. Nang heal pala yun. Practice lang. Naku, tower. Pero ang sakit ng damage ni Yue. Makati. Gumuguhit. Kaya pero malaking kalamangan to by the way for a 7-minute game, 5.1k. So ilan yung average nun per minute? Mataas yun. Mataas yun. Oo. Completely. More than 90. Oh. 5K, almost 5K gold lead. Oh, nagdetonas, welcome sa push. Oh, Kaso walang nakuha si Kaizen. Side Stefan. Okay, good.
Kaizen, cooldown niya dito as welcome. Magzo-zone lang muna this time ang Blacklist International. Blacklist International playing mind games. Babanatan ngayon Nakita si Kurt. Sensui. At bibigyan si Kurt. This time walang Angela Hill. Blacklist International. Nagiging agresibo sa laban na to. Tuloy-tuloy. Walang pigil. Sensui, nakuha. Mala Andrew E. Hindi titigilan when she comes. Tuloy-tuloy ang laro. Ayun. Grabe. Grabe, sa harap ng tatlong players ay nasira pa rin yung Torre. All over the place talaga yung Blacklist International dito. 5-0. I can't believe my eyes. Grabe, isa na namang Torre ang nakuha. Napakabilis. Agresibo. Again, ito nga unang best of 5 ng laban na to. The gauntlet format. Ang play-ins. For the first time ever in MPL Philippines history in the playoffs. Ang kwento nga natin ay the shades of ube. At itong ube ng Blacklist International, kung meron man, ubeng maanghang. Kasi inaanghangan nila dito ang Minana sa mga damage output. Edward boy pa! Ay! Hindi buhay si Edward dito, pero look at the damage si Oheb. Binabanatan yung Dragon. This time, walang heal skill eh. Walang heal skill yung Minana. Oo, yun yung sinasabi natin. Tsaka parang, ang hirap ngayon kay Spider-Miles na lumabas. Kasi diba parang yung isang Lolita as much as possible, gusto mo kayo nauuna sa pagdating sa positioning. Yes, may concept tayo dito nung kanyang reflection, Guardian's Reflection. Pero dahil sa damage ng Blacklist, hindi niya kaya yung ipitik. Parang deaths na yung mga kasama niya bago pa niya i-reflect yung damage. Tsaka may duration lang yun eh, yung pagtaas niya ng shield eh. Yep, you mentioned it earlier, the animation, kung paano mo magagamit yung combo. It will only work either with the flicker na mapapagana yun, yung gulat factor din. Na pwede sanang i-layer, kaso yun nga yung challenge. Dahil nga yung defense items ngayon, having, again, ito, Blast of the Oasis only, yung photo. Yun lang talaga yung kailangan pang depensa. Pero that's a complete ultimate risk kung flicker and ulti yung gagamitin. Oras ang kailangan nilang i-capitalize kung ikaw ay Minana Evos. Galit na galit si Sensui. Wala nang ang kalaban. Inultihan pa. Grabe no, 3 core items na para dito kay Oheb. Oo, I think hindi effective yung pagtaas ng shield eh. Kasi yung reflection, may duration. Again, pipili ka, anong i-shield mo? Yung damage ng Moskov, yung damage ng Parsa. Diba? Tapos pagka tiniis mo yun, meron bang guarantee na mananalo sila after a team fight? Yun nga eh. Anong mas gagamitin? Yun pala yung challenge for Spider-Miles. Anong mas gagamitin mo? Yung reflection or yung Luminon Blast? Pili Kasi ko Luminon Blast na lang yun eh. Oo nga eh. Hindi nga, dahil nga may, again, stationary, either channeling namin yung ultimate nga ng Farsa, o na pwede mo sana ma-counter. Kaso nga, kung tatalon ka naman din, sobrang risky din kasi. So it's a great question na pwede nating iwanan. Okay, yun yung tingnan natin, kasi diba sabi natin, part ng ating Infinix Keys to Victory is, since possible 5 games to, you have to adjust and adapt. Yun yung nagiging problema ngayon sa Minana Evos. Paano adapt nila? Nilabas yung Boy, nilabas na yung Dragon. Black Dragon form. Immune pa si Kurt. This time, Blacklist International, they will transition into the mid. Na magagamit nila yung Lord ng Bahagya dito. May snipe na gagawin si Domeng. Ito yung Minana Tiwala game once again. Can they defend? No heal whatsoever. Masakit ha? Masakit. Uy. Ditonas welcome. Hindi mo nagagamitin. Matagal yung cooldown yan eh. Exactly, ultimate, another, again, used by Kaizen. The Guardian's Helper, look at this AoE burst again from Yue. In the zone si Yue. Alam mo naman, pag nag-in the zone yan, lumalabas ang pagka-18 yan eh. 5-1. 8K gold lead, Yue with the zone of the Feather Dare Strike. 3-0 and 2. Disiplina mula sa agents. At lahat ng pwede nilang makuha sa jungle ngayon ng Minana Evos, lahat nasimot na. At ito ngayon ang problema. They need more items for this. Checking out on the damage department again, Ate Chantel. Divine Glaive pa pala dito si Yue. Kaya pala grabe yung penetration dito. Knowing na meron ng tatlong sustainable hero din from Minana Evos. So mahirap lumabas ngayon kung ikaw yung Minana Evos. Kailangan mo nang pababain as much as possible yung minion. Pero tinan nyo yung lane control ng Blacklist. Hindi na rin nila kiniklear yung minion wave. Parang binibait nila. Pag hindi kasi parang call nila dito, antayin nyo lumabas yung players. Kasi pagka kindir na kindir, makakahabol sa gold yung Leslie. And also to think na yung wala ngang Toreng nakuha dito ang Minana Evos onto the defense. It's a good point, Ate Chantel, dahil nga either that's a great way to force them out
dahil nga ang resources nga ngayon ang hinahawakan ng Minana Evos to extend Ayun, oh. more of the time para makuha ng damage si Domeng. Ano to vintage. Alam na ng lahat ng mga Pinoy ito na nagra-rank, kaya ang lalakas talaga ng mga Pinoy. Kumbaga ang tawag dito, pag rankers ka, duo kayo, trio kayo, may magta-type niyan F. Ang ibig sabihin ng F, freeze lane. Diba? Akala ko flicker. Flicker din pag early game. Depende kung, tama. Depende sige na nga. Baka sa'yo lang yun. Oo, baka ako lang yun. Ganun yung comms nyo nila, burrito ba? Kaya Nila butters? Kaya pala nung nag-F ako, late game, may nag-flicker. So sabi ko, ay nako, mali pala yung F, freeze lane pala. Sige na nga. Akala ko nag-type ka ng F, may nag-quit eh. Iba yun. Anyways, kukorek ko na lang, may nag-type na ng freeze. Ng freeze. Buuin mo kasi. Freeze na lang. Freeze Para na lang madali. kasi. Freeze Hindi lane. ba Pero ang hirap din kasi yung mali. Pag tinatype, akala ko kasi nag-flicker na yung kalaban. F, Hindi, tapos yung comment hero na lang name. na nanonood. Comment na lang kayo. Okay. Anong tinatype nyo pag nag-freeze lane? Ano ba talaga yung F? Yung pinakamabilis kasi. Kaya yata tayo natatalo sa Kaya mga pala RG. kami natatalo sa RG. Inuuna nyo kasi mag-type sa kampi o kalaban eh. Eto na may Lord Ay hindi, ayun sa top. Ito naman yung defense ng Minana Evos. Inampay yung damage. Patay si Lancy. Hindi na nakalapit. Gumuhit lahat ng mga damage yung speed. Spider-Miles. Na meron si OM. Ngayon, go pa rin si Kaysen. Mawala si OM. Spider-Miles ngayon naharap. Oh, may damage output this time. Ang Minana. Pero Yue will take that kill. Maglo-lord na muna ngayon ang side ng Minana. Didepensahan muna nila. Kalate ang buhay ng Lord. May Two minions. heroes falling down for both of the squads. At sabi ng Blacklist International, ito hindi pa tina-type to. Pero may nag-type, back muna. B. Oo, B. Respect muna, respect. Or, pinindot yung initiate retreat. Tama, nasa comms yan. Diba? Kaya for Blacklist International, good decision for them na umalis din. Pero maganda na dito yung, parang ito yung replica nung previous game na na-extend na Minana Evos yung team fight dahil nagsasama-sama na rin sila. So, gusto ko lang sabihin, A-game yung pinapakita dito, both Lance and even Yue. Kaya din na talaga napakaganda ng ating nakikitang laban, but it's still 7.7k gold lead. It's a good sign for Minana Evos na nakakakuha sila dito ng purple buff. Pero mas good sign for Blacklist International na wala pa nasisira na kahit isang tore against them. So kahit na medyo mamatay sila ng mga 30 seconds, may onting leeway na mabuhay sila sa kapag gustong mag-ultra push ng Minana unless ultra late game to. Kasi feeling ko yung Minana, based sa game na nangyari kanina, may damage na. Oo nga, kasi ito ngayong oras ngayon pwede maging ultra recovery nila mismo. Again, the walking winning condition ay pwede manggaling kay Domeng. Yung Leslie, coming back from game number 4 na nag-force to game number 5. Buy time, bigyan ng oras, ultimate snipe. May stream snipe eh. Pero kompleto din, ano na din sila eh, maingat din sila actually. Dito na welcome! Kinagat! Yum! At nom blast! Si Haji! Merong immortal din si Haji dito, mapapuhay siya. Pero yung shadow na niloming dito ay mas malakas talaga ang bigay. Tignan natin si Yue namumula dito. Magbabak na muna si Kirk na respetuhin to ng side ng Blacklist International. But this is a 10-second, 8-second Lord na pwede mangyari. Walang naging casualty. Si Haji lang dun from Blacklist International. Pero very crucial yun actually kasi siya yung pwede pang frontliner sana. Maganda yung naging action dito ng Blacklist kasi sabi nila -1 tayo, kailangan tayo una makaposition doon sa Lord para hindi mauna yung Minana Evos. Now, pwedeng gawin ng Minana Evos is kuhanin muna yung mga resources na pwede nilang kuhanin para medyo makahabol sila doon sa 6.8k gold lead ng Blacklist. Pero pwede na ito i-force past Lord dahil si Edward ay nasa may baba. Pero Makabuhay pa lang ni Haji, ilalaban to. Okay, Ayan na! dito na welcome. Magmi-miss to, pero medyo masakit si OM. Tingnan natin. Magtutaunt muna si Simdui. Binibigyan nila si Simdui. Ang sakit ni Domeng, pare. Okay, Numinong Blast. Walang tatamaan. Yun ang tinamaan si Yue. Ay, si Sensui. Habang makakapag-lord, si Yue! Pwede pala yun! Yue with a crucial lord. Last hit. Feathered airstrike, doing the work. At nakuha. Sana, pero Minana Evos ngayon ay merong push. In the zone work si Yue dito. Kaysen. Aray. Kaysen Mulado. Okay, nag-pop ngayon yung Dinas. Tignan natin. Spider-Miles, Mulado. Wala na siyang any defensive maneuvers. Wala na siyang reflection. By the way, na-defensahan na dito yung Lord ng Minana Evos. Oo, masakit yung damage, pero i-go. Walang frontline ha, walang si setup. Spider-Miles. Wala si Spider-Miles. Magtutore, medyo maliit dito. 3-man defense. Tignan natin, sabi ni OM, 3-man defense. Tower lock is real para kay OM dito. Blacklist! Outwitting Minana. At pinatunayan nila na eto na
ang bagong shade ng ube. Blacklist International! Proving the doubters wrong from the very beginning. Taking this to a Game 5 at aabante sila sa unang araw ng playoffs. At sumigaw at umiyaw ang mga agent sa venue. Crucial steal. Crucial Yue last hit on that Farsa. I really thought it was going in the hands of Minana nung steal na yon. But that was Yue. Sabi sa'yo, sobrang A-game talaga yung pinakita ni Yue sa laban na to. And ang ganda ng juggle nila doon sa may base kanina. Sobrang ganda ng juggle nila. Nalito yung Minana Evos kung paano sila dedepensa. Meron to target sa iba. Basta. And looking at the sportsmanship, right now, Blacklist International, mahirap man, but this is the spirit of competition. Pero having the chance to shake their hands once again, good game, well played for Minana Evos. Still, napakaganda ng series na to. GGWPs to Minana Evos, binigay nila lahat yon. And with that, they will say goodbye. Worth it naman ang nilaban nila for sure. Yeah, palakpakan pa rin natin sila dahil first time din nila after a very long time na makapasok ng playoffs. Grabing laban na to. Pero ngayon, ibigay na natin sa main stage together with Hans Galeria and Mara Aquino. Let's go. Thank you, Minana Evos, for giving it your all this season para sa tagumpay. Minana Evos, what is your final message? You're hearing the applauses from everybody in the audience. A final message for this season. Ayun, yung story din, no? Before, kasi we're just manifesting and to be part of the pro scene, no? And sabihin ko na lang din, biggest inspiration namin talaga Blacklist. Bago pa kami nag-start, it's a huge privilege for us to fight in this huge crowd. Grabe yung energy. Sana nag-enjoy. Lahat na pumunta, sulit. Rooting for Blacklist. Thank you so much. Kay Trike. Andyan, tol. Ako, sobrang proud ako sa team. Bumiglas kami. Nalabas namin lahat ng kailangan namin ilabas. No regrets. Diba? Kaya sabi ko, thank you so much talaga sa mga nandito sa venue. And di pa rin, tuloy pa rin yun, pangarap. Thank you sa opportunity. And thank you, Minana Evos. Tuloy pa rin ang inyong pangarap next season. Minana Evos, you may now take your bow. And your journey ends here. Let's give them a big round of applause, everybody. And now, let's call in the winner of our first play-ins, Blacklist International. Congratulations to Blacklist International. First off, Sensui, I'm gonna give you the floor. Nagkaroon kayo ng 2 linggong break. Technically, all of the other teams had a 2-week break. Paano kayo naghanda to showcase this kind of play pagdating ng playoffs? Nag-scrim na po kami, tas hindi na rin po kami nag-day off. Tuloy-tuloy lang po yung practice namin. Parang dinedicate po talaga namin yung 2 weeks para sa practice lang. Practice, they got what they wanted, Mara. Nakuha nila itong panalo na to to continue their run in MPL Philippines. Oheb, congratulations! Now, we've seen a lot of Moskov in this series compared sa ating regular season. How good is Moskov in the meta right now? Kasi parang yung nagiging meta kasi ngayon palakasan ng scaling eh. Kung sino yung mas malakas na scaling hero sa Golden, parang sila yung mas nananalo sa late game eh. Kaya parang naging meta si Moskov kasi maganda yung scaling niya. Nakakapalag siya sa mga scaling na Nathan niya kakalod. O tips naman para sa mga manonood natin. Farm lang. Farm lang.
Farm lang yan. Yan yung sagot doon. 2 words. This time around, Haji. I think I don't need to say anything more, but I'm gonna ask you this question, G. With the gauntlet format, of course, you got the win today against Minana Evos, pero hindi pa tapos ang araw ng Blacklist International because in just a few hours or in a few minutes, kakalabanin nyo ang Fnatic ONIC Philippines. How is the team holding up after this win? Kamusta ang mindset ng team? Siguro mindset namin ngayon, kailangan muna namin magpahinga. Nakapagod. Napagod ka? Oo, nakapagod. Ngayon na nanalo na kayo sa inyong first match. Would you say na yung mga challenges sa shot calling ng regular season na-solve na ba? Ito na ba ang best mode ng Blacklist International? Tingin ko, kulang pa rin kasi nga, yun nga, nagkaka-error pa rin kami ganun. Hindi namin masyado maklose yung game. So, tingin ko, may improve pa kami. May improve pa daw. I see it. Well, I just want to ask one more question from someone with a fresh cut, Edward. We see it. I think kita nilang lahat. Word. Now, I know you guys have played 5 games. Pero para sa'yo ba, how does this feel for you? Is this an advantage for you guys na meron kayong momentum heading into the game mamaya? Or is this the other way around or the complete opposite? What do you think? Siguro, advantage kasi may momentum na kami tsaka nakapag-warm up na ng sobra para mamaya sa ONIC. Seems like they're ready, Mara. Edward, shoutout naman sa lahat ng mga agents here, lahat ng mga fans na nanonood. Shoutout! Shoutout sa inyo, agents. Congratulations once again to Blacklist International. You may now take your bow and take your walk of victory. Blacklist International. Moving on sa next round. They're still in the running. And just like in Season 12, they want to make sure that they'll leave a mark. Same, probably a major lower bracket run. And we're gonna break it down for you, so we're gonna go to our analyst, Ranmar Pasok. Blacklist International advance to the next play-ins game. But before we talk about that, kailangan natin pag-usapan ano nangyari sa game number 5. And we have to start first with showing who the MVP is and discussing the key to victory for both teams. MVP, game number 5 is going to be you! 5-0-4, and you have to respect Blacklist International for taking it back to basics. There was a time where teams were thinking, ibalik nga natin yung Leslie, and then there was a time people said, pick na lang kayo ng Farsa, mahirapan ang isang Leslie. And we saw it from the rotations of Blacklist International. To put it simply, it's like Farsa going up against a Diggy. Every time may chance ka na makita mo yung Diggy, you pop the ultimate to force out the time's journey to clear waves. For Blacklist International, US assignment was simple. Pumunta ka sa gold lane, use the feathered airstrike para ma-zone out si Domeng, and to delay the farm of the Leslie as long as possible para makapag-ikot tayo as 4, as 5, so that Minana Evos will be busy trying to make a comeback with gold, maghanap ng farm. At yun nga ang nakita natin for the majority of the game. Especially in the early game, Domeng had the toughest time as a Leslie against the lineup with one key pick. That last phase pick, Farsa, paired up alongside the Paquito. Napredict yun ng mga casters on the Filipino broadcast, and they mentioned that the burst for the Leslie will be deadly kung maabot nila. And majority of the game, they don't need to worry because they have the Farsa with them. But then Minana Evos, kumapit sila. Their capit gaming strategy that we saw
And even though merong Farsa na pwede magbigay ng daming hirap sa buhay ng isang Leslie, well, Minana Evos started dealing with the Farsa. And nararamdaman na ng Blacklist International yung damage ng isang Leslie. But as you look at the highlights, especially this key fight, we go and revisit the key to victory, the Infinix key to victory for both teams. Mahaba ang serye na to. This is a long series. Adjust and adapt accordingly. And that is the theme of the story of Minana Evos versus Blacklist International for this series. Both of them adjusted and adapted accordingly. Whether it's in the draft, whether it's in the picks, whether it's in the fights. And we saw especially in that last Lord fight, it really looked good for Minana Evos. Akala na natin this is their chance to take a good hold of the game to push out. But then, Blacklist adjusted and adapted to the positionings of Minana Evos, leading to Blacklist taking this at 17 minutes and 16 seconds. Rupture was the emblem talent picked up there by Yue. Of course, very traditional for a Farsa to pick up. And interestingly enough, in terms of the item build path, very unique. Prioritizing the Lightning Truncheon right away to get that cooldown reduction. And of course, the boots for magic penetration, rushing it into a Divine Glaive, knowing that may kalaban pa rin tayong Barats, we still have the Leslie and even the Yuzhong to worry about. Dahil yung mga miyembro ng Minana Evos, specifically Kaizen, nag-prioritize siya na mag-build ng Athena Shield. Sabi dito ni Yue, mag-build na lang ako ng Divine Glaive kagad and then go into the Holy Crystal and then into the Blood Wings. That's why ang dami nagtataka, ba't ang sakit na ni Yue? Great itemization from Yue. Prioritization of items was correct for the mid laner of Blacklist International. 784 GPM for OHEB, and of course, the majority of the damage shared with you at 10,000 in the lead. And I want to hammer this point on, just how close this game was, especially there in the end. Kung mas linis lang yung approach ng Minana Evos in that final Lord fight, nakakahabol na sa damage ang Minana Evos. The Leslie and the Vexana together, they were starting to feel the pain and the damage of both. What a story and what a series to start off what we are labeling as the closest season so far. If you doubted that, you were just treated to a 5-game showcase of what it means to fight in MPL Philippines by Minana Evos and Blacklist International. One last bit, we have to revisit the heat map. Saan na ba yun? Heat map, yun, no? Late lang onte. It's the rotations of... Guess natin, sino to? Yue? No, Haji, rotations to ni Haji. Yue? Oh, it's Yue. Oh, it's there in the upper right corner, yeah. So for the 5 minutes, Yue, you see here, he was everywhere in the map, prioritizing the objectives at the right time. Yung initial pick-off ng Blacklist International onto Kaizen by minute 2, the first blood of the game came from the fact with great rotationing there. But you look in the lower part of the heat map, there's more of it showing up in the gold lane. Again, that's because of the priority of Yue and Blacklist International to stop that Leslie. If that Leslie free farm, pakaiba yung storya ng laban natin. But what happened was, Blacklist International knew what they were up against, knew what they faced, and were able to take the cake. I also really want to commend Haji in this game. The Edith, the confidence, the parang major lack of hesitation on the side of Haji. You don't see him hesitate. He sees a play, he makes it. If he needs to commit the flicker, he will go for it. So, they went ahead and got it. What a series to start off the day, but again, we're not done yet. It's one of the newest organizations, Fnatic ONIC PH, will be facing up against this Blacklist International. So, just a quick checkup on the Champions Arena. Champions Arena, make some noise! Still going good. We still have one more series for the day. The final elimination match in this play-ins round. Blacklist International versus the newly minted Fnatic
ONIC Philippines. And I am looking forward to see what else we'll see in terms of strategies, in terms of the drafts, and the gameplay. But before that, let's check up on our two hosts, for they will have a new segment for us leading up to MSC 2024. Mara and Hans, pasok. Welcome to See You on MSC, where we'll feature the teams from all over the world who have qualified for the upcoming international tournament happening in Riyadh, Saudi Arabia. And our first stop is North America dahil ang kanilang kampiyon doon ay walang iba kundi ang Bloodthirsty Kings. That's right. Now, Hans, look, we're seeing a lot of stats right here. Take a look at that. And everything seems to be impressive, especially the match and the game win rate. We also have to take note of the hero pool na meron sila. They pull off heroes like the Alpha, Uranus, Hilda, yung mga kamakailan lang para sa atin sa MPL Philippines. Pero ngayon, hindi na natin masyado madalas nakikita. That's interesting. That's right. And after BTK secured their slot for the upcoming MSC 2024, there's been a lot of talks that's noting that it's the return of the NA King, MOBA Zane. What do you think about that? That's gonna be big. I mean, siya ang naglagay ng North America in the MLBB map by what he did kamakailan lang nung M3 World Championship. And I'm sure that this is going to be exciting, lalo na para sa kanya, heading forward to another international appearance. Now, aside from him, who else do you think that we should watch out for? Basically, we have to watch out for everyone. Because there's our fellow Filipinos, this is Mielo at si Basic. And you also have to take note of Cole World na nasa roam position and also Mark Cutie in the mid lane. Those five are formidable and they really have to watch out for that. Ang galing ng performance. Ang ganda talaga ng performance ni Cole World. Actually, yung mastery niya sa Kaja and Matilda, 100%. That is mastery at its finest. And you also have to take note of the Fred rin, itong si MOBA Zane at 69% in 16 games. You can't really give a lot of objective-centric junglers to this guy, lalo na kung ganun yung kaya niyang i-pull off. That's right. So we're definitely looking forward to the return of MOBA Zane in the international scene. Kaya for BTK, MSCU! Supportahan nyo ang ating top 2 teams ng MPL Philippines Season 13, our grand finalists en route sa ating MLBB Mid-Season Cup 2024 in partnership with Esports World Cup. Nagaganapin ngayong July. Dahil maglalaban-laban ang napakaraming mga kupunan doon para sa life-changing na $3 million prize pool. Now, the action hasn't stopped there. For more MLBB, stay tuned only here on MPL Philippines. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at SM South Mall Events Hall in Las Piñas City. Get your tickets now via SM Tickets. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. Don't miss the latest news and updates about the MLBB Philippine esports scene through our esports news tab. Visit the esports page on your MLBB app now and be a part of Lakas ng Pinas. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board.
Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can! Well, let me help out. Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow! Those are a lot of apps! That's fine. When you got Powerall, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool! Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi! backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Powerall, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today. How to register the Smart Gig Arena. First, go to gigarena.smart on your browser. Click Sign In at the upper right corner and enter your smart mobile number. Enter the one-time authentication code sent to your number and agree to the terms and conditions and privacy policy. Personalize your account by choosing your username and profile picture. Congratulations, you've just taken the first step on your path to greatness. Check out upcoming tournaments and play arcade games. Just subscribe to Gig Arena 20 to join. To join tournaments, click the Tournaments tab. Find the perfect tournament with the search option. Find all the details about your chosen tournament and register. Provide your in-game name, ID, and other details. Make sure you have tickets to join. If not, then subscribe to Gig Arena 20 to get 2 tickets. And you're set. See you at the training grounds. Gets na sila pa rin yung dalawang teams na like all out kahit yung MSC malakas na sila and all that. Pero to think na kahit nasa ibang bansa ka, parang palo ka pa rin. Like sure na may manonood sa'yo. Kasi legit yun eh. Pag grand finals, minsan pag mawawala ka ng gana ng manood. Pero iba dun sa kanila eh. Iba pag Di ba na ano din kayo, may mga nag-watch party din nito eh. Sobrang puno. Ang lala nitong Kaya nasabi ko in grande. Kasi ramdam ko kahit nasa Indo tayo, Jin, alam kong sa Pilipinas, kahit late na, ang dami pa rin fans, ang dami pa rin nag-gather. Ang daming gagan. 1 hour ahead, di ba? Yung Halos alas 12 na ata natapos yung play na lalabas sa party. Ang funny pa nun kasi lumalabas talaga sa malaking screen si Kuya Manjin. Yung isa sa memorable na naalala ko dito, yung RRQ versus Blacklist, yun yung pinakamaraming, yung panahon na yun yung pinakamaraming most viewed. Agents versus Kingdom. Parang ganun, 4 point something PCU. Yung time na to, sobrang stress na ng Blacklist. Oo, stress sila dito. Super stress. And I remember seeing Edward talaga nakayuko na siya. Tapos si Venus. Upset na siya dito. Gustong-gusto nilang palalunin to, ni Narbon. Gusto nila yung back-to-back M series. Tapos wala yan. Galing. Ito yung dito natin unang lumabas yung Trevor Blitz draft na kahit anong gawin ng Blacklist. Ito, game. Advantage on the first turtle objective. Ayun na! Minana Evos to hold that. Haji with the triple knockup! Kita mo naman ang init ni Imang God. Nag-adjust dito sa south. At nakuha ng tatlo. Welcome, kinagat. Okay, inuntok. Sino unang babanat? Rigid threat. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nandun ni Dragon Tail. Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga javelins. Imik tayo tatlo para tayo na-stun. Yung play mismo ay, teka lang, si Doming. Pero nauntok. Ay, nako ba? Ay, nako, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward, nagkakamusan. Ay, yung spear. Batuhin mo yung jet. Sa feeling, 3. Pero sa likod, ito naman yung architect. Sila natin ngayon, sina Yue. Wala si Yue dito. At mukhang dito, susugod na Mungko. Tingnan natin. Ay, nako ba? Ay, nako, sa bayan, Bulado. Tingnan natin. Nagko-call na ngayon ng Lord. Si Sitsui, pero yung Dragon ay inabangan nila. Inabangan ng Dragon.
it alive. Can Kurt make it? Pero ayun si Dominic! Okay! Mga ultimates ngayon yung Minana, kaya magkukulab lang si International and go. Yun yung thought na meron. At yun na rin yung mini-road na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang Dragon ni Kurt. Pero kakayanin ba ito? Ultimate. What a by Haji Miguel. The double kill. At ngayon mabibita sa an outplay. Transitioning to an end game. Let's see. Pero walang. Yun. May isang minions lang. Matindepensaan ba to? Ng side. Yung Minana. Isa na lang. Apart. Uma-out pero what a prediction mula kay Kurt. Pero look at the top Walang lane. reset. Look at the top lane. Basagan to rin ngayon. Okay, setups coming in. Bloom heal coming in na din. Pero hindi magiging enough ang heal sa na-deal na damage. Okay. May surpresa, Tori, ah. Napakagandang fight time dito. Dahil wala si Dominic. Wala na naging... Nilapag ka dito, kumukuha ng vision, pero may nilapag. Uy, penalty zone. Bloom heal. Mumula dito sa side ng Minana. Pero wala ng Bloom heal. Dahil nawala na rin si Kurt. Double kill para kay... Now, looking for a way to get Minana Evos. May heal. Uy, tika lang. Tingnan natin. Verify. Namumula. Oh my goodness! With the damage output ng ultimate ni Kaysen. Nakakuha ng magandang pitas dito ang side ng Minana. At naku po! Do you believe in miracles? Folks coming in from Spider-Man. Si Aji nandun na. Kaysen binibigyan nila. Kaysen. Ultimate may Bloom din. Kaysen makakapag-output si Kaysen dito. Okay, nagamit na rin ni First Blood. Pero ang ganda ng Saman Force. Ang ganda rin ng heal na meron dito. Pero yung EG boy counter. Buhay si Lancy. Kaya ba mag-clear ni Lancy dito? Hindi ito pa may star shatter. Napa-ultimate na lang. Gagamitin nila yung penalty zone. At gagamitin nila yung mini lord. Alam nilang walang stage line ngayon. Ang ganda ng hila kay Lancy. Pero Lancy with a flicker netherrealm. Buhay pa dito ang side ng Minana. Habang si Casey dito. Pero what a stun na ginawa ni Shinsui to counter Kaysen! Ang ganda sana ng block ni Kaysen dito pero na-stun siya. Netherrealm eh. Ayan na! May heal na naman! Okay, nahuli na naman. Nagkaikutan. Yun yung dragon na meron. Napagamit na rin na Netherrealm kagad. But Kurt will pick off. Oheb mula doon sa likod. Si Kurt wala na dito. Sinamahan na naman. Ayan na! Ayan na! Follow up heavy spin! Uunahan nila si Aji ngayon. Pero yung damage shot medyo 10 minutes production ngayon. Ay! Naku po! Dito na yun yung dragon ni Edward. So now! Back. Shinsui will take down Kaysen pero nag-hiwalay na kasi ang side ng Minana. Sila sige na namumula. Tsaka hindi pa kinailangan ng Lord Jonin. Ay, naku po! Latigo ni Haji is real. Grabe. Tsaka hindi... speaking of... Ayan na nga. Onward flicker in mula kay Haji. Sino babanatan si Kaysen? Ayun na. Pero pwede kasi silang... Ayun May na. may taunt. Binabasag na. Yue, of course, babanatan ni Spider-Man. So, unahan niya. Pati Kaysen ang mawawa. Pressure as well. Eyes on Oheb din. Kailangan nila may pressure. Haji flicker in. Onward combo. Mawala si Haji. Purely defense, man. Ay! Huli na naman si Kurt dito. Kurt, babanatan ng isang pedo. Blacklist International playing mind games. Babanatan ngayon si Kurt. At bibigyan si Kurt. This time walang Angela Hill. Depensa may Minana Evos. May Tinata knock-up. ngayon, inapay ang damage. Patay si Lancy. Hindi na nakalapit. Kumuhit lahat ng mga damage yung speed. Spider-Miles. Na meron si OM. Ngayon, go pa rin si Kaysen. Mawala si OM. Spider-Man ngayon naharap. Oh, may damage output this time. Ang Minana. Pero Ingat din sila actually. Dito na welcome. kinagat. Yum! At nom blast si Haji. Merong immortal din si Haji dito. Mapabuhay siya. Meron yung shot na niloming dito. Ay, muna si Shinsui. Binibigyan nila si Shinsui. Ang sakit dito, Omeng, pare. Okay, Numinong blast. Walang tatamaan. Yun ang tinamaan si Yue. Ay, si Shinsui. Habang makakapag-lord, si Yue. Okay, nag-pop na yun yung Tinas. Tignan natin. Spider-Man. Wala na siyang any defensive. 3-man defense. Tignan natin. Sabi ni OM. 3-man defense. Tower lock is real para kay OM dito. Blacklist. Outwitting. Minana. Gets na sila pa rin yung dalawang teams na like all out kahit yung MSC malakas na sila and all that. Pero to think na kahit nasa ibang bansa ka, parang palo ka pa rin. Like sure na may manonood sa'yo. Kasi legit yun eh. Pag grand finals, minsan pag mawawala ka ng gana ng manood. Pero iba dun sa kanila eh. Iba pag Di ba na ano din kayo, may mga nag-watch party din ito eh. Sobrang puno. Ang lala nitong ano. Kaya rin nasabi ko, in grande. Kasi ramdam ko kahit nasa Indo tayo, Jin, alam kong sa Pilipinas, kahit late na, ang dami pa rin fan, ang dami pa rin nag-gather. Ang dami gagan. 1 hour ahead, di ba? Yung Pilipinas. Alas 12 na ata natapos yung blue na naalala ko sa watch party. Ang funny pa nun kasi lumalabas talaga sa malaking screen si Kuya Manjin. Yung isa sa memorable na naalala ko dito, yung
RRQ versus Blacklist. Yun yung pinakamaraming, yung Oo. panahon na yun yung pinakamaraming Most views. most viewed. Agents versus Kingdom. Kingdom. Parang ganun, 4 point something PCU. Yung time na to, sobrang stress na ng Blacklist. Oo, stress sila dito. Super stress. And I remember seeing Edward talaga nakayuko na siya. Tapos si Venus. Si Venus. Si upset na siya dito. Ano gustong-gusto nilang panalunin to, ni Narbon. Gusto nila yung back-to-back M-Series. Tapos wala Galing. Ito yung dito natin unang lumabas yung Trevor Blitz draft na kahit anong gawin ng Blacklist. Ito, game 4. Talagang ramdam mo na parang, teka, ubus na yata ng alas yung Blacklist. Ang bilis pa rin mag-draft ng Ego. Ito na yun alam namin Kaya yung linya ni Dexter noon, ang daming hero. Yun yung linya ni Dexter. Never sila naubusan sa matchup na to. Parang ready sila sa Kasi signature ng Black yan, lahat yan. Ang hirap naman nito. Pang last game, naghilda pa tong si Yahweh. Mabilis na game ata to. Ito yung mabilis na game eh. 4-0 nga. Mabilis na yata yung ganitong 70 minutes at the time eh. Shucks. Dang, grabe. Ang daming tao. You know, when I was awarding this, I was saying congratulations, Image. Tapos ang sinabi niya noon was, pinraise na si Sanford. Tapos binulong niya sa akin, sobrang proud siya kay Sanford. Masarap siyang maging anak. Ito yung giniftan pa ni Sanford yung dad niya. Because his dad was sick. Sick, oo. So, Pero hindi siya lumalaban. yes. Dang. He had to choose whether to stay for his dad or go for the championship. He decided to go. Grabe to. I was screaming Sanford MVP. Kasi ito yung siya andiin niya Lapo, Yuzong, lahat ng fight. May hulog lahat ng niya ng Set niya. Mamatay man siya o hindi. Sanford! Yun Iba to. Core memory talaga ang M4. Okay, I have a fun trivia for you guys. Did you know na Echo napaka-superstitious? Ano Tagalog superstitious? Mapamahiin. Mapamahiin. So kapag may kinain sila, tapos nanalo sila, they need to eat it again. Sabi ni Coach Tekta. Pero kapag may kinain sila, tapos natalo, palit ng menu. Tapos si Carl Tizzy, sa sobrang, I guess, superstitious and favorite niya, every single day, ang kinakain niya doon, grilled salmon and nasi goreng. For 1,500 pesos every day. Yun yung pampaswerte. Oo. Ang masasabi ko talaga, personal experience, pag hype at passion ng fans, panalo talaga Indo, for me. Talo ang PH. Kasi naalala ko, bukod doon, kaya akong sabi maanghang, binubu talaga yung yung echo, nasa entrance. Hindi ko lang rinig sa broadcast yun eh. Yung bu eh. Hindi, pero alam ko merong moment. May moments. As in talagang pagka-entrance nila. Tapos parang yung bu na yun, dama mo yung pagka-sports niya na parang, walang personalan, parang, bulang talaga siya. Bulang talaga. Bulang talaga kayo. I remember when I heard that, oh my God, what did it, wow. Pero that's what made it more victorious and triumphant nung nanalo tayo. Kasi binubu tayo. Nung natalo natin, it's like, yes. Bang! Yes. Tapos after nun parang tapos na. Parang everyone, parang may mga nalungkot na natalo, pero parang kasama siya eh. Kasama siya laro eh. Alright, tapos na tayo sa M4. Now, let's reminisce about M5. So, kung may maalala kayo sa M5, you can describe it in one word. How would you describe M5 World Championship? Dikdikan. 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 Okay. Wala eh. Yun talaga eh. Sa akin, Rizal. Rizal. Kasi kailangan one word lang eh. Hindi ko Rizal before. Sa Rizal Memorial Stadium. Classic. El Clasico. Yun na lang. El Clasico. El Clasico. Sa akin finale. Ninako ko na naman. Oo nga eh. Pero nakisip ko mas maganda. Ano? Celebration. So, celebration ng PH dominance yun. Dikdikan, Rizal, El Clasicong pinaling celebration. Tama. Galing. Game 7. Ano na lang, may dash. May dash. Para one word. Parenthesis, game 7. Kasi game 7. Sa akin, best championship so far. Okay, panoorin natin. Let's play it! Ay, speaking of Game 7. Ganda na laban. Game 7 Game 7 na pala agad to. Hindi kasi parang
kaya ako nasabing finale, kasi kahit anong nangyari, kahit anong sabihin mo, Maganda. At yung ending kasi talaga yung nag-wrap up eh. Ano yung naalala niyo? Oh my gosh. Naalala ko, oh, this was so painful. ONIC was doing well, di ba? And then natalo nga sila. Sa interview dun sa stage, oh my gosh. I had to get them mandatory na to ask them final words. Tapos si Kyrie was already crying. Hindi siya makapagsalita. So, nagsalita na. I think si Coach Yab ba yun? Hindi siya nagsalita. Parang tinap siya, tapos parang pinapunta na siya sa likod. Pinapunta siya sa likod. So, umiiyak na si Kyrie nun. Nag-celebrate na at lahat yung brand. Na-announce ko na as winner. May awarding pa. I think must have been good 30 minutes. Tapos, naisip ko, oh, nasan sila Coach Yab? Pagtingin ko, nandun sila sa corner. I went to Coach Yab and I'm like, Coach Yab, next year. Yeah. Sabi ni Coach Yab, meron pa ba? And then sabi ko, nasan si Kyrie? Umiiyak pa rin si Kyrie sa loob ng room. Nandun pa rin siya, still with his head down. The entire time, everybody was celebrating. Yeah. So parang it was like a triumphant moment for Philippines at the same time. Nakikita mo yung kababayan mo Umiiyak. na umiiyak na sobrang tagal. At least 30 minutes, 45 minutes nga ata. Nag-celebrate na lahat. Nandun pa rin siya, hindi siya makagalaw with his head down. Tapos naalala ko, sumisisi niya yung sarili niya na. Yung dive doon sa damo dyan sa Riverbush. Sa right mid. Saka, feel ko ang laki rin kasi ng expectation sa kanila given that they won MSC. Yung level ng understanding na parang sila na ba yung ultimate threat dun sa dominance that we've been talking about for the longest time. Again, going back to M4, underwhelming yung performance nila nun. Yun yung naalala ko kasi usap ko si Yebe, parang di kasi namin naalala yung laro namin. Tapos nagpalakas sila na nagpalakas. MSC. Nami-mental sila nun, no Oo, M4. nami-mental sila. Tapos ito yung parang in-expect. Kasi galing upper bracket yung ONIC nito eh. Ito yung... Linaglag nila yung brain after a comeback. Yeah. Yung parang naalala ko na storylines kadalasan kahit nung groups pa lang, laging may pagka-Titan na ina-attach. Kasi parang panahon pa yun ng Attack on Titan na finale din. Tapos laging ONIC yung tinatawag na Titan, kasi walang makapagpapagsak. Prime to eh. Prime nung lineup. Tsaka yung season niyan season ng ONIC niyan, full domination doon sa MPL-ID. Naging dikdikan lang yung laban nila ng GigFam, pero makikita mo talaga yung lakas ng ONIC doon sa Kaya agree ako Leo dito sa finale kasi both stories mag-work dito. Ito na ata yun? Hindi pa. Ito. Ay, yung bush, Pops. yes. Ito Kala ko yung ending, pero the bush, yes. So hindi pa to yun? Hindi pa tapos. Pero yun yung moment. Yun yung bush na napita si Boots. Tumalon si Kyrie na nagmamba out. Parang ito na ata yun. Yun. Ito na yun. Naalala ko yung final call ni Chantel. Na-Julie si Kyrie. It ends 14 minutes. Para sa akin kasi, kaya finale, now knowing what we know this event was 4 or 5 months back? Para sa akin kasi, finale siya kasi ending siya ng isang story. Dalawa. Ending siya ng chapter. Yes. Chapter. And I know in the near future na magre-recover naman yung ONIC. So, ibig sabihin, new page yun. Tayo, we ended our story, and specifically AP Brand's story, na world tour. For ONIC, new chapter lang kasi alam kong magre-recover sila eh. Nakita na natin eh. Ito yun. Good conclusion siya. Good conclusion. That's it. Lahat nag-react nun. Nung namatay si Kyrie. Same spot! Ito yung ending, 14 minutes. So, dalawang beses pala nangyari engage na yun? Oo. Same spot pala. Yung una, pangkuha dun sa inhibitors. Yung pangalawa, Finish. laro. That's why I don't remember very clearly. Kasi wala na ako sa analysis stand nito. Hindi na ako nanonood. Yung crowd na lang, kasi energy na lang. Alam ko nang patapos to. Kasama ko si Nerv. Tayo, Tato Hans. Tayo nag-GG. Magkatabi kayo nun. Kasama yun. Min, paus tayo nun. As in, kinabukasan, hindi na tayo nagsasalita. Game 7, grabe. Muntik pa si Few nito. Ito. Si Wilbert ba yan? Si Wilbert! Sinisi niya pa si Wilbert. Ikaw Ikaw Believe ka lang naman.
Naalala ko niya yung sa watch party, grabe talaga. Kasi nasa Bulacan kami niyan, yung last moment. Ay, oo nga. Nasa last moment sa watch party, sobrang nagsisigawan lahat ng tao. Kasama kasi QWERTY nun talagang grabe yung celebration. So, Americans. Grabe yung pagbibigay talaga ng mga Pinoy. Naalala ko maraming watch party nito. Tama. Kung saan-saan. Kung saan-saan eh. Grabe to. Sobrang saya ko para sa AP Bren nito. Buong pamilya ni Few yung kasama natin dun sa Buong pamilya ni Few, ni Marco, ni Flap. Naalala niyo yung mukha niya nung na-announce siya as MVP? Gulat siya. May backstory dyan. Bakit? Kasi all throughout ng season 11 hanggang season 12, di ba dati may game MVP? At saka ito yung redemption arc din ni Nadaki, Few, tsaka ni Flap to, right after M2. Ako kasi naniniwala ako na ano eh. Ayan o. Yung tunay na champion, for me, champion ka, nalaglag ka, tapos nag-champion ka ulit. Sino ba yung player na may passport lagi sa bag niya? Si ano? Lahat sila. Lahat sila. Lahat. Puno na sikat na mga yan. Nag-bag grade kami. Actually, ginawa natin sa MPL. Tapos nandun yung passport. Sabi ko, ba't nyo? Just in case lang daw. Lumipad. Lahat sila, meron silang passport sa bag. Ito yung start pa lang eh, nung chapter nila na dominance eh. Yeah, I think I can add to that. Kasi sila yung ilan sa mga teams na meron tayo na sobrang nag-trust the process talaga. Oo. Like, season 10 pa lang, si Ogwen, tsaka si Kyle TZ, wala lang, it's so nice to see them like the ones holding it. Kasi yung iba parang naranasan na nila yan eh. Tsaka history kasi yung binuo nila dyan. For example, si Pew at saka si Flap, di ba? Two-time world champ. Tapos ang AP brand lang ang kaya sa isang two-time world champ na team, di ba? Nanalo sa Pilipinas. Oo, di ba? Yan si Flap, gulat na gulat siya dyan. Ayan o. Turn around yan, turn around. Gino-joke nila yan. Never gets old. Tapos umiyak yung mami niya dito. Oo, katabi natin yung mami niya. Iyakan din na. Umiyak din tayo. Okay, funny trivia. Did you know na sa sobrang kulit ng AP brand, may 3 players doon, pinala ni Coach Ducky sa puwet dahil nagkapikunan yung 3 players sa hotel. Naging ganon. I'm not sure. The first one? Sino kaya yung makulit? Hulaan ba natin? Hula ko dyan, una si Flap. Feeling ko si Flap. Flap yung isa. Flap, galawin mo yung baso. Si Flap. Yun lang yung hula natin. Si Flap. Flap. Flap for sure. Flap for sure yan. Makulit. Si Kyle, feeling ko. Basta out si Few, out si Few. Kyle. Out si Few, tsaka si Ogwen for me. Okay. So sila Kasi tatlo lang. Pando. Bas, Okay. Marco. So may... Pero feeling ko Ogwen. Pwede natin i-ask si Coach Ducky. Para sa kanya napalo sa puwet. To discipline them. Now, speaking of, okay, yung phrase na Pinas lang malakas. Okay? Sabi ng Echo, nung M4, Pinas lang malakas dahil nag-PH to PH sa finals. What are your thoughts on that? Yung Pinas lang malakas na phrase, actually, nagamit lang siya ng M4, pero feeling ko nag-start siya M2 pa lang. Doon pa lang, right after manalo ng World Championship ng Bren Esports nung panahon na yon. So, naging meta shapers Tama, tayo. meta shaper sila. Nuhulma. How about this? May favorite quote ako. Nanggaling to kay Coach Ducky from M5. Sabi niya, I think our genius is born out of necessity. Everyone wants something better for their families. Filipinos are family-centric culture. The biggest motivational factor to win is money. Parang ang hirap tanggihan nung Real. sinabi niya. Real eh. Totoo lang naman din siya eh. Parang ang laking bagay or impact talaga ng pera sa atin. Pero I think, syempre, beyond wanting to make a name for themselves, kasi lahat naman ng players na napapanood natin, nakikita natin gaano ka-passionate yung recent world champions natin. Hanggang ngayon, di natin nararamdamang nauubusan ng gutom para manalo. So parang masaya talaga sila sa ginagawa nila, parte or passion nila yung paglalaro. Pero higit pa doon, kaya rin marami tayong nakikitang lumilipad kasi maraming natatanggap na offers. Pinas lang malakas. Yes. Yun nga. Iniimbitahan namin kayo na suportahan ng ating mga MSC representatives. Sila lilipad papuntang Riyadh para sumali at i-represent ang ating bansa sa upcoming Mid-Season Cup. Para sa pinakamalaking prize pool ng MLBB Esports. Na nagkakahalagang $3 million. Siguradong babalik ng mas malakas ang Pilipinas. Para sa tagumpay! Thanks for tuning in. Abangan ang susunod na episode tungkol sa M2 at M3 World Championships.
Kita-kits! Pwede na tayo. Gusto ko rin mag ano doon. Ano yan? Okay din yun no? Sige, ganun. Ano ba to? Feeder? Walang team play? Passive yung SS? Ano ba tong butaw na to? Paano to? Kailangan ko bumawi. Kailangan ko ng... Tama! Kailangan ko ng 5-man squad. Maghahanap ako ng kalaro. Kapag buto makalaro sa RG, build your own Python squad. For more #tagumpay tips, nood na ng MPL Philippines sa YouTube at TikTok. Friday to Sunday, 4 p.m. MPL na. 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 Catch your favorite MPL matches every Friday to Sunday. Only at the MPL Philippines YouTube and TikTok. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. 4 p.m. MPL na. Walong kupunan nung nagsimula. Sinubaybayan natin ang kanilang mga laban. Nagpakita ng lakas sa loob at labas ng laro. Ngunit sa huli, 6 lang ang magpapatuloy sa laban. Sino ang magiging kampiyon? Sino ang tunay na magtatagumpay? Abangan ang huling laban para sa tagumpay. Ikse! 맥시가 지가운다요. Hey, come on, come on. Okay. Power Gazer! Generation Z. Authentic. Real. They thrive in the mundane. But let's be real, nobody knows what they want. Only they truly understand. For real? Yeah, but that's okay. We get what you need. Guys, where are we going now? Anywhere! Mountain, beach, middle of nowhere! Why? Because we can. Well, let me help out.
Smart 5G. Best in 5G coverage experience and best in 5G availability. Oh, wow. Those are a lot of apps. That's fine. When you got power all, you could do it all. Multiple apps? No problem. Whoa! From Wi-Fi to data in an instant. Yes, sir. Magic Data saves you anytime you need it. And it doesn't expire? That's right. Cool. Oh, dead spot. If only you could switch in an instant. Oh, wait. What? eSIM is that easy? For For real kasi. backed up by nationwide coverage. So, yeah, nobody knows what Gen Zs want, but we can keep up with real connection and real fast data. Live for real with Smart 5G plus nationwide LTE, Powerall, Magic Data, and eSIM. You guys pretty much know what we need. Live more today. How to register to Smart Giga Arena. First, go to gigaarena.smart on your browser. Click Sign In at the upper right corner and enter your smart mobile number. Enter the one-time authentication code sent to your number and agree to the terms and conditions and privacy policy. Personalize your account by choosing your username and profile picture. Congratulations! You've just taken the first step on your path to greatness. Check out upcoming tournaments and play arcade games. Just subscribe to Giga Arena 20 to join. To join tournaments, click the Tournaments tab. Find the perfect tournament with the search option. Find all the details about your chosen tournament and register. Provide your in-game name, ID, and other details. Make sure you have tickets to join. If not, then subscribe to Giga Arena 20 to get 2 tickets. And you're set. See you at the training grounds. Advantage on the first turtle objective. Ayun na! Gusto Minana Evos to hold that. Haji with the triple knockup! Kita mo naman ang init ni Manggad. Nag-adjust dito sa south. At nakuha ng tatlo. Welcome, kinagat. Okay, inuntok. Sinong unang babanat? Rigid threat. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nandun ni Dragon Tail. Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga javelins. Imik tayo tatlo, parang tayo na-stun. Yung play mismo ay, teka lang, si Doming. Pero nauntok. Ay, nako po. Ay, nako, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward, nagkakamusan. Ay, yung spear. Bato, heavy jet. Sa killing. 3. Pero sa likod, nandun naman yung architect. Sinabaratan ngayon sina Yue. Wala si Yue dito. At mukhang dito susugod ang mundo. Tignan natin. Ay, nako po. Ay, nako, sa bayan, Bulado. Tignan natin. Nagko-call na ngayon ng Lord. Si Sitsui, pero yung Dragon ay inabangan nila. Inabangan ng Dragon. Make it alive. Can Kurt make it? Pero ayun, Big Dominic! Okay! Mga ultimates ngayon yung Minana, kaya magko-call up lang kasi international ng go. Yun yung thought na meron. At yun na rin yung mini-lord na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang Dragon ni Kurt. Pero kakayanin ba ito? Ultimate. What a by Haji Miguel. The double kill. At ngayon, mabibita sa an outplay. Transitioning to an end game. Let's see. Pero walang yun. May isang minions lang. Matindepensaan ba to? Ng side. Ng Minana. Isa na lang! Afar! Uma-out pero water! What a prediction mula kay Kurt! Pero look at the top Walang lane. reset. Look at the top lane. Basagan to rin ngayon. Okay, setups coming in. Bloom heal coming in na din. Pero hindi magiging enough ang heal sa na-deal na damage. Okay. May surpresa, Tori, ah. Napakaganda ba item dito? Dahil wala si Domeng. Wala na naging... Tsaka hindi pa kailangan ng Lord Johnny. Ay, naku po! Latigoni Haji is real! Grabe. Tsaka hindi
Buhay si Kaysen dito. May damage shot ng konti si Sensui. Nag-flicker si Tingnan Tome. natin. Nasa likod si Nakurt. Ayun yung hard card. Kung dito ako, pero yung damage output, the burst output na meron si Tome. Free hit si Tome ngayon. Nakakuha din si Lancy. Masyadong na malalim ang side ng Blacklist International. 3 heroes lang. Habang si Kaysen, Binuksan na electric fan. Sino target? Si Sensui. Wala nang Curse of Bloom. Pero ang sakit ni Duo. Yung HP bars nila. Ala. Nawala ng immortality. Gumuguhit. Ow! Fortune. Okay, buy and sell. Ay! Ingat din sila actually. Ay, dito na welcome. Kinagat! Yum, 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 yum! At ninom blast si Aji! Merong immortal din si Aji dito, mapabuhay siya. Pero yung shot na niloming dito ay mula si Sensui. Binibigyan nila si Sensui. Ang sakit ni Doming, pare. Okay, Numinom blast. Walang tatamaan. Yun ang tinamaan si Yue. Ay si Sensui. Habang makakapag-lord si Yue. Okay, nag-pop na yun yung Tinas. Tignan natin. Spider-Man, Mulado. Wala na siyang any defensive. 3-man defense. Tignan natin. Sabi ni OM, Three-man defense. Tower lock is real para kay OM dito. Blacklist. Outwitting. Minana. Gets na sila pa rin yung dalawang teams na like all out kahit yung MSC malakas na sila and all that. Pero to think na kahit nasa ibang bansa ka, parang palo ka pa rin. Like sure na may manonood sa'yo. Kasi legit yun eh. Pag grand finals, minsan pag mawawala ka ng gana ng manood. Pero iba dun sa kanila eh. Iba pag Di ba na ano din kayo, may mga nag-watch party din nito eh. Sobrang puno. Ang lala nitong ano. Kaya na nasabi ko in grande. Kasi ramdam ko kahit nasa Indo tayo, Jin, alam kong sa Pilipinas, kahit late na, ang dami pa rin fans, ang dami pa rin nag-gather. Ang dami gagan. 1 hour ahead, di ba? Yung Halos alas 12 na ata natapos yung video na lalabas sa watch party. Ang funny pa nun kasi lumalabas talaga sa malaking screen si Kuya Manjin. Yung isa sa memorable na naalala ko dito, yung RRQ versus Blacklist, yun yung pinakamaraming, yung panahon na yun yung pinakamaraming most viewed. Agents versus Kingdom. Parang ganun, 4 point something PCU. Yung time na to, sobrang stress na ng Blacklist. Oo, stress sila dito. Super stress. And I remember seeing Edward talaga nakayuko na siya. Tapos si Venus. Si upset na siya dito. Ano eh, gustong-gusto nilang panalunin to, ni Narbon. Gusto nila yung back-to-back M series. Tapos wala eh. Galing. Ito yung dito natin unang lumabas yung Trevor Blitz draft na kahit anong gawin ng Blacklist. Ito, game 4. Talagang ramdam mo na parang, teka, ubus na yata ng alas yung Blacklist. Ang bilis pa rin mag-draft ng Ego. Hindi, ito na yun eh. Alam namin eh. Kaya yung linya ni Dexter noon. Ang daming hero. Yun yung linya ni Dexter. Never sila naubusan sa matchup na to. Parang ready sila sa Black. Kasi signature ng Black yan, lahat yan. Ang hirap naman nito, pang last game, naghilda pa tong si Yahweh. Mabilis na game ata to. Ito yung mabilis na game eh. 4-0 nga to. Mabilis na yata yung ganitong 17 minutes at the time eh. Shucks. Dang, grabe. Ang daming tao. You know, when I was awarding this, I was saying congratulations, Image. Tapos ang sinabi niya noon was, pinraise na si Sanford. Tapos pinulong niya sa akin, sobrang proud siya kay Sanford. Masarap siyang maging anak. Ito yung giniftan pa ni Sanford yung dad niya. Because his dad was sick. Oo. Sick, oo. So, Pero hindi siya lumalaban. yes. Damn. He had to choose whether to stay for his dad or go for the championship. He decided to go. Grabe to. I was screaming Sanford MVP. Kasi ito yung ano siya eh. Andiin niya eh. Lapo, Yuzong, lahat ng fight. Mahulog lahat ng niya ng Set niya. Mamatay man siya o hindi. Sanford! Yun eh. Iba to. Core memory talaga ang M4. Okay, I have a fun trivia for you guys. Did you know na Echo napaka-superstitious? Ano na po Tagalog superstitious? Mapamahiin. Mapamahiin. So kapag may kinain sila, tapos nanalo sila, they need to eat it again. Sabi ni Coach Tekta. Pero kapag may kinain sila, tapos natalo, palit na menu. Tapos si Carl Tizzy, sa sobrang, I guess, superstitious and favorite niya, every single day, ang kinakain niya doon, grilled salmon and nasi goreng. Worth 1,500 pesos every day. Yun yung pampaswerte. Oo. Ang masasabi ko talaga, personal experience, pag hype at passion ng fans, panalo talaga Indo, for me. Talo ang PH. Kasi naalala ko, bukod doon, kaya akong sabi maanghang, binubu talaga yung yung echo, nasa entrance. Hindi ko lang rinig sa broadcast yun eh. Yung bu eh.
Hindi, pero... Alam ko merong moment. May moments. As in talagang pagka-entrance sila, tapos parang yung buo na yun, dama mo yung pagka-sports niya na parang, walang personalan, parang, bulang talaga siya. Bulang talaga. Bulang talaga kayo. I remember when I heard that. Oh my God, what did it... Wow! Pero that's what made it more victorious and triumphant nung nanalo tayo. Kasi binubu tayo. Nung natalo natin, it's like, yes. Bang! Yes. Tapos after nun parang tapos na. Parang everyone, parang may mga nalungkot na natalo, pero parang kasama siya eh. Kasama siya laro eh. Alright, tapos na tayo sa M4. Now, let's reminisce about M5. So, kung may maalala kayo sa M5, you can describe it in one word. How would you describe M5 World Championship? Dikdikan. 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 Okay. Wala eh. Yun talaga eh. Sa akin, Rizal. Rizal. Kasi kailangan one word lang eh. Hindi ko Rizal before. Sa Rizal Memorial Stadium. Classic. El Clasico. Yun na lang. El Clasico. El Clasico. Sa akin, finale. Oh, ninakaw ko na naman. Oo nga eh. Pero nakisip ko mas maganda. Ano? Celebration. So, Kasi celebration ng PH dominance yun. Dikdikan, Rizal, El Clasicong pinaling celebration. Tama. Galing. Game 7. Ano na lang, may dash. May dash. Para one word. Para ito Game game 7. Kasi Game 7. Sa akin, best championship so far. Okay, panoorin natin. Let's play it! Ay, speaking of Game 7. Ganda na laban. Kilala mo yung Game 7 na pala agad to. Hindi kasi parang, kaya ako nasabing finale, kasi kahit anong nangyari, kahit anong sabihin mo, Maganda. At yung ending kasi talaga yung nag-wrap up eh. Ano yung naalala mo? Oh my gosh. Naalala ko, this was so painful. ONIC was doing well, di ba? And then natalo nga sila. Sa interview dun sa stage, oh my gosh. I had to get them mandatory na to ask them final words. Tapos si Kyrie was already crying. Hindi siya makapagsalita. So, nagsalita na. I think si Coach Yab ba yun? Hindi nagsalita. Parang tinap siya. Tapos parang pinapunta na siya sa likod. Pinapunta siya sa likod. So, umiiyak na si Kyrie nun. Nag-celebrate na at lahat yung brand. Na-announce ko na as winner. May awarding pa. I think must have been good 30 minutes. Tapos, naisip ko, nasan sila Coach Yeb? Pagtingin ko, nandun sila sa corner. I went to Coach Yeb and I'm like, Coach Yeb, next year. Yeah. Sabi ni Coach Yeb, meron pa ba? And then, sabi ko, nasan si Kyrie? Umiiyak pa rin si Kyrie sa loob ng room. Nandun pa rin siya, still with his head down. The entire time, everybody was celebrating. Yeah. So parang it was like a triumphant moment for Philippines at the same time. Nakikita mo yung kababayan mo Umiiyak. na umiiyak na sobrang tagal. At least 30 minutes, 45 minutes nga ata. Nag-celebrate na lahat. Nandun pa rin siya, hindi siya makagalaw with his head down. Tapos naalala ko, sinisisi niya yung sarili niya na, yung dive doon sa damo dyan sa Riverbush place. Sa right mid. Saka, feel ko lang rin kasi ng expectation sa kanila given that they won MSC. Yung level ng understanding na parang sila na ba yung ultimate threat dun sa dominance that we've been talking about for the longest time. Again, going back to M4, underwhelming yung performance nila nun. Yun yung naalala ko kasi usap ko si Yebe, parang di kasi namin naalala yung laro namin. Tapos nagpalakas sila ng nagpalakas. MSC. Nami-mental sila nun, no? Oo, M4. nami-mental sila. Tapos ito yung parang in-expect. Kasi galing upper bracket yung ONIC nito eh. Ito yung... Linaglag nila yung brain after a comeback. Yeah. Ay, yung parang naalala ko na storylines kadalasan kahit nung groups pa lang, laging may pagka-Titan na ina-attach. Kasi parang panahon pa yun ng Attack on Titan na finale din. Tapos laging ONIC yung tinatawag na Titan, kasi walang makapagpabagsak. Prime to eh. Prime nung lineup. Tsaka yung season niyan season ng ONIC niyan, full domination doon sa MPL-ID. Naging dikdikan lang yung laban nila ng GigFam, pero makikita mo talaga yung lakas ng ONIC doon sa gitna. Kaya agree ako, Leo, dito sa finale kasi both stories mag-work dito. Ito na ata yun? Hindi pa. Ito. Ay, yung Bush, Pops. yes. Ito Kala ko yung ending, pero the Bush, yes.
So hindi pa to yun? Hindi pa tapos. Pero yun yung moment. Yun yung bush na napita si Boots. Tumalon si Kyrie, tas nagmamba out. Parang ito na ata yun. 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 Ito na yun. Naalala ko yung final call ni Chantel. Na-Julie si Kyrie. It ends 14 minutes. Para sa akin kasi, kaya finale, now knowing what we know, this event was what, 4 or 5 months back? Para sa akin kasi, finale siya kasi ending siya ng isang story. Dalawa. Ending siya ng chapter. Yes. Chapter. And I know in the near future na magre-recover naman yung Onyx. So, ibig sabihin, new page yun. Tayo, we ended our story, and specifically AP Brand's story, na world tour. For Onyx, new chapter lang kasi alam kong magre-recover sila eh. Makita na natin eh. Ito yun. Good conclusion siya. Good conclusion. That's it. Lahat nag-react nun. Nung namatay si Kyrie. Same spot. Ito yung ending, 14 minutes. So, dalawang beses pala nangyari engage na yun. Oo. Same spot pala. Yung una, pangkuha dun sa inhibitors. Yung pangalawa, Finish. laro. Oo. That's why I don't remember very clearly. Kasi wala na ako sa analysis stand nito. Hindi na ako nanonood. Yung crowd na lang, kasi energy na lang. Alam ko nang patapos to. Ano? Kasama ko si Nerv. Tayo, to Hans. Tayo nag-GG. Magkatabi kayo nun. Kasama yun. Min, paus tayo nun. As in, kinabukasan, hindi na tayo nagsasalita. Game 7, grabe. Muntik pa si Few nito. Ito. Si Wilbert ba yan? Si Wilbert! Sinisi niya pa si Wilbert. Ikaw Save ka lang naman. Naalala ko niya yung sa watch party, grabe talaga. Kasi nasa Bulacan kami niyan, yung last moment. Ay, oo nga. Nasa last moment sa watch party, sobrang nagsisigawan lahat ng tao. Kasama kasi QWERTY nun talagang grabe yung celebration. So, Americans. Grabe yung pagbibigay talaga ng mga Pinoy. Naalala ko maraming watch party nito. Tama. Kung saan eh. Grabe to. Sobrang saya ko para sa AP Bren nito. Buong pamilya ni Few yung kasama natin dun sa Buong pamilya ni Few, ni Marco, ni Flap. Naalala niyo yung mukha niya nung na-announce siya as MVP? Gulat siya. May backstory dyan. Bakit? Kasi all throughout ng season 11 hanggang season 12, di ba dati may game MVP? At saka ito yung redemption arc din ni Nadaki, Few, tsaka ni Flap to, right after M2. Ako kasi naniniwala ako na ayan o. Yung tunay na champion, for me, champion ka, nalaglag ka, tapos nag-champion ka ulit. Sino ba yung player na may passport lagi sa bag niya? Si Lahat sila. Puno na sikat na mga yan. Nag-bag grade kami. Actually, ginawa natin sa MPL. Tapos nandun yung passport. Sabi ko, patulan nyo, just in case lang daw. Lumipad. Lahat sila, meron silang passport sa bag. Ito yung start pa lang nung chapter nila na dominance Yeah, I think I can add to that. Kasi sila yung ilan sa mga teams na meron tayo na sobrang nag-trust the process talaga. Like, season 10 pa lang, si Ogwen, tsaka si Kyle TZ, wala lang, it's so nice to see them like the ones holding it. Kasi yung iba parang naranasan na nila yan eh. Tsaka history kasi yung binuo nila dyan. For example, si Few at saka si Flap, di ba? 2-time world champ. Tapos ang AP Brand lang ang kaya sa isang 2-time world champ na team, di ba? Nanalo sa Pilipinas. Oo, di ba? Yan si Flap, gulat na gulat siya dyan. Turn around yan, turn around. Gino-joke nila yan. Never gets old. Tapos umiyak yung mami niya dito. Katabi natin yung mami niya. Iyakan din na. Umiyak din tayo. Okay, funny trivia. Did you know na sa sobrang kulit ng AP Brand, may 3 players doon, pinala ni Coach Daki sa puwet, dahil nagkapikunan yung 3 players sa hotel. Naging ganon. I'm not sure. The first one? Sino kaya yung makulit? Hulaan ba natin? Hula ko dyan, una si Flap. Feeling ko si Flap. Flap yung isa. Flap, galawin mo yung baso. Si Flap. Yun lang yung hula natin. Si Flap. Flap for sure. Flap for sure yan. Makulit. Si Kyle, feeling ko. Basta out si Few, out si Few. Kyle. Out si Few, tsaka si Ogwen for me. Okay. So sila Kasi tatlo lang. Pando. Bas, Marco. So may... Pero feeling ko Ogwen. Pwede natin i-ask si Coach Ducky. Para sa kanya napalo sa puwet. To discipline them. Now, speaking of, okay, yung phrase na Pinas lang malakas. Okay? Sabi ng Echo, nung M4, Pinas lang malakas dahil nag-PH to PH sa finals. What are your thoughts on that? Ako, yung
yung Pinas lang malakas na phrase. Actually, nagamit lang siya ng M4, pero feeling ko nag-start siya M2 pa lang. Doon pa lang, right after manalo ng World Championship ng Bren Esports nung panahon na yon. So naging meta shapers. Tama, meta shaper sila. Nuhulma. How about this? May favorite quote ako. Nanggaling to kay Coach Ducky from M5. Sabi niya, I think our genius is born out of necessity. Everyone wants something better for their families. Filipinos are family-centric culture. The biggest motivational factor to win is money. Parang ang hirap tanggihan nung Real. sinabi niya. Real eh. Totoo lang naman din siya eh. Parang ang laking bagay or impact talaga ng pera sa atin. Pero I think, syempre, beyond wanting to make a name for themselves, kasi lahat naman ng players na napapanood natin, nakikita natin gaano ka-passionate yung recent world champions natin. Hanggang ngayon, di natin nararamdamang nauubusan ng gutom para manalo. So parang masaya talaga sila sa ginagawa nila, parte or passion nila yung paglalaro. Pero higit pa doon, kaya rin marami tayong nakikitang lumilipad kasi maraming natatanggap na offers. Pinas lang malakas. Yes. Yun nga. Iniimbitahan namin kayo na suportahan ng ating mga MSC representatives. Sila lilipad papuntang Riyadh para sumali at i-represent ang ating bansa sa upcoming Mid-Season Cup. Para sa pinakamalaking prize pool ng MLBB Esports. Na nagkakahalagang $3 million. Siguradong babalik ng mas malakas ang Pilipinas. Para sa tagumpay! Thanks for tuning in. Abangan ang susunod na episode tungkol sa M2 at M3 World Championships. Kita-kits! Pwede na tayo. Gusto ko rin mag-ano doon. Ano yan? Okay din yun eh, no? Ganun. So may one time may nangyaring insidente. Ay. Di talaga makapaniwala kay kasi imagine nagawa niya yun. What? No. Wait, what? Really? You No! Hi everyone! Welcome back to the Philippines' most important championships. Sa ikalawang episode na ito, babalikan natin ang mga laban sa M2 and M3 World Championships na talagang nagpakita ng lakas ng Pinas sa mundo ng MLBB. Handa na ba kayo sa mga epic throwbacks at kakaibang trivia tungkol sa ating mga paboritong teams and casters? Kaya huwag kayong aalis, simulan na natin! Game! Tara! Game! Go! Game! Game! M2 World Championship was so memorable from all of us, but if you could take out one word to describe M2, what would that be, Butters? Shocking, unexpected, somewhere along the lines of that siguro. Shocking and unexpected. Unexpected na lang, sige. Yan. Okay, Baka sige. may kapan to. Ano sa'yo? Iconic. Iconic for me dahil ito yung taon kung kailan ako nagsimula sumubaybay sa M-Series at dito nagsimula yung pagka-in love ko sa Mobile Legends. Wow! Love. Sa akin, groundbreaking kasi you have to understand yung nangyayari nung sa mundo nung time na yun was the pandemic, right? So parang kakaiba yung situation for the players, for the casters. Nandun pa yung mga 15 days na quarantine na kung naalala mo yun. Huwag mo na paalala? Sa akin naman, historic. Kasi talaga yung nangyari doon, yun yung pag-umpisa ng PH era. And of course, yung context na binigay nila Butters, OSX, and Wolf about the whole thing. Historic talaga. So we're gonna go back to M2. I'm gonna play it right now and actually see your reaction. Di ko alam na kailangan pala i-explain, pre. Sabi one word kasi. So, one word lang talaga. Natatawa tayo. Kilala ko yung nagkakas. Oo, galing yan eh. Grabe naman. Easy ka pa pala nun. Ito yung Game 7. Game 7. Alam niyo yung story nito, nung araw ng broadcast mismo ng Grand Finals na pinag-usapan namin, papalitan namin yung pangalan sa cast ng casters. So sa presentation, imbes na Rep Tara Bluna, it was Rep TZ, Rob TZ. Pati sa nabuo sila Phil TZ nung time na to kasi sobrang naging fan siya nung So kahit sa English broadcasting siya eh. Hanggang ngayon, Lafel TZ pa rin siya. Panis, Doc Ribo Harit, panis! Yung mga era na yung metang sikat pa dito. Ang pinaka naalala ko dito, yung sabi nila lahat na ang daming umiling
nung pinili yung Minsitar na yan. Kasi nung panahon na yan, syempre si Minsitar alam naman natin na anti-dash, di ba? Pinili yan nung nagharit bigla si Ribo. So pinaka-counter talaga kay Ribo yan. Kasi ang sabi pa sa akin ni Ribo dyan, nung bandang dulo na, minsan na nga lang ako magharit, nag-Minsitar pa kayo. Di talaga siya nag-enjoy dyan kasi may Minsitar nga. Ito grabe. Ang ganda ng laban. Si Carlo. Grabe naman si Ano ba Ruby to, Didi. hyper carry na Claude? By the way, Ruby Didi is off laner to, side laner nung time na to. Grak yan na damage build. Tapos ito yung iconic kay Ruby Didi, yung Lunox niya. Ruby Didi. And Baksha was played in the off lane pa nung mga time na to. Off lane pa yung tawag natin. Pang counter kay Yusong. Kasi yan yung panahon na sobrang lakas ng Yusong kasi. Time flies. And then nag-aagawan yung mga teams dito kung makakuha mo yung Brody, tank pa nga yung build-up nung time na yun. Tapos, kaya sobrang lapit ng Burmese Goose. Kasi everybody expected na Indonesia yung parang papalag sa Philippines. Pero sila yung nauna dun sa upper bracket finals. Tapos then umabot pa nga tayo dito sa Game 7. Nobody expected them. Tapos itong si Ruby Didi yung parang naging bida sa Burmese Goose. Kasi imagine, kaisa-isang player na yung pangalan niya naging verb. Sa sobrang iconic niya. Ganun na yung naging impact no? So dito namin yung lineup nila ngayon, nakikita natin ngayon sa season 13 yun Ito na ba yung winning moment? Ito na ba yun? Hindi pa ata Hindi pa. Ay, hindi, ito na. Nalala ko, sinigaw ko yun Kuya Moribo Grabe si Carlo. Grabe. Lasty Chow, grabe. And then, nakabili pa si Lasty ng imo. Galing. Malakas, Pilipinas, malakas Kahit anong lane, we become the monsters Malakas, Pilipinas, malakas Face the golden sun and reppin' for the 3 stars Look at us to the top, no ifs, no buts Winning any game, para to sa PNNES Di mo matitinag aming boses sa new level Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend Open fire, we unite, we winners Built with pressure, the diamonds are made of Switch in a lane na parang gera HP racing, waiting set up Built na kitang buhat, we hear that full load SS parang Laila Susundan ko ang iyong bakas Kasama patas Tagumpay natin to Dahil tayo'y malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Kasi kami ang malakas Para sa Pinas Nasa amin ang alas Hindi tuwa atras Kinikilala sa taas Ganito kami sa Pinas Wow! Hold on Yeah, wala kasang Pinas We are laging every beat No surrender, no retreat Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve
Lacking MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 all my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala crowd control. Pakita ko na jab like pow, beast of the southeast. So matawag proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas, kasama pataas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko atras. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas, para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi ko atras. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas. Face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, be the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we unite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL-PH Season 13 action live at SM South Mall Events Hall in Las Piñas City. Get your tickets now via SM Tickets. Don't miss any MPL-PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL-PH on TikTok as well for more content. Don't miss the latest news and updates about the MLBB Philippine esports scene through our esports news tab. Visit the esports page on your MLBB app now and be a part of Lakas ng Pinas. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Walong kupunan nung nagsimula. Sinubaybayan natin ang kanilang mga laban. Nagpakita ng lakas sa loob at labas ng laro. Ngunit sa huli, 6 lang ang magpapatuloy sa laban. Sino ang magiging kampiyon? Sino ang tunay na magtatagumpay? Abangan ang huling laban para sa tagumpay. Welcome back to the Champions Arena. I'm Mara Aquino. And I'm Hans Galeria. And here with us to present the second play-ins match of the day, MPL alumnus Dilar. Kamusta ka na? Okay lang naman po. Alam mo, you look like a teacher today. Okay. Very professional. Professor Dilar. Oo nga, what are you teaching now? Pinagandaan ko talaga. Oh, you really prepared. Really prepared for this. Well, you know, today has been very exciting. It hasn't been this way when you were here, but now, for the first time ever in MPL Philippines history, gauntlet format na ang ating playoffs. And earlier, the 5th and the 6th place, they had to face each other. Blacklist International won in that best of 5 series. Pretty close. Dikitan kung dikitan. And in addition,
that is where I think the advantage of Fnatic ONIC Philippines will come in because they finished the regular season as the number 4 seed. Nagkaroon sila ng advantage of checking the games or watching the possible strategies na na-execute kanina nitong Blacklist International before they head on their match today. That's right. Now, speaking of Blacklist International, against their match versus Minana Evos earlier, take a look at that playoffs bracket right now. Now, they're gonna be facing the Code Breakers, who will be facing Fnatic ONIC Philippines for Retribution, Redemption, and Salvation. Retribution dahil sila ang nagkaroon ng hardships during the regular season because they want to make sure na makabawi sila ngayon. That's where the Retribution will come in since this is a chance for them to secure an upper bracket spot. But Salvation will also be part of the essence dahil isa sa dalawang teams lamang ang makakapasok and get a chance to continue their spot in the competition. That's right. Now, let's talk about the anatomy of our legend that's gonna be coming up here right now because we were talking about how they're going to be Retribution, Redemption, and Salvation. Now let's talk about one of the legends for ONIC Philippines, and that is Kalra. Kalra has grown a lot over the season as a professional player, as a person. He also talked a lot about his motivation is his family. And you know, even the team has been so impressed with them. I mean, take a look at this graphics right now. Being the gold standard, being a Filipino savage, you were definitely right na sobrang dami nang ipinangalan sa kanya. In fact, nagkakaroon pa nga ng mga moments na yun, yung unorthodox hero pool niya. The Freya, the Phoveus, something we don't usually see in the gold lane. And then there's also the Moskov na ngayon ay patuloy na at slowly starting to come to a trend. Now, for you, Dilar, what makes Kalra a legend? Tingin ko kaya sobrang dami din ng mga hero pool niya. Tsaka isa rin siya sa mga gold standard kasi tawag dito, parang hindi siya natatakot matuto. Tapos kahit may mas malakas sa kanya, nagtatanong-tanong pa rin sa kanya. Nagtatanong pa rin siya sa malakas na player na yan. Yun yung maganda sa kanya. Kasi kilala ko rin si Kelre. Kung ano yung hard work niya, basta magtugma lang yung mga kakampi niya sa ginagawa niya. Kaya tingin ko siya yung isa sa gold standard din. Gold standard. I see that. And speaking of which, na-mention mo lahat ng mga bagay na yon. But in terms of this season, napakaraming malalakas na mga gold laners. For this season, even if they're in the 4th seed, ano sa tingin mo yung nagsiseparate sa kanya from all the other gold laners out there? Tingin ko yung aggressiveness sa lane. Tsaka yung ginagawa niyang mga lead para makasabay sa kanya yung mga kakampi niya. No, you have had a chance to play with Kalra in the past. Anong masasabi mo? What can you say about his evolution as a player? Tingin ko yung maturity. Maturity? Kasi dati parang solo player yung galaw niya. Ngayon as team na. Ngayon, nag-mature naman talaga si Kalra, and everybody can see that. Now, alongside Kalra is Escalera, another redemption-seeking Rookie of the Year that turned into a respected captain of the Fnatic ONIC Philippines. And you know yung mga coaches natin, si Coach Etomax, si Coach Why Not, they've been praising him for his contribution to the team's success this season. In fact, during the regular season, we began dubbing Escalera as the magician dahil sa dami ng kanya ilalabas na tricks and also the hero pool. Mind you, I'm talking about the hero pool dahil siya ang ating leader in terms of the most heroes used this season. Hindi biro yung kanyang pinakita doon. Napag-usapan natin si Kalra. Para sa'yo, what makes Escalera a legend? Si Escalera, kilala ko na yun dati pa lang. Bago ako naging pro player, ayun yung nakakatapat namin nila Venus dati sa mga barangay tournament. Sobrang dami niya talagang hero pool. Kaya dati pa lang, pag nagda-drop kami, kay Escalera rin kami nakatutok. Kaya siya rin kasi parang as a captain ng ONIC Philippines ngayon. Sa kanya talaga nagdidikta yung yung mga play nila. Alright, just a quick one. Gaano ba kahirap maglaro ng sobrang daming heroes on a competitive level here in the pro scene? Sobrang hirap, lalo na ngayon sa season na to kasi hindi pwedeng kulang ka sa hero. Kailangan marami ka talagang hero para
para hindi ka makaka-apekto sa mga kakampi mo kaya sa gagawin yung team play or sa drop. Mas madali rin isip din ng drop yung coach. Season 9 kayo nagtapat, no, ni Escalera. Naalala mo pa yun? So what can you say about his evolution? I mean, he was rookie of the season back then. How much has he improved? What can you say about that? Tingin ko, same pa rin nung level nung yung pag-iisip niya tsaka yung mga ginagawa niya. Talagang na-highlights lang talaga ngayong season. At saka alam mo, ngayon, pag-usapan natin itong matchup ng Fnatic ONIC Philippines and Blacklist International. Sa franchise history natin sa MPL-Playoffs, nagtapat sila twice. And both times, tinalo ng Blacklist International ang ONIC. Do you remember that? Yes po. Okay, take us through if you remember that. Naalala ko talaga yun. Kwento. Ang best kami tinalo. Oh, kwento mo kung ano nangyari doon sa mga hindi nakakaalala. Sa pa lang simula nung lumipat yung sila nung sa Blacklist, doon nagsunod-sunod na yung talo namin Tapos pag nakatapat namin sila, parang kryptonite talaga namin. Kahit nung season 8, nung win streak kami, pero pag sila yung katapat namin, napuputol yung win streak namin. You know, which is the reason why ito ang pagkakataon at ang tsansa ng Fnatic ONIC Philippines to be able to deal that redemption against Blacklist International and maybe turn history around once in a while. Oo nga. Alam mo, tingnan na natin kung marirepeat ba yung history or will this be redemption para sa Fnatic ONIC Philippines at sa lahat ng ating mga manonood. You can watch the playoffs of MPL Philippines live here at SM South Mall. Ticketing only starts at 100 pesos. Kaya punta na kayo dito dahil mas lalo kayong makakanood ng intense matches natin here in MPL Philippines. Bago tayo pumunta sa ating laban, Delar, prediction muna tayo. Ano sa tingin mo yung mananalo? Sino? Magiging 3-0 ba to? What do you think? Ikaw muna mag-predict, Mara. Baka mabasya ko Nako! Okay, feeling ko, game 5. Katulad kanina, game 5. Sa akin yung pagkaka-analyze ko pag nanalo yung Blacklist ng game 1, tingin ko 3-1 yan, tapos Blacklist yung panalo. Tapos kapag dikit lang yung laban, tingin ko Blacklist pa rin, tapos 3-2. Pero honest din honest lang. Depende kasi Ang ganda kasi ng laruan tsaka ng drop ng Blacklist nung laban ng Minana Titignan natin kung magkakatotoo ba ang ating prediction. Kaya simulan na natin ang ating laban ng Blacklist International and Fnatic ONIC Philippines. This is now time. Will it be redemption para sa Fnatic ONIC Philippines or will it be Blacklist International once again? Casters, pasok! Maligayang pagbabalik sa Champions Arena. Muli po nagbabalik ang OSX, Majin Faldas, Chantel Hernandez para sa isa na namang laban na posibleng mag-take 2 ang ating extended primetime MLBB ngayong unang araw ng playoffs. Eto na nga ang Fnatic ONIC PH laban sa Blacklist International. Basic lang naman, redemption ang gusto ng Fnatic ONIC PH. Rebranded na nga with the collaboration at ngayon nakapagpahinga, nakapanood its data of course na nakuha nila kanina against Blacklist International who has the momentum. So data laban sa momentum. Alam mo parang delikado dito kung paano nga ba talaga iti-take ng ONIC yung pressure ngayon dahil narinig din natin kanina na magandang momentum ng kanilang kalaban na team. Speaking of momentum, narito na ang ating mga marshals na mag-officiate ng ating mga laban. Sinisigurado ang fairness and integrity ng ating game. So kikilalanin na natin ang mga manlalaro para sa uling laban ng play-ins. This is Fnatic ONIC Philippines versus Blacklist International. The Super Fam made their goal clear to win it all! The first step to redeem their loss against the team that eliminated them last season. Is it upper bracket time for Fnatic ONIC Philippines? It took 5 games to break the code of Minana Evos. The Super Family are hell-bent to win it all. Will they be their own salvation from elimination? Truly top tier, it's Blacklist International!
This legendary duel between old rivals, Fnatic ONIC Philippines Blacklist International, will be coached by Coach Why Not on the side of Fnatic ONIC Philippines. And for Blacklist International, Coach Bonchan. This match is the final elimination match of the play-in round. The winner advances to meet Falcons AP Bren. The loser goes home. Champions Arena, make some noise for these two legendary squads. Napakaganda ng ating introduction. Kasama ng dalawang kupunan heading to our screens. We're calling the lineup of Fnatic ONIC Philippines. Karen on the gold lane, Kick on the jungle, Super Friends on mid, Gem and on EXP and Escalera on Roam. ONIC, vault in. It's time to vault in together with, of course, the Super Family. Masasabi natin na sobrang nag-step up dito ang galawan. Ang masasabi ko, ICS Calera, lalong-lalo na sa mga moments na nagpanalo sa ONIC Philippines, yung pagiging agresibo ng kanyang mga calls. Well, speaking of the aggressive win after coming from 5 games, Blacklist International muling magbabalik for the second round of the play-ins. Fresh from a very nice game kanina at nabanggit naman na natin yung aggressiveness dito ni Escalera. Ganon din naman ka-aggressive kanina ang naging laro ni Haji on that match number 1 at ang kailangang abangan at kailangang i-sustain dito ng Blacklist is yung mga heroes na pwede pa nilang ilabas. May Carmilla kanina, may mga ibang heroes na pwedeng itapat. Ganon din yung kalaban nila in terms of exotic heroes na ginagamit. Going to the, of course, regular season, nung mga first few weeks ng regular season, ang daming inilabas ng mga pocket picks, I should say, ng side ng ONIC, ng Fnatic ONIC Philippines. Lalong-lalo na yung Luyi na yan na ginagamit na rin sa mga ranked games. And na-soak up na ba? May mga nagko-comment na na-soak up na ba lahat ng heroes dito ng ONIC? Kasi nung regular season, siso yung nagiging results ng games nila. Unlike nung first few half ng weeks, dire-diretsong panalo. It's up and down. Again, they have ended streaks. Pati yung streak nila mismo naputol. And looking at our player head-to-head, this is the between, again, the Roams, Escalera and Haji. Na-mention mo kanina how they soaked up. At yung dalawang teams na to has really great history. Ang ating storyline, Retribution, Redemption, and Salvation. Ito, nakita natin na may average heal to allies, mas mataas yung kay Haji dahil na rin may mga moments na ginamit niya yung Minotaur tsaka yung mga other heroes that has sustained capabilities din. Ngayon, yung kinagandahan is nagkaroon tayo ng idea na merong Kaja na ginagamit din minsan ni Escalera, even Arlot actually, so ang daming sabihin natin similarities for both players. Pwedeng magkaagawa ng mga Kaja. I think yung Arlot ay heavy contested din sa laban na to. Now going with this sa ating favorite segment natin. Ang ating Case to Victory. Infinix Case to Victory para sa Fnatic ONIC, a surprise blacklist with what you've prepared for the playoffs. Nakita nila kanina yung performance ng Blacklist na pwede nilang i-pattern kung anong strategy. Strategy 1, Plan A, Plan B ba yung i-implement natin for this game. Ngayon naman for Blacklist International, you've done well adapting and adjusting. Now ride the momentum. And for the last one, still a do or die, strengthen your mental fortitude. Ayun yung medyo kakaiba sa setup natin ngayon, na gauntlet setup, the play-ins. Kasi isa sa team na to ay uuwi at magbabakasyon na. Oo nga pala. Yun yung difference actually para dito sa ating season or for this playoffs kasi dumating na tayo sa point na day 1 pa lang, merong team na 2 beses na maglalaro. Tapos 2 uuwi. Yes. 2 uuwi. Kasi nga again, the last part of the storyline is the salvation. Kung sino man ang aabante dito ay merong extra life heading to the next round. Ayun, wala na. Natayo na natin. Nangyari na eh. Natayo na natin eh. Anyways, gusto ko yung salvation kasi yung ONIC Fnatic ONIC Philippines, if you're gonna go back to their story, for a long time, lagi silang nachuchugi sa, pwede natin itong i-consider kasi na round 2 eh. Pero, consider siyang day 1 ng playoffs. And usually, yung day 1 debut games nila ng playoffs, natatalo yon. Yes. Given the
4 seasons ago? 4 3 seasons. 4 seasons. Kasi kung babalikan din natin, madami ding naging, again, exchanges of how their wins and loses exchange. Now, for the available rewards, mga nanonood ngayon, available na ating live stream view rewards sa MPL Philippines. Halika't manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali ng goodie bag lottery at magkaroon ng chance sa magtagumpay. Pumunta na sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines official TikTok channel at MPL-PH _official. I-click ang live stream. Tap niyo yung left corner. Feeling ko abot ko na eh. Dito yung top left. Oo. Ito, ayun. Oo, lumalagpas. Lumalagpas ka. Yan. Ayun. Okay, kanina Perfect. may mga in-game code kami na pinapamigay throughout the games. So, meron lang mga pagkakataon na ikaw mismo ka-reward. So, yan yung goodie bag lottery. Yan. Tara, kalma muna tayo. Kalma lang. Hype na hype kasi kami. Hype na kasi. Kailangan lang muna kasi mag-stretching. Kasi again, yeah. Speaking of stretching, yung side selection ngayon ng Fnatic ONIC Philippines ngayon sa blue side. Kasi we were discussing about the anatomy of a legend Escalera. You've mentioned about the similarities of Haji having the same hero pool. At nakita natin kanina kung paano nag-step up si Haji as the shot caller of Blacklist International that pave way na nakapanalo sila on that 5-game series. Kanina yun. Alam mo, yung pinakakailangan na pantayan dito ni Haji naman is kasi kanina, di ba, more aggressive na crowd control. Nakita din natin yung stats kanina nung nilabas yung anatomy. Out of all the roam players dito sa ating liga, si Escalera yung may pinakamataas na damage per minute. So talagang very aggressive siya. Tsaka mga ginagamit ng heroes is meron din talagang damage aside from the crowd control na ibinibigay niya. But knowing na talagang sabi natin more on aggressive plays ang ating pwedeng makita dito sa laban, kailangan din nilang kalmahan somehow kasi there are instances we're in kapag sobrang init na init ka mag-setup ng play, minsan yung mga kakampi mo yung hindi nakakasabay or nakakahinga. There's a test of patience din kasi. Kasi kanina, kahit binake din nung kasama natin na si General Dilar kasama si Mara and Hans, may mga instances na pag sa playoffs, yun yung parang almost na moment ng ONIC Philippines dati sa era ni Dilar na gusto nila sanang lagpasan. Ngayon, ito yung era na bago. I think nagsimula tong era na to nung pumasok ang Fnatic ONIC, I think, nung season 10. It was this era of players. It's called the Anarchy era pa sila noon. Rookie pa sila, Super Prince. Rookie pa sila. They lost the first round. I think that was RSG. And then again, season 11. Season 12 was interesting kasi ito rin, ang naglaban noon ay Blacklist International at ang ONIC. And nakausap ko rin si Boss A last season. Sila lang din kasi yung nag-go toe-to-toe talaga sa Blacklist International in terms of tanggalan sa playoffs. Kamuntikan nila yun, napaabot nila yun. Napaabot nila yun hanggang dulo. And one time nung nag-uusap kami, isa yon sa mga masasabi nating frustrations siya nung nakaraang playoffs. Kasi kaya almost nila yun. But never enough, parang gano'n. Sobrang tama ka doon. Dahil ngayon gusto nila lagpasan. Even ka sa Dilar, they consider this team, a Blacklist International, as their own kryptonite. Kahit magkaibang era, kumbaga history-wise lang, sila lang din. Yun yung kryptonite mismo ng organization na to. Now together with new colors, kita nyo naman bago yung mga jersey, ang angas ng jacket. Ganda ng jacket, size large. Plus, super family, proved everyone na teka, yung mga doubters namin sa week 1, puprove namin kayo na mali. Talo man kami ng week 1, nagkaroon kami ng win streak, naging siso yung mga laban namin, but still a team na threat here in the playoffs. Marami nga nagsasabi, ano ba yung mga bagong ilalabas ng Fnatic ONIC PH. Speaking of ilalabas na bago, parang dumating kasi tayo sa point, diba, regular season na very effective yung Louie and Arlo, tapos parang may nag-decline. Yun yung kinagandahan na meron silang pahinga kahit kanina, alam nila yung pwedeng strategy. Pero double-edged sword kasi yung situation dito for both teams. So, para dito sa Blacklist International, sinabi natin pwedeng nasa momentum or pwede rin napagod sila kasi 5 games ba naman yung kanilang laban kanina. Tapos, syempre, iba yung preparation mo for draft nung kalaban mo yung Minana Evos, syempre, iba din yung preparation mo ngayon na ONIC. So, pwede magkaroon ng information overload. Pero ngayon naman, para dito sa side... Mag-overthink, no? Mag-overthink na. Ano ba yung draft na pwede natin gamitin? Ngayon naman, para sa Fnatic ONIC, pwedeng, alam mo yung momentum ng Blacklist ngayon, pwedeng magdire-diretso. Yeah, there's a difference din kasi kung, again, in a long stage rank games, ang daming pwedeng madulot. And once basta ka nila maayos yun, it's a complete way to just ride what they have started. Yeah. So,
Kasi- ang ganda na pinunta ni Ate Chantel Manji na may kailangang adjustment na pwedeng gawin ng Blacklist International dahil they have prepared for Minana Evos. How about now, na may similarities, pero specifically for Rome, yun lang pwede natin muna bigyan ng pansin if the draft comes in. Mahirap yun, napakahirap yun kasi mga natatanong ko mga coaches, may kilala kasi akong coach, ang pangalan niya ay si 8G. Oo, sabi niya parang tatlo laban namin eh, may mga ganun siyang moments eh. Tapos parang yung myth niya doon sa tatlong laban namin, tatlo yung kailangan nilang paghandaan. Isang laban pa lang ay medyo info overload ka na. What if pa kaya tatlo laban mo? Then again, ang counter argument is, may mga players na gusto nila na tuloy-tuloy yung laro. Kung wala na silang paki sa drop-drop. Kung larong-laro ka na, larong-laro ka na. Momento, mainit pa eh. Para pag sobrang saya mo, nasa peak ka ng emotions mo, napakatagal pa bago bumaba. Yung energy, yung kailangan i-sustain dito. Now, ang pinaka-inaabangan natin is yung mga bagong heroes nga na ilalabas. Again, para dito, parang ina-expect ko nga na baka makakita tayo na Ruby pick. Yeah. Ruby pick. Pwede pa nga dito yung mga full views and whatnot. Kaya to emphasize yung sinasabi. Meron kasi mga teams na malakas sa gantong hero. Ayan na nga sinasabi. One thing to point out din, sa unang phase ng bannings, na wala na ngayong Arlot, lahat ng pwede lang tanggalin, especially the Matilda. This has been a great recipe for ONIC Philippines na ang grabe yung ginawa nila in terms of how their weeks went in the regular season. At ang dami ding nalilito on how to answer this. Ang dami nalito, ang daming gumamit sa rank games. Yung Luigi pick. Ever since nakita natin yung Luigi pick na to, nakita rin natin si Super Prince, pumipindot na. Nung pinili na yung Luigi, nagsistretching na. Kung nakita nyo kanina, pinipindot niya na yung At saka sinistretch niya yung daliri niya lang. Iniikot-ikot niya na. And tama ka dun. knowing Super Prince, one time, nakasama ko siya sa isang bootcamp. That was 2021. Mage talaga ang priority nito. And one time, nagkwento si Ito Max, sobrang kabisado ni Super Prince yung mapa, maging yung positioning ng mga kalaban niya, to the point na perfect yung paggamit niya lagi ng Luigi. Sa mga hindi nakakaalam, dating top global Luigi si Super Prince. Besides the fact na ang joke natin ay si Ito Max ay naglo-Luigi din, master din talaga ni Luigi to. Well, speaking of master, this is the win rate of 75%. Luigi by Super Friends. Again, it takes a lot of mastery. May Claude. At ito na, the combination, napaka-deadly nito partnered with the Akai. That blazing duet initiation na pwede ka makapag-invade, makascatter out. Sobrang delikado nito. Manjin, alam mo to. Kaya wala nang intro, sabi ni Coach Wynat. Labas mo na agad. Claude Louis tayo, hindi binan ng Blacklist International, meaning may chance. Sige, bigay mo. Ito ang answer ni Bonjan. Ito kasi yung mga biglaang pitik na marksman pagdating doon sa mga latter part of the game. Ngayon ang question ko, since may Louis, di ba, most of the time nakikita natin na ang pinagtatapat is si Chip. Na i-practice ba or part ba nung sinasabi natin na Blacklist International Preparation or Playoffs Blacklist yung Chip? Pwede natin makita kaso sino gagamit. Kasi itong edit ay pwede pang flex, no? Para kung ginagamit man ng Blacklist International ang chip. Pero ako personally, kung ibibigay ko yung chip Haji tayo dito, kung ganun. Tapos Edward ang edit, kailangan maghanap ngayon ni na Coach Wynat ng chance ng pwedeng pang sagot doon. At pwede din yung kasi mangyari kasi if you want to counter the global reach of how the diversion will work for the Louis, yung mismong portal ng chip pwedeng ma-utilize. And again, it's a hit or miss na pwede niyo mag-commit in terms of invite team fight. And also, how Coach Bonchan still again respects the Ling and also the Hellcurt. Focus on the assassin this time around. I like it. Well, so far kasi yung mga previous games or latter parts of the regular season, ang ginagamit na mostly ni King Kong is itong Ling. Tsaka alam naman na natin na nagbago na si Ling as a hero more on critical sa talaga damage kung damage per hampas. Yun nga eh. So pipilitin nilang mag-akay na lang si King Kong. So ini-expect pa rin ng Blacklist na flex tong Akai. So ibig sabihin, ganun din ang ginagawa ng Blacklist. May mga heroes pa rin sila up until now na flexible depending on the other hero. Moscow, dahil nakita naman natin yung potential. So parang nililimit nila ngayon either Kari, Brody, ang pwedeng gamitin dito ni Oheb. And also Nathan. And Nathan, yeah. And dahil nga tinanggal na din yung Moscow, so probably madaming pwede gamitin dito ang Blacklist International. In terms of late game, kanina we also witnessed how this match went against the Akai. Mahirap din pumuesto with the ultimate with the Vexana because it's all about the positioning. Pero where the answer, this is the Nathan. Ayan na nga yung Nathan. Vintage, Kelra versus Oheb. Nathan versus Claude Galawan in the gold lane. With a 47% contention rate. At ito nga, ang answer
with the mid to late game. Same concept din kasi, pag dumating ka na dun sa equilibrium ng game, kung late game at late game lang din, almost pantay na siya, clear na minion wave, tsaka yung capacity para bumaliktad ng laban. Pero ang ganda dito ng Grok Enater is a signature hero for Gem. So we're expecting na more on na magkakasama talaga. So pwedeng ang bit-bet nung diversion play is si Gem na agad. Oo. Pamalit lang yan doon sa Arlot eh. Yes. Same concept with the Arlot. Pagka diversion ultimate ng Arlot, ito naman, diversion penalty zone out of nowhere. And nakakailang matches ang ONIC, ang Fnatic ONIC, na nagkakaroon ng mga crucial gem penalty zone. Yes. Na dahil sa kanya. Yung mga winning team fights ay dahil doon sa penalty zones niya. It's the macro game na gustong laruin ng Fnatic ONIC Philippines. And for the last pick of Blacklist International, may Nathan sila. And to cope up with that, it's the X-Borg. Tama nga, flex nga tong Edith na to, and the X-Borg will now go to the EXP lane. Bigla nila niliko kasi yung apoy dito nung X-Borg. Masakit para sa Terizla, even yung Grok. Lalo na pagka medyo nagkaroon ng mismatch in terms of levels, medyo mahihirapan sila doon. Although ang difference nga lang is yung X-Borg, okay, pinantayan, nag-adjust dito yung Blacklist kasi si Gem, noon siya sa player nakasama sa teamfight. Yep. So sasabihin ko sana kasi walang pang split push yung side ng Blacklist. Ibig sabihin, sasamahan at babantayan at tatapatan din ni Edward si Gem pagdating sa teamfight. Ibig sabihin, gusto nilang iprayo din yung XP lane kung ikaw ang Blacklist. Gusto nila winnable yung XP lane nila. Yeah. Kasi alam nila na si Gem, chances are sumama, di ba? Sa teamfight. Sa teamfight. Nanginginig yung stage. Nanginginig yung stage. Nararamdaman ko ang nginig dito sa Champions Arena. Sobrang init din kasi again, we're still not safe in the second round of the play-ins. Sino man na makalagpas sa mismong challenge na to ay magkakaroon ng chance for a hinga. Oo, makakahinga. I think ito yung stat natin ngayon. Kaninang laban lang yon. But then again, for both of the lineups, I think walang adlibs dito. Ito ay parehas comfort picks ng dalawang koponan na to. I think I should say ONIC talaga. Kasi Louis, Claude, marami mang nakakagawa nito. Pag sinabi mong mastery ng isang lineup, ng isang player to, ang hirap i-counter. Yes. Kasi maging yung counter sa hero niya, alam niyang counterin. Alam niya lahat ng pwedeng sagot kasi they have been playing it so good in the regular season. At nakita din natin yung mga naging plays ng Fnatic ONIC Philippines na nakapagbigay ng wins to end streaks sa lahat ng teams na papunta rin sa playoffs. So magkakaalaman tayo on this first game on how will this actually go. Dahil kanina we were talking about the hero pool ng ONIC Philippines. Again, it's wide and growing by the second every time na nag-practice sila. So dito pa lang, may kita natin na Blacklist International, they're prepared for this Louis. Yeah. And I think they're ready to counter this. Kasi nung unang game, yung unang match, pansin nyo, lagi nababan yung Louis. Pero dito na-open siya. So specifically, sige, hayaan nyo na. Ibigyan natin, we're prepared for it. Oo nga, no? Kasi kanina nung Evos, Minana Evos ang kalaban nila, no? Parang, wag niyo ibigay. Ngayon parang pinaghandaan ni na Dexter, for sure, itong Louis pick na to. And this is a Louis Claude. Problem with the Louis Claude, kapag nangyari yung Claude Yi combo, kailangan may panghuli ka sa Claude eh. Kailangan bibigyan mo siya bago niya mapindot yung BMI pabalik. So may slight second kasi na pwede mo siyang either ma-silence or ma-stun para hindi siya makabalik. Ngayon ang question ko, ano yung pang ganun ng Blacklist? Just in case mangyari man yun. Pero feeling ko wala silang paki dun eh. Siguro ang dito, ang pwede naging preparation ng Blacklist International is inaral nila yung pattern. Yep. Kasi, di ba, ang daming beses na ginamit din dito nila Super Friends yung Louis. So, ibig sabihin, minaster lang nila yung ganong type of type of rotation. So, ano ang sinasabi ko? Kailangan, aabangan lang nila kung saan magte-teleport. Yung Game 5. Oo. Yung Game 5 mismo. Oo. Mangyayari. Tingin mo Game 5. Oo naman. So, sarado ang... Prime time. Masasara ang venue. Pwede. Aabot tayo hanggang dulo dahil draft recap muna habang naghihintay tayo sa ating laban. With this, ito ngayon naging sagot nga ng dalawang koponan na ito. You've said it correctly na they have memorized, maybe counter this pattern dahil nga may Luo Yi. The threat is imminent at handang-handa silang tapatan to. So, by the way, sobrang high chance na yung Eternal Guard. Kung meron lang tayong statistics for it, kung gaano kataas na nakakatama ng heroes yung Eternal Guard ni Yue. Sobrang taas. So, pwedeng yun yung pinractice nila all throughout para pang counter-engage nila. So, maganda siya versus sa Luhi. So, kung predicted mo kung saan magte-teleport yung kalaban, tapos meron kang Eternal Guard, pwede mag 5-man Eternal Guard. 5-man stun. Yes. Tapos meron ka pang edit, pwede mo ma-predict.
So kumbaga pinanood nila lahat ng replay. At ang lahat ng highlights. Ang lahat ng highlights. Kasi you were talking about earlier kung anong pwedeng hero ang makapaghuli or again, terrify sa Claude. Either the Vexana's Curse Touch or isang magandang timing with the Eternal Guard, yung Edith. So depende na lang yan. It will all check on how the timing will go and the layering of this composition ng Blacklist International. Again, as we wait for this game, madami rin tayo nakita kanina. You've talked about din the Grok. How will be it will be an effective early game poke against Blacklist International. Ayun na. Dumating na tayo sa point na nakikita na ulit natin. The signature Dlarpos. Alam na natin lahat yan. Hindi nawawala yan. Dili na lang tayo mag-talk. Gets na natin lahat Ayan yan. na! Here we go! Ayan na! Second series game number 1. Ayun. Fnatic ONIC Philippines. Kita mo, umiikot na Nag-heavy spin na, wala pang heavy spin. Yun ang effect ng mismong espada ginagamit na pang Nakakadagdag speed. yun sa speed. Nakakadagdag sa speed yun. Pag Times 2, times pag naglalaro ka ng rank, ikot-ikutin mo yun. Nakakadagdag yun. Oo, joystickin mo. Sayang joystick Oo, nandun na Especially kung naka-D-pad ka, mas maganda ikutin yun. Wow, D-pad. Oo, D-pad. Wow, sana all may Naglalaro ng ML naka-D-pad. Meron yun, men. Sige na. Maka-joystick ka naman. Pero ito, focus on to the gold lane, Oheb. Wow, So dalawa ang pressure and focus dito, Keller and Escalera. I like the protection dito kasi kahit pa paano si Kelra, gusto niya mauna sa level 2 para kahit pa paano ma-dodge niya yung mga super position na pwedeng ipampoke ni Oheb. So, great safety net yung Grok dito para kay Kelra to get that early level advantage. Yep, ang mata nila dito ay pwedeng maging focus din sa gold lane, knowing that the threat of the Nathan on how will it go kung hindi nga ito mapigilan. So, the eyes on Blacklist International also aid the gold lane. Oo, dito ata ang camera natin ngayon. Oo. Classic to, Kelra Oheb, By the way, gusto ko lang balikan na hindi nakakuha ng ilang minion dito si Oheb. So, very crucial yun for gold laner. So, maganda yung delay dito ng Grok and even Kelra. Kaya sinamahan na rin ni Haji. Pasans. At yung sinasabi mo kayo naman, Gino, maka-level 2 lang yung Claude na to. BMI, madaming pwedeng gawin dito. Madali na siyang makaka-in-out, in-out. Remember, ang ganda rin ng, of course, yung update ng bagong emblem, yung yung basic emblem. Pwede mong spam yung BMI Kaya, pwedeng dyan na tayo makakita ng action. Pero tingin ko dito din kasi Edward against Gem, yung matchup na to, alam ko, di ba lamang ang dito? Export. Yep, early game kaso nga, ang nagagawa nga din dito ni Super Prism, yung presensya niya, nakakadagdag ng zone out. Oo. So, basta wag lang tatamaan ng execution strike, lamang yung XP. Xborg, okay. Tingnan natin. Lord, ang ibaba natin ni King Kong. Here we go. Gem once again with a penalty zone. Zoning 3, zoning 2. Escalera getting a kill. Sabay! Yun ang turtle ni King Kong. Wow, the zone out of Fnatic ONIC Philippines. Sumatan nila kanina on to Haji na hindi pwedeng makapasok doon ang onward flicker combo na pwedeng ma-1 sa mismong objective take na yun, Chantel. Yes, and may kita natin dito para pagdating doon sa may gold lanes in terms of clearing of Naked Wave, may edge din si Kelra somehow because of the Blazing Duet. Yeah. So going back doon sa ating third objective, lumamang ang kalamangan dito ng Fnatic ONIC and this is the strength as well of having a Grok talaga as your tank. Kasi pwede ka lang sumilip, hindi ka naman parang viable na target, not unless talagang i-forman or talagang i-burst ka agad-agad. Larong-laro, kitang-kita mo yung larong-laro dito ng Fnatic ONIC. On point yung mga micro decisions na ginagawa nila. I think, lalong-lalo na in the bottom side, in the gold side, ang taas ng kalamangan ngayon ni Kelra for sure sa kay OEB in terms of levels. Yep, speaking of which, ang ginagawa nila dito either poke the mid lane, katulad ginawa ni Sensui. Pag BMI out. Ayan na ang magic. ONIC magic! Para maabutan pa rin nila yung lane. Again, hindi pa naman kasi 5 minutes. Oo, nag-double lane. So, kompleto. Kailangan pa niya dito makuha lahat ng mga resources, both middle lane and even bottom laner sa mismong lane niya talaga. Hinatid, no? Hinatid si Kelra. Ito rin yung threat kasi na meron ng Louie, no? Either you miss something na pwede ka makuha ng kill, one thing that they're trying to make use of is yung lane. Ayaw nila magapan dito even with the wave. Oo, ganda ng paghatid na yun ng Fnatic ONIC. Again, mention natin yung micro decisions nila dito. Parang ang gusto nilang gawin is mag-all-in, isolate Kelra, give him the farm. Kasi isa yun sa mga win condition. Eto na, okay, Oheb with the entropy out, pero kaya magpapatumba, kaya! BMI out para kay Kelra, getting that last hit.
para dito sa ONIC. Mawawala si Oheb, Asin Sui, susugod. Pre-kill sa bottom side ng Fnatic ONIC PH. I would like to commend the position of, again, Escalera kung paano niya naghinintay na mag-switch. Teka lang ha. Okay, Pinakap. Yue getting the kill onto Kelra. And going back to my thought, grabe yung position na ginagawa ni Escalera dito. Hinihintay niya kung kailan mag-switch yung entropy. At doon mismo na-trap si Oheb. Okay, tingnan natin. Flamethrowers coming out from Edward. Second turn, Penalty Deltem zone. once again with the penalty zone. Nirespeto ng NN Shinsui. Lumayo sila. Ton para kay Shinsui. Nandito si Oheb. Tumo position. Then again, King Kong medyo makunat. King Kong with a retribution. Grabe yung layering of crowd control dito ng side ng Fnatic ONIC. Kasi kung isipin natin, meron kang higo o meron kang vacuum for super friends, pero kailangan lang naman niya yung pinaka-initiation. So medyo naiilan dito yung Blacklist International na magdikit-dikit pagdating sa teamfight. Kasi pag tinry nila na pumalag, there's a high chance na mabavacuum lang sila na mabavacuum. Speaking of vacuum, ito ngayon i-utilize nila with the global influence of this hero. Yeah, yung vacuum, yung yung sama-sama the dispersion. Ang hirap din kung matamaan ka din ng yin and yang. Dahil automatic, pwede kayong magkadikit-dikit. So, ayun nga din yung problema. So, the focus now, grabe yung pressure dito sa gold lane. At si Kelra makakasecure din ng isang torre dito sa baba. Sobrang solid no laning ni Escalera kay Kelra kasi may edge na siya agad in terms of vision kasi nandun siya sa bush na pwede sanang may dumating din from a Blacklist International. Pero 1.8k gold lead para dito sa Fnatic ONIC. Protectodo, no? Mapapasana all ka na lang. Sana all ganito yung tank ko. Okay. Set up coming out from King Kong. Matutulak sa babang malayo. Oheb will entropy out. Magsusurvive si UF. Si OF dito. May E1 this time si Shinsui. Okay. Makakuha sila ng kill pero free hit doon sa bandang likod. Si Super Mage, Super Prince at si Kelra. Laging on point dito yung... Ay, grabe. Grabe naman. Tinamad maglakad. Oo. Sa kabilang push lang nag-teleport. Mataas naman yung cooldown ko. Sige na lang. Para wala ding... Ay! Okay, pulado si Edward. Gem. Edward, walang Ay! Ay, naku! Walang frag armor! Walang frag armor. Sasabog ba? Flamethrower. Sabog! Gem with an outplay. Ayun yung sinasabi natin na lamang yung export pag hindi tatamaan na execution strike. Pero lahat ng mga skills dito ni Gem is nagamit niya. Tapos sumakto pa yung penalty zone dun sa ilalim ng torre. So nakakuha pa dito si Edward ng isang hit from the turret. Body of Smith also doing the work. Larong-laro yung ONIC dito. Larong-laro yung Fnatic ONIC. On point. Yung mga decision making. Re-retry ba? Teamfight ba? Walang hesitation from ONIC Philippines. Kitang-kita mo dito na may one call ang bawat galaw. In unison nga, ang Sonics. Sinusubukan nga dito zone out si Haji. Again, preventing that flicker, Earth Shadow onward combo. Galing! Another turtle. Freely taken by King Kong ONIC. Fnatic ONIC Philippines gets this one again. And ito mapapansin naman natin para sa Blacklist International, nakabuo na si Shinsui ng Blade Armor. So parang naka-ready na sila dito dun sa physical damage na pwede bitaw dahil heavy or actually heavy doon sa damage coming from Kelra and even Super Friends. As long as pwede niyang hanapin kung saan yung physical damager ng Fnatic ONIC, madali lang for them. So top lane ay naka-focus doon ang Fnatic ONIC on securing other objectives. 4.3k gold lead by the way for them. Taas din ang lead ni Kelra against sa OM. That's a one-item lead for Kelra. It means mas masakit ang damage output. Good news to BMI. Oy, entropy! Entropy out. Placing duet para kay Kelra. Sasolin ni Haji. Haji. Binabat ang armor. Okay, binabanatan si Kelra ngayon. Haji flickering in to death. Nakaabang doon. Sina Escalera and companies. And napunish si Haji. Escalera with the counterplay. At napakabilis umikot kina Fnatic ONIC Philippines. And a push. Maintindihan mo ba't ginawa ni Haji yun? Kasi alam niyang kaya niya patumbayin si Kelra. Full stack siya. Then again, ONIC once again. Kompletos Ricados yung laro dito. Pindot na pindot. At saka nakita kasi si Haji na nag-flicker din. Tapos naka-primal wrath. Nag-flicker din si Escalera while charge. So nandun yung mga kakampi dito ni Kelra, napigilan pa nila. So kailangan naging maingat dito ng Blacklist International sa mga ganong klaseng plays. So inaabangan natin dito yung flicker onward and even Earth Shatter. Pero kailangan talaga nilang hanapin dito si Super Friends. The keys to victory. Babalikan natin ulit. Get the Super Mage. Si Super Prince ang main problem, no? 3-0-1 with the mastery of the Luwuyi. Naging effective recipe sa lineup nila to. At napapagana talaga na buong team kung paano nila i-utilize this with the macro plays that they're doing. Kelra nagpupush lang dito sa torre. Isa na namang depensa ang nakuha sa Blacklist International. So
suwabe yung pagkakapush doon sa may bottom lane. Tsaka parang ngayon kasi, dati kasi pala, pagka nakakuha ng objective si Fnatic ONIC, parang nagte-teleport agad sila sa ibang lugar. Ngayon, very unpredictable kasi hindi mo alam kung kailan sila magkakaroon ng surprise play. Yung sinasabi natin na pwedeng yun yung naaral ng Blacklist, pero binago pala ng Fnatic ONIC. I super agree. Hindi nga tayo nakakita ng mga diversion penalty zone pa eh. Wala pa. Oo, wala pa. Wala pang mga ganong setups for the side of Fnatic ONIC. It is clear na lamang ang Fnatic ONIC ngayon as a Blacklist International will try their best to counter this. Problem, 5v5, walang nagsisiplit. Edward yung Fnatic armor. Kailangan din niya ingatan, being the front line. Uy, nakarangan. Ito na yung sinasabi natin, adjustment din ng Black. Oy, wait Uy, lang. okay. Pipilit ba? Okay, that's a fake diversion. Diversion na nga, fake pa. Pero it's okay, ito, divert. Walang Fnatic armor si Edward. Walang nakalapit. Freely, a free lord for Fnatic ONIC Philippines. Fake na, diversion pa. Oh, parang super diverted. Diverted attention, kung ano man yun. Lahat na ng mga, parang kung ikaw kasi dito yung Blacklist International, medyo mapapaisip ka kung itutuloy ba or not. Kaya nakita natin nagkaroon din ng reaction from them because of that ultimate. Pero so far, napakalinis ng ginagawa dito na objective taking ng side ng Fnatic ONIC. And kudos of course dito sa mga pa-wall din ni Escalera. Complete counter in the front line. Again, they want to reach Super Prince nga. They need to actually have a -1 din dito because right now, looking at the real-time head-to-head, sa Rome tayo ngayon nakafocus, making a great advantage kung paano nasisil ni Escarella ang bawat entry point ng Blacklist International. And now, ang Blacklist, what they need now is time para ma-activate yung damage ngayon ni Oheb. Okay, knock-up mula kay Haji. Walang pinipilit dito ngayon ng Fnatic ONIC. Gusto nila mag-push lang. They will just utilize the Lord if they can. But then again, this is a Nathan. Ang hirap mag-push kapag may Nathan kang kalaban. Mag-ult lang yan, tapos easy banat. Okay, wild charge, Escalera. Prinidik niya ata si Oheb. Oh, parang inisip niya na baka pumasok doon na during that time. Pero disiplina na yung sakit. Grabe yung feel ng damage. Oh my penalty God! zone! Pasok ngayon si Jem. Alam ng Fnatic ONIC na mas may damage sila. Napalalim si Escalera, flicker out. Napakasakit ni Kelra, BMI out. Fnatic ONIC, slowly but surely taking this game away. Grabe din yung yung depensa dito ng side of Blacklist International, pero for Fnatic ONIC ang maganda dito is grabe din yung depensa na or disiplina rather na ipinapakita nila dito para sa laban. Kung may error man sila, hindi nila inaasim yung pwede na play. Yeah, walang asim na blazing duet! Sayari si Oheb! Kelra! Confident enough to enter. Siya lang mag-isa na nandun. Sobrang calculated ng pasok ng BMI na yun. Parang knowing na walang any follow-up at all. Kakasabi ko pala na hindi nila inaasim! Okay na naman, mega kill si Super Prince. Dalawa na wala sa side of Blacklist International. At napakasakit talaga ng dispersion. Vacuum. Napakasakit mo, Super Prince. Tapos saan sila, akala ko magka-teleport pa sila, gagawa na naman ng play. Kaya discipline at saka yung kay Kelra kasi dito is alam niya na if ever walang pang-hold sa kanya. Wala nga panghuli. Oh, not unless nakaabang din si Haji during that time na parang bigla siya mag-earth shatter. Pero hindi. Ang hirap timingan kasi nun kapag Claude yung kalaban mo eh. Good thing hindi rin siya nag-commit ng flicker. Probably waiting for the right time kung kailan pwede paganahin yung combo na yon. That it could be the saving grace of setup kasi dapat merong isa na humarap. Mismo sa frontline ng Fnatic ONIC Philippines. Dali yung pagkakataon nila na para mag-connect ang damage ni Oheb. Chantel, okay na ba to? Is this enough for Blacklist International to go and bounce back damage against Fnatic ONIC Philippines? Actually, yung damage dito medyo kulang pa para dito kay or para sa Blacklist International in total. Oh, yan na. Ayan na. Pero kaya nila as long as magiging mas matagal sila pagdating doon sa teamfight. Meron naman ng immortality si Edward dito. Medyo pumipitik na yung true damage niya versus the other players of Fnatic ONIC. Ayun na ang classic Claude Louis Como naka-travel. Sobrang layo ng BMI pero sobrang effective sa pag-wave clear. Kelra doing the work down bottom. Isa pa. Ay, hindi na kailangan. Umangat lang si Kelra. Hahabol pa si Edward dito. Pero baka makakita na naman tayo ng isa pang TP play eh. Ay, tinanggalan ng Piraga armor. Oo nga, binibigyan. Okay. Okay, forced out an ultimate out of Edward. So ang hirap lumapit.
At yung Lord, freely taken again by Fnatic ONIC Philippines. At ONIC vault in the top lane. Mawala si Edward dito pero mababalik si Kelra. Oh my glove. Ang crucial ng pagkakakuha, yung pagkakaproc ng immortality dito ni Edward kasi meron ding Lord yung yung Fnatic ONIC. Oh my. And the real-time win rate is now at 66%. This is all-out dominance para sa side ng Fnatic ONIC. Kaya naman ang mga Sonics na nandito ay mga nakangiti dahil nakikita nila na lumalamang ng todo. Lalong-lalo na si Kelra. Look at this. Ang taas ng kalamangan sa gold. Oh, tsaka yung sa kills and assist din. Dahil din na maaga din siya sinama pagdating doon sa teamfight. Kasi meron siyang tagahatid eh. Di ba parang doon pala sa double laning may naghahatid na agad. Oo nga eh. Tapos pag kailangan mag-clear ng minion may mahatid agad. Kasi maganda din yung combo, Louie. Tapos meron kang blazing with bigla. So masisira ang mga inhibitor turret dito ng Blacklist International. Pag-seal play. Escalera naghahanap. Susubukan nilang makakuha ng isa. May call lang Fnatic ONIC. Maglo-lord lang muna ang Blacklist International. Again, this is a Nathan. Napakahirap niyan. Pag Nathan, pero maihibit si Setsui dito. Entropy para kay OM. Ihit si OM doon naman ang likod. Tingnan natin. Kakayanin pa ng ONIC dito. But Jem will take the kill. Nawala na si Jem din. Tatlo na rin wala sa Blacklist. Pwedeng ilista. The mastery of the Louis Claude ay walang iba kundi nasa kamay ng Fnatic ONIC Philippines. Drawing the first point of this best of 5. Complete dominance on that game. The lead, the combo, yung Akai, Louis, and Claude. Sobrang delikado nun, even for the lane control. Ang daming problema na kailangan sa, but that was completely Fnatic ONIC Philippines doing all the work. Wala silang sagot doon sa Louis Claude talaga. Sobrang calculated. Di ba sabi natin pwedeng na-prepare kung paano yung play ng Louis. Pero binago, di ba? Kahit tayo hindi natin na-predict kung magsiset up ba ng play dito. Si Escalera and even Super Prince. May mga moments kung saan after ng objective, okay, balik na tayo sa dati. Tapos kanina after ng Lord, dumiretso sila sa may top lane. Ang tindi. At saka medyo bago to, no? Unlike nung regular season na nakita natin, ini-spam yung diversion. Diversion, yeah. This time, pinag-iisipang mabuti. Saan tayo magda-diversion? Pero ang nangyari dito is nag-focus lang si Super Prince. Walang iba kundi kay Kelra. Yeah. So, ang hirap tuloy mag-decide for me. Sinong pipiliin kong ace player dito? Kasi lahat ng player sa ONIC Philippines, ginawa nila yung trabaho nila. Oh, kahit yung mga penalty zone ni Gemma was really on point. Nakita din natin kanina yung kill niya against Edward sa may top lane. And also, Escalera with the Grok. Oo. Sobrang ganda rin kung paano hinode lahat ng positioning of entry points dahil yun yung gustong gawin ng Blacklist International. So, that was a struggle din. So, how would you pull it off? Doon pa lang eh. Grabe, larong-laro yung ONIC dito. Malinis. Kita natin kanina bago mag-start yung laro, nakita ko yung mga players talagang pindot na eh. Parang kanina pa naghihintay. Di ba? Gustong-gusto na pumindot. At the fact na nanalo yung Louis pick this time para sa side ng ONIC, ang main plan ngayon ni na Coach Ito Max, ni na Coach Why Not, ibaban ba yung Louis? So automatic, pwede nilang magets. Ready sila just in case iban ng Blacklist yung Louis next game. Palawakan ng draft sa ating best of 5 now from that game. Let's throw it over to our analyst, Renmar Santa Cruz, to break things down a bit. Fnatic ONIC Philippines takes game number 1. And in dominating fashion, I'm already excited to find out kung sino nga yung magiging MVP dito. Kasi across the board, position 1 to 5, Rome, all the way up to gold, jungle, EXP, and mid. They played like absolute all-stars, looking fresh against the Blacklist International that went 5 games in the previous series. Escalera is the MVP for this game number 1. Stone cold. Look at him. He's blinking, but he's just like, game 1 pa lang yun. Di pa tapos yung laban. MVP, well-deserved. And you can see he really set the tempo. Escalera getting the grok here. A signature pickup all the way back in his TNC Pro Team days. Now up here with ONIC PH. Even in last season, this is one of the best picks for Escalera because it allows him to play aggressively. Escalera shines the most pag nakakapag-invade siya, pag nakakakita siya ng vision para sa team, when he can read the rotations of the opposing enemy roamer and jungler. Doon pinakamasaya si Escalera, and of course, whoever he's paired up with in the mid lane in this scenario, it's Super Prince. Escalera and Super Prince make one of the most deadliest roam mid duos in MPL Philippines Season 13.
at naramdaman yun ni OHEB. This Nathan was given a lot of focus by Fnatic ONIC Philippines kasi nakita natin in multiple games throughout Season 13, OHEB, late game Nathan, or an early scaling Nathan, well, sobrang hirap actually to face up against Blacklist International when they have the Nathan with them. Pero pag binigyan mo ng attention yung gold lane, pinahirapan mo yung pag-farm ni OHEB, then Fnatic ONIC PH will be able to ride it out because Blacklist International will be too focused onto making sure na yung Nathan nila ay makakalabas. This is how bad it got in terms of the lead. At one point, there was a one-level lead for Kelra over OHEB nung nasira nila yung unang torre doon sa bottom lane at 5 minutes 40. And by the time they were sieging the base the first time, 3 levels na yung lamang ni Kelra over OHEB in the gold lane department. And all of that happened again because of sharp rotations from ONIC Philippines, who got their signature Low Yi in the first pick. Low Yi plus the Claude, Super Prince and Kelra give Escalera a fast roaming roamer who is able to go around the map and able to actually just smother everyone in their opponents. Doon masaya ang Fnatic ONIC Philippines. And honestly, when you look back at the objective takes, you can really see in the beginning, malapit-lapit pa yung laban. Blacklist International, mas G sila lumaban. But then as it went on and on, nung lumalaki na yung lamang ng Fnatic ONIC Philippines, doon na nakita natin yung hesitation ng Blacklist International. Hesitation that was utilized by Fnatic ONIC Philippines with surprise aggression. Papasok bigla si Escalera, papasok bigla si Kelra. One of those plays being that blazing duet in the base just to take down OHEB and even getting out. But a sleeper hit here again is the hidden gem himself. Gem going into the playoffs, 8 wins, 3 losses lang yung Terizla niya. Undoubtedly, the best Terizla in MPL Philippines Season 13. The best record, the best performances, and you showed it here. Interesting item build path. He didn't complete into the Hunter Strike. Nag-Fury Hammer lang siya, and then he went for the defensive, minimizing the magic damage na pwede i-dish out ng lineup ng Blacklist International. But at the same time, you have to give credits to the aggression of King Kong. The fact that he was able to win retribution battles, no major objectives ang napunta sa side ng Blacklist International. Sensui winning the retro duels, but most importantly, able to juggle with Escalera in terms of, sige, sino sa atin magsiset? Because most of the time, Gem is gonna go for the late entry set. It's gonna be Escalera or King Kong first, and then biglang papasok si Gem with a follow-up with the penalty zone. Rinse and repeat. It got to the point where you can see Blacklist International, alam na nila kung ano gusto win ng Fnatic ONIC Philippines, but dahil sobrang laki ng lamang ng Fnatic ONIC Philippines, they controlled the early, mid, all the way up to near the end of the game, they didn't let go. 889 GPM para kay Kelra over 649 on OHEB. And of course, we're gonna put focus onto that kasi pag nakita mo yung dalawang marksman na ito, usually iniisip mo, Nathan farms really fast. He's the marksman ranged version of Harith in terms of dealing magic damage in the gold lane. You want him to farm up fast. A Claude with 889 GPM at 15 minutes and 36 seconds really just shows how massive the lead was already for Fnatic ONIC Philippines, dominating game number 1. What a start for the newly minted Fnatic ONIC Philippines, playing with their signature heroes across the board. But fun fact, this was actually the first Akai game of King Kong for MPL Philippines Season 13. I had to revisit it too. Akala ko nga nakapaglaro na siya ng Akai before, but looking at the stats, first Akai game. He played the box shot, the barrage, all of that, Fredrin. But this is the first time Fnatic ONIC Philippines got an Akai in the jungle. Pero, of course, every other position nakuha nila yung mga signature pickups nila. The Low Yi, the Terizla, the Grok, and of course, the Claude for Kelra. And I think now, if you're Blacklist International, you're gonna have to revisit your strategy. Are we now willing to give the Low Yi to Fnatic ONIC Philippines? Pinakita na ng Fnatic ONIC Philippines na sobrang, well, komportable sila sa paglaro ng mapa with the Low Yi pickup. Nakita natin, ginagamit yung diversion to send members of ONIC Philippines to the opposite lanes to rotate around the map quicker. And then at the same time, the control and the damage dished out by the Low Yi. Well, a lot of people, once we saw the final draft of Fnatic,
people here in the arena just said, sakit para sakit ng damage nila. So, what then must Blacklist International do in terms of the draft? That's the difficult question to ask. Because they're up against a team that has the second most unique hero picks with, I believe, 46 or 45. Only one pick behind Falcon's AP brand with 47-46 in terms of the unique heroes picked all throughout MPL Philippines Season 13. Who is gonna win this game number 2? If this is Fnatic ONIC Philippines, things are not gonna be looking good for the Code Breakers, for they will be just one win away from ending it. But Blacklist International, we saw they could go all the way to 5. Let's see what happens in game number 2. But before all of that, we're gonna be going over to our hosts, Mara Aquino and Hans Galeria, for something special. What's going on? Thank you, Renmar. My oh my, Fnatic ONIC Philippines. So smooth with that game. I mean, an incredible performance by Escalera yung nakita natin with his Grok. Intensely showcased kung ano yung kanya naipakita within. And now it's time to talk to the talents from the Bahasa Indonesia broadcast. Mirko, KB, how you guys doing? Hi, Mirko. Hi, KB. Are you guys there? I think they can hear us. There's someone prepared right now. They're chilling. They're Okay. nodding. They're nodding. What do you think is on their minds? I think Mirko is saying, yes, we're doing great. There Hello, he's Mara. Hello, waving. Hans. We're doing great. There you go. Can you guys hear us now? Now we can hear you. we do. All right. I just want to say I'm very sorry for the first match, because, it's all JP's fault. He muted our mics. Well, you know what? Sorry. Mirko's got some jokes, and I'll give him that. I'll give him that. Okay, Mirko, I want to ask you, okay, and KB as well. What do you think of the first match between Blacklist and ONIC? Or Fnatic ONIC PH? I think Keller is giving his best with the draft and with the items management. I think I love the item composition when he choose Magic Blade and then Athena Shield. He giving a full respect for Oheb. So he play like a fighter. And he got a winning condition. And they shut down Blacklist International so deep on the first game. What about you, Mirko? Yeah, I think it's quite similar for me. I think for Fnatic ONIC PH, they played really well. I think the drafts were also that they got were just really, really good. They got the Luo Yi, the Claude in the first phase with the Akai too, and it shut down Blacklist International completely. I think what Renmar said was just spot on, man. I agree with that guy. He's smart. Now, seeing how the match is going, are you guys seeing any similarities in terms of play style with Indonesia and Philippines? I think there's a lot of difference if we talk about MPL ID and MPL Philippines. Talk about MPL ID, there's a lot of players who want to take high risk if you play on the MPL ID. But on MPL Philippines, I think there's a lot of calculating, there's a lot of consideration before you doing this something happen before the Lord objective or something that bigs on your disadvantage or advantage. So there's a lot of calculating on MPL Philippines siding or compared to MPL ID. You know what? I like that. Thinking before doing. Now, for you two, I want to ask you, with the way Game 1 went, do you think Fnatic ONIC Philippines will continue to ride the momentum, or do you think Blacklist International will get themselves back on track in this game number 2? You guys can take my prediction with a grain of salt. I don't know if the curse is active or if the bless is active, so the agents might be happy, the Sonic might be happy, it really depends. I think Fnatic ONIC Philippines will take it 3-0. Oh. Is that a curse? I don't know. Let's see if the curse, the mirror curse, is still strong. How about for you, KB? I think ONIC Philippines will go, but with 3-1. So I don't agree with Mirko Blacklist. I think they will still one game away ONIC Philippines. Let's see if your predictions are correct. Thank you guys so much. I hope you're having an easy time and a great time casting the Philippine broadcast. Thank you so much. And now we're going to go back to our casters so we can go to game number 2. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Mora.
Yun ng at MPL ID Talents, Mirko and KB, we're having our first ever collab with the Indonesian talents, which they can watch the MPL Philippines playoffs in Bahasa. Yun nga. Tsaka malupit. nakikita din nila, of course, ang mga fellow natin casters dyan. Alam din nila mismo na disiplinado mga Oo. Alam nila na merong difference pagdating dun sa play style. Oo. Na-realize nila. Nagigets nila. Medyo nayayanig. Na-realize nila yun, no? Nayayanig na. Sabi nga nila, aggressive high risk kami, pero sa Kinabahan Pilipinas na. daw, mas calculated eh. So speaking of which, ang ganda na pagka-breakdown ni Renmar about how that game went. Again, Blacklist International up against a team who was the most unique heroes picked. And considering that was a Louis na pinakawalan on the first draft, this second time around, either iiwan nila yun open again o i-respect ba mismo ng Blacklist International to? Feeling ko iba na lang eh. Kaso ang hirap din kasi iban kasi for sure, expected na ng Fnatic ONIC yun. So, ibig sabihin, prepared din sila. Oo, so, probably na-surprise din sila na na-open ng first game. Oo, kumbaga expected sila na pwedeng iban or malay mo baka makawin. Actually. Again, sa play-ins, in this kind of elimination round, lahat ng pwede mong ilabas, ito yung moment din kung pwede mo gamitin mo na. Again, sino pa pwede gumamit? Either Yui steals it, or kung either mag-a-adjust sila to either respect ban it. Again, habang nagsisimula ang ating init ngayon, nagsisimula na rin ang kauna-unahang rank party sa MLBB. Salin na at makakuha ng rank party bonuses dahil merong rank protection ngayon. Gamitin nyo kaya. Maraming activities at free rewards na ipamimigay simula May 11 hanggang June 21. Uy, almost 1 month. Uy, tagal yun. Oo, basta yun. Kaya huwag niyo kakalimutan na palampasin ang rank up time na to dahil maraming libreng rewards at naghihintay na i-claim nyo. Sobrang effective talaga sana yung rank protection, especially kung solo gamer ka. Comment down below, sobrang importante. Sa dala naiwan sa akin eh. Kailangan nyo yung Kunin dalawa. Kunin yung dalawa again. Ay, need 5 ako Need 5. Need 5. 5 stars. 5 stars. Akala mo, need mo ng isang buong bagong team. Ay, baka, ano yun, pahiwatig yun. Siyempre, may kasama nito si Manjin sa mga RG. Pero ngayon ito yung pinakakatanungan na pwede natin ibigay ulit. Will they let the Luoyi loose? Or mismo i-respect din to ng Blacklist International this second drafting phase? Again, di ko na priority this time around. Dahil narinig ko nga dito yung Benedetta, i-respect na nila ang Luoyi. Expected ni ito, Max to. Actually, binabati ko nga pala si Jomi. Nandito si Jomi eh. Si Jomi Abalos. Si Jomi Abalos. Ayan, nasa kanan natin. Oo. Si Mr. Jomi Abalos, ang pangalan niyan ay si Pakbet. Siya nagsabi sa akin yan. May mga lason picks minsan, may mga lason picks. May mga lason yung picks yung minsan eh. Automatic iisipin mo, iba ba next game yan? Sa kanya ko natutunan yan eh. Ayos ba yan? Hindi na nga nag-react eh. Kahit tingnan mo, ayaw na nga tumingin eh. Bunot na naman eh. Pero tama naman kasi either you respect it or sobrang prepared mo din talaga. Again, palawakan to ng hero pool. And as you can see, Fredrin pa rin ang naging winning recipe ng Blacklist International, how they went with their day. At dito pa rin, same Akai. But now, open nga ang Arlot. Ayan na. Ayun na. So hindi pa natin sure kung mapupunta ba ito kay Jem. Pero high chance na kay Escalera kasi almost sa mga games nila pag Arlot yung gamit niya. Arlot yung gamit niya. Harurot, Arlot. Pag kinuha yung Arlot, ginagamit niya. Ginagamit niya. Ulit. Pag na-open yung Arlot, ginagamit niya. Ayun. Pag pinik, gamit niya. Gamit niya ako. Kaya naman pipiliin yun. Siyempre. Ang ginagamit yun, Arlot user siya. Yan. At saka ang dami niyang win rate sa Arlot. At nakailang sila dito, nakailang Arlot games na high chance, high win. And given yung game kanina na Escalera, Arlot, kumbaga pindot na to. Kasi iba yung playstyle ng Grab, tapos on point yung mga card niya eh. Yung Arlot parang may continuous ka pang pwedeng bitaw ng skill eh, pagka nakapag-dash. Oo eh. Especially kung nakastun ka tapos automatic final slash, it's a game-changing moment na pwede mo talagang abangan. Dahil nga, they responded this with the Minotaur and the Vexana. Sobrang importante din talaga on how to reach the backline of Fnatic ONIC Philippines. Now ngayon, nanakawin din nila ang Nathan this time around. Okay. Tingin ko, if you are Blacklist, you ban the Gem Heroes na dito para sa ONIC. Unless Arlot talaga si Kuya Gem eh. Kaso si Gem, naglalabas din siya na CC, Uranus. Ayan na, binanda yung CC. Kasi maganda nga naman yung CC, may damage pa. Oo, may damage pa kasi siya. Tapos, parang mag-iiba yung play if ever na yun yung gagamitin.
Sobrang effective ng curtain call kung magdidikit-dikit din as well. Kay Edward So din. walang makakawala. Automatic din kasi kung ginamit nila dito kay CC, sobrang open space ng Minotaur para Ayan makapag-set up. Respeto nga din for the Terizla. Yeah, Following up respect on na yan. your road here, Majin Faldas and Chantel. Para So mga focus on the XP ulit. Parang mga pwede pang iban dito kung hero ni Gem. Uranus, Yura. X-Borg. Ubusan ng XP. Oo. Unless, ito si Bon, sabihin niya, Ay. pili kayo. Pili kayong kalabang kay Gem, Uranus o X-Borg. Yun. Kung ano pipiliin, yun yung hindi baban. Siyempre. Oo, kasi na-open eh. Oo. Siyempre. Kailangan lang talaga mamili ng lason for the EXP. So, pili ko baka X-Borg, kaso let's see. Ang hirap kalaban niya, ang hirap tapusin ng laro pag may X-Borg Nathan. By the way, nakita natin yung graphics kanina, 100% win rate for the Akai ni King Kong. And yeah, Ayan na, X-Borg ba? respecting the X-Borg din. So sobrang hirap din kasi ang galing mo ngayon ha. Pakibel nga. Bel mo na Si nga. Chantel, Galing mo eh. si Chantel yun. Yan. Kasi sobrang deadly nga ng combo with the AoE. With the fire skill 1 sa malo pa na Nathan na pwedeng mag-continuous early game power spike. So, iniwasan na rin nila at nirespeto din nila dito. So, with the EXP, ano ba bang choice ngayon ni Gem? I think Uranus. Yung Uranus, pwede niyang gamitin. Lapo. Is the surest path to ruination. At Ayuso! Automatic. Ang dragon ni Gem. Na pwedeng makapag-penetrate ng backline dito ng Blacklist International. We're talking about this Vexana. At pwede rin ma-pressure din ni Minotaur dito to also aid how team fight will go. Yung sinasabi nating flex nakuha dito ng side ng Blacklist International. Ngayon, sure na kay Edward. Kasi may Minotaur na yung Blacklist International. So sa kanila man, nagkabalit ng gold lane. Eto, mid lane na lang ang hinihintay ni na Itomac dito unless Valentina or something na sobrang kakaiba kay Super Prince. Kasi pero maganda Valentina dito. Oo eh. Or talagang... Pwede rin. Kasi right now on the stats of UAO, this Vexana, 50% win rate. So, kung ka-counter din ng Valentina, might as well do it. Ay! Eve! Eva! So medyo kakaiba. Okay. Kakaiba. Kaka-Eve? Galing. Appear tayo. Ako. Sige na nga. Masyado kayong nagpapa-OP kayo Sige na nga. Ito, pero ang ganda din kasi, so, kinuha nila yung Yuzong, tapos kinuha din nila yung Eve. So, walang possible counter for this. Usually kasi di ba pag merong Eve, Yuzhong yung pang-counter. Tapos ang kinagandahan pa doon sa area na lumilipad ay swimming ba? Lipad yung dragon. Yep. Pwede na doon yung real world manipulation. Given the stats ng Eve lately sa mga international tournaments and maging sa MPL, hindi ganun ka-successful. Kumbaga, paper-wise lang. Kung titignan mo lang, medyo 50-50 ang dating Kasi kumbaga sa mga napapanood nating games, Vexana talaga yung high win rate. Ngayon, dito papatunayan ni Super Prince ang kanyang pagka-super mage. Pag napagana tong Eve. At malalaman natin yan sa game na to. Sa mga nanonood, kahit sa TikTok o sa YouTube, may TikTok Goodie Bag Laureate guessing game. Mag-ready na kayo. It's game number 2. Makabawi ba ngayon ang Blacklist International or didiretso ba ang momentum ng Fnatic ONIC Philippines? Eyes on the jungler. May kita agad. Ayan na. May ice na agad si Escalera. Ina-ice baby si Sensui. Dati niyang si Sensui ay dating teammates ni Super Prince pala. Si Super Prince, yes. Anong season nga ulit yun? I think that was season 10. 10. Di ba sabay pa tayo? Appear. Huwag mo apiran yun. Wow. Sige, mamaya na lang. Ginabol talaga niya eh. Mamaya na lang, Chantel. Huwag ka mag-alala. 3 appear tayo. Di ba? Well, speaking of the appear here, ito na nga yung appearance ka na ginagawa ni Escalera. Nakita nga din si Haji. Aray. Tinupok. Okay. Tinutusok lang ni Sensui. Remember, high win rate din si Sensui sa Predrin. So, mas confident siya dito. This was their first series na gamit niya. Hindi natin nakita si Arlott for like ilang games. Binaban eh. And sobrang importante din talaga in case of team fights. Kasi kanina kung pag-uusapan din natin how that Eve went, pinag-uusapan mo on paper na hindi nga naging effective yung naging choice ng Eve on some teams, on some games. But dahil na nakuha nga nila dito yung Zong, pwede. Kasi there's one thing I'm looking at is the Eternal Guard na pwede makapag-counter din once mag-RWM. Oo nga madaling pang sagot, no? Oo. Ay, by the way, yung build ng item dito ni Kelra, nag-leather jerky muna, tsaka 2 kutsilyo pang attack speed. Oo, kailangan niya para mabawasan yung
damage output ng isang Clodiwaps. Pero eto nga, ramdam ko sa ONIC yung pindot kasi remember, ganito din yung situation nila noong Season 12 na kung saan mas nakakaangat sila sa Blacklist International. And mind you, magiging yung history ng mga new members ng squad na to ay gusto rin makapasok agad sa playoff. Jem Volado, Jem, Dragon Tail, counterplay from Jem. Pero naka-out si Edward using the ultimate. At okay, Mage, real world manipulation. First objective, kuhang-kuha ni King Kong, Fnatic ONIC Philippines. Okay, so maybe this plays with the area of effect na pwedeng gamitin ng isang Eve. Real manipulation na walang pwedeng makalapit. Also add slow na pwedeng lumapit dun sa turtle. At saka parang meron threat pa, di ba nakita natin, grabe yung pagsuwag ni King Kong kanina para mas hindi pa makalapit dito yung mga kalaban. Oy, wait my glove, Haji, Face 1/2 check. HP. Biglang nag-call na dito ng flicker na ang Fnatic ONIC. So alam nila na medyo mawawalan si Haji ng konting ump ng confidence without that flicker, lalo na level 4 na rin siya. Well, speaking of hero matchup, Edith 75% win rate with games played 4 against Luzong. So nagkakataroon nga ng mismong contention on how backline is so important even sa side lanes ngayon. We're looking at the story of these ex-laners, Gem and also Edward. Kanina muntik na rin siya dito, pero the response of how Arlon or even Escalera wanted to aid agad na pwede mo si Edward, ang bilis nila umikot. Kaya ano din, iniikutan din talaga ni Escalera kasi alam niyo dito yung difference nung dalawang heroes kasi yes, meron nga siya Icex, pero meron kasi namang primal wrath dito yung isang Edith. Nanakaw pa ni Kelra. Crucial yun Medyo dama mo yung taas ng crab coin lately. Sarap kunin yan kasi minsan umaabot 140, 150. Bilang gold laner? Syempre naman. Jackpot yun kasi kung gusto mo ng damage, kunin mo na yung gold. Oo, kala mo nakakuha ka ng hero Anyways, doon mo nga masasabi na itong Fnatic ONIC ay larong-laro. Okay, yun na nga. Slash in, final slash in. In rhymes. Parang ganun pala yung play na gusto gawin na dito ng ONIC final slash tas diretso real world manipulation. Sa loob, no? Kita nyo, parang almost sabay yung pagkakakast ng mga skills. But by the way, good flicker para dito kay Yui kanina at nakatakas siya. Yun naman yung sinasabi natin na after nun, hindi continuous yung crowd control. Just looking at that play, no? Ang hirap din Madami kang pwedeng ma-force out sa Blacklist International kung paano nila sinasabay yun. Either you will commit or not. Kasi yun yung time na pwede kang mag-back away. Yun yung time na pwede din mag-follow up si Keller. Again, pwedeng i-amp up ng Fnatic ONIC Philippines kung paano siya nagsimula. HP on the turtle. No final slash. Nakita to ng side ng Blacklist International. Napagamit na ng entropy si Kelra. Pasok ngayon si Escalera. But King Kong will take the Beyblade Retribution. Pero pulado si Escalera. Hoheb will take that kill. At ngayon lang natin narinig ang side ng Blacklist International na nag-cheer. Kasi finally nakakuha sila ng magandang opportunity para kunin pa ang purple na to. Verified yan si King Kong. Masyadong napalalim. Tingnan natin sino makakuha ng purple. Nakaw ba? Mananakaw nga! Sensui confirms it. Alam nila kasi na nagamit na ni King Kong kanina yung Retribution. So, diretsohin na lang din na para makaagaw doon sa ibang objectives. But yeah, for Blacklist International, good call for them. Now, for Fnatic ONIC, kailangan silang maging maingat ngayon. Kasi ramdam na natin yung sustain or yung motivational roar ng isang Minotaur. Kaya naging mas matagal dito yung Blacklist International pagdating naman sa mga team fights. Tsaka, hindi to kagaya ng mage kanina ng side ng Fnatic ONIC na Luyi, nadama mo kagad yung early game damage pag nag-combo. Sa pagkakalam ko kasi, ang hirap mag-scale niyo ng Eve talaga, kaya nawala sa meta Tapos kailangan mo pa yung stacks, kailangan tumatama pa yung mga skills mo from time to time para talagang mas mataas yung, or mas madami yung pwede mong i-protect pagdating doon sa real manipulation. Pero nakita naman natin, para dito sa dalawang marksman natin, meron naman na silang core item actually. So ang pinakakailangan na lang gawin dito is wala silang ma-miss out na resource like minion wave para hindi sila magkaroon ng gap. So kung pinanood mo doon na yung Eve, nahirap mag-scale. Kinalang heavy spin, kumokonek. Kalate boy na si Sui dito. Hindi siya nakapag-ulti. Wala siyang makuha ditong lifesteal. Pero buhay pa rin nakatapo. Ang kunat pare. May shield! Nabuhay siya. Masyado siyang natulak ng heavy speed. Hindi ko alam kung tumama mo yung mga skill ni Super Prince. Parang medyo nagkaroon sila ng miscalculation ng moment na hindi na rin na-slow. At si Haji nakuha na doon si King Kong. Haji getting the kill. Okay, with the laban. BMI. 1v1. Alam natin, gusto natin makita yan. Vintage Oheb Gelra.
Mainit ang mga gold gainers natin. Pati for Blacklist International, maganda dito na nakakakuha sila ng turtle objective. Parang nagpapalitan lang actually ng rotation tong dalawang teams natin. Nag-ayos ng upo si Kelra dito right after that turtle, meaning parang sinabi niya, okay, wait lang ha. Ayusin ko lang yung upo ko. Paano? Okay, wait lang ha. Ayusin ko lang yung upo ko. Narinig niyo ba yun? Narinig ko eh. Umaabot pala sa'yo. Wow. Yung paano nga sila nag-adjust doon and looking at how the items is going with Kela. May dalawa na yung Ate Chantel. May scythe na siya. Yes. Volume side. Halos parehas lang yan eh. Parang nagkaiba lang magic item yung isa. Parang same lang din sila. Pinagkaiba lang. Isa magic, isa physical. Conceal double. Oy, makikita ni Shinsui. Oy, binanatan niya. Oy! Walang takot. Kuya mo Shinsui dun ah. So, nag-flicker out doon si Escalera sa may Lethal Wanderer para meron pa siyang isang dash. So, yun pala yung naging strategy niya noong moment ngayon. So, mainit ngayon. Fresh start for Blacklist namang sila. Very little versus Fnatic ONIC. And kailangan mag-regroup ngayon ng Fnatic ONIC dahil pinipressure yung bottom lane. Tinaming hits kay Oheb. Nice defense. Blacklist International slowly getting back the lead. May nakuha na Torres sa taas. Ayun pala. May nakuha din Edward doing the busy work din. Also clearing the wave. Again, babalikan natin ulit yung Eve. Yun yung sinabi naman natin na sa pag-edit, parang meron ka rin marksman. Kung nadepensahan man dito ng Fnatic ONIC yung Torre kanina sa baba, nasira na rin ulit ngayon. At may ipit si Yue. Si Yue ang target ngayon ni King Kong and finally nakakuha sila ng magandang combo with Super Prince. Pero okay, hindi enough yung breaker strategy to get the damage. But yung onward shatter na doon, ang dami nagkakatalunan. Matagal pa ang bagong taon. 3-4-2 situation. Jem! Mulado ngayon. Si Jem, tumatakbo. Ang Dragon, tinatakbuhan yung Lord. Pero nandito pa rin si Edward. Papalagpas si Edward with a robot. Okay. Ay! Flicker! Grabe, malagandam. Gundam Zero. From Agent Zero to Gundam Zero. Gundam Gaming. Nanood ka ba nun? Edward with the play. Yun na yun. A very risky, calculated reward. And yun yung magugustuhan mo kay Edward, kaya siya pinansagang Agent Zero. Yung mga risky plays niya, tandaan natin, nagkaroon ng meta na yung XP lane kailangan makunat. Pero sabi ni Edward, wala naman sa kunat-kunat yan, nasa galaw. Oo, nasa damage din yan. Oo, okay. This time, 1.6k lamang na Blacklist. Pero online na si Edward Balboa mo. Oo, meron din siyang Radiant Armor. Para dito sa ating game. Kaya din matapang na din siya na pumasok anytime plus the Dominance Ice. So for Fnatic ONIC, kailangan nilang ma-secure itong Lord na ready din ng Blacklist International para mag-contest. Ready mag-entropy si Kelra dito. May nakap na gagawin. Sino makakuha ng Lord this time? Si Kelra. At nakita na nga natin yung real world manipulation kay Super Prince. Pero umiwas doon. Humahabol! Sige pa rin pa sila dito. Mayroong tower. Pero ang ganda na pasok ni Jem. Let's see Blazing Duet para kay Kel1. Pero hindi enough yung damage output. Nakapag-counter go. Ang Fnatic ONIC at yung Dragon ni Jem ay nandun na. US, tingnan natin. Pero ang ganda ng ton. Ang ganda ng counter go. Isensui. Sinalo niya lahat. Sabay inispada yung dalawa. Sobrang ganda naging palitan doon ng Blacklist International. Kung akala mo wala ng pagkakataon para makakuha ng Tonsensui on making that work. Doon mismo si Yu and even Haji save getting that kill sa Fnatic ONIC Philippines. Akala natin Fnatic ONIC yung lamang during that time. Masasabi ko lang, beautiful ML in the words of Wolf. Beautiful MLBB. Kasi medyo nag-overextend dito yung side ng Fnatic ONIC during that time. Pero nababawi pa rin naman yata nila. Ay, grabe naman yung palitan ng dalawang juggler. Cyrix laban kay Stephen Castillo. Okay. Super Prince flicker out, real world manipulation. Laban na lang to. Entropy para kay Kelra. This time, bumabanat na si Kelra doon sa bandang likod. Pero Escalera, sasaluin niya yung mga thought. Ang kunat mo, Stephen Castillo. Shinsui, again, soaking everything. Dito na binubuo sa atang Fnatic ONIC. Kailangan din kasi kunin na Sensui yun again. Yun ayun na! Ay, teka lang. May call, may heavy spin! Ay, nakapag-flicker! Don, nasa loob na Torre ngayon sila Jem. Tagilid! Pwedeng humabol dito ang Blacklist dahil nagamit ang ibang mga skills ng Fnatic ONIC. Flicker out, maghabol pa si Shinsui. Sinahabol talaga. Entropy! Entropy out. Eto na ang Dragon! Petrify on the tree! Pero si Edward, sino ba ng armor? Tingnan natin. Blazing Duet para kay Oheb dito, kay Oheb. Si Oheb! Kel1. Hinaharap ni Oheb! Ay Lord kasing maano may mini Lord may EG Boy. Habang sabi ng Blacklist International, kalma lang. Entropy na naman si Kelra. Amba laban sa amba. Grabe yung, alam mo yung mga tropa mo nag-aabahan. In and out. In and ambahan lang. Hawakan mo nga sa tenga, Sige nga, ikaw nga. Grabe yung naging laban yung walang naging casualty.
nag-exchange lang talaga kung sino talagang bibitaw o sinong mismong magbiblink kaagad. Pero walang naging problema din doon yung Fnatic ONIC Philippines. Ang galing ng Fnatic ONIC Philippines doon na masasabi ko, iniwasan nila yung iwas pusoy sila doon. Kasi kamunti ka na yun, nice usage of the retry ni, I think, if I'm not mistaken, nag-retry si King Kong dyan just to slow someone. Or kung hindi man, basta may na-slow. Naramdaman kasi nila nahahabulin anytime eh. So, naramdaman din nila na parang pwede. Feeling ko yung comps nila doon, kung mapapanood man natin yung replay. Sige nga. Ay, wag na pala. Wag na, hindi pala kaya. Parang ganun na nangyari. Pero makikita natin dito para sa Blacklist International. They are on the lead in terms of gold. Pero si Escalera meron ng plate armor. So, expect either naharapan niya dito kasi si Oheb. Oo, si Oheb. Actually, pwede niya rin harapan si Edward. Kasi may damage din na binibitaw pag naka-primal rush dito yung mga edit. Speaking of damage, Super Fizz and Kelra, ang kailangan bantayan ng Blacklist International yung lockdown, yung combo ng Eve at mismo ni Escalera. Sobrang deadly na kailangan nila tingnan kung sinong unang lalapit. Deadly magic damage yan. At nakita mo yung burst damage ni Kelra, yung ginagawa niya, entropy superposition, yung ginagawa niyang pampok. Kakalahatiin niya lang yung kalaban niya. Ito na ang Filipino Lord Dance! Gaganit sino makakuha si Kelra! The Filipino Savage! Pero ka-counter go ngayon, ang 1.3K na kalamangan ng Blacklist International. Blessing to it, wala tatamaan ngayon, tumatakbo sa Super Prince, sumulutang pala. As Fnatic ONIC will respect Blacklist, pero makikita si Kelra dito. Nakuhuli ka! Madadadge mo ni Kelra, mabubuhay ba siya? Hindi na! Huli ka pero di ka kulong! Pero ang dami mga skills na nagamit by the way during that time. At nandito pa rin si King doon sa may middle lane. Makakapag-push ng Torre pala si Kelra dahil nakafocus yung defense kanina ng Blacklist doon sa may bottom lane. Si Escalera pala yun. Si Escalera yung nag-buy time. At nararamdaman natin ngayon ang damage ni Kelra with this Nathan. Entering also late game na rin. So I think kailangan din nila abangan. Sino pang pwede makapagsukop ng damage na to dahil hindi ka nagagamit dito ni Kelra ang entropy para mag-change position. Kahit na mismo yung Purify. So sobrang calculated nila yung frontline na kaya nilang isukop lahat ng Blacklist International. Sumasakit na sila, no? Nagkaka-scaling na yung Fnatic ONIC. At nararamdaman mo na yung damage output ni Kuya Kelra. Great movement mula kay Escalera. Nalituhin na lang yung Blacklist International para i-pick off na lang siya at makakuha ng space yung Fnatic ONIC. Tsaka dahil dun sa space na yun, nakasira na ng Torres sa may top lane. At may kita natin dito for both teams ay parang inaabangan na lang nila is yung kung kailan sila magkakaroon ulit ng opportunity to have the team fight, which is doon sa may mga Lord Pit. So for gold laners, halos pantay actually, pero mas madami nang nakukuha dito na creeps or minions actually si Kelra. Well, Oheb also getting all the gold cards against Nathan. So possibly making the possible winning condition damage. Again, yung BMI and Blazing Duet. Ang pwede makapagbabad sa backline ng Fnatic ONIC Philippines. Yun yung pinaka-problem na kailangan nilang gawin. Kaya nga, paano mo i-penetrate dahil sobrang... Oh my goodness! Escalera! Pwedeng i-first down si Edward dito, makakapag-ultimate pa. Si Edward hindi na nga na. Ngayon niya lang pinap dito. Ngayon, nag-back ang Fnatic ONIC. Pero nakita mo kung gaano ka-dangerous yung combo. Humarurot si Escalera na mula. Yung si Edward. Grabe din yung naging gulat nila doon. And they forced Blacklist International na mag-respond ka agad. At saka nung moment na yun, meron pang nakuha na flash of Oasis si Haji. So tumaas yung heal. Kaya din na-sustain dito after the flicker from Edward. Pero may added damage naman ngayon for Super Friends dahil nakabili na rin siya ng another item para sa kanyang Eve. Sakit so expect na since merong Ice Queen 1, okay, matagal natin hindi nakita si Ice Queen 1, meron pang counter doon sa spell vamp or any life steal. At Sino. So talagang ang gusto mangyari dito ng side ng Fnatic ONIC is to create a space para gagawa sila ng boxing ring. Super lagkit na niyan. Super lagkit na yan. Pag nasa loob ka niyan, talagang para kang nasa kumunoy. Hindi ka makakagalaw. Grabe yung Void Crystal. The potent scourge damage na meron ngayon si Super Friends. Init lamig yan eh. Ice Queen 1, tsaka yung Glowing 1. Naka-Glowing 1 ba siya? Naka-Glowing 1. Bakit naman ang panahon na yun? Init lamig. Pasmado ka niyan, o kaya kung... basta yung Ice Queen 1, alam mo na yan. At nakuha nga dito ni Super Friends ang Little Wanderer. Okay, spin. Entropy in. Pasok ngayon si Kelra. Nandito si Escalera sa balalikod. Binaban natin si Yue. Yue pinaplicking in. Ichi Boy tatamaan si Kelra. Kelra is down. Escalera is down also. Masyado na malalim ang side ng Fnatic ONIC to the point of Blacklist International ngayon ang kalamang. As Blacklist will now transition into the Lord. 9-5.
card para sa Agents! Grabe yung ginawa ni Yue doon. Tinarget siya ni Escalera pero nakita niya yung opportunity na ilatag yung Eternal Guard para mahanap yung mga backlaners dito ng Fnatic ONIC. Kaya nagkaroon sila ng space, nagkaroon sila ng entry point kung saan sila magkakaroon ng play against Fnatic ONIC. With the second item on the Blood Wings, nakapagbigay ng extra protection for this Vexana na pwedeng bumabad. At nagawa talaga niya yung pwede nang i-hold against Fnatic ONIC Philippines. Okay. Ngayon, the defense ngayon ng kupunan ng mga Sonics, pero madami pa rin kailangan gawin. Meron pa rin mga Tori ngayon. Ang black and yellow, well now, Fnatic, but kailangan nilang gawin dito. How do they want to equalize now the waves? That means even the defense na meron sila ngayon with this damage. Pero kasi yung Fnatic ONIC, meron din silang damage eh. Parang nagiging crucial lang para dito sa dalawang teams natin is kung kanino yung mas maganda na follow-up doon sa initiation. Kasi diba, nanalo kanina yung side ng Blacklist International sa teamfight kasi hindi pinansin ni Yue. Si Escalera, nag-flicker siya, tapos nilatag niya yung Eternal Guard, hinayaan niya na si Escalera. Tapos nag-shift yung mga kakampi niya, focus for kay Escalera, the rest focus doon sa na-set-upan ni Yue. Tinarget siya ni Escalera, no? Pero gandang flicker para kay Yue din. And yung damage output kailangan din i-respect. This is Blacklist International getting the lead. And feeling ko tagilid ang Fnatic ONIC. Kailangan nila mag-i-infogi dito. Kasi nakakailang teamfight na nalulugi sila eh. Nakakailang teamfight attempt eh, di ba? Nakakala mo makakapatay sila. But the problem, na-heal ng Minotaur. Oo. Malaking bagay talaga yung pagkakabuild kanina ng Flask of Oasis. So ngayon for Blacklist International, edge nila is mas matagal sila sa teamfight because of the sustain. Pero pang immortality dito, Sino Symphony. Ngayon naman for Fnatic ONIC, scaling yung Nathan nila, si Ken. So mabilis lang para sa kanya. Meron pang Blood Wings ngayon. So may shield. May shield. So mahirap siyang targetin ngayon. Kailangan ma-protektahan nila dito si Kenra and at the same time makapitalize nila yung inward manipulation naman ni Super Prince habang nag-free hit dito yung Nathan. Yun yung naging problema din ng Blacklist International early game, yung soak up. Pero ngayon, sobrang confident nila na bumabad in terms of the poking capability na pwede gawin ng Fnatic ONIC Philippines once they want to force something out of this composition. Kaso nga lang, they might be now in the danger of defending this base. Habang kiniklear ngayon ng Blacklist International, pwede lang magawa for this one. Yung ginagawa ng Blacklist, umaalis lang din sila dun sa real world eh. Nagigets nila eh. Kapag doon tayo lumaban sa real world, tagilid ang Vapor. So I think kailangan magamit ng tama yun ng Fnatic ONIC. Pwedeng hindi pang kill eh. Pwedeng pang zone lang siguro. Kasi from the moments of the early game, ang ginagawa lang talaga dito ng Fnatic ONIC Philippines, I call it the lockdown against strategy. Kung saan paano biniblend ni Escalera yung final slash and mismo sa real manipulation. Sobrang lakas na lockdown yun. So kung marerespeto din yun ng Blacklist International, again, we're on to the late game. Ito yung power spike ng isang Nathan. And if you want to capitalize on this once again, kailangan maging tama yung position, even yung pag-layer ng skills nila. Sakto-sakto sa sinabi ng dalawa ni Manjin kasi parang nagiging struggle ngayon for Fnatic ONIC. I think na yung pinaka-concept nila dito is Escalera, magpa-final slash siya habang naka-real world manipulation, parang ihahatid niya doon. Tapos palalalimin ni King Kong with the heavy spin. Pero nangyayari, yung nata-target nila, hindi nila nasa-secure. So kailangan nila ngayon ng proper layering of skills dahil sinisimulan na ng Blacklist dito yung Lord. Onward their chatter! Burst it down! Si Escalera na Blacklist International! At ngayon alam nila na kulang ang Fnatic ONIC 4 on 5. Mag-clear na lang si Kelra. Ko-contest ba to ng Fnatic ONIC? Medyo mahirap para sa kanila, Nathan. Mahirap lumapit dito. Mukhang hindi, bigay to. Tsaka kung may Cyclone Eyes, siguro pwede ipilit ni King Kong. May Cyclone Eyes na si Diretso Heavy Spin, pero dahil wala, makukuha dito ng Blacklist yung Lord. Sobrang ganda ng position doon ni Edward, finding Escalera. Again, naka-immortality din yung Edith na to. So with all means necessary to take him down, ginawa ka agad ng Blacklist International. Slowly, we're rising up to 72% real-time win rate for the code. Sobrang galing ni Edward doon sa play na yon. At ang daming mga play na siya yung nagsisimula, no? With this immortality. Ang hirap patayin yan. Maiilang ka kung igugo mo ba yung isang Edith eh. Gamit na gamit din dito ni kabisado ni Edward na naka-quantum charge siya. Talagang nag-front din sa dito against the players of Fnatic ONIC. Tsaka alam niya dito na ang taas nung balik buhay na concept. Kaya since yun nga, nabagit imagine merong immortality, grabe yung lifesteal mo. So bakit hindi na lang ituloy-tuloy? So parang dalawa ngayon yung masakit sa ulo ng Fnatic ONIC kasi parang dalawa yung damage dealer. Aside from itong Vexana. Tama ka nun. Kung ganun kasakit ng ulo, kailangan ng paracetamol for this one.
Dahil kailangan nga nila susunod nito. May Lord push sa taas. May wave sa papasok din. So, depends if Blacklist will push the situation. Entropy out para kay Kelra. Papasok na yung Lord dito. Ang hirap na end nito kasi this is still an Nathan. And this is also an Akai that can push out the minions. Disiplina muna ang Fnatic ONIC na alam nila na kailangan nila magstay sa base na to. Parang inaantay nila na merong mag-asim para dito sa Blacklist para naka-ready doon yung heavy spin ni Kiko. So expect natin na probably ang next team fight natin is if ever na umabot tayo sa another, pero ipipilit yata ito ng Fnatic ONIC na. Nakuha yung purple despite the Void Crystal na para dagdagan ng damage doon. Now finally just clearing the waves. Kelra now, habang makikita natin items early on, ito na ating moment na either pwede maging laban, either any of which wants to mag-commit na error. Tama ba, Chantel? Oo, kasi almost full item na yung mga players natin. Actually, nakabili na nga ng potion dito si Kelra. So it's go time na talaga. Equilibrium, ika nga. Parehas sa game. Kasi 22 minutes, actually 23 minutes na tayo sa game. Take note, Gem bumili na rin ng Blade Armor. So ang pinaka-crucial dito is yung mga spells like yung Purify and even yung Petrify. Kailangan mahuli ni Gem or kailangan ma-force muna yung Purify bago magamit yung Petrify. Ang daming nangyayari sa laban na to. 23 minutes na pala. Kung titignan nyo nga yung oras, parang magsasara na yung mall eh. Sarado na yata. Sarado na pala. Feeling ko nga eh. Sarado na, best. Pero tropa natin yung mga yan. Kaya nandito pa rin tayo. Feeling ko midnight sale eh. Midnight sale, no? Shoutout pala kay Midnight. Feeling ko pwede mangyari. Kung mag-extend tayo dito, habang nakikita natin yung laban na to because the damage dealt of Super Prince and Kelra, ito yung combo na dapat talaga respeto kanina, yung lockdown na pwedeng gawing combo with this kind of composition. Yung threat eminent pa rin. Oo, may threat pa rin talaga yung Fnatic ONIC dito, kaya super careful ang Blacklist International. Pero grabe mag-zone si Edward. Oo. Tapos kapag Gundam Zero mode naman siya. Gundam Zero. Tatlo na ka-immortality para dito sa side ng Blacklist International. Nice positioning kay Escalera and Gem. Kailangan itago nila kung saan manggagaling si Kenra. Si Gem for sure magdadragon na to in a while kung Dragon mo Rentrico combo with King Kong. And again, nakita natin kung paano na-utilize ni Kelra ang entropy para makuha ang isang objective. No, kailangan nila makita ng opening. It's the backline. Lamang yung Blacklist sa show eh. Lamang sila sa mga minion waves. Oo, nakaangat sa kanila. Lumagpas sa river yung kanila. Oo. So in a way, may advantage lang in terms of the control of the map. Napunta si Kelra. Nakuha nito. Gem with the dragon. Okay, knock-up. Coming out from the Lord itself. At ngayon si Haji. Mamgod. And blazing duet para kay Odd dito. Tumatakbo na sila Super Prince. Kelra din tumatakbo. Pero boom. Napakasakit ni Yue. At kung sumigaw yung Yue Vance. At kita mo naman the massacre. That's it. Na ginawa ng Blacklist International. 4 heroes down. Meron pa minion wave yung Blacklist International dun sa may top lane. At pwede din tapusin ng Blacklist International ang game na to. With Gem left, Blacklist International finally getting back on their feet, taking game number 2. Reset game for Blacklist. And both of the squads, kitang-kita mo naman, Game 1 and Game 2, parehas na games ay nakita natin na hindi naman one-sided pero may nagpi-favor, kumbaga, sa isang team. Game 1 was ONIC, and then Game 2, nag-favor sa lahat sa Blacklist International. Attempts were made para sa side ng Fnatic ONIC. 5 times ay nakita natin. Maybe more than 5 na nag-attempt silang kumuha ng kill, na nag-attempt sila na kaya ba natin ito? May damage ba tayo? Hindi. Bitin. Yun yung parang difference ng Louis tsaka ng Eve. Yung Eve kasi parang continuous poke lang. Yung sa Louis kasi may poke yes, pero may crowd control. So parang parang gusto nila i-replicate yung same concept pero hindi same yung output. Ngayon naman for Blacklist International, nakita natin dito yung edge of having that continuous naman na crowd control. Kasi after mo mag-Binobon's Fury, pati yung Despair Stomp mo, meron pang crowd control. Tapos after that Flask of Oasis, buhay lagi eh. Buhay lagi. Buhay lagi. Kaya madali for them kasi tatlo naka-immortality, meron ka pang heal. So parang sobrang hindi ka na pwedeng targetin, hindi ka na pwedeng ma-burst agad-agad. At grabe din yung naging positioning nila in terms of heading in that front line ng Blacklist International. Also to see na yung even on that last Lord team fight, na knock-up din doon ng Blacklist by 3. It was a 3-man knock-up. Pero this is just the game. Ito yung simula ng second series. 1-1 na tayo.
Renmar Santa Cruz, paki-breakdown ngayong game na yan. Investors, welcome back to the Analyst. Ako po si Reptar. And, well, one of the things that we saw a lot in that previous game number 2, fights. Ang daming laban nakita natin. Fighting for objectives, fighting for everything before objectives, fight around the objectives. Two teams who understand that very well. And in this game, Yue, his role here as the Vexana, to be able to dish out the damage that he could dish out. Sorry, Yue, you got me, man. MVP of the game, 2-1-11. And very clutch with the Terrifies. And of course, the burst damage combo coming out from the Vexana with the Eternal Guardian coming down. Vexana has become one of the best mid laners, if not, well, yeah, one of the best mid laners in MPL Philippines Season 13, just how fast she can scale. But most importantly, gaano kabilis mag-clear ng minion waves sa gitna ng mapa ang isang Vexana. Paired up with a Minotaur that of course would have Concussive Blast means that you would have a lineup that is very good with clearing the middle of the map. Meaning na mas mabilis ka makakaikot sa mapa. Against the lineup that Fnatic ONIC PH played in game number 2 where they had an Eve, that's where you want to try and beat them with map rotations. Kasi katulad na pinoint out ng mga casters natin on the desk, Fnatic play the lineup with an Eve that is static. A static mid laner meaning, alam mo, ano gagawin ng isang Eve? She puts down her ultimate in a specific spot and you want to find a route, fight around the box of an Eve. But Fnatic understood that very well. That's why they knew they needed to build a lead for themselves early on as well, doing what they can to help out Kelra, while also fighting for river control. So a lot of the fights we saw in the map actually happened in the river around the objectives because that's what both teams were playing for. Blacklist International, though, in terms of the team fighting, yes, traditionally you don't think of it as a really great team fighting lineup in objectives kasi kalaban nila yung isang Eve. Well, they have an Edith paired up with a Fredrin. The lineup of Fnatic ONIC Philippines wants longer team fights or will shine pag mas mahaba yung mga team fights nila. They have a Nathan and they have an Eve. But Blacklist International have two heroes na sobrang masaya sa mahabang engagements. The more you hit a Fredrin, the more damage he will deal. The more you hit an Edith, pag na-max out yung bar niya para sa ultimate, the Primal Wrath, the more damage the Primal Wrath will deal. As we look at the buffs, look at the purple buff count, 15-10 for Blacklist International, and we have to revisit the turnaround moment of the game. The first two turtles at the game napunta sa Fnatic ONIC Philippines. And doon natin nakita yung combination ng isang even na Kai. Ginagamit lang yung heavy spin para matulak si Sansui, get him out of range of Retri, and then easy retribution for King Kong. But after Turtle 3, or after the second Turtle, what Blacklist International did was, nakita nila, maganda yung pwesto natin para sa isang teamfight ah. Sige, mag-push nga kaya tayo, mag-invade tayo into the purple buff of King Kong at doon nag-umpisa yung control ng Blacklist International little by little. But Fnatic still kept it close. They do have a Nathan, of course Escalera with his signature Arlot, and of course, great performance as well by the Yuzhong of Gem. By the way, first game for Gem and Super Friends on the Yuzhong and Eve respectively para sa MPL-PH Season 13. But as we saw, Blacklist International went ahead for the priority para sa Fredrin. Fredrin for Blacklist, one of the heroes you really don't want to give to Blacklist International. Now, after this series, 12 wins, 4 losses ang record ni Sansui on the Fredrin. So, now the question will be later for Fnatic, ibaba nyo ba? Or ibibigay nyo pa ba yung isang Fredrin for Blacklist International, knowing that they have an Edith swing pick na pwede nila gamitin. The Edith isn't just a pick for Haji, it's also a pick for Edward. Isang beses lang yun na pick for this season so far, but now in this second time, panalo pa rin. So 2-0 for Edward's Edith. You also have to look at one of the problems for Fnatic ONIC Philippines is that
the Minotaur provides a lot of healing. There's a lot of healing on the side of Blacklist International, and you had to see that Fnatic, inikot nila yung item building path nila para mabawasan yung healing na binibigay ng isang Minotaur for Blacklist International. But no matter how much they build, they just couldn't find enough damage in the end. Surprisingly enough, not enough damage to take down the Edith in time and to take down the, what was that hero? Right, the Fredrin in time. A deadly combination for longer team fights. So, we're gonna be looking at a rotation here on your screen right now. Haji's first 5 minutes, kitang-kita nyo, sentro ng mapa. So much time spent in the first 5 minutes in the river, in the jungle. You hold that spot because that's where ONIC Philippines is also trying to find their wins. But if you're Blacklist International, that is where you get your good turnarounds. That's where you get chances to surprise Fnatic and stop them from getting a good early game. It was close early on, but it could have been so much worse for Blacklist International if they didn't hold the center of the map as well as they did. Dahil hawakan nila yung sentro ng mapa, na-control nila yung pag-ikot nila Escalera, Super Friends, and King Kong, and would even show to the members of Fnatic ONIC Philippines that, guys, kaya din namin lumaban dito sa gitna ng mapa. Well, Blacklist International takes the victory. We have a special segment. We've talked a lot about metas. We've talked a lot about stats. I want you to look at your screens right now as we're going to be going behind the stats. Show you some very important numbers on your screen. And of course, the first of that would be what it looked like, what the meta looked like bago nalapag yung patch natin, patch 1.878, before the big patch in week 4. So we're just waiting for the stats to show up on your screen because you're going to be seeing something very interesting here. So, before the patch, or in patch 1.878, these are the top 10 contested heroes. Fredrin and Harith with 100% contention rate. Fredrin, Matilda, Arlott, and Minotaur are still highly contested even after the patch. And Harith, Loyi, and Chip jumped in contention rate after the patch. So, before the patch, kita nyo dyan, 100% for Fredrin. For the Harith, Matilda was often banned. Faramis, highly contested as well. But then, as we go after the patch, that's when you see Loyi has risen up. Arlott still within the same level. Chip as well. Harith, Fredrin, andun, nag-increase din in priorities. So, the release of Chip, the meta changing decision of ONIC, Fnatic ONIC to say we're gonna pick and prioritize Loyi, we'll pair it with Claude, and of course with Team Liquid Echo showing that you can chip and Loyi, and then teams realizing, grabe, ang lakas ng isang Harith. Wait, why we forget about Fredrin? He's still the best jungler out there. You see the changes on your screen. Now for the top 20 contested heroes and the win rate, bago mag-patch, you see Faramis is in a really good spot. Mid-contention but very high win rate. Nolan, his contention rate was almost at 100% at mataas din yung win rate niya. Loyi, barely contested, but you can see that mataas din yung win rate niya. Those are the games of Fnatic ONIC Philippines. When you look what happens after the patch, Harith and Fredrin go up. Matilda, mas madalas na natin nakikita in the meta. And speaking of seeing something, by the way, look for the MSC trophy there. I wonder where it is. Look, hindi ko makita yung MSC trophy. Take a picture of yourself, take a selfie with it, balikan nyo yun, and when you post it online, you get a chance to win 2,000 diamonds. So, you really got to see how our meta has evolved with the priorities of Chip, Loyi, Harith, Fredrin, Matilda coming through more often. Of course, Roger, now the Moscovs showing up. I wonder what else we'll see for this game number 3 between Blacklist International and Fnatic ONIC. Casters, paso. Ito din nangyari nung Series 1 no? Wala Slowly nagsisimula ang ating fun run. Yeah, kung ikaw ay laging nanonood ng MPL at meron kami ditong inside joke na meron kaming isang certain caster na kapag kasama namin siya, laging all in. Laging pag best of 7, 7 games. Pag best of 5, best of 5. Hindi ko sinasabing si Chantel yun. Oy, pero meron No clue.
Malapit na kasi mag-day 2, pero bago pa lang anong oras call tayo natin? Bukas? Hindi, ngayon. Ngayon? Di ba kanina 2 o'clock? Bago pa mag 2 o'clock, nakaready na yung peace offering ko sa inyo. Pak, may Shanghai. May dalang Shanghai. Ay, masarap yan. Actually, tsumani na ako kanina. Thank you, ha. Iba din kasi yung nagagawa din ng konting food boost. Kailangan natin yan. Sige, yan. Sige, Madami akong baon dito. Pumood trip ka muna dyan. Kami muna magsasalita kasi naghahanap tayo. Naghahanap tayo na mananalo sa ating Smart Game Face of the Day. MPL Arena, be the next Smart Game Face of the Day winner. Ikaw daw muna. Kailangan nyo. Gumukuya pala sa CEO SX. Just flash the hashtag the Power of Smart sa inyong mga devices sa green background at ipakita sa inyo. Or pakita nyo pakita nyo sa amin kung ano ang inyong game face para manalo ng redeemable in-game code. Maraming salamat. Ito nga ang The Power of Smart. Ay, ang cute. Ipakita nyo ang game face mode at meron na tayong nanalo. Share ko lang, Series 1 pa lang, nandito na sila. Oo nga, grabe. Oo nga, no? Kasi nakabalik na yung black eh. Grabe. Congratulations sa yung Smart Game Face of the Day. At okay na ba? Nakachani ka na? Nakalunok na ba? Okay, nabuti lang may tubig dito. Yan. Okay din yung timing mo kasi again, yung point-to-point Shanghai to Shanghai, nag-1-1 din kasi ngayong gabi. Yan. Okay, na mo. At syempre, alam ko medyo nainggit kayo sa food trip ni Chantel kasi imposibleng wala ding ginutom sa... Oo nga pala. Kasi nga naman dinner time. Tapos na rin ang prime time dinner time. Pupunta na tayo sa midnight snack eh. Midnight snack na. Dahil habang, again, we're looking at the players now, celebrate the spirit of competition, maging parte na sa kasaysayan at makiisa ang celebration ng Filipino values, talent, at sportsmanship. Tunghaya ng MPL-PH Alamat Awards this upcoming May 25 at 4 p.m. kung saan paparangalan namin ang mga icon na bumubuo sa MLBB-PH Esports Scene. Ayan, sila naging... Alamat Awards yan. May 25. Naging parte sila ng rich history ng MPL at MLBB. Ang ganda nga kanina, yung simula pa lang ng araw, kung paano nyo pinarade yung lahat na naging achievements ng Pilipinas, MPL Philippines. Ang lahat doon ay para sa tagumpay. Yep. At syempre yung Alamat Awards, alam ko tapos na yung botohan yan. Pero yun nga, may mga nanalo na at kukoronahan natin sila sa 25. 25, Sabado. Anong oras? 4 p.m. Yan. MPL na. MPL na. MPL na. Uy, pero 10:28 na. 10:28 na. Malapit na lang. Makakuha na kayo ng 50% off. Oo. Sarado na ata talaga yung mall, no? Sarado na. Sarado 10 p.m. nagsasara usually yung mga malls. Dahil kasama nyo kami dito, mismo sa Champions Arena, exempted kayo. Sanay na tayo dyan eh. Ito yung last full show Ako sanay na ako. Ang mga MPL, gusto natin full show. Gusto natin Last- umaabot day Ako wala na ako nararamdaman pagka Ako rin, manhid na. Oo nga eh. Salamat sa pagbinag sa akin sa unang araw ng playoffs dahil ngayon, kayo mismo na nanonood ngayon, available na ang MPL Philippines livestream guessing game sa TikTok. Manood ng MPL matches sa TikTok at makasali sa guessing game para suportahan ng inyong team at manalo ng game points. Para makasali, pumunta sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel. Pindutin syempre ang ating official live stream. Pindutin ang ongoing na guessing game para suportahan ang inyong mga paboritong team at manalo ng points. Again, pinapanood na at nababasa ang mga comments nyo sa kahit anong platform dahil pwede kayong sumubaybay sa ating mga laban, sa draft. Kitang-kita namin yung mga pangalan nyo kanina. At meron din tayong redeemable in-game rewards. Yan, Kanina may napakadami. QR code. Kanina may lumabas eh. Hindi ko nakita kanina eh. May code dun eh. Meron code, lumalabas-labas yan, kaya kailangan yung abangan lagi. May nauna. At syempre, freshen up muna tayo. Kitang-kita naman natin ang mga audience natin sa venue. Dire-diretso pa rin ang panonood, lalo-lalo na dito sa... Nakahiwalay kasi yung side eh, no? Merong Blacklist side, tapos sa ONIC side. Kitang-kita pa rin natin yung kung gaano nila kagustong manalo ang binabayasan nilang team. Sumasama sa atin, ganun natin kamahalang mga fans ng MPL Philippines. And speaking of sides, sa oras na to, Fnatic ONIC Philippines chooses to be in blue side. Ay, okay. Oh. Actually, ngayong araw, sobrang taas ng chance pagka blue side yung isang team. Kahit kanina, di ba? Magic is my life. Ayan, Magic is my life ay naban. One of the most highly contested heroes as well. And kahit di din siya mag-exist, okay lang. Pero respeto lahat. Nakikita ng dalawang kupunan na to. Respect on the Arlot. Pero this is the Angela. Tama ba? It is. Angela The nga. Angela on the prio pick this time for the blue side.
Siguro para dito sa kila Coach Wayne at saka kila Coach ito Max, parang wag na muna natin i-reveal yung mga ibang heroes. Basta ang alam natin, kailangan natin na sustain. Oo. Kasi kanina ganun din ba yung nangyari nung kalaban din ng Blacklist yung Minana Evos. See Nung value dumating in sa me? dulo, hindi na mapigilan. You should. Yung sustain ng hero composition. Speaking of hero composition, in most of the games that we see, nakukuha talaga na Sensui yung Fredrin na to. At yung Edith for Edward, sobrang magagandang place na nagagawa, especially on the front line. It's about the dynamics na pinapaganan nila dito. Without the presence of the Matilda and also the Benedetta, free roam ang pwede lang gawin in the front line. Pero ito yung pwedeng paraan na gawin ng Fnatic ONIC Philippines na pwedeng i-counter against. Ano nga ba? Yeah, quick picks para dito sa Fnatic ONIC. Magla-lock in na ba dito ang Fnatic ONIC ng hero ni Jem? Kasi kanina nagka-agawan sila ni Edward eh. Oo. Diba? So, pero usually kapag nag-a-angel lang kasi ang ONIC, hindi malabong mag-Masha din to eh. Di ba mayroon din sila? Ayun nga pala. Masha Jella or Esmeralda. Bigla. Pero ano na sila, nag-terrace na sila. Eto na, kanina binabag kanina si Ling. Kaya pala, parang it's a given na parang usually parang ganito yung mga draft din pagka sa rank games. Kapag may Ling, parang expect mo na may Angela. But yeah, ang kinaganda pa dito with the Angela now, na-terrace na yung gamit ni Jem is that mas magiging mas mabilis yung movement na isang Terizla kasi sometimes yun yung parang nagiging con ng pagiging Terizla. So tama nga tayo. Perenayo na nila. Tinerd si first round na nila yung Terizla. Itong Edith kasi pwede pang flex sa Blacklist eh. Ginawa nila yung last game eh. So napakaganda din magiging adjustment kung yun nga yung gusto nilang gawin. Yun ang pinaka-question ay third pick for Blacklist International. Will it be the marksman na kaagad? Ba dito? High chance. Pwede na, parang medyo mahirap mag-cloud yata dito pero magandang... Hope will find a way. Hero muna ni Yue. So, Vexana na muna ulit. So, aabangan niya lang din dito if ever na tapos na mag-Tempest of Blades. Or kaya yung mga magiging backup nung lane pagka pumasok na sa team fight. Nathan has been bad dito for Blacklist International. Pwede na dito mag-specify ng mga bans na ayaw lang nila magamit ni Oheb. Respeto na din yung Nathan eh. Ito yung maganda dito. Ubusan marksman. Kung kanina Edward Jem ang ubusan, ngayon marksman ubusan. Ay, pero may respect pa rin sila dun sa XP. Oo. Si Coach Wynat, respeto pa rin yung CC. Ayaw mo naman na may CC talaga kapag ayaw mo na may CC pag link ka. Tsaka parang... Even against Terizla. At saka inaano din nila dito na at least in terms of laning, lalamang si Jem. If ever na unfamiliar hero yung gagamitin dito ni Edward. Pero ang dami pa kasi XP lane na pwedeng gamitin dito ni Edward. Again, meron pang Pakito, kahit nawala dito si Arlotte and even na Benedetta, may Lapu din na pangsabay, parang same concept na merong talon, crowd control. Iniisip ko kung ano mga pwedeng marksman dito kasi you have very tanky Terizla for the side of Coach Wynat. So do you go for the shred? Do you go for the Brody or the carry this time if you are Blacklist International? Ako mag-agree ako sa Brody. I believe that it's the only marksman na pwede tumapat sa kahit anong assassin early game. Dahil sa second skill, pwede. Parang meron siyang pang-takas. Actually, pwede niya pang-bait. Brody or Klot para dito sa side ng Blacklist. Para ulit lang, at least, regardless, parang pwede niya rin gamitin yung BMI niya. If ever. Kasi parang purify lang naman yung pinakakailangan niya, tapos BMI, kaya na yung sarili niya. So, if you are ONIC, alam mong wala masyadong instant catch ang Blacklist International. So, ang ganda ng buhay ni King dito. Seeing the first 3 picks. Ang ganda din ng chip ban. I like it. For the side of ONIC. Not unless magkadya ulit dito yung Blacklist International, tapos gawin nila ulit na Edward Edith. Oo nga, no? May kadya pa. Dalawang crowd control bunutin ng Divine Judgment. Kasi ginamit din nila yung kanina first series di ba? So it's a Claude rather than a Brody. Ganon din naman. And it is a Moskov that I've heard for Kelra. Okay. Ang daming dito, ang daming global presence ni na Coach Wynat. Moskov Spear, Angela Ulcho! So Franco, Kaja, Eni. Franco, Kaja, maganda para dito sa Blacklist kasi wala nang Minotaur Wala nang Minotaur. Kaja ako dito. Kaja, very high possible
pick dito din. Kasi kung Franco, magiging single target din sila dahil nga sa pwedeng AoE damage na pwedeng simulan ng Terizla. Or Tigreal, uso pa ba yun? Ruby, At uso pa ba yun? gumagamit talaga si Haji ng Tigreal. Actually, pwede yung Ruby kasi mabilis yung crowd control, mabilis yung cooldown ng mga crowd control skills. Kahit yung second skill niya, merong crowd control eh. Or Grak. Grak kaya? Para sa Cho. Para kontrahan sila, no? Kontrahan. Parang siya yung pwede ibig yung sarili niya. Ay, hindi! It's a Pakito. Pakits pa rin ni Eduardo Balboa. Hanggang dulo, di ba? Flex pa rin dito yung side ng Blacklist International. Same thing from game number 2, the adjustment. Dahil nga dalawa ang pwede gumamit ng player na to with this pick, the Edith and the Pakito. So completely, this was an adjustment pa rin. Pero mas better ang magiging sagot nila dito kasi we're hoping for either for a Franco or even a Grok. Pero sabi kasi ng Blacklist, mawalan tayo ng isang assassin type na galawan eh. Kumbaga, mas gugustuhin nila na makagalaw si Edward ng mga pangmalupitan. Then again, you need to respect I think you need to respect Gems Terizla talaga. Especially ng game number 1, kitang-kita mo yung kanyang mga malulupit na huli. So if you are Blacklist, you need that purify. At lalong-lalo na may Angela na kasama to. Angela Cho, Angela Ling, Angela Moscow, lahat yan pwedeng saniban ni Super Prince. Dito natin makikita kung paano ang pressure. O kanino mo napupunta yung mismong momentum. Dahil nga nagtayo nga tayo ng 1-1, it's game number 3. Eyes on the jungler ngayon ulit. And finally, we're seeing this link again for King Kong. So pwede maging option dito ng Blacklist International is pressure the purple. Yeah. Parang pwede na lang ikutan after that turtle. Or actually, pwede sila mauna. Kasi diba, sa mga turtle, most of the time, doon din sakto nagsaspawn yung purple buff. So pwedeng unahan, silipin muna nila doon sa purple buff or kaya abangan nila bago kuhanin agad. So more on pagbalik buhay dito para sa ibang mga players ng Fnatic ONIC with talent na pinili din nila on the emblem. So for Blacklist International dito, expect na si Edward ay hahabol agad doon sa mga pwedeng puntahan dito ng Fnatic ONIC. Malalim si Ascarela. Again, getting vision for Fnatic ONIC Philippines. And also eyes on the purple buff din na pwede mo kuha ni Fredrin. So, same thing. So, kailangan din nila bantayan kung ano yung movement din because yun yung pwede maging data na mas malakas na info for this link. Hindi mo dapat ma-disturb early game. Dahil as you said, madami pwede maging contention or even they can force this one out na pwedeng gamitin against King Kong. Alam mo parang since parehas na naka-Brave Smite dito si Jem tsaka si Super Friends, feeling ko silang dalawa yung magko-combo, hindi pa muna siya Angeling. Dalawang Brave Smite. Imagine that on how the penalty zone will work. Ano yan eh, talagang gera ka. May passive pa yung yung Terizla. Body of Smith. Pag sumanib pa yung Jella, yun na yun. Tapos kung sino pang tatapaan para meron pang slow doon sa Kunachi. skills nung Angela. Kaya maingat din, parang pansin nyo, hindi masyadong agree din si Edward sa Pakito kasi hindi ganun kakunat din yung hero niya. Nambibait din siya eh. Nambibait din siya na. Okay, baba natin yung Super Prince. 1-2 punch, 1-2. 4 punches. Okay, Ichi Boy. Grabe naman yun. Napakagandang lapag to hold as well. Pero si Aji nakita pala din ng isa. Babanatan si King Kong. Wala doon si King Kong. Ultimate. Tempest of Blaze Flicker in for Edward. Huhuliin. At ang ganda ng amba ng Blacklist dito. Laban na. Ito na yung sinasabi natin. Gem with the Angela, Super Prince and Gem. Pero bitin yung follow-up damage. Escalera. Uy, hindi na ako pa yung Cyclone. Ay, look at that. Sensui with the kill at nana. Si King Kong ng purple. Meanwhile, si King Kong nandun sa kabilang purple naman. Ito na yung sinasabi natin kanina na expect na sasama talaga si Edward sa teamfight. Oh my glove, hindi niya nakuha. Hindi. Naamoy ni Yue din. Ibig sabihin, walang purple si King Kong dito. So, alam niyo naman yung minigame ng Ling. No purple, hard games. At ang ganda din ang question ni Yue na nabigay kaagad ng vision sa Blacklist International and freely, an objective is now taken by Edward. Grabe din kanina yung pag-signal ng opportunity, flicker to flicker, yung gera on how they want to take advantage kung sino may maligaw and be an out of position sa Fnatic ONIC Philippines. Sigurado ko agad dahil yung damage ngayon ng Ode
lumalabas din kasi. Oo. Oo nga pala, Edward Balboa. Balboa na to eh. Oh, Terry Bogard pa yung skin niya. Tsaka gamit na gamit kasi yung, yung Lethal Ignition. Kaya din parang sabihin na natin, pindot na pindot si Kuya Edward kanina. Parang ako kung papapiliin ako pagkakalabanin ko si Edward, pipili na lang ako kung Pakito ba o Benedetta ang babanat sa akin. Pero parang masakit talaga yung Pakito eh. Parang, ewan ko ba, may iba siyang ganap dyan eh. And the mastery with Edward on this hero, talagang hindi pa rin talaga. Again, nawawala. It's still just the consistency of this player on how he wants to pull this Pakito off. Again, he's against Gem at kailangan maganda din pag-zone out. So ito slowly they want to play the pressure game against this lane. And also, hindi din kailangan pabayaan yung gold lane. Yung Moskov din no? So ito yung kailangan nilang tingnan approaching mid-game. Yung kung nakaipon ka ng gamit doon at pabayaan nila, delikado din yun eh. Deliction. Ang investment dito ng Fnatic ONIC ay yung Angela scaling, I think, in the late game. Yung survivability nila kapag go-go. Oh, sakit pare! Edward. Oh, hindi na retry. Hindi din na retry. Another purple na nakuha against King Kong. At dito na natin masasabing lamang na ng matindi ang Blacklist International sa 4 minutes 44 seconds. Dalawang purple na nanakaw nila kay King Kong. Saka 2.3k gold lead na siya. Saka yung pagkakakuha kasi nila ng purple buff, hindi nagkakaroon ng trade dito si King Kong or anything. So, kung ikaw kung ikaw ay Fnatic ONIC, pwede ka mag-shift na. Pwede samahan muna dito ni King Kong si Kendra para makapag-push sa other lanes or actually kahit lane dito ni Gem at hindi mo na nila ipilit na magkaroon ng teamfight. Pero talagang play na play ngayon. Si Kuya Edward, sisilip na naman dapat sana. Okay may Tempest of Blades Retribution si King Kong ngayon Then King Kong, go for it. Hindi na pumayag. Si Shinzui, ito na yung mga setup. Pero may knock-up counter go. Tempest of Blades with the Angela. Medyo masakit si King Kong ngayon. Pero may taunters. Mga-kill dito. This time ang ONIC. Mawala si Yue. Medyo makunat na ngayon si Jem. Pero minamanata pa rin ni Haji. 1 for 1. Make that a 2 for 1. Nakakill pa pala si Edward. With a killing spree. May mga naligaw din doon mismo trying to get vision against Blacklist International. But wow, this is just completely how they managed to take that away. Pero nakikita natin how the Angeling combo works. Na-save doon, muntik na rin makuha din doon yung link. Hinabol talaga ni Edward dito yung yung Cho kanina. Kasi nakasipa pa eh. Okay, tingnan natin. Nagkakasipaan. Taunt Gaming. Pero another purple. Sa sobrang tindi. Sa sobrang tindi ng laban na to. Feeling ko yung... Oo nga. Closing na rin. Closing na rin talaga. Closing na eh. Wala na kayo magagawa guys. Closing na eh. Yan! Binalik naman pala May generator kasi. Easy lang kayo. Walang mawawalan. Walang mawawalan dito. Pare-parehas lang tayo mawawalan pag nawala. Oo. Ito na yung mga parang sa Sabay-sabay dayo. tayong i-exit. Sa dayo yan, tamang pailaw lang. Oo, tamang pailaw lang. Alam mo naman yung mga bossing manager natin dyan, di ba? Kinukol lang nila yan. Sige. Ayan na, top lane. Pressure kay Edward to Okay, sinipa si Edward. At doon, nabigyan. Nag-commercial break lang tayo, nabigyan bigla. Shutdown. Agad-agad. Good call para dito sa side ng Fnatic ONIC kasi kailangan talaga nila ma-shutdown. Ayun lang. Pero yare, okay, tingnan natin. Ang ganda dito ng counter go ni Kelra with the Purify. Pero tatapad siya ng AG-Boy. Okay, Abyss Walker para kay Kelra. Iwas Gaming. Nandito si Oheb. Nagkikigil na kuya. Oheb po. Ardong Davey relost hit. Hindi pinauwi. Oo, hindi pinauwi. Ngayon may laban pa ngayon. Si Shinzui, tinatake yung Torre ngayon. Makapagaw si Shinzui. Tempest of Blades. Babanatan. Medyo makunat si Shinzui dito. Awit talaga yung kunat ng isang Fredrin. Buhay pa si Kuya Shinzui. Tapos after na yung Fredrin, yung lakad lang yan. Chillax lang. May molten essence pa yun. Oo. Pero kita natin dito talaga yung map awareness, map presence din ng mga heroes natin, or mga players pala natin rather. Dahil nahanap ni Oheb yung butas kanina na, or opportunity rather na pwede kuhanin si Kendra. Tutuloy pa rin na yung purple dito. Sinipa na ngayon si Edward. Papahanish nila si Edward. Another kill. That is another shutdown para kay Edward. Pero the plan is just to get the purple. At walking with swag na si Kuya mo Shinzui, si Kuya mo Stephen. Isa na namang objective, a purple buff taken out. Ayan na naman. Of King Kong.
Masyado kayo nagre-react eh. Kasi kailangan dito black and white kung sino nga ba talagang lamang. Tama ka naman eh. Pati kasi yung effects. Ah. Ayan, may effects. Yan. Ayan ang Ginigising lang. yan ang Dapat complete, magkagumaganon, sisigaw tayo agad lahat para iilawan. yan yung complete 4D experience. Oo. 4D experience ang MPL Philippines. Pinapakaba rin kayo. Easy lang kayo. Kahit nasa... Yan. Unti-unti na nabubuo ang puzzle. Okay. Buo na puzzle ha. Buo Wala na. ang puzzle. So nakikita na yung picture. Buo. 4D experience na dito mo lang mararanasan sa Champions Arena. Buti na lang talaga nag-adjust ka kung taga-North ka. Dahil dito yung init ng laban. Kompletos Ricados. 4-6. Alam mo, ang nakikita ko na lang dito, Battle of the Purple eh. Oo, kasi pag nakakuha dito ng purple, kasi diba si King Kong kanina pa nagsastruggle, pero nakakakuha sila ng kill, and nakakapalag actually. Once na nabigyan ng opportunity, magiging madali para sa kanila. And the latter part of the game, scaling na kasi si Ling ngayon, not unlike before na pag nag-level 4, kill ka na ng kill. Hindi, more on criticals. Kaya ganun na rin ka-consistent dito. Yung Blacklist na tatry ko kanina ba? Natutunaw si Jem dito sa damage ng Claude. Okay din na natin. Alright, may Earth Shatter pero purple lang talaga. Naabang si Escalera. Nag-aamba, Escalera. May isa pang knock-up. Escalera, okay, walang tatamaan. Minions lang. Purple talaga ang sakit ni Kuwip. Aray, Kuwip. Aray! Ang sakit! Heavy takedown. Naramdaman mo? Lumusot. 4D experience eh. 4D experience. DHS, golden stuff. Lahat nandun. You can feel it na talaga. Oh my. Hindi ko mag-isa. Binabanatan din si King Kong. Okay. Iniisa-isa na ng agents ang Fnatic ONIC. At makukuha ngayon, slowly ng Blacklist International, a Lord against Fnatic ONIC Philippines. May Spear sana na pwede kumonek, but that is complete Lord's lane na pwede mag-push ngayon ng gold. May Wind of Nature pa dito si Oheb. By the way, Oheb is still at 2-0-1. So, ready and prepared na if ever. Actually, maganda kasi dito yung pagpasok ng mga teammates niya. Kaya parang nalalaman niya kung nasaan yung mga pwede niyang pasukan dun sa kanyang Blazing Duet. So, ano pa lang dito, Berserker sa Fury tsaka isang item para kay King Kong. Kaya medyo kulang pa. Kailangan pa ng isa. Endless battle yan. Kailangan ng oras ngayon. You said nga, scaling nga ngayon yung Ling. And you've mentioned about the Angela na pwedeng mas effective in the later stages of the game. So either way, meron pa rin chance ngayon na Fnatic ONIC Philippines to turn this around. As you can see, kung coverage yung mga pinag-usapan kanina, merong Ling dito at meron ding Moskov. Pwede mag-split. Pero Blacklist International, they're forcing out the situation. At kinuha nila yung sa gitna! Okay, confident sa Owen dito with the Blazing Duet. Siya na una pumasok pero napakaganda pa rin ang ultimate ni Jem pala. Pero si Escalera nasa likod, hindi na siya nakakuha ng sipa. Inabangan. Abang gaming. King Kong naman ngayon. Lumilipad palayo. Another purple. At pati orange ayaw. Pati orange ayaw ibigay. Ayaw talaga nila ibigay yung buff na to. Edward! Supra naman yun. Calculated kung saan pupunta dito. Alam kasi na walang purple buff. What's next? Yung orange buff. So, diretso tayo doon. We have to commit yung protecta na ginagawa dito kay Oheb. Wala makalapit talaga. Supposedly yung gusto gawin ni Escalera masipa siya, pero hindi! Aray, okay. Ang sakit na talaga ni Oheb dito at protektodo. At isa sa mga strength ni Oheb dito, kapag alam niyang malakas siya, talagang protektodo siya ng mga kampi niya. To the point na siya na yung gumagawa ng play mag-isa. Grabe yung pag-force out nila dito sa lahat ng resources. Even against this Ling, King Kong, ang hirap i-pull off ng Ling. Ang hirap, oo. With this lead of 8.5k, isang toro na naman ang kukunin ng Blacklist International sa taas. Pero walang minions. May win condition kasi yung Ling kapag kapag ipipik mo talaga yan ang problem. Isang beses lang nakuha ni King Kong yung purple eh. Oo, tapos natatimingan pa. Actually, kahit yung ibang resources, mahirap na rin na i-secure dito ng side of Fnatic ONIC kasi sira na rin yung dalawang inhibitor turret. Sobrang layo pa na kailangan niyang puntahan para makahabol dito sa Team 5. At kapag ganito na rin itsura ng base ng Fnatic ONIC, medyo konti na lang din yung wall na pwedeng puntahan ni King Kong. So, kailangan na i-force na makaipit. If dinaanan na lang. Oo, nakita nila yun eh, pero wala na silang pakialam sa nararamdaman. Disiplina. Ito na naman. Uy, kita niya yan. Sa harap din mismo ni King Kong. Isa namang purple. Tinutusok yung bato. Nanggigigil na. Inaalog din na yung pader eh.
Doon di mo na mismo natin nakita another purple na naman ang nakuha. For Ayun, this oh. Ling. Pati na rin ang orange. Itadamay na rin. And we have 4 seconds for this Lord. Oh my, wala nang buff na nakuha dito. Drained out. Oo, mahirap to para sa kanya. Kaya maho-force dito si Kelra na mag-clear muna ng minion wave. Yeah. Doon sa may bandang itaas. Sakit mo, aray ko po. Aray ko, Flicker. And that's at the Risla down. Makunat dapat ang Derisla. So meaning bad news to. Para sa side na Fnatic ONIC. Ito na ba redemption ni King Kong? Can King Kong go for the steal? May hard guard na pwedeng sumuporta. Buy time yata to. Kuya Cyric. Uy, pero hinahabol siya eh. Oo, tsaka buy time yata para makapag-push si Kelra doon sa may top lane. Wow! The macro and the micro may spear. Oh my G. ONIC at Blacklist International. Sensui secures the Lord. All out Blacklist International sa buong macro ng laban na to. Hindi nila hinahayaang makakuha ng kahit isang objective. Yung Fnatic ONIC. Tsaka sobrang kunat ni Sensuya. 105 blade armor, naka-guardian helmet ka pa. So mataas din yung level mo. So napakahirap kay King Kong dito na parang itry na mag-contest. Kaya kung mapansin na rin, parang kailangan niya palang +1 if ever. Kaya there is a Lord para dito sa Blacklist International sitting at 9.8k gold lead. Will the buy time be enough? Kailangan dumipensa kayo ng Fnatic ONIC Philippines. Ito na nga ba? Jem. Ang situation na gustong gawin ng Blacklist International. And that is all para kay Jem. Pero basic gawin para kay OF dito. Wala na ngayon si Jem. 26 seconds down. Nandun si King Kong. Time na sa blade. Pero napa-out na lang. Ayun na yung damage shot ni Kerr. Nakakayanin niya ba to? Pero tinatapos na ng Blacklist. It's too late for ONIC. Blacklist International on a match point. For this best of 5. Grabe yung naging simula nito on how they forced out Fnatic ONIC Philippines and King Kong on that Ling. Purely, it was the code dictating everything hanggang matapos yung laban na yun. Isa sa mga reasons ko bakit din nag-struggle yung Fnatic ONIC doon sa kitang-kita doon sa last push ng Blacklist is hirap sila mag-clear ng minion wave kasi Angela yung gamit ni Super Friends. So parang magbibitaw ba ako dito ng skill or pa-prioritize ko na makapag-hard card? Parang medyo nag-struggle sila in a way kasi wala silang inhibitor turret pero napakadami minion wave. Merong casting delay yung hard card itself. So, yun. Clear na minion wave. Mahirap din kasi na-point out mo din doon yung mid laner na si Angela. And for looking at Yue, how he built this Vexana this time for this game, hindi nga nag-full defense on the first 2 items eh. Yeah. Yung Blood Wings on the last stage of the game, doon niya ginamit yun for defense. Nag-all-out damage burst din yung Vexana. Yeah. At grabe din yung paghuli nila and using that curse touch na wala din. Pati din yung paglapit ni Escalera, yung Terrify. Yeah. Kaya nahirapan din siya umalis. Hindi rin makalapit, hindi makakuha ng kick si Escalera. Ang masasabi ko, wala talaga nakuha yung ONIC dito. Ang pinaka nakuha lang ay siguro si Kelra na kapag-farm. Pero it was too late. Bitin yung power spike. Malalaman natin kung ano nga ang nangyari sa game. Renmar, what do you got? Pinahirapan ang buhay ng isang Ling for the side of Fnatic ONIC by Blacklist International. At kitang-kita kung bakit even though all throughout the world, pinapakita nila kaya ata natin mag-assassin na. But when you have roamers, the quality that Haji brings to the table, you will struggle up against a team like that if you are an assassin jungle. His play here on the Edith as the roamer. You can see the item prioritization here, rushing the dominant size. Well, still respecting the regen that Fnatic ONIC can bring to the table. And then, of course, rushing the blade armor. Just to really show to Fnatic ONIC, kung gusto nyo makakomeback dito, i-extend nyo yung laro hanggang 25, 30, maybe even longer. Then going for the third item, Immortality, just to prove the point that that's how big the lead for Blacklist International was. When you have an Edith with you, again, going back to our previous point nung game number 2 is you have a hero who likes longer engagements. If you can't take the Edith down fast enough, the longer the Edith is alive, the harder it is gonna be for you to win the team fight. Again, Fnatic ONIC giving the Fredrin and the Edith together. Yes, when you look at that combo, isipin mo siguro na
medyo mabagal kumpara sa isang Ling, kumpara sa Angela. Wala sa map presence. But you don't need that much. If you're Blacklist International, as long as you control the middle of the map, makontrol nyo yung minion waves, mahinto nyo yung pag-entry ni Escalera, then you won't be able to do the global map presence that you can do as an Angela, as a Ling. That's why at the same time, as much as you also need to commend Haji, the MVP of the game, 100% kill participation. Maganda yung mga engagements niya with the Earth Shatter flickers, katulad na pinakita niyo doon. And of course, the onwards, yung tinatawag natin suplex. His pairing with Yue as the Vexana yet again really stops Fnatic ONIC from getting the engagements at saka yung mga umpisa sa mga laban na gusto nila. Every time you'd see Escalera would want to get a pick-off, would want to get a knock-up. You have a member of Blacklist International just dishing out a key crowd control ability para mahinto yun. With Escalera gone, then the pressure falls onto Gem plus the Angela. But then, who else is gonna be protecting or giving help para sa Moskov, para sa Ling? One purple buff lang ang nakuha dito ng Fnatic ONIC. That's the first one. The second purple buff onwards, hindi na nakuha ng Ling ni King Kong, and that really shows the story. When you have an assassin jungler na hindi niya nakukuha yung boss, hindi niya magawa yung rotations niya, maapektado yung buong rotation ng team. You have the roamer stuck in the jungle, in the river, hindi sila makakapunta sa side lanes, hence why Kelra hindi siya masyado natulungan. Umaabot naman siya sa late game build, but then if you look at the EXP laner, Gem only has the dominance eyes and the blade armor. At that point, you're worrying about the magic damage. Hindi pa nga niya nabuo yung radiant armor doon dahil that's the item that he really needed to survive against the Vexana, to survive against the Edith. And that's why he took the most damage here. As you can see, Escalera playing pick-off type. You're not gonna hold the front line as much as the Cho. So he takes the most damage. But the rich guy, the carry, would go to Oheb. And of course, as we mentioned earlier, yung contributions ni Yue into the game, helping out Haji with providing the peel para kay Oheb and for the other members of Blacklist International. He gets total assists, 8 of them. And he is the best wingman of the game. We're reminded yet again kung bakit hindi natin masyado nakikita ang mga assassins sa Pilipinas. Why people are wondering, Baksha, Fredrin, Barats, over and over again. Marte, siguro, from time to time. But then, we got to show it here. Why? When you have yung tinatawag natin core jungler, an assassin jungler, a jungler na gusto maka-snowball, gusto makakuha ng items, ang hirap makakontrol ng mapa kung yung kalaban mo ay magaling mag-invade, has strong bursts, and good scaling as well. If you look at there, Vexana, Fredrin, and the Paquito. You can take the Edith out of the question. Those 3 heroes, you can imagine it as, grabe, mapapahirapan nila yung buhay ng isang Ling. The Fredrin can invade, frontline, get vision, the burst of the Vexana, and the crowd control as well. And of course, the rotational speed ng isang Paquito. Makaka-clear ng minion waves, tapos makaka-ikot and join the invade. King Kong was just pressured here. Fnatic ONIC was just pressured by Blacklist International. And now, we reached this point. 1 game win away, and Blacklist International officially survives the play-ins round, and they will have eliminated ONIC, Fnatic ONIC, and Minana Evos. But it's not done just yet. Fnatic ONIC have been hungry to make it past the first round. These players in this organization have been hungry to make it past the first round of the playoffs, or their first round of the playoffs. It's been a curse for a lot of them. We saw in game number 1 just how hell-bent Fnatic ONIC are in making sure that they make it past this round. And if they have any aces up their sleeves, if they have any more unique strategies, the strategies that Fnatic ONIC have been popular for, it's time to bring it out. Will Fnatic ONIC force game number 5, or will Blacklist International send them home? Casters, paso. Maraming salamat, Renmar Santa Cruz, for that analysis. Again, we're on match point for Blacklist International. Ito ang play-ins.
At ang unang araw ng playoffs, laglagan kaagad. Yeah. At nalaman natin, no, nakikita natin na sinasabi din ng, I think that was AP Bren nung interview na they do expect na ang Blacklist International ay magpe-perform at nangyayari ngayon because of parang ito na nga yung playoff mode. Remember, galing sila kanina sa isang matinding best of 5 lang. Oo. Tapos ML na ML pa rin. Tapos parang hindi din sila napapagod. Ngayon, for ONIC naman, again, yung storyline nila is etong game na to yung redemption nila. Dahil sa mga previous seasons din, parang nagiging first round exit. So, totoo yung sinabi ni Renmar na as much as possible, kailangan kung ano pang meron sila, kailangan na nilang ilabas. Ito talaga. Wala na talaga. Kailangan na mag-all out. Dahil mga pati nanonood sa atin ngayon sa lahat ng social platforms, pero sa mga naka-TikTok ngayon, ang live stream viewer awards ng MPL Philippines. Nandito na lahat manood ng MPL Philippines TikTok para makasali ng goodie bag lot at magkaroon ng tsansa ng maging tagumpay. Pumunta lang sa TikTok, pumunta sa MPL Philippines TikTok channel at MPL-PH _official. I-click ang official live stream at itap ang corner left top corner. Ulit. At itap ang top left corner para makasali. Yan! Itap ang left top corner. Pares din naman actually. Hindi talaga nakakapiran. Sanay na sanay sa Sali TikTok. na kayo! Sali kayo! Maganda kasi kung ita-timing mo kung mababasag na yung base. Yan. Yun yung TikTok goodie bag lottery Oo. kanina. Lumalabas yan. So ako sa nanonood ng TikTok ngayon, i-ready mo yung power tap mo. Power tap! Mas maganda kung may bell ka at kung nag-live ka ngayon, nag-stream ka ngayon, or nag-restream ka ngayon, mas mabuti. So, shout out sa mga streamers natin sa buong mundo. Meron tayong Cebuano, meron tayong Davaoeño, meron din tayong Ilocano. Meron din tayo sa mga international streamers. Huge Yes. shout out to you guys. May GC ang mga yan. Kasi restreamer ka din eh. Sama Ano din, mga ma'am. pinag-uusapan nyo sa GC nyo? Ano, kailan ang restream? Ayan. Ano yung schedule na i-stream mo? Tapos kasi ipapile mo yon para shoutout nga pala kay Madam Angie at kay Kuy Sari. Nakapag-file na kami. Unting dayas naman dyan. Yes. Baka Dahil naman. ongoing pa yung KOF, sa dala yung kulang ko para makolekta ko silang lahat. Mas maganda kung makolekta. Anyways. Dahil draft recap ng game number 3. Ito nga naging daan ng Fnatic ONIC Philippines and that is Blacklist International aggressively. Na-pull off nila to. Kailangan ng ONIC dito. Nakita natin yung body language nila right after that game. I think Kelray still smiling. Na parang saglit, alam naman natin na pwedeng mangyari. Alam naman, kumbaga, alam naman nyo naman na sasapak sila, di ba? Kumbaga, nag-get sila na mangyari to. Ha? Kukuha niya. Pakit. So, I think kaya nila mag-reset sa ganitong situation. Alam nila yung mga comeback situations na to. At may isa pa akong sasabihin, kapag nag-game 5 man to, maniniwala na talaga ako na si Chantel talaga ang may balat. Ibang klaseng experience ang aking nadarama ngayong gabi. Oh, shucks! Ano ba, Ito Chantel? ang nadarama. Pag ito nag-game 5, ako, sa lahat ng nangyari, Chantel, for me, eto na yan. Pag eto na game 5, ikaw talaga. Highlight ka talaga, te. Regular season kill participation. Super Friends ang nangunguna. Against even Okir, Spider-Miles, Yue, and Lancy. Oo, madami siyang Ayan. bigay. Eto, malaking napakasalamat po sa ating broadcast team na ito yung nilabas. Kill participation ni Super Prince, 81%. Mataas din yung win rate ng ONIC. Pero kanina kasi, yung kill participation niya is more on the support type. Yep, it was a different transition kung paano ni-utilize yung pagka-mid laner niya. So, ibig sabihin, mas bagay kay Super Prince yung agri type. Action type. Action Jackson. Action Jackson, tingin ko. Tingin ko kung ako ONIC, keep it simple na lang ako eh. Kumbaga, wala na akong medyo extra na may kailangan na condition. Oo. Kumbaga, pwede kong gawin, kompletos Ricardos. Early game, mid game, late game, I have it, son. I have the stun, I have the tank, I have the carry. Oo. Kaya mo yan. Yun lang naman kailangan nilang gawin. Kasi if you overthink things, madami kasi pwede mangyari. But for the first blood, ranking nga. ONIC, Fnatic ONIC Philippines sitting on 72-41% against Falcons, AP Bren, RSG, Team Liquid Echo Philippines, and TNC. Grabe, nakakakilig yung mga pangalan din ng mga teams natin ngayon. Yung complete glow up. Fnatic ONIC! Ano bang pwedeng Hindi, wag na. Iniisip natin kanina kung nabubulol kasi ako minsan. Saan? Sa Fnatic ONIC. Magka-rhyme kasi. Yung tick. Fnatic. Fnatic. Fnatic ONIC.
At sobrang... Ba't ba ginagawa natin complicated? Yung Fnatic kasi pag pinispell mo, Fnatic. Oo nga. Yes. So, may similarity sa pag-pronounce. So, Tama. IC or TIC. Oo. Yung pwedeng... Tama. Kaya mo yan, practice mo, sabihin mo 5 times. Fnatic. ONIC. ONIC. Okay, 5 times mo. Oo nga. Hindi kita inuuto. Ba't ka naniwala? Ba't ka naniwala? 5 times mo, masabi Piling mo. ko habang sinasabi mo yun, tinatry din ng ibang mga tao na kasama natin. Salamat pala sa mga kasama pa rin natin hanggang ngayon sa venue. Oo, yung mga nag-adjust sa North. Ayan. Wala nang traffic, huwag kayong mag-alala. Alas 11 na. Tsaka wag po kayo mag-alala, 24 hours ang bus sa Alabang. Oh, di ba? Oo, may Skyway naman. Alam mo na. Especially yung Skyway sa gabi, no? Free. Na dumaan na walang traffic, hindi free. Akala ko free yung toll fee. Sana all. Pero hindi. Maraming tuwang-tuwa ngayon ng mga taga-South na finally, lagi na lang ako nag-a-adjust. Lagi na lang sa Cubao. Lagi na lang sa Tomas Morato. QC. Lagi na lang sa QC. Lagi na lang sa Makati. Yan. Di ba pwedeng sa Las Piñas naman? Feeling ko magkakaroon na ng kanta si Heb Abi na Alabang eh. Oo, Pero may nauna na kasi. Ay, Si Andrew E. Oo nga. Alabang Girls. So, ibig sabihin nung kamata, parang mala Heb Abi si Andrew E nung kamatay. Oo. May mga kanya-kanyang era yung mga yan. Shoutout sa mga Alabang Girls tsaka Alabang Ayan. Boys. Yeah, mga South people. South Peeps. Oh. Ayan. Pwede ba yung drone dito na lang? Dito na lang sa harap namin, pwede. Pwede ba dito na lang? Mahangin pala yan. Sobrang effective dito eh. Grabe, the rotating electric fan. Grabe yung drone natin. Hanggang kanina pa yan. Battery niyan. Grabe na yung battery life. Meta check. May meta check pala. Magpapalit na nila kung battery mamaya. Ay, meta check. Balik na. Vexana, meta check. Ito yung naging favorite hero ni Yue, Sanji, at ni Few. Oo, best pick din ng mga mid laners niya. Kaya kung nagra-rank games kayo, alam nyo na, Prayo pick. Ako, prayo ko to eh. Vexana, oo. Mage, user ka na? Yep. Mage ka na pala ngayon? Oh, man. Mage tsaka jungler. Wow! Kung kailangan mag-lop, kailangan ako din. Wow! O ano? Grabe ang Pero character development. Kaso problema sa inyo, hindi kayo nagyayaya. Ay, syempre, wala eh. Ay, sasabihin ka dapat, ay, syempre. Ituloy mo. May follow-up ka? Eto na guys, wait lang kayo, chill. Kasi may inaayos lang ang mga teams natin. Pag nahagip kayo ng camera, mag-hi kayo. Hindi ko mas maganda hagipin ng drone dito eh. Pabor sa atin eh. Sa may hindi nakakaalam, meron nagsascout dito, talent agency. Meron, madami. Madaming talent agency dito, pati rin mga player agency, meron. Yan. Na mga pro Yan. teams. Pagkakataon nyo na ma-scout. Shoutout din sa mga nanonood ng Miss Universe. Meron na ba? Oo. Ay, nako. Sumabay pa ang MPL. Paano kaya nila maririnig kung nanonood sila, no? Kailangan madaming screen. Ayan na! Ito, nasa draft na tayo ha. Blacklist International ngayon ang nasa blue side. Nirespect pa ng Louie, pati rin ng Angel, pati rin ng Grok. Wag nang ibigay ang Louie. Kumbaga, ano na eh. Chinek na nila kanina nung game 1 eh. Kaya ba nating i-open yung Louie? Oo, hindi pala kaya, no? Iba kasi si Super. Ayun ang magandang ginawa ni Tony Waps. Oh, hindi na binigay ang Predrin ni Sensui. Grabe yung mga respeto ng ginawa ng kupunan na to. Feeling ko babalik tayo sa Barracks Back. Ay, 80. Ang taas ng win rate. The hunter of ng all the evil 80 gods. ngayong araw. Ay, sobra. Ito to think na this is still a flex pick. Napakabilis mag-pick. So, Claude Vexana, agaw ngayon ng Vexana. The highest contented. Again, ay, ang bibilis ng hero ay nagbabalik. Ay, si Ate Carms. Si Caramels. Si Caramelas. Si Caramels Macchiats. Wow! Parang masarap yung Caramelas Macchiats ngayon na. Caramels Macchiats. Alam mo, parang ito lang yung mga pinili ni Sensui ngayong araw, no? Caramels, Predrin, tsaka Baksha. Oo. Kasi, di ba, sabi mo nga, going back to the basics. Oo, going back to the basics. Kung ano Kasama yung mas nila si comfy. Master the Basics. Yan. True. Nandyan. Sa ano? Sa likod. Sa pod. Ano ba tawag dyan? Yung aquarium ng mga Sa player. wish bus. Oh, wish bus. Lagyan nga ng mic doon sa likod. Anong pili dito ni Haji Imam Dad? Hop! Take that! Take that! Ano to? Ano to? Take that! This is the Emperor's Mataas ang ano kay Moscow ngayon Nagkakaagawan din eh. So, Akai. I like it. I like the Akai, bro. So, ito pinag-usapan natin how this lineup would actually work. So, Akai, heavy spin, same thing, scatter out. Oo. Dahil nga pwede maging static yung iba. Kita mo OSXO, yung lineup ng ONIC, wala nang adlib-adlib. Kumbaga, wala kang idadagdag just script. Basic lang. Mayroon kang tangke na malupit. Akayon, may CC, may damage output na mage, tapos may late game Claude. So kumbaga, yung tatlo pa lang nila, nakompleto na nila yung complete. Kailangan nila.
Tama. Nakompleto nila yung complete. Complete, tsaka kailangan nila. Tama ka. Tama. Sa ulam, may sa pag-isa, may bawang sibuyas, kamatis na to. Yan. Oo, yes. Ibig sabihin yan yung foundation ng panggigisa. Oo. Wala na silang kailangan Palambutin. dagdag pa. Yan. So, depende nilang kung papakuluan. Oo nga. So, speaking of papakuluan, pwede pa nakuhanin yung Minotaur. Oo nga, no? Kasi kung titignan din natin yung pwede maging follow-up din ng Blacklist International for this kasi nga either force out scatter with heavy spin pero nga lang yung backline dito ang pwede nilang maging priority like entry sa likod kasi ito nga we have the Claude also with the Vexana and looking at the stats of Kelra, this is a 100% win rate with this Claude. Oo nga pala. Sa panahon na talagang naglalaban ang mga marksman, parang hindi din nawala si Claude. So, nice ban with nakita natin yung potential, lalo na naka-quantum charge kanina si Edward, parang early double kill nung previous game. So, ayaw nila as much as possible yung mga heroes na nakaka-instant kill si Edward. Si Edward, respect kay Edward to, Benedetta Pakito. Di ba pinag-usapan din natin yan kanina? Oo. Pipili ka lang, ano ba mas gusto mo na bumanat sa'yo? Huwag kalaban mo si Edward, Benedetta ba o Pakito? Ngayon sabi naman, wag na. Oo. So, open na lang natin yung iba. Wag lang to. So, also din the X-Borg. Ganon din kay Jem. Mahirap din kasi, no, kung yung X-Borg din yung itatapat mo dito sa first 3 lineups ng Blacklist International, sobrang taas ng poke capability early game. Ako, tingin ko. Arlot. Yung yung Open Arlot. Binibigay talaga sa kanila pero CC. Okay, so pag nawala na si X-Borg, tsaka si Terizla, CC ang hero ni Jem. Jem, Kala ko Yuzong ulit eh. Pero kasi mas nagme-make sense yung CC dito para kahit papaano ma-outmaneuver si Sensui at I mean yung Caramels. Yep. Tsaka si Ediths. Depende din kasi for the first draft, sa draft na ginawa ng Blacklist International, it's still a flex din still kung ano yung biging sagot nila for the last pick. Kasi for the EXP up against sa CC, ano pa ba? Oo kanina nga, hinihintay din natin lumabas yung Esme. Flex din tong Edith na naman pala. Oo, edi sila pwede mag-Arlot. Oo nga. Ay, Arlot ni Balboa? Oo. Or Pwede. Arlot Ni Haji. Imam God? Oo nga, no? Parang Pwede. yun yung naging adjustment dito ng Blacklist all throughout MPL Season 13. Parang sila ng hero pool na talaga. Ayan na nga ang sinasabi natin. Kakasabi lang natin eh. The Arlot is open at pinag-usapan natin ng Nana kanina. Eto na. At may nag-cosplay dun sa labas. Ng Nana. Shoutout pala kay ating Nana. Pati si Johnson nandun din. Ang laki ni Johnson, no? Real life. Ano yun? Johnson. Oo nga eh. Diba? Malaking Johnson eh. Yep. Yun nga yung naging sagot din ngayon. So, ano nga ba yung, speaking of Johnson, ano nga ba yung magiging roam option din dito? For this. For Fnatic ONIC Philippines. Para sila Minotaur! Eto na. Sasabihin ko pa lang eh, kaso nasabi. Oo, nagsalita agad kasi Minotaur eh. Oh, okay. So, ito yung nagiging nakikita kong threat dito ha. So, may AOE ultimate magaling kay Ate Carms. Tapos, meron pa din siya ditong yung mismong ultimate ng Nana sa backline ng Fnatic ONIC Philippines abagan sa Vexana, even for the Claude eh. Depende na lang pag sumapit agad. Ang huli. Ang hirap nung Nana sa Minotaur Akay. Oo, mahirap yan. Yung Molina. Oo. Parang medyo maiilang na mag-set up ng play. Actually, pwede din gamitin dito ni Yue yung Molina niya para lang talaga ma-target dito yung Claude at na mapigilan na pumasok, di ba? Pero I think this is a better lineup para sa side ng ONIC unlike nung previous game nila. Kasi kumbaga yung condition ng link, praktisado naman nila yon, sure ball. Yeah. Alam nila kung paano panalunin yon. Yun nga lang, alam din ng kalaban nila kanina na wag mong ibibigay yung condition na to kundi matatalo tayo. So hindi nila binigay yun. Ngayon, eto, kompleto si Ricardos. Going back to my point, wala nang ibang, hindi na kailangan hindi na komplikado masyado. Di ba? Damage, tanks, late game, ONIC has it. Crowd control meron din na para sa kanila pagdating sa yung late game nga, DPS. So magiging crucial factor na lang dito is yung laban talaga ni Edward sa ni Jem. For me, yun talaga isa din sa nagdidikta ng laban natin. Pag nauuna si Edward nakasama ng teamfight, medyo nalulugi ang ONIC. Kaya siguro pumili din dito ang side ng Fnatic ONIC dito ng CC. Para pwede siyang dumiretso sa backlane. Parang it's the buong series, it's the battle of the XP eh, no? Yun talaga yung focus din eh. It's the battle din kung paano nga ma-force ng Fnatic ONIC Philippines to push this to another game. Again, Blacklist International is on match point.
Yeah, that was a flicker para kay Imam God. Na-set up ata ni Super Prince yun. So great work para kay Super Prince. Meanwhile, ito. Sensui versus Escalera, iniikutan. Mauna pa. Pino-force out niya yung flicker ata. At nakuha nga din dun yung Cyclone Eye para makaiwas. Escalera still safe habang kumukuha ng vision. Ito na may edge, by the way, ng CC pagdating sa clearing ng minion wave kasi dumodoble yung damage kapag walang tinatamaan na hero if ever. So medyo magiging matagal yung laban natin pero definitely magkakaroon ng focus dito sa may gold lane and magbibigay ng space doon sa may XP lane. Ang kailangan or kailangan ma-prioritize dito na side ng Fnatic ONIC is makapag-double lane agad si Kelra since this is a Claude. Oo, kailangan makakuha siya ng magandang farm as you know it. And syempre, focus lang muna yan. Oo, grabe. Ayun, diba? Daming may gusto makapanood niyan. Kelra, Oheb. Pero ito ang tunay na laban ngayon eh. Ayan talaga. Yung camera works nandito eh. The focus on the XP. Nararamdaman din ng mga observer natin na kailangan talaga dito eh. Ayan na. O, umaamba. Umaamba din si Jem. Super Prince tumulong. Ayan, tulungan na ng clear wave. Ganyan kagaling ang mga mages natin. Alam nila na kailangan clear wave. And the priority on the DXP na dapat walang ma-delay or ma-low sa unang objective. Onward. Earth Shatter. Haji, okay. Ang ganda ng ikot ni King Kong dito. Uy, pero naging naging pusa. Ay, pero this time si Escalera. Ang makakuha, King Kong is down though. Escalera, medyo makunat pa rin. Nagbabakot na lang ng konti. Yo-yo blitz para kay Jem. Pero ang ganda ng passive ni Yue this time. Dash combo! To the boomerang! Nako, para dito sa Fnatic ONIC, maganda na sana nakuha nila dito yung turtle pero medyo nag-extend pa. Not knowing na meron pang final slash na pwedeng ibitaw dito si Edward. So that's a nice counter for them. Kahit nakuha yung turtle, lamang dito ang Blacklist International in terms of gold. But take note, hindi pa natin nakikita doon sa team fight yung mga marksman natin. Kaya natin binanggit na as much as possible, ayaw mo ng team fight. Doon sa baba. Yan, kung gusto, dahil nga nasa bottom lane ng ating camera, meron ng in-game code na pwede mong makuha. Siguro ang magiging dilemma lang dito ng side ng ONIC, hindi sila pwede mamula kapag nagkaroon ng mga 2v2, 3v3 situation because of that Spear of Javelin. Alam nila yan, kasi ginamit din nila yan kanina eh. Yung Haji initiation. Oh my glove, may combo pa lang ganun, pwede pala yun. Pero counter ko naman, with of course, the Eternal Guard. Blessing duet para kay Kenra. Siya naman ngayon magpa-flank, pero medyo bitin pa. Yung damage output, walang makukuha ang ONIC na kill. Pero yung combo, Yue and Haji combo, the burst is real. Tsaka nung moment na yun, alam kasi dito ng Blacklist International na hindi naka-purify si Super Prince. So talagang viable target siya with an onward Earth Shatter. Isa lang ang merong purify sa Fnatic ONIC Philippines para rin kay Kelra. And again, this is the threat of the crowd control burst na pwedeng ma-build up ni Nana heading towards mid-game. And napakasakit ng pwede niyang gawin even for a Claude once mahuli ka ng muli na blitz and also how you want to stop frontline initiations. Pwede ka talaga agad dito ma-force out to use unnecessary resources kaagad. Ang hirap din kasi pag natotoro ka eh. Oo. Ang hirap din na na minsan mababaliw ka. Teka, natotoro ko, gugo ba ako nito? Or hindi. Counter ba ako? Gagamitin ko na ba yung skill ko or hindi? Pero ito, sinisimulaan yung turtle objective. Onward, walang tatama dito. Pero ayun, yung dabog na gagawin ni Escalera. Pero naging totoro na naman. Yung baka naging pusa. Animorphs. Habang walang tatamaan si Edward. Okay lang daw. Nakita namin yon Edward. Pero 3-0 at makakuha ng turtle ang Blacklist. Muli na kasi si... Na-hexagon, oo. Oheb. Si Escalera kanina. At nakuha nga ng kill doon si Yue out of the camera. Off-cam kill. At ayun nga din ang threat ng isang Nana. 2-0-2. Ang lala nung Hex. Na-hex eh, no? Oo, yung voodoo. Napigilan tuloy na biglang pumasok. Alam naman natin ang ibig sabihin nun kapag, kumbaga, in layman's terms sa mga MOBA gods dyan, yung Totoro, ang term na yan, parang na-hex ka, nagmumorph ka, na parang kang nai-stun. Tsaka ano pa dito, para sa side ng Blacklist International, kahit yung strength sana ng Akai, di ba nagagamit din dito ni Yue para mapigilan yung heavy spin. Kasi kanina ganun yung ginagawa
eh. Oo. Yeah. Heavy spin kuha ng Retribution, pero napipigilan na this time around. Kaya naman lamang ang Blacklist International 2.2k gold. Meron pa corrosion site. By the way, si Oheb dito sa laban. And at the same time, Dominance Ice. Pinakamagandang nangyayari ngayon naman para sa ng Fnatic ONIC is that hindi pa nabibigyan dito ng kill si Kelra. Oo, kaya goods na goods pa si Kelra dito. Wala din siyang death. So kahit na nalulugi yung mga mid lane situations, aklod is aklod. Kapag kalaban mo sa late game, ang hirap patayin. Importante din kasi na makakuha din ng items ang Claude to for damage. So, nire-respeto pa nila ang mismo power spike na composition ng Blacklist International dahil nga din dito sa threat ng Nana or niyo eh. Kailangan ng mag-Onic bolt in ng Fnatic ONIC dito. Pero delikado din kasi kung magsama-sama din sila kasi pwedeng maging 5 ang maging pusa agad. Oo nga, no? Oo, tapos diretsuhan pa ng Molina Beats. Sobrang delikado talaga if they will just completely commit. Oh, so pag natapatan ka ng sibat dito ni Oheb, di ba minsan pwede din yung 2-3 yung tatamaan, tapos diretso ka ng Molina. Gusto yun. Oo, ang daming crowd control dito ng Blacklist International. But yeah, for Fnatic ONIC, kailangan nila din tong ilaban somehow or magbigay ng space any lane for them para makahabol pagdating din sa goal. Edward zone. Final slash. Final slash para kay Edward. Oh! Flicker in! Sabay Curse of the Blood. Okay! May makuha ang damage shot ng Blacklist International. Pag-out na lang ngayon sila Super Prince. Makawala si Oheb. Great kill para kay Super Prince. Pero yung turtle, mapupunta pa rin sa kupunan ng Blacklist. Sobrang lakas ng frontline stronghold ng Blacklist as they established it against Fnatic ONIC Philippines. Nahirapan din makalapit doon sa Escalera at ang mahirap din mag-commit at ibigay din yung kill for Blacklist International again. Final slash Edward, onto pare. Kelra. Gigil na si Kuya Edward. Oh! Pinabalik! Kelra sidestep, but it's not gonna be enough. Grabe si Yue talaga. Sumigaw na naman yung mga fans ni Yue. Parang wala ka ng choice talaga eh. Ang lala ng flicker in Molina, pwede pala yun. Yung mismong distansya na abutan talaga ng lapag eh. And that was the although pwede siya nang madodge ni Kera kaso sobrang hirap din iwas. 3 din nakabante din from Blacklist International. Kung ikaw ay parte sa kupunan ng ONIC, ng Fnatic ONIC, ito na yung panahon na kailangan itaas mo mga kamay mo kasi the snowball is real. At ibigay nyo ng energy ball kasi the snowball is real para sa side ng Blacklist International. Kung nakakaramdam ka na ng init dito sa venue, kami din. Sobrang ramdam namin ngayon ang match ramdam na ramdam natin ngayon yan. Sim. Kaya ibigay nyo na lahat ng energy para hindi masyado minute. Tama, padaanin niyo yung drone dito sa amin. Oo nga, oo nga. Oo nga naman. Para may magandang footage. Oo, ang maganda na ng footage. Tama yun. Tinungan ko lang kayo. Going back to the game up top. Blacklist International with the lead. King Kong. Okay, may nakuha ang force dito si Edward. Just doing the work down bottom. Nakuha nga dito yung Torre ng gold lane. Mukhang may... Yung Carmela. Iba talaga yung paggamit dito ni Sensui. Kasi kanina din yung match 1 na parang hirap na hirap din dito parang pumalag yung kalaban nila ng team. Mas mahirap ngayon kasi meron pa silang Nana. Yeah. Na Nakakombo. Kasi yung yan si Sensui may magic flower yan eh or magic missile. Tapos may hex. Tama. Pag na-hex kasi mahirap yun, boss eh. Mahirap yun eh. Oo, mahirap yun Sobrang challenging talaga kasi kung pag-uusapan natin yung pwedeng maging intro dun sa hex. Kasi ay, may initiation na naman pala. Okay, si Kendra ngayon makakawala pero yun yung final slash siya. Tatamaan si King Kong. King Kong, makakapag-out si King Kong ngayon nandito sa bandang gitna. Sino to si Escalera? Placing duet para kay Kendra. Ganda ng kill ni Super Prince. Pero si Haji pa lang ang mawawala. Jem, Vengeance. Galit na si Kuya Jem nyo. Kailangan na pumawi. Meanwhile si Jem, nagulong dito sa loob. Okay, sumuper yoyo. Okay, so isang casualty for both teams. Parehas na post 5. So dito natin makikita na parang ang tinatry na lang dito ng Fnatic ONIC din is kung pwede makapitas ng paisa-isa. Pero for Blacklist International, kailangan din nilang maging maingat kasi again, this is a Claude na kanilang katapat. Mainit na. Si Claude, mga kaibigan, mainit na si Kelra. Kasi hindi kasi magiging problema kung hindi nila i-layer ka agad. Kasi since you mentioned about the entry of the Claw with the Blazing Duet or BMI, kailangan din nila magiging, kung magulat din mismo yung Blacklist International, how to react. Yun yung automatic follow-up na isang Minotaur for a complete setup. Parang hindi ko pa nakikita si Yue na nagiging Molina rin. Ibig sabihin, hindi pa siya napupok ng sobra yung passive niya. Active pa rin. Isang beses pa lang. Isang beses pa lang. So, ang nahihirapan dito yung Fnatic ONIC na i-penetrate kung nasan yung position ni Yue. Again, 3-0-4 on this Nana.
At may unang Lord na nga na pwedeng kunin either ng Fnatic ONIC Philippines. 18K. Ako 13, level 13 si Sensui dito. Okay. Tapos level 12 si King Kong. So ibig sabihin mas mataas yung damage ng Retribution dito ng side ng Blacklist International. Lord HP dropping low, final slash initiation! Globsilicious. Ayan na yun! Nagulat tayo dun! What a team fight para dito sa side ng Blacklist International. Edward once again. Flicker final slash. The Flicker slash. At dahil dun, sabay-sabay nilang makikita ang pagkuha ng Lord ng Blacklist. King Kong, pabantaw ni Terra. Si King Kong, nilaban na. Pinilit na lang ni King Kong. Pero pulado siya. Habang umiikot siyang nawala. Out of position and Sensui secures the Lord. Walang namatay sa Blacklist. Wala, complete flicker lang ang nagamit dito ng Niyo eh. And this is completely ultimate resources na ginamit lang over and over again sa team fight against Fnatic ONIC Philippines. Ay, grabe. Sobrang ganda ng pagkakagamit ni Sensui dun sa Curse of Blood niya. So meron siyang target location. Nakita naman natin na 3, 4 yung tinamaan from Fnatic ONIC kaya naging maganda para sa kanila. And may kita rin natin dito yung difference in terms of gold para sa ating mga marksman. So 8.4k para dito kay Oheb at 7.4k naman para dito kay Kela. Medyo nasa-stronger kayo yung side ng Fnatic ONIC. Again, nasira kasi yung pattern. Oo, sa nasira yung Nana. Dahil sa nanay, nababaliw sila dun kay Molina ni nanay, yung pusa. Oo, kasi hirap talaga lumapit eh. parang nangyayari, medyo restricted yung area na paglalatagan nung Molina Smooch. Kasi si Escalera dito, supposedly parang siya yung magpo-front. Pero dahil dun sa mga Molina na yon, medyo mahirap. Mas nagiging madali naman ngayon para kay Edward na i-predict kung saan siya magpa-final slash. So that's a complete follow-up na hindi either maagapan ng Fnatic ONIC Philippines. Si Niyo ngayon merong lightning truncheon, so merong additional splash damage ang Nana na to. So kailangan nila maging maingat on how they can go a setup from this. Kasi may Minotaur sila again. There's an initiation, pero kailangan ma-force out mismo din ng Molina. The blessing of the Molina. Ayun na naman yung Can the Super Family survive this? This is an attack na magmumula sa side ng Blacklist International. Eternal Guard, pinap ni Super Prince. Pero magbaback lang muna ang Blacklist. Super Family, the family that defends together. Stays together. Can they defend this? Ito nga yung katanungan natin. Ito Oh! na nga ba? Will Blacklist International... Oy! Okay! Si Duel! Nagdabog si Escalera dito habang si Kerra makakuha naman ng 2 kill. That is a shutdown pala. Si Super Prince pa rin with a double kill. But then again, the damage output is real. Fnatic ONIC is doing it. Great defense. Ito na, bumili na ng mga defensive items din yung side ng Fnatic ONIC. Meron na dito ang Athena Shield, si Gem. Tapos more on damage naman para kay Super Prince on the Divine Glaive. So kailangan nila i-capitalize na nanalo sila sa team fight na yun dahil 14 seconds pa bago mabuhay dito si Oheb and Edward as well. So as much as possible, even silence, pero nakaangat yung minion ng Blacklist sa may top lane. Oo, wala ding minions dito ang Fnatic ONIC. So mabubuhay talaga si Edward at si Kel1. Ito, by the way, gusto ko So lang may oras pa rin talaga, yes. Gusto ko lang explain kung bakit natin sinasabi na maganda yung ultimate dito ni Sensui. Kasi yung Curse of Blood, if ever na na-link siya sa madaming heroes, nakukuha nun na-linkan 50% of the damage. So automatically, nagre-rape mo lang lahat. Nagsa-splash talaga siya. May splash damage. May splash damage. So kung na-combo mo yon with the Nana, and as well as yung the sa knock-up Moskov ng pa Hadi lang. sa Moskov pa lang, damage over damage, the layer of splash damage. Tumatagos na, umi-splash pa. Kaya hindi masyado makapasok si Escalera. Kasi pag pumasok siya, tas ng Curse of Blood, nakadikit yung mga kampi niya, yung nakukuha niyang damage, 50% doon, tatalsik. Tatalsik. Wow. Kasi magsa-splash. O, di ba? Doon sa mga kakampi niya. Wordplay. Ibig sabihin, kailangan ni Escalera dito ng isang matinding entrada. Yes. Kailangan niyang kumambyo ng malupit dito. Kailangan malupit na initiation again. Oo. They're up against a Nana na pwede kang gawing pusa. Ito na ba ang the ultimate cambio? Kailangan ni Kapitan Escalera. May waves sa taas at sa baba. Nasa pabor to ng Blacklist International. Uy, naku, matatrap ata si King. King Kong, Heavy napilitan split, ng ginamit ikot. Tingnan natin, may matutulak pa siya dito. Vengeance para kay Jem. Sino ngayon makakuha? Mula to si Haji. Kelra will take that kill. Pero Sensui will take the Lord. Ngayon, this time, ito na ba yung entrada? Ito na ba yung cambio ni Escalera? Walang mangyayaring cambio. Haji lang mawawala. Pero yung Lord ay nasa kamay ng Blacklist. At may nagpo-push na minions sa bottom lane ng Fnatic ONIC Philippines. At napipilit sila mag-back sa base para dumipensa. Kailangan to salubungin agad or i-depensahan agad ng Blacklist. I mean, ng Fnatic ONIC kasi 17 seconds. Ay, nako po! Edward
Kung ayaw nga pauwiin sana. Pero ito yung kinagandahan naman para sa Fnatic ONIC regardless kung nakuha nila Lord kasi -1 naman ngayon, wala taga-setup team ng Tantes. Magkaroon na maganda na namang Curse of Blood para kay Sensui. Pero madedepensa dito ng Fnatic ONIC pero pwede pa masira Umikot. yung Torres sa top lane. Ang ganda ng ikot ngayon dito. Pero si Edward makaka-out. Grabe yung scorch damage. Nararamdaman nyo ba na pumupuso pa rin dito ang Fnatic ONIC? Buhay pa rin. Buhay pa ang Super Family. Okay, pero wait. Okay. Na ano lang ako. Kala ko yung merong play doon para sa taas. Pero kailangan nilang dumipensa. Ito nga ang tanong. Okay. Initiation niya mula sa Fnatic ONIC Philippines. Blazing Duet win shot na ginamit dito ni Kelra. Kaya naman dito ay makakalabang ata sila. Tingnan natin. Andun si Escalera. Habang umaharap ngayon si Jem. Jem, Yo-Yo Blitz. Edward is down. Buhay pa rin ang 5 sa side ng Fnatic ONIC. At doon makakuha ng kill si King Kong. The defense is real. Once again, the family that defends together stays together. 10-6. Fnatic ONIC is doing it. Pinupusuan pa rin ang depensa. Haji and Edward on that takedown. May oras ngayon ang Fnatic ONIC Philippines to clear this waves. Ngayon na may damage na rin si Kelra. Slowly, ito na ba yung answer for the late game win condition at Chantel? Alam mo yung late game condition ngayon pinakita na ng side ng, or yung winning condition rather. Pagdating doon sa setup play ng Fnatic ONIC, ginawa na nila kasi kailangan lang pumasok ni Keller with a blazing duet. Follow up ng Mino One's Fury. So binaliktad nila yung pattern. Di ba kanina nag-struggle sila na si Escalera yung mauuna? Yeah. So ang ginawa nila is baliktarin natin. Kasi parang kung ikaw yung side ng Blacklist International, nakita mo nag-blazing duet si Keller, ang movement mo lang is patalikod. Patalikod. Pero dahil merong follow-up na crowd control, pwede ka pa magkaroon ng susunod pa na layer of skill. So yun yung kailangan lang ituloy dito ng Fnatic ONIC. Pero kung titignan natin in terms of damage difference, iba kasi din talaga yung isang Ate Carms kasi meron pa siyang Crimson May Flower. Crimson Flower pa eh. Naging tita bigla eh. Biglang naging ninang eh. Ninang Carms. Ninang Carms. Ito lang ang masasabi ko. 2 times na nangyari sa laban na lumamang ang Fnatic ONIC doon sa loob ng base. So dito ko lang masasabi, nangyari din to kanina, I think may Blacklist International game kanina na nakambakan din sila sa ganitong situation. So if you are Blacklist, you don't want to give ONIC, again, another mistake. Kasi mas maganda yung naging pasok ni Kelra doon. Wind chant, tapos biglang blazing duet, walang umahawak sa kanya. Right after that. Wala din nag-try na mag-counterplay. Kasi kailangan nila mag-move it. Unless gusto nila salubin yung damage. Diba? So, kailangan nilang umatras, tapos na diretso doon. So, eto, 18 minutes, tapos meron tayong Lord. Makikita natin mamaya kung meron pa passive yung Nana kasi may kita naman yun. Okay, so may sa comeback hero niya. window. May passive yung Nana, may bilog kasi sa baba niya. May comeback window ngayon Fnatic ONIC Philippines. Nasa kanila ang tsansa na pwedeng maagaw ang Lord na to. At pwede nilang ma-push ang base ng Blacklist International. Blacklist is on match point. 18 minutes. This is the late game. Force pa to nila. We are in the late game. BMI pinap ni Kelra. Iba yata yung... Okay! Papanatan ngayon si Escalera. Yun yung ultimate na spear na ginawa ni Oheb. Pero ayun, ganda ng curtain call ni Jem. Para na block. Habang blazing duet si Kelra dito. Pero may window Johnson. Habang si Oheb dito, bumabanatan ng mga spears. Si King Kong ngayon ang babanatan. King Kong makakapag-out pero Escalera na mawawala. Habang inahabol sila King Kong dito ng side ng Blacklist. What a call para kay Edward! Two crucial pickoffs, Ate Chantel! Inabangan niya kung nasaan yung BMI, boss! Alam niya kung saan lalanding pabalik si Kelra. At hindi nila binitawan si King Kong. With that heavy spin threat, delikado din kasi kung ipa-open nila and the eyes and the lockdown of Blacklist International na hold nila at nahanapan nila ng opportunity to penetrate the defense. And we're seeing the squad of Blacklist International. They want to end this right here, right now. Fnatic! Fnatic ONIC! Tumatagilid! Oh no! Ayun na yung Molina. Yun yung boomerang. Ayun yung Eternal Guard. Pero magkukol ba dito ng endable ang Blacklist International? May depensa pa rin. May mini lord. Pero medyo masakit ang mga tumatagos ng mga blades at mga spears na binabato ni Oheb. Meron dalawa lang ang minions. Kapit sa base talaga ang kailangan gawin dito ng side ng Fnatic ONIC. May Lord sa gitna. Ilalaglag ba ng Blacklist International Fnatic ONIC Philippines sa play-ins ngayon? Okay, sweep! Win shot para kay Kelra dito. Napilitan naman blazing duet. Nagkapilitan na rin. Umikot-ikot si King Kong. Pero yung Lord na nandito na. Binabanatan si Jem. Naka-immortality si Jem. May comeback pa na magagawa. Ang ONIC, Fnatic ONIC. Tignan natin. Bumabanatan yung Lord doon sa base. At mukhang tapos! Playoff mode is real! Naging lason sa unang araw. Blacklist International proving
once again. At sa ganitong abante, hihinga ang Blacklist International. We've been talking about this bago mag-start ang playoffs. We've been talking about the mode na meron ng Blacklist International. May iba sa kanilang body language. Eliminating 2 teams ngayong araw sa play-ins. Tsaka imagine, yung moment na yon ginawa rin nila. Parang nangyari to nung match 1. Yung wala silang pakialam sa dumedepensa. Focus lang tayo sa pagtapos nung laban. Wow. Fnatic ONIC, they gave it their all. But it was Blacklist International. The momentum won against the data. Completely riding their momentum from the very start of this day. The sportsmanship, nandito pa rin. Shaking hands and respecting ONIC, Fnatic ONIC Philippines by the members of Blacklist International. Malungkot man isipin, but this is the spirit of competition. Yeah. And the story of the Super Family started off the week, started off the first half ng regular season na sobrang dominant, having the win streak. Then again, in-end ng Blacklist International and the story continues. Hindi sila nakakuha ng ganti sa Blacklist. But then again, maraming salamat sa Fnatic ONIC Philippines. Completely binigyan tayo ng magandang season sa lahat ng laban na binigay nila. But now, let's head over to Mara and Hans kasamang Fnatic ONIC Philippines. Thank you, Fnatic ONIC Philippines, for giving it your all this season. Anyone would be able to send a message to the rest of the Sonics at sa lahat ng sumusuporta sa ONIC Philippines? Sa lahat ng fans ng ONIC, salamat sa suporta na nabigay nyo buong season. I mean, sobrang na-appreciate namin lahat. Yun nga, despite na bagong team, bagong buo, na naniwala kayo na kaya namin. Pasensya na, we fell short. Pero yun nga, hindi pa dito nagtatapos lahat. It was a great run. Unfortunately, your journey ends here. You may now take your bow. Everybody, let's give him a big round of applause. And now, the winner of our play-ins, defeating 2 teams today, Blacklist International. Congratulations, Blacklist International. Grabe. Parang hindi kayo napagod Come on over. Come on, move forward, Sensui. We're gonna get first dibs on this mic again. Okay, ikaw ulit. Kasi you played a total of 9 games today. Wow. Usually, it's just a best of 3 series pag regular season. What kept you motivated all throughout playing those 9 games and getting a playoff spot in the upper bracket? Siguro hindi po namin iniisip yung mga games na lalaroin namin. Hindi namin iniisip na sobrang dami ganun. Hindi one step at a time lang kami, saka lagi namin iniisip na na lagi lang game 1 kahit natatalo kami. Siguro. 9 games, ang dami nun. Sobrang dami nun. Yue ko naman, what do you guys do? Oh, yan na. Yan na ang mga Yue fans. Ano nang gagawin nyo? What are you guys gonna be doing after this? Are you gonna celebrate? What do you guys have planned after? Siguro magpapahinga muna tapos back to mag-prepare kami sa next match. Tapos swimming din. Swimming! Narinig ko kay Haji, swimming! Swimming tayo! Narinig ko naman kay Coach, matulog! Matulog daw sila. Swimming might be the option. Edward, this question is for you. Sa'yo muna! Sa'yo muna! Okay, Edward, babalikan lang natin ng regular season. Noon nabanggit mo na ang gusto mong makalaban pagdating ng playoffs is yung Falcons AP Bren. Nabanggit ni Flap TZ from before na okay lang. Or actually,
gusto rin nila kayong makalaban and you get the chance to do that tomorrow. Anong klaseng form ang makikita natin from Blacklist International going up against Falcons AP Bren tomorrow? Lang. Paghahandaan namin sila mamaya at saka bibigyan namin sila ng magandang laban bukas. For sure, you guys want to eat something good tonight to celebrate your win. Congratulations. You may now take your bow and take your walk of victory. Blacklist International fought really hard today, surviving 2 formidable teams, and now they get to move on to the next round. I think it's crazy how a lot of people would always say that Blacklist is terrifying when they're in their playoff form. They're This not is to the be- reason why. Exactly. We've seen why they should not be underestimated. There's something about when a team is under pressure and also in the playoffs na talagang nag-iiba yung kanilang anyo and you cannot predict how they will perform. Level of mindset that these teams have, and especially Blacklist International, 9 games is no joke. But this time, they showed us how it's done, and they've managed to not only overthrow yung kanilang counterparts na Minana Evos, getting, the win in the first play-in, and then ONIC Philippines, who was waiting for them, beating them in 4 matches. Great win for Blacklist International, and we're going to break that down for you. So now we're going to go to our analyst, Renmar. Pasok. 9 games and they advance! Blacklist Agents! Y'all know it. When I say Blacklist, you say break the code. Blacklist! Blacklist! Director, show me the MVP! Where is it? MVP, please. And the MVP of that game, number 4, is Agent Zero. Edward, gawin nating impromptu. Who wants to join me for an analysis? Anyone? Anyone? Ikaw! Ate, bakit MVP si Edward? Kasi the best talaga si Edward. Ang pogi-pogi niya pa. Alright! As an analyst for MPL Philippines, I cannot just say pogi si Edward as my analysis, but thank you. But nakita naman natin yung epekto ng Arlot pick para kay Edward. Up against the CC, na shut down yung presensya ni Gem in the map. When you shut down the CC, you shut down a good amount of movements for Fnatic ONIC Philippines. And you can see Edward, even though he wasn't always in the fight, pag nasa fight si Gem, there were times that Edward was just split pushing. But the final slash of Edward, yung tinawag ni Manjin Faldas ng flicker final slash, the flicker slash combination ay nagawang magandang initiation tool ni Edward for Blacklist International, and most importantly, a very good surprise tool for Blacklist International. Hindi naman lagi kailangan si Edward yung nagsiset up with a final slash. He can just surprise the team fight of ONIC Philippines with that combination. 424 KDA, 62% kill participation, and Blacklist takes the cake. However, despite the MVP performance of Edward, and I really want to talk about this highlight, look at Edward waiting for Kelra up there at the center, getting that pick off. Hinintay niya yung pagbalik ni Kelra with the BMI and then took him down. If Kelra survived that fight, there was a chance that Blacklist International would not push forward. But with Kelra taken down by Edward, Blacklist would just ride the momentum and ride the momentum that they've had all day long to end it at game number 4. ONIC Philippines, though, they made believers out of people. There was a chance, there was a time where people were thinking, wait, it's a sit. Maybe, just maybe, it is their time to turn this around and force game number 5. They will not go down here in this game number 4. But
the combination of 3 main magic damage dealers in the center of the map. The Edith, the Nana, and the Carmilla all together. Chain that and you have a lot of damage that Fnatic ONIC Philippines needs to try and survive through. Majority of the objective, of course, went to Blacklist International. All the Lords to the Turtles, although one of them went to Fnatic. After that, Fnatic was taken by surprise. Blacklist went for the turn and took members of Fnatic ONIC Philippines down. In terms of itemization, we have to check out what Edward went for. That is a full defensive build Arlot. No damage at all. He played for utility because he knows that the damage is already being dealt amongst 4 damage dealers. Yes, I count the Edith as a damage dealer. Once it's maxed primal wrath stacks, they needed a secondary tank as well, paired up with the Carmilla, so they had 3. The Nana and the Moskov are happy about all of that. Oheb is a rich guy with 763 GPM. Sandbag was Sensui, frontlining for Blacklist International. So you have the Arlot again, the Edith, and of the Carmilla as the frontliners. And the best wingman is Haji with total assists of 8. Super Friends actually dealt the most damage in the game as a Vexana. But at that point, it was just way too difficult for Fnatic ONIC Philippines. Going up against a very disruptive lineup. You look at those 4 heroes, the Carmilla, the Nana, the Arlot, and the Edith together, you get crazy amounts of crowd control. Parang ang taas ng hang time ng mga miyembro ng Fnatic ONIC Philippines because most of the time, naka-crowd control sila, na-knock up sila, or na-transform sila from the Molina, or they got stunned. Crowd control, way too much for Fnatic ONIC Philippines to handle, and why Kelra played the most careful game I've seen him play in recent memory here in the playoffs, and why Fnatic ONIC Philippines lost the early game. They had to play very carefully up against all of the crowd control that Blacklist International brought to the table. You see it in the GPM. Kelra didn't even scratch 700, 760 for Oheb. Blacklist International just knew the strength of their lineup and made the most out of it, giving Fnatic ONIC Philippines hell. A team that were hell-bent in making it further into the playoffs. Again, we'd like to thank Fnatic ONIC Philippines for the run that they showed, not just here in the playoffs, but in MPL Philippines Season 13. But the journey is not done for Blacklist International. After 9 games today, they will face the reigning and defending Philippines and world champions in Falcons AP Bren. One more time before we take it home. Blacklist! You think Blacklist can take down Falcons AP Bren tomorrow? Faith is high for the Blacklist agents, and that is it for day number 1. But we're not done just yet. I'll send you on over to Hans Galleria and Maracino to close us off. Once again, my name is Renmar Reptar Santa Cruz. It has been an honor to be your announcer and your analyst for today. See you tomorrow. Here's Hans and Mara. We opened the first day of the playoffs with 6 teams fighting for the championship title. And after 9 games that we've witnessed today, I am sure that we get to see a lot more of those intense matchups. Bukas, break muna tayo sa laglagan dahil upper bracket matches naman ang ating matutunghayan. Final 4, another set of best of 5 matches. Ilang games kaya mapapanood natin bukas? Alam nyo, sama-sama natin yan alamin bukas. Kaya huwag kayong mawawala. Muli, ako po si Mara Aquino. My name is Hans Galeria. Nang nagpapaalala, magkakaiba man ang ating pinagdadaanan, sama-sama pa rin tayo sa laban para sa tagumpay. Keep it good vibes, everybody. And see you tomorrow. Alam